when you're asymptomatic. And of course, if you have a positive test, you have to have a PCR, but you'll stay off work while you're waiting for your PCR results. So that helps to keep our patients safe and each other safe. And then we rolled out mass population testing. So now you can actually, you can order tests on a government website and test yourself regularly. It's helpful if, for example, you're going to a family gathering. People often use it to screen themselves, to give themselves reassurance that they're not going to spread something to their relatives. And it's used regularly in secondary schools. The pupils have to do lateral flow testing regularly in order to go to school. Let's talk about research next. So we have the National Institute for Health Research in the UK, which is like the NIH in the US, I think. And this funds research, publicly funded research. So in the pandemic, we started up an urgent public health panel. So I sat on the urgent public health panel. And that panel was used, we met twice a week and we triaged study protocols. So all of the studies that were put forward to be delivered in the UK were considered by the Urgent Public Health Panel, and we decided which ones were the highest priority for delivery. It didn't mean, if studies that weren't prioritised could be delivered, but probably not on the big national scale, multi-centre studies with lots of resource allocation. So other research could still happen, but this helps us to identify the studies that we really wanted to support to make happen very quickly. And one of those studies was the recovery trial. So this is another good thing that the UK did. We set up the recovery trial from Oxford. And this is a platform trial to look at multiple different treatments within one trial protocol. So you have one trial protocol and patients are randomized to one arm. And it could be that they're getting standard care, or it could be that they're getting dexamethasone, for example, or it could be that they get tocilizumab. And it changes. When you finish one evaluation and find out if the treatment is successful or not successful, then you move on and you evaluate other treatments. It's been a really successful concept, a platform trial to look at several things in one protocol. So over 43,000 patients have been recruited to this trial. It's a bit like Solidarity, the WHO trial, but I believe this was at least the biggest COVID treatment trial in the world. There were 180 hospital sites across England, Wales, Scotland, and Northern Ireland, it's been this study has shown that dexamethasone is effective, tocilizumab is effective, that Regeneron is effective. This is the monoclonal antibody cocktail. So this was only for patients who are seronegative, and dexamethasone is for patients who are on oxygen, and there were some caveats for tocilizumab too around their inflammatory response. But this was big news. 3 treatments proven to be effective in COVID-19 to reduce mortality. And it also showed that these treatments were not effective. Quite a few of them, hydroxychloroquine in there, lopinavir, ritonavir, not found to be effective. And there were 3 further trials, treatments being evaluated in that trial protocol now. We also looked at diagnostics. So I co-led the CONDOR program, the COVID-19 National Diagnostic Research and Evaluation Platform. So this is the way that we looked at multiple tests in one trial protocol. So like recovery, but for diagnostic tests, we wrote one study protocol. It was an observational study. We run the new test and the PCR test side by side, and we compare the accuracy. But in CONDOR, there were 4 things. We didn't just do the clinical studies to look at the accuracy of the test, which is in context clinical validation. We also looked at care pathways. So how does the test actually change what we do with the patient? And we set target product profiles. What is it about the test that we need to be achieving? What are the minimum standards that a test has to achieve in order for us to use it in the UK? We also got the lab scientists looking at the tests in the lab to do analytical validation. And it's no good having a really accurate test if nobody can use it. So there was a 4th work stream where we looked at human factors to see if the tests are actually usable. And we looked at tests in hospitals, care homes, and also in the community, in GP practices and in testing centres, which I'll tell you about in a minute. So in August last year, the government launched Operation Moonshot. Here's our Prime Minister, Boris Johnson. This is Chris Whitty, our Chief Medical Officer, and here's Patrick Vallance, who's the Chief Scientific Advisor to the government. And they had regular press conferences through the pandemic, but in August they announced Operation Moonshot to try and really upscale certain things, including testing.
And we were part of that in the Condor program. So this Falcon study is the study that we ran in hospitals, but we were asked to evaluate lateral flow tests to see if they could be used for our pandemic response. So what we did in this study, we looked for the sensitivity of the tests. We wanted to get to see how they worked in COVID positive patients. So patients who tested positive in the community were identified. We then contacted them and obtained their consent. And if they consented, they came to the drive-through testing centres for swabs. And we took the lateral flow test swabs as well as the PCR. And here are our teams. These are two of the nurses running lateral flow tests. It's one of our doctors and his colleague in Oxford. It's a medical student in Birmingham. And here are one of the staff at the Manchester testing centre. Huge effort across 15 testing centres in the country, all running this study very, very quickly. And in just over a month, we recruited 800 patients. We evaluated all of these lateral flow tests, although the ones with a star next to them didn't get as far as being evaluated in the testing centres. They were just done in labs, and we did these 4. And this is what we found with regard to accuracy. So the orange bars show the sensitivity of the test. How many patients with COVID does it pick up? And the specificity is in blue. How many patients who don't have COVID get a negative result? And all of these 4 tests had really high specificity, and the sensitivity wasn't perfect, around 75%. So it's higher when lab scientists run the test than when healthcare workers run the test, as you can see. So that's an important finding. But importantly, we found that the higher the viral load the patients have, the more likely it is that the test is positive. So here's the viral load on the x-axis and the proportion of patients who tested positive on the lateral flow test here on the y-axis. And you can see as your viral load increases, the sensitivity of the test increases dramatically. So that even when run by healthcare workers, we got a 92% sensitivity in patients with the highest viral loads. They had a CT value of less than 18. That's really important because those patients are the most infectious. So although lateral flow tests are missing some people, they're not the most infectious. The most infectious ones are generally being picked up by the lateral flow tests. I'll quickly talk about PPE because that was a hot issue during the pandemic. We have different levels of PPE. So we'll generally wear a surgical mask like this. When we're in the department, we see patients, we wear gloves and a waterproof apron. In the resus room, we would wear an FFP3 mask, a face protection, which is usually a visor rather than these goggles. We often don't have access to the hair protection, but we do usually have access to a full gown. It has been an issue though, and this is a picture that one of my colleagues took of me on a day when we had a bit of a PPE shortage. So we didn't have any gowns, and all we had is these sleeves. Sorry, Richard, we are a little bit over time. Can you? No problems. I'll wrap up now. So there was a bit of a PPE shortage. So this is, I think, the end. My last slide, if that's okay. I'll just wrap up for you. So the current situation is life is returning to normal in the UK. The EDs are under huge strain, but it's now because of a surge of non-COVID cases, not so much the COVID, although it is still there. The vaccination schedule has worked really well, and we're rolling out boosters. There's no mask mandate, and we're allowed to mix again now, but there are a few travel restrictions. And as I say, this huge surge in demand for emergency departments with long waits. That's partly contributed to because primary care have been doing a lot of virtual appointments and trying to get back to face-to-face. That will really help us when they do. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Richard. Great presentation. And I think we can take some question if we have 1 or 2 questions or comment. Not for only Richard, for all. For Paul, for Garcia. Yes, Dr. Bechet. Richard, can you stay with us? Thank you very much. Okay. We have very valuable and important speakers, chairmen here in this section. Thank you very much to all speakers for their very nice presentation and valuable voice. From the initial of this pandemic, the world is always talking and discussing about the complication and the prevention of this pandemic. It is really very important, should be discussed. I totally agree with it.
But on the other side, we do not have just one correct way. Konularla birlikte devam ediyoruz. Gerçekten 2,5 yılın ağırlığı çıkıyor neredeyse. Konu üzerine konu, ders üzerine ders devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konumuz var. Hep konular önemli. Acilde önemli olmayan konu yok. Ama siz de takdir edersiniz EKG konusunu şimdi irdeleyeceğiz. Ve EKG'de ayrıca yeni gelişmeler var değil mi? Çok değerli bir konuşmacımız var. Kendisi kritik bakım konusunda da birlikte çalıştığımız, yıllardır beraber çalıştığımız, bu konuda çalışmalar olan çok değerli bir hocamız. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'den geliyor. Doçent Doktor Yahya Kemal Günaydın. Buyur Yahya Hocam. Herkese merhabalar. Yoğun bir program içerisinde devam ediyoruz. Öğleden sonra bu saatte burada olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın hocalarıma, katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi bu toplantıda bir araya getiren, katkı sunan G firmasına da çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada bugün EKG ile ilgili güncel literatür dedik. Yani son 4-5 yıl içerisindeki bazı makaleleri tarayıp size güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım. Özellikle EKG teknolojileriyle ilgili birkaç yeni şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Bazı daha önce bildiğimiz konular tekrar yayınlanmış makaleler anlamında. Bunlardan bahsedeceğiz. Bazı yeni şeylerden bahsedeceğiz. Kısaca toparlamaya çalışacağız. Evet, sunum içerisinde EKG teknolojileri, akut koroner sendrom, bizim için önemli derivasyon olan AVL, AVR ile ilgili bahsedeceğiz bazı makalelerden. Aritmilerle ilgili, akut pulmoner emboli ile ilgili, toksikoloji ile ilgili ve son olarak da bahsetmezsek olmaz, COVID-19 ile ilgili makalelerden bahsedeceğiz. EKG teknolojileriyle ilgili dikkatimi çeken makalelerden en başında geleni sentezlenmiş EKG ile ilgili çalışmalar. Bunlardan bir tanesi American Journal of Emergency Medicine'da 2017'de yayınlanmış çalışmalardan bir tanesi. Ve sentezlenmiş EKG'den bahsediyor. Nedir sentezlenmiş EKG? Biz biliyorsunuz 12 derivasyonlu EKG çekiyoruz. Sentezlenmiş EKG sayesinde bu teknolojiyle 12 derivasyonlu EKG çektiğimizde bize 15 derivasyon ya da 18 derivasyon şeklinde posterior ve sağ tarafın, sağ ventrikül gösteren derivasyonları aynı anda vektör analizi yaparak verebiliyor. Bu açıdan oldukça avantajlı. Mesela örnek olarak burada bir inferior MI olgusunu görüyoruz. Bakın burada şuradan gösterelim. Ya da buradan şeyden mi gösterelim. V3R'da, V4R'da aynı anda bakın ST elevasyonlarını görebiliyoruz. Yani bir direkt vektör analizi yaparak bize bunu sağlayabiliyor cihaz. Bu da başka bir posterior MI olgusu. Bakın burada da posterior derivasyonları aynı anda analiz edip bize gösterebiliyor ve bunu büyük oranda %90 üzerinde doğruluk payıyla analiz ediyor EKG cihazları. Bu çalışmada, Acem'le yayınlanan bu çalışmada %54,5 oranında ekstra bize tanı sağlamış, akut MI tanısı sağlamış bu çalışmada. Bu sentezlenmiş EKG sayesinde. Yine başka bir EKG cihazı ile ilgili yapılan çalışmalar var, G'nin bir cihazı. Burada da aynı şekilde sağ ventrikül derivasyonlarını otomatik olarak kendisi analiz edebiliyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,2 milyon yılda akut MI vakası tespit ediyor ve bunların 54.000 tanesi sağ tutulumlu MI. Ve hem AHA kılavuzu hem ECC kılavuzu bu nedenle mutlaka ST elevasyon MI uygularında V4R'ın yani sağ derivasyonu mutlaka görülmesini öneriyor. Yine bu EKG cihazında, Marco EKG cihazında bize bunu 15 derivasyonlu şekilde 12 derivasyon bağladığımızda otomatik olarak V4R'ı, V3R'ı gösterebiliyor. Evet, akut pulmoner emboli ile ilgili de bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Akut pulmoner emboli vakalarında bu sağ derivasyonların bize sentezlenmiş EKG'de bir faydası var mı, yok mu? Bununla ilgili önemli bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada bakın gördüğünüz gibi özellikle V3R'daki T negatifliğinin normal akut pulmoner emboli vakalarındaki V1 ve D3'te görülen T negatifliğine göre çok daha anlamlı olduğu vurgulanmış. Yani bir sentezlenmiş EKG çekimiyle V3R'daki T negatifliğini, derinleşmiş bir T negatifliğini gördüğümüzde bunun diğer akut pulmoner embolinin normal EKG görüntülerindeki özellikle V1 ve D3'teki T negatifliğine oranla çok daha tanısal ve prognostik anlamda değerli olduğunu söylüyorum.
Evet, yine teknolojilerden devam edersek biliyorsunuz artık günümüzde akıllı saatler, akıllı telefonlar bizim için oldukça önemli hale geldi. Ve artık bunu da sağlık alanında da kullanılmaya başlandı. 2021'de çıkmış bir sirkülasyon dergisine çıkmış bir çalışma. Bu çalışmada smartwatchlar yani akıllı saatlerle EKG ritim analizinden bahsediyor. Özellikle sahada, periferde 112'lerin çok işine yarayacağını düşündüğümüz, tabii geliştirilmesi gereken şeyler şu anda bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmada 256 tane hasta analiz edilmiş. Bu hastalarda 35 hastada EKG anormali atlamış. Atladıkları hastalar 17 hastada patolojik Q, 13 hastada STT değişikliğini atlıyor. Tek derivasyon olması tabii dezavantaj. Çünkü direkt bilekten nabzı kontrol ederek ölçüm yapıyor. Ancak AF ve atriyal taşikardiyi saptama oranı %71. AV blok ve sinüs bradikardisini %81 oranında tespit edebiliyor. VT'yi ventriküler taşikardiyi %100 oranında tespit etmiş. Geliştirilmesi gereken bir teknoloji ama bize bir umut ışığı olabilir. Özellikle periferden hastaların erken tanınıp acil servise bildirilmesi anlamında. Yine Çin'den yapılan bir çalışma var. Bu da cep telefonları üzerinde bir aplikasyon uygulaması yapmışlar. Ve bu uygulama üzerinde iki parmağınızı telefona değdirmenizi istiyorlar. İkinci ve üçüncü parmağınızı. Ve ardından bir ritim analizi yapıyor. Ve bunu da cihaza, telefona aktarıyor. Toplam 2263 tane hastayı çalışmışlar bununla ilgili. Ve özellikle dikkatinizi çekmek istediğim atriyal fibrilasyon. Atriyal fibrilasyonun tespit etme oranı oldukça yüksek ve bunun spesifitesi ve sensitivitesi de %90'lar civarında. Genel aritmi için %70, %80'ler civarında. Geliştirildiği takdirde çok daha iyi sonuçlar elde edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, EKG'lerin artık kapsamlı analiz etme programları var. Artık bunlar üretilmeye başlandı. Bunlardan biri de MÜZ programı ve EKG analiz sistemleri. Bunlar da oldukça faydalı görünüyor. Bakın burada bir EKG'nin parazitli olduğunu görüyoruz ve burada aslında pace ritmi olan bir hastada pace'ler görünmüyor ama bu EKG temizlenip analiz edildiğinde ve tekrar bize dijital EKG anlamında çıktı olarak verildiğinde gördüğünüz gibi pace dalgaları gayet burada net bir şekilde görülebiliyor. Aynı EKG cihazlarıyla ve analiz sistemleriyle istediğiniz her şeyin analizini çıkarabiliyorsunuz. QT mesafesinden PR analizine kadar hepsi ayrıntılı bir şekilde önümüze çıkabiliyor. Bazı hatalı derivasyon göstergelerini değiştirebiliyor. T negatifliği normalde olmadığı halde oldu görünüyorsa bunu dijital EKG vasıtasıyla ve analiz sayesinde düzeltmiş olarak görebiliyoruz. İsterseniz bunu bilgisayarınızda kendi otomasyon sistemine entegre ederek EKG'yi aynı dijital röntgenlerde, görüntülemelerde olduğu gibi karşınıza koyabiliyorsunuz bilgisayarınızda ve üzerinde istediğiniz çizimleri yaparak istediğiniz analizi yapmanıza imkan sağlıyor bu yöntem. Ayrıca bunları ilerleyen yıllarda ya da retrospektif amaçlı çalışmalar için kullanabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde birçok datayı, mesela QT uzunluğu işte 200 milisaniye olan hastaları çıkar dediğinizde size çok net bir şekilde bunların geçmişe yönelik olarak analizini yapıp çıkarabiliyor. Dediğim gibi üzerinde her türlü oynamayı, üzerinde çizimleri yapabiliyorsunuz. Çalışmalar için size çok değer katan bir sistem. Aynı şekilde bu sistemle hastane öncesi 112'lerle, ambulans sistemleriyle hastanelerin otomasyon sistemlerini entegre ederek hastane öncesinde hastanın ambulansa çekilen EKG'sini direkt hastanenin acilinde bulunan doktora yönlendirebiliyorsunuz. Analiz de yapıyor. Aynı şekilde EKG'yi sizin görmenizi de sağlıyor. Ve bu şekilde mesela örnek olarak yapılan bir çalışmada kardiyolojik informasyon sistemi kullanılarak MÜZ'ün kapı balon zamanı 90'dan 60 dakikaya düşürülmüş koroner anjiyografi gereken hastalarda, MI hastalarında. Yani daha önceden laboratuvar hazırlığını yapabiliyor, acil bununla ilgili alarma geçebiliyor bu sistem sayesinde. Evet, diğer bir konu başlığımız akut koroner sendromlar. Akut koroner sendromlarla ilgili de çeşitli çalışmalar var. Bunlar bir tanesi sizin bildiğiniz aslında hepimizin çok fazla aşina olduğu çalışmalardan ST-MI ekvivalanları. Bunlar biliyorsunuz PTCA gereken hastaların %15-20'sini oluşturuyor ve atipik prezentasyonla acil servise gelebiliyor. Bunları tanımamız yine yapılan yeni çalışmalarda vurgulanmış. American Journal of Cardiology'de 2019'da çıkan bir çalışma var bununla ilgili. Özellikle bu ekvivalanlarla ilgili bahsetmiş. Bugün burada gördüğünüz anterior derivasyonlarda tipik bir bifazik T dalgaları, tipik bir görüntü bize oluşturuyor ve bunun sonrasındaki takibinde hastada akut STL ve MI'yi görebiliyoruz. Baştaki EKG'ye dönersek bunun Wellen sendromu olduğunu vurguluyorlar.
Bir diğer yine bizim için atipik prezentasyonla gelebilecek Deventer T dalgaları. Değil mi? Bunlar da bizim için akut MI için spesifik görüntüler olarak kabul etmemiz gereken dalgalar. Bir diğeri T, hiperakut T dalgaları. Akut dönemde hastada, değil mi? Hiperakut MI için oldukça anlamlı. Bu hastadaki örnekte olduğu gibi LAD arterinin birinci septal dalında bir obstrüksiyonla hasta geliyor ama hiperakut T dalgaları var. Daha sonrasında ST elevasyonu gelişiyor. Bunlar açıdan da dikkatli olmamız gerektiği vurgulanıyor. Bir diğeri sol dal bloğu. Değil mi? Çok fazla karşımıza geliyor. Geniş QRS'li EKG görüntüleri. Bunlar yeni bir akut MI habercisi mi, değil mi? Bunu nasıl analiz edeceğiz? Bununla ilgili hepimizin bildiği gibi Scorboza kriterleri var. Scorboza kriterlerini hastaya uyguladığımızda akut MI açısından anlamlı olup olmadığına karar veriyoruz. Son dönemlerde buna yeni bir şey daha eklendi, değil mi? Modifiye Scorboza diye ifade ediyoruz. ST-S oranının izoelektrik hattının üzerindeki ST mesafesi ile altındaki S mesafesini birbirine oranladığımızda 0,25'in üzerinde olması Scorboza ile beraber çok daha anlam ifade ediyor bizim için. Evet, yine International Journal of Cardiology'de 2017'de çıkan bir review var. Coynis sendromları ile ilgili. Biliyorsunuz acil servisimizde çok fazla alerji vakaları ya da anafilaksi vakaları geliyor ve bunlarda Coynis sendromu olabileceği akılda tutulması vurgulanıyor. Coynis sendromu aslında tip 2 MI tablosu oluşturuyor ama burada önemli olan hastaların neyle başvurduğu bize daha çok. MI tablosu yarattığında hastaların %76'sı ST elevasyonuyla geliyor. Daha az miktarda %17 nokta oranında da ST depresyonuyla karşımıza çıkabiliyor. Yani büyük oranda ST elevasyonuyla karşımıza geleceğini aklınızda tutmanız açısından söylüyorum. Bu bir Coynis sendromuna sekonder gelişen akut MI vakasının örneği. Peki acil serviste reperfüzyon indikasyonu, acil reperfüzyon indikasyonları EKG bulguları üzerinde nelerden bahsedebiliriz? Bununla ilgili bir çalışma var. Klinik Kardiyoloji Dergisi 2018'de yayınlanan. Özellikle PACE hastalarda inferior posterior ST elevasyonu MI'ların atlanabileceği, buna dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış. Burada bir inferior ve posterior'da MI tablosu olan bir hastayı görüyoruz. Yine hepimizin aşina olduğu bir şey aslında. Kardiyologların da sevdiği AVR elevasyonu, sol ana koroner arter oklüzyonunu gösteren, beraberindeki ST depresyonuyla beraber AVR elevasyonu olması bizim için uyarıcı bir EKG görüntüsü olmalı. Burada değişik bir varyasyon var, atipik prezentasyon var. Non-anatomik ST segment elevasyonundan bahsediyor. D1 arter oklüzyonu çok atipik bir şekilde gelebilir deniyor. Burada çok aşina olmadığımız bir birliktelik söz konusu. AVL ile V2'nin aynı anda ST elevasyon tablosu olduğunda görülüyor. Bu gözden kaçabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiği D1 arter oklüzyonunun üzerinde vurgu yapılmış. Yine çeşitli çalışmalar var. Özellikle EKG'nin de atlayabileceğimiz, hata yapabileceğimiz bazı görüntülerle ilgili bizi uyaran. Bunlardan bir tanesi inferior MI ile ilgili. Inferior MI'daki ilk A tabelasında görünen T sivriliyle beraber AVL'deki T negatifliği olması bizim için inferior MI açısından uyarıcı olması gerekiyor. C'de gördüğümüz şey zaten tipik bir 1 milimetrelik ST elevasyonu görüyoruz inferior derivasyonlarında. Bunun da gözden kaçabileceği vurgulanmış. Terminal QRS distorsiyondan bahsediyor. Yeni bir şey bu. QRS dalgasının sonundaki çentikleşmeden bahsediyoruz. Burada göstereyim. Özellikle şu bölgedeki çentikleşme oldukça anlamlı olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle anterior MI hastalarında LAD oklüzyonunu göstermesi açısından %100 spesifik. Sensitivitesi düşük yalnız %20 civarında. Terminal QRS distorsiyonu yeni bir olarak bahsediliyor. AVR ve AVL'de neler var? Bununla ilgili baktığımızda Journal of Electrokardiyoloji dergisinde 2020'de çıkan bir çalışma var. Ekstrasistollerle ilgili sol ventrikül bazisinden, sol ventrikül tabanından kaynaklanan bir ekstrasistol, ektopik atımla ilgili AVL-AVR derivasyonları bize yeni tanı için yeni bir kriter sunabilir deniyor. Bununla ilgili bu kriterin spesifitesinin %91 ve sensitivitesinin %91, spesifitesinin %84 olduğu ile ilgili vurgu yapılmış. Toplam 41 hasta, çok fazla vaka sayısı yok aslında. 41 hasta incelenmiş. Bunların 11 tanesi zaten epikardiyal kökenli olduğu için dışlanmış. Ayna görüntüsü çok önemli olduğu söyleniyor. Yani bu AVL ve AVR'nin birbirine ters orantılı görünüşü, ayna görüntüsü olması ekstrasistol atımı için sol ventrikül bazısından kaynaklı oldukça spesifik olduğu söylenmiş.
Journal of Electrocardiogy'de 2019'da çıkan yine bir çalışma var. AVR işaretinin anlamı ile ilgili bir review yayınlanmış. Biliyorsunuz AVR tipik prezentasyonu bizim için ST elevasyonu şeklinde görülmesi ve bununla yaygın ST depresyonu olması sol ana koroner arter oklüzyonu için oldukça anlamlı bizim için. Yalnız bazen böyle olmuyor. Yani AVR her zaman akut MI belirtici olmayabiliyor. Bu hasta örneğinde olduğu gibi hasta aort diseksiyonu ama AVR elevasyonu ve yaygın ST depresyonu tablosuyla gelebiliyor hasta. Bu açıdan buna vurgu yapılmış. Yani AVR'nin her zaman ST elevasyonu olması tamam akut MI için bir öngördürücü bir belirteç bizim için. Sol ana koroner arterde obstrüksiyon açısından da belirteç önemli bizim için. Ama her zaman ST elevasyon MI eşdeğeri olmayabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerektiği vurgulanıyor. Hastada mutlaka bir diseksiyonun, masif pulmoner embolinin, hemorajik şokun, miyokarditin, şiddetli bir sol ventrikül hipertrofisinin dışlanması gerektiği vurgulanmış. Bir olgumuz var. 72 yaşında erkek 5 saattir devam eden bir suprasternal yerleşimli göğüs ağrısıyla acil servise başvuruyor. Daha önceden bir bypass öyküsü var ve EKG'si bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok bariz bir akut koroner sendrom bulgumuz yok hastada. Ve hasta troponin değeri de normal ve hasta USAP kabul edilip laboratuvara alınıyor ve işlem uygulanıyor. Ardından koroner yoğun bakıma yatırılıyor ve takip ediliyor. Takibi sırasında hastada D1 ve AVL'ye dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle AVL'de bir ST elevasyonu yükselmeye başlıyor. Hastanın ikinci troponin değeri de 8.6'ya yükseliyor. EKO'da yeni bir duvar hareket bozukluğu olduğu görülüyor. İlk başta gözden kaçan bir yüksek lateral MI hastası olduğu vurgulanmış. Aritmilerle ilgili nelerden bahsedebiliriz? Aritmilerle ilgili bir olgu sunumuyla başlamak istiyorum. 47 yaşında bir erkek hasta. Koşu sırasında çarpıntı şikayetiyle acile başvuruyor. Çok sık gelen hasta gruplarımızdan bir tanesi acile. Nabız 174 dakikada ventriküler taşikardi prezentasyonuyla geliyor. Hipotansif. Hastaya kardiyoversiyon uygulanıyor ve kardiyoversiyon sonrası EKG'si bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi özellikle V1'e dikkat çekmek istiyorum. Epsilon dalgaları, değil mi? Epsilon dalgalarından bahsediyorlar. Epsilon dalgalarının önemli bir aritmiyojenik köken taşıdığı, gözden kaçmaması gerekli özellikle V1 ve V2 derivasyonunda buna vurgu yapılmış. Aritmiyojenik kardiyomiyopati, epsilon dalgası görüyorsak bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Sağ ventrikül kaynaklı bir dilatasyon, global sistolik disfonksiyon olabilir. Genç spor yapan erkekler genelde bu tabloyla geliyorlar ve VT, VF'ye bağlı ani ölüm görülebiliyor. Tedavisi IC'di. Sirkülasyon dergisinde çıkan bir çalışma 2020 yılında ilaçlarla ilgili ilaçların sebep olduğu aritmilerden bahsediyor. Bununla ilgili özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kendisi bir antiaritmik olan flekainit. Flekaitin hem atrioventriküler notta hem de hispüriküşe liflerinde hem sinoatrial notta inhibisyona yol açtığı ve buna bağlı aritmilere yol açabileceği vurgulanmış. Özellikle VT'ye sebep olabileceği ile ilgili vurgu yapılıyor. Brugada fenomeni ile karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Lambda benzeri ST elevasyonu yine son zamanlarda gündemde olan bir ST elevasyonu, özellikle akut MI olgularında. Neden? Akut MI olgularında bu şekilde bir ST elevasyonu, lambda şeklinde bir ST elevasyonu görüyorsak, bu hastada ciddi bir VT, VF riski olduğunu konusunda kuşku duymamız gerektiği vurgulanıyor. Aritmojenik bir MI tablosu olduğu ilgili bahsediliyor. Pulmoner emboli ile ilgili bir takım çalışmalar var. Özellikle dikkatimi çekenlerden, önemlilerden bir tanesi bu. Yeni bir pulmoner emboli için öngördürücü bir kılavuz, bir Wells skorlaması gibi, Genova skorlaması gibi yeni bir sınıflamadan, yeni bir skorlamadan bahsediliyor. Novel EKG diye bahsedilmiş. Pulmoner embolinin birçok EKG bulguları bu skorlamada kaydedilmiş ve üzerinden puanlama yapılmış. İşte S1Q3, T3 var mı yok mu, V1'de başka bir lezyon var mı, buna göre puanlama yapılıyor. Primer ST segment elevasyonu, inferior derivasyonlarında var mı ya da AVR elevasyonu var mı, bunlara bakılıyor. Buna göre puan veriliyor. QR kompleksi V1'de var mı ya da RS oranı 1'in üzerinde mi gibi, işte terminal R dalgası, terminal S dalgası AVL'de gibi şeylere puan verilerek belli bir skorlama yapılıyor ve bu skorlama üzerinden eğer Neville EKG skoru 4'ün üzerinde ise akut pulmoner emboli tanısı koyduruyor. 4'ün altındaysa akut pulmoner emboli dışlıyor. Oldukça spesifik ve sensitivitesi yüksek bir değer. Bakın negatif prediktif değeri Neville EKG değerinin %98. Sensitivitesi %98. Dedimer'e baktığımızda Dedimer'e
göremesi negatiflik prediktifleri dediğimde oldukça yakın. %100, %98. Yani bunu da oldukça kullanışlı, kullanılabilecek bir yöntem olduğu vurgulanıyor. Akut pulmoner emboli vakalarında özellikle yaşlı hastalarda EKG'nin prognostik değeri üzerinde American Journal of Emergency Medicine'da AJEM'de çıkan bir çalışma var. Bu çalışmada özellikle S1, Q3, T3, işte Q1, V1'de Q1, Q dalgası, T dalga değişiklikleri gibi normal pulmoner embolideki gördüğümüz değişikliklerin hastanın prognozu üzerinde etkisi var mı ilgili bir çalışma. Bakın burada hastane içi özellikle mortalite, 90 günlük mortalitede, pulmoner embolinin şiddetini gösteren trombolitik ihtiyacı gibi değerlerde anlamlı bulunmuş bu EKG değişiklikleri. Yine yeni bir orandan bahsediyor. Ülkemizden çıkan bir çalışma. AJEM'de çıkmış bir çalışma 2019'da. ARES zamanı. ARES zamanının akut pulmoner embolinin tanısında önemli olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. Arın başından S dalgasının sonuna kadar olan bölgeyi ölçüyoruz. Bu ölçüm akut pulmoner emboli tanısında anlamlı mı buna bakmışlar. Ve gerçekten akut pulmoner emboli vakalarında anlamlı bir şekilde 65 milisaniyenin üzerinde çıkan bir değerler anlamlı olduğu kabul ediliyor. Aynı çalışmanın devamında bu sefer mortalite açısından önemli mi diye bakmışlar. Ve mortalite açısından da oldukça anlamlı çıkıyor. ARES oranının ölçümü özellikle de 65 ya da 64,8 milisaniyenin üzerindeki değerler ARES açısından pulmoner emboli vakalarına mortalite tanı anlamında önemli. Orta ya da yüksek dereceli pulmoner emboli hastalarının elektrokardiyografik değişiklikleri üzerine yapılan bir çalışma var. Bu şunu vurguluyor. D1 ve AVL'deki derin S dalgalarının, özellikle AVL'deki derin S dalgaları vurguluyorlar. Tedavi sonrasında çözülmesi hasta tedavi başarısında ve mortalitesinde oldukça etkili olduğu vurgulanmış. S dalgasının AVL'deki çözünürlüğü, daha sonra kaybolması bizim için tedavi başarısındaki anlamlı ifade ediliyor. Toksikoloji ile ilgili bir takım case reportlar var. Zaten toksikolojide çalışma yapmak oldukça zor. AJEM'de yine 2017'de çıkan bu porsuk çayı bitkilerine bağlı zehirlenme vakası var sunulmuş. Bu zehirlenmenin çok ciddi ARES tablosuyla ya da VF-VT tablosuyla acil serviste gelebileceği, bunun ECMO ve digoksin bağlayıcı antikorlar, yani dişifab tedavisiyle düzelebileceği vurgulanıyor. İlk EKG'si ARES ritmine gelen hasta, daha doğrusu döndükten sonra ECMO ve dişifab tedavisiyle normale dönen bir EKG'si gösterilmiş. Loperamid toksitesi ile ilgili bir çalışma var. Loperamid antidiyarek bir ilaç, antidiyare için kullanılan, özellikle yurt dışında çok fazla kullanılan bir ilaç. Ama ciddi aritmojenik etkileri olduğu vurgulanmış. 36 tane vaka toplanım sunulmuş. Hastaları VF'ye sokabileceği, önce uzun QT oluşturup ardından VT'ye giden bir tabloda yol açabileceği vurgulanıyor. Loperamid'in 36 tane vaka sunulmuş bununla ilgili. Opiyatların ciddi kardiyak aritmi etkileri var biliyorsunuz. Bununla ilgili yine vurgulayan çalışmalar var. Özellikle metadonun daha yüksek riskli aritmojenik etkisi olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. Ne yapıyorlar? Daha çok aynı şekilde QT'yi uzatıp VT'ye hastayı götürebiliyorlar. Bu açıdan opiyat kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Kokain overdozu hepimiz biliyoruz. Akut MI tablosunu taklit edebiliyor. Akut MI tablosuyla karşımıza çıkabiliyor. Kokain olan hastalarda da bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Covid-19 bahsetmesek olmaz. Covid-19 ile ilgili çok çalışma yapılıyor. Bir kısmı da şimdi son zamanlarda EKG ile ilgili çok fazla çalışma yapılmış durumda. AJEM'de yayınlanan yine 2021'de bir çalışma Covid-19 hastalarına EKG görünümlerini analiz etmiş. Yine başka bir çalışma 2020'de EKG'lerin analizini yapmış ve yine bize sunmuş. Özellikle vurgulamak istediğim burada en çok atrial fibrilasyon tablosuyla COVID-19 hastalarının karşımıza çıktığı aritmojenik anlamda kardiyak areste varan vakalar da tabii ki oluyor. Ama en fazla oranda AF vakalarını görüyoruz. Bradikardi anlamında da şiddetli sinüs bradikardisi ya da blok tablosuyla karşımıza geldiği COVID-19 hastaların vurgulanmış. Peki EKG değişikliği olması COVID-19 hastalarının mortalite üzerinde bir etki yaratıyor mu? Buna bakılmış. Özellikle burada vurgulamak istediğim atrial fibrilasyonun oldukça anlamlı bir şekilde mortaliteye etki ettiği, ST elevasyonu zaten ST depresyonu da mortalite üzerinde etkili olduğu görünüyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için, beni dinlediğiniz için. Katkısı ve sorusu olan varsa alabilirim. Çok teşekkürler. Ya, girişte öyle bir konuştuk ki ben herhalde daha uzun bir
anlatım bekliyordum. Çok memnun oldum. Gerçekten kısa anlatımlar da çok bizi mutlu ediyor. Çünkü zaman yönetimini biraz dengelemiş oluyoruz. Ama konu çok önemliydi. Bu yüzden de tartışmaya aslında vakit olan bir konu. Ama şunu söyleyeyim. Bakın bizim kendi özellikle eğitim araştırma hastanelerinde EKG ciddi bir sorun. Neden? Çünkü hastanın kayıtları arandığında hiçbir zaman eski EKG'si bulunmaz. Biz bunu anlatırken bu dersi hep şunu da anlatmaya çalıştık. Ya bu dijital EKG korunması, yorumlanması, yenilikler, bunların katkısı, literatürde durum nedir? Bunlardan da biraz konuşmak lazım. Mesela Kemal Hocam sen durduğun hastanede bir hastanın EKG'sine mesela 2-3 yıl önceki EKG'sine yeşil alandan gelmiş bir hastaya ulaşabiliyor musunuz? Ne yazık ki. Yani biz şimdi bu sene yeni kurduğumuz bir EKG sistemiyle otomasyon sistemimize entegre EKG şu anda kullanabiliyoruz. Hani dijital röntgen gibi önümüze geliyor ve bunlar şu anda kayıt altında tutuluyor ama son birkaç aydır olan bir gelişme bu. Daha önceki EKG dosyası yoksa, yatmadıysa herhangi bir yere bulmamız imkansız. Bu da çok önemli. En azından geçmişsiniz. Bütün ülkede bu EKG değişikliklerin yapılmasına zaruri ihtiyaç var. Çünkü hastanın mesela bazen 6 saat arayla EKG çekiyoruz. Bazen 3 saat. Ama 2 gün önceki EKG'sini, 5 gün önceki veya sisteme daha önce geldi. İşte diyorlar sol dal bloğu akut mu? Yani eski EKG'yi görürsen belki anlarsın gibi. EKG nerede? Bulabilirsen bul. Vizitin başından sonra EKG kaybolabiliyor. Yani dönüyorsun EKG gitmiş. Öyle bir durum söz konusu. EKG bizim için kalbin bir dili. Bu dili bilmemiz lazım. Biliyorsunuz EKG ile ilgili çok çalışma yaptık. Online toplantılar yaptık. Zoom üzerinden yaptık. EKG'deki formülleri anlattık. EKG sürekli gelişiyor. Bakıyorsun şöyle 10 tane parametre diyorsun ama ondan sonra o kadar işte Kemal Hoca da paylaştı. Yeni şeyler bulunuyor. Mehmet Okumuş burada değil mi? Bizim EKG, ATOK, o katkılar burada. Güzeldi sabahleyin. Mehmet Hocam burada mı? Burada hocam. Burada. Yani orada o oranlar mesela sabah yaptığı katkılar çok önemli değil mi? AVL ve R oranları bize posterior EMA'yı getiriyor. Eskiden sadece işte EKG'nin bir 6 parametresine bakardık, var veya yok derdik. Ama şimdi parametreler arasındaki oranlar çok ciddi hesaplamalar getirdi. EKG yeni bir dil kazandı. Dolayısıyla biz de bu konuda eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu çok önemli bir konu. Tabii burada herhalde dijital durumu da anlatan bazı slaytlar vardı ama özel medikal ve şeyin sponsorluğunda yapıyoruz bu destekleriyle yapıyoruz bu uydu sempozyumu. Herhalde onların standı var değil mi dışarıda? Gezme şansım olmadı. Evet, standları var. Standta bu EKG, dijital EKG ve yorumlamalarla ilgili uygulamalar var. Şey burada mı? Taha burada mı? Hatta sizin standta bu uygulamaları yapabiliyorlar değil mi arkadaşlar? Tamam. Özellikle bu bize gösterdiğiniz bu EKG hani EKG analizleri. Workshop tarzında öyle bir şeyler yapacaktık Kemal Hocam'la değil mi? Bir başında gösterecektiniz veya fırsat olursa en azından stand alanında bunu göstermeye çalışalım. Olabilir. Çok iyi olur yani gerçekten bu yeni modern aletlerin entegrasyonu, ondan sonra yorumları, bize neler katabilirler bunları da yerinde görün. Bu arada EKG ve bu çalışmalarla ilgili soru katkı varsa hemen 1-2 tane alabiliriz arkadaşlar. Göremiyorum. Pardon. Adnan buyur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden değil mi? Evet Adnan Bey. Ses gelmiyor. Evet yani. Şimdi geliyor herhalde. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ediyorum. EKG hani zevkle takip ettiğimiz bir konu. Şimdi dijital EKG'de biz Celal Bayar'da geçtik ama şöyle sıkıntı yaşadık. Sadece onu söyleyeyim. Yani hocam kağıdı tutup bakmak istiyorsun EKG'ye. Bu hani dili oldu dediniz artık EKG'nin. Ama bizim dilimiz hala elimizdeki kağıtla bakmak istiyoruz gerçekten. Kardiyolojide ciddi sıkıntı yaşadık. Kendi asistanımız, kendi hocalar, kendim de yaşadım yani. Hocam ekranda var, sen bir daha çek, ben kağıttan bakayım diyorum. Ya bu konuda çok zorlandık dijital EKG konusunda. Hatta eski sisteme biraz daha meylimiz arttı gibi tekrar. Çünkü
elektrokardiyografi, grafik, kağıt, yazım, elle tutmak istiyorsun yani. Gerçekten bu ciddi bir sıkıntı oldu. Bilmem diğer yaşayan arkadaşlar nasıl oldu? Aynı anda hem yazdırabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Evet evet. Hem ekrana hem dijital atabilip- EKG olarak hem hem de dijital yazdırma olarak ekrandan- çıkarabiliyorsunuz. zaten. Evet, dijital ekrandan ve kağıda da basımını aldığımız için daha fayda görmeye başladık ama bir şekilde biraz bir kısım arşivde kalmaya başladı. Ya bu zorluğu yaşadık ama bu tarz ikili bir çekim olursa en azından aşılıncaya kadar iyi bir yol çizilmiş olacak. Benim sadece küçük bir sorum olacak da sentezlenmiş EKG dedik. Şimdi normal EKG'yi bağladığımız zaman Evet. yani diğer 15 litli EKG'yi bağlamıyoruz mu? Hayır. Sadece 12 derivasyonu bağlıyorsunuz. 15 ya da 18'i kendi cihaz analiz edip size veriyor. Yani bu kullandığımız EKG'lerin aynı cihaz değil mi? Farklı bir cihaz. Aynı cihaz değil. Bu özelliğin olması lazım. Bu özellikler. 12 derivasyonu bağlıyorsunuz ama bize vektör analizi yapıp kendisi cihazın 18 derivasyon ya da 15 derivasyon şeklinde veriyor. Cihazın böyle bir özelliği yoksa yapamazsınız. Yani bu cihaza ait bir özellik değil mi? Tabii ki. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir noktayı yakalamışsın Adnan, tebrik ederim. Yani biz bu 15-18 konusunu vurgulamakta fayda var. Çünkü o önemli bir şey. Bu kağıtla şey arasında biz de mesela kitap okuyalım mı? Mesela asistanlar falan genelde bilgisayardan okuyorlar. Ben illa ki sayfaları çevireceğim. Ama bu psikolojik bir şey herhalde aşılıyor. Bazen de onu yapıyoruz. Yani dünya değişiyor. Ama yine de kağıt seçeneğini sunmasında fayda var. Evet Ayhan. Ayhan hocam buyurun. Aydın'dan Adnan Menderes Üniversitesi'ne. Hocam şimdi bakanlık buzda hastaneleri şimdi Yahya geçtim diyor. Biz de ihalesini yaptık bir hafta önce. Ben de ihale komisyonundayım. Oradan biliyorum. Almak istiyoruz. Şimdi bakanlık hastanelerinde bu kalite güvenlik sistemleri şeyleri de HIMSS 6, HIMSS 7 sistemleri var. Yani kağıtsız hastaneye geçiş. Tabii burada bir hem kağıt tasarrufu açısından hem de dijital işte sizin söylediğiniz gibi ulaşamadığımız şeyleri EKG çok önemli. Daha önceki EKG'leri de görmek açısından. Biz de kendi acilimizde, üniversiteler daha bunu kendi talepleriyle yeni yapmaya başladılar. Biz de böyle bir kendi acilimizde kağıtsız acile geçme hayalimiz vardı. Tabii burada en çok engellenen şeylerden bir tanesi EKG, bir tanesi de konsültasyon notlarıydı. Şimdi onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Adnan'ın dediği olay tabii bizim şey ama onu biz röntgende de yaşamıştık. İlk çıktığı zaman röntgenlere, tomografilerde bakarken böyle zorlanıyorduk. Elimize almak istiyorduk ama sonra alışıyoruz. Getiriyor, büyüdük, daha avantajlı olduğunu gördük. Zamanla alışırız diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi kağıt ıstırafının çok önüne geçiyor bu dijital makineler. Çünkü monitörde görüyorsunuz. Parazitsiz halini gördüğünüz zaman isterseniz çıktı alıyorsunuz, isterseniz çıktı almayabilirsiniz yani şeyini. Ama daha önce nasıldı? Basıyorsun kağıt çıkıyor, bakıyorum parazitli olmuş bir daha çekelim olayı vardı. Onların da önüne geçmek açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir an önce aslında herkesin alıp geçmesinde fayda var. Aslında, en azından saklamak için. Ya çok önemli bir proje. Hakikaten bir de bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz değil mi? Böyle yani bir mesela orada biz zorlanıyoruz bazen kağıtlarda falan. Bu istediğin kadar büyütüp küçültmenin bize katacağı şeyler olacaktır. O zaman oranlar ve tezler, bakın asistanlarımız için tezler, çalışmalar bunda çok faydalı olacağını ben düşünüyorum. Özellikle bu şeyi sağladıktan sonra oranlamaları hesaplamakta çok daha rahat olacağız. Yani bu dijital devrimi yaşayacağız yani öyle görünüyor. Bizim de ben hep söylüyorum malpraktis vakaları geliyor bize. Çoğunda malpraktis vakalarında hemen belki doktoru en çok kurtaracak şey o anda EKG çekilmiş mi? Hadi dosyada bulamazsan EKG'yi hadi gel bakalım malpraktis davasının içinden çık. Çünkü malpraktis davaların çoğunda akut koroner yatıyor. Ya başka ne yatacak işte? Aort diseksiyon, akut koroner, pulmoner emboli. Dolayısıyla doktora döndüğü zaman elimde bir şey olması lazım. Ya EKG normal diye bilmem lazım. O çok önemli bir konu. O yüzden bu konunun çok önemli olduğunu söyleyelim. Zamanında geldik. 10 dakikamız var. Arkadaşlar şimdi bir uydu daha yapacağız 10 dakika sonra. Kahvenizi alıp gelin. Sonra Vincent'in dahil olduğu ve Ukrayna'dan misafirlerimiz olduğu bir panel var. Şimdi biz zaten tam aramızda konuşamadık. Kendisi burada yokken söyleyeyim. Ben tekrar check ettim. 200 bin atıf almış birisi bu. 200 bin atıf almış bir şey. H indeksini de kontrol ettim. Güncelse tabii artmış da olabilir. 183 H indeksi. Yani 400 kitap bölümü olan biri ve dünyada acil tıpla kritik bakım üzerine birlikte çalışan ben 2 kişiden biri benim biri o falan diyoruz ya. Mehmet Hoca'nın söylediği fıkra iki kişiden biri yani. Şimdi onun için lütfen Vincent'in dersinde de artık onu getirmek için ben 5 yıl uğraştım. 5 yıl davet ettim.
Dersinde de burada olun artık yani. Lütfen bunu da sağlayalım. Arkadaşlar böyle bir insanla bir fotoğraf çekin, bir dersine katılın. Kendisi burada değil herhalde, değil mi? Şu anda bunları konuşuyoruz. Onun için özellikle rica ettiğimiz 17.45'te. Bakın ben başka yerde oturum başkanıyım. Orayı bırakıp geleceğim. Onun dersini dinleyeyim yani, o kadar şeyimiz olsun. Yani 200.000 atıf hepimiz için bir hayal gibi bir şey yani. Şimdi böyle bir adamla tanışmak, dersini dinlemek. Ondan sonra ben Sağlık Bakanlığı'nda bu kritik bakım konusunda da onunla birlikte yürüyeceğimizi umuyorum. Kendisi de söz verdi. Biz yeni bir yola gireceğiz. O yüzden burada olalım arkadaşlar. Son iki şey, biliyorum çok yorulduk. Sonrası da var. Buradayız. Yapacak bir şey yok. Peki arkadaşlar, bir çay molası. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kemal. Tekrar teşekkürler. Ve bizim için çok önemli, çok güncel bir konu. Biliyorsunuz aslında burada şimdi Burak falan buralardan bilmiyorum. Togay, biliyorsunuz Fenerbahçe ile Galatasaray'la yaptığımız çalışmalar oldu. Ondan sonra spor hekimlerimiz var. Geçen Bakan Bey'le konuşmamdan açılışta bahsetmiştim. Acil tıbbın çok önemli bir yan dalı gibi spor hekimliği. İleride yurt dışında vesaire. Bu spor yaralanmalarında iyi bir şey diyelim, alan var. Ve bu konularla ilgili ülkemizde çok saygın bir yeri olan çok değerli bir bilim adamı Sayın Profesör Doktor İrfan Esenkaya hocamızı dinleyeceğiz. Hocam öncelikle camiamıza hoş geldiniz. Sizi misafir etmekten çok mutluyuz. Ortopedi ile biz çok iç içe çalışıyoruz. Hele bu spor yaralanmaları falan da bizim özellikle belli alanların çok önemli bir parçası. Bunları sizden dinlemekten çok mutlu olacağız. Söz sizde. Bu arada Gensenta'ya da bu aktivasyon için teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli meslektaşlarım, öncelikle bu organizasyonda beni konuşmacı olarak davet eden Acil Tıp Uzmanları Derneği'ne ve Gensenta İlaç firmasına teşekkür ederim. İyi oturumlar diliyorum. Evet, konumuz akut spor yaralanmalarına yaklaşım. Biraz kendi spor yaralanmaları tecrübelerimi de anlatacağım. Bir zaman tüneli gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, ilk olimpiyatlar milattan önce 776, yani bu spor yaralanmaları o zamandan beri söz konusu. Bakın, o zamanlarda böyle bir spor varmış. Üzerinize azgın bir boğa geliyor. Bunun boynuzlarından tutunuyorsunuz, üzerinde takla atıyorsunuz ve gövdesine düştükten sonra yine toprağa düşmeniz lazım. Burada bir spor yaralanması olur mu? Bakın, böyle bir şey tabii ki olimpiyatlardan kalan bir görüntü değil ama spor yaralanması deyince aklımıza gelen her türlü yaralanma olabilir. Burada gördüğünüz gibi yine koşu veya binicilik, boks, motosiklet, bisiklet, araç ve buna benzer her türlü yaralanmayı spor yaralanması olarak görmemiz mümkün. Sonu ölümle biten yaralanmalar da oluyor. Bakın, bu bir gösteri dövüşü. Buradaki güreşçinin attığı tekme sonucu rakibi ne yazık ki ölmüş. Yine bizden bir sporcunun, bir tekvandocunun Mısır'daki bir müsabaka esnasındaki geçirdiği rahatsızlık sonrası ölmesi. Bakın, burada çok önemli bir şey var. Hastada aslında mevcut bir kalp rahatsızlığı var. Bu kalp rahatsızlığı mindere taşınınca, tatamiye taşınınca böyle bir sıkıntıyla karşılaşılabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir olay. Fitness çalıştığım dönemlerde de benim çalıştığım salondaki sporcular da ne yazık ki at serumu dahil olmak üzere pek çok serum kullanırlar. Ve işte bu da onlardan bir tanesi. Bu bildiğim kadarıyla bir tane yerine 8 tane vurdurduğu için vefat eden bir sporcu kardeşimiz. Benim spor geçmişim, eğer Cerrahpaşa'yı bilirseniz bunun karşısında bir Davutpaşa Lisesi vardır. Ben lisede öğrenciyken judo çalışmaya başladım ve o yüzden Cerrahpaşa'ya geçtim. Hakemliğim var, daha sonra saha doktorluğu yaptım. Judo ve karatede değişik dönemlerde Dünya Karate Federasyonu Sağlık Kurulu üyesi olarak çalıştım. Halen Karate Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanıyım. Burada da anlatacaklarım saha ve salon doktorluğu, takım doktorluğu ve tabii ki sağlık kuruluşlarının acil polikliniklerindeki tedaviler. Evet, buradaki paltolu kişi benim. Yıl 1980 vefastadı. Gördüğünüz gibi elimde sadece bir beyaz sağlık çantası var. İçerisinde pamuk, tentürdiyot, alkol vesaire gibi basit malzemeler. Sedye yok. Hastayı karga tulumba
kenara çıkartıyoruz. Diğeri de kafasına darbe alan bir sporcu. Üzerine çökmüşüz, hakimiyetimizi kurmuşuz, sporcuyu tedavi ediyoruz. İçinizde saha doktorluğu yapan var mı bilmiyorum ama saha doktorluğu ile acildeki hekimlik farklı. Bunu bir an evvel iyileştirip maça döndürme mecburiyetiniz var. Eğer buna çık derse, bunu hakem dışarı çıkartırsa bütün saha sizi ne yazık ki yuhlamaya başlar. Hocam Ankara Gücü'nün doktoru vardı aramızda. Geldi mi bilmiyorum. Geldi mi Togay? Gelir şimdi. Evet. Var takım doktorlarımız hocam. Ne güzel, ne güzel. Derken tabii asistanlık dönemim başladı ve yaralanmaları yayın yapmaya başladım. Sizin de aşağıdaki posterlerinizi gördüm. Benzer çalışmalar var. Bakın bir futbol yaralanması krampon darbesiyle patella kırığı oluşmuş. Hani patella kırığı oluşur mu demeyelim ama oluşmuş. Burada da gördüğünüz gibi mavi okun ucundaki kısım patella. Çünkü krampon patellanın üzerine gelince femoral sulcus'la sıkışınca ne yazık ki böyle bir kırık oluşabiliyor. Ayak bileği yaralanmaları futbolda veyahut da buna benzer spor dallarında çok fazla görülür. Acilde atlanmaması gerekiyor. Mutlaka ayak bileğinin içe inversiyonda çekilen grafisinde bu mavi okla gözüken bölgedeki yaralanmayı değerlendirmek gerekir. Çünkü her zaman aşağıdaki örnekte olduğu gibi hasta ekimozla gelmiyor. Yine bir başka futbol yaralanması, nadir bir yaralanma ama bakın birinci parmaktaki şuradaki interfalanjal eklem içerisinde bir sesamoid eklem arasındaki genişlemeden şüphelenmek lazım. Kilitlenmeye neden olmuş. Tabii bu cerrahi olarak düzeltildi ama ne yazık ki böyle vakalar gelebiliyor. Ve derken halı saha futbol yaralanması. Halı saha futbol yaralanması çok fazla karşımıza geliyor. Çünkü kişiler ısınmadan sahaya çıkıp daha 15. dakikada bir adele gerilmesi, ayak bileği burkulması veya diz travmasıyla karşımıza çıkabiliyor. Halı saha aslında sentetik elyaflı çim saha, bunun içerisinde kuvars kumu olması lazım. Ama ne yazık ki cost efektiviteden dolayı herkes bu malzemeleri kullanmıyor. Futbol yaralanmalarını burada olduğu gibi sınıflandırmak mümkün. Distorsiyon yani burkulma, fraktür, kontüzyon. Aşil tendon rüptürü birazdan size birkaç örnek vereceğim. Çünkü acilde karşınıza çok sık olarak çıkabilir ve atlanabilir vakalar. Bakın burada aşil tendon yaralanmaları. Aşil tendonu spor yapan kişilerde gördüğünüz gibi ayak bileğinin kalkaneosun üst seviyesinde önce kronik yaralanma tendinit şeklinde başlıyor ama ani travmalarla bu bölgede kopmalar ulaşabiliyor. Eskiden karate, tekvando gibi antrenmanlar direği olmadan geniş salonlarda ayna önünde yapılırdı. Tabii tekme tekniği esnasında ne yazık ki cam kesisi sonrası aşil tendonu kesisiyle çok sık olarak karşılaştık. Burada aklımızda kalması gereken hastanın öyküsünün de dışında karşınıza geldiğinde mutlaka parmak üzerinde yükselmesini istemeniz lazım. Eğer bir hasta parmak regrafisinde herhangi bir kemiksel travma yok, parmak üzerinde yükselemiyorsa aşil tendonundan mutlaka, aşil tendonu yaralanmasından mutlaka şüphelenmemiz gerekir. Öykü çok önemli. Sporcu sportif aktivite esnasında o bölgede aniden bıçak saplanır gibi bir ağrının olduğunu, bir sesin geldiğini ve müsabakaya devam edemediğini bize söyler. Bakın burada gördüğünüz gibi şu okun ucundaki normal aşil tendonunun gerginliği ama buradaki gap yani çukurluk aşil tendonunun kopmasına bağlı. O bölgede böyle bir çukurun olabileceğini bilmemiz lazım. Bu klinikte dışarıdan gördüğünüz ama bizim cerrah olarak içeride gördüğümüz aşil tendonunun rüptüre olmuş şekli. Bu son testi çok önemli. Gastreknomiusu disfleksiyondayken sıkıştırdığınızda normalde ayak bileği plantar ve dorsal fleksiyon hareketleri yapar ama aşil tendonunda bir lezyon, rüptür varsa bu hareketi yapamaz. Tabii burada anlatacağımız cerrahi dışı yöntemler, kısmi yırtıklarda, yaşlı hastalarda ve eşlik eden problemi olan hastalarda aşil tendonu konservatif yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Birkaç olgudan bahsetmek istiyorum. Bir futbol yaralanması, aniden ağrı, kopma hissi, oyuna devam edememe, baldır arka alt bölümde ağrı ve parmak ucunda yükselememe. Bakın film çektiğinizde aslında kemik patoloji görmüyorsunuz ama MR çektiğinizde bu mavi ile işaretlediğim yerde aşil tendonundaki kopmayı görüyoruz. Deminki olgu bu aslında. Yine aşil tendonunun kopmuş olduğu bölgede
tam topuk bölgesinde içeri doğru bir çukurcuğun olduğunu gözle görmemiz mümkün. Ne yazık ki bu hastalarda gördüğünüz gibi Acil tendonu adeta saçaklanma şeklinde, çünkü kronik travma zemininde oluşan akut bir yırtık bu. Acil tendonu böyle saçaklanma şeklinde, parçalanma şeklinde yırtılıyor. Yine bir başka olgu, bu da halı saha futbol yaralanması. Hani karate ve judo ile başladık ama araya onlara uygun futbol yaralanmalarını da sıkıştırıyorum. Çünkü saha doktorluğuyla geçen ve edindiğim bir tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim. Yine hasta parmak ucunda yükselemiyor. Bakın buradaki Acil tendonundaki defek daha fazla. Bunu MR'da gördükten sonra veya ultrasonda bunu saptadıktan sonra bunun tedavisini planlamak kolay. Ama önemli olan bunu atlamamak. Evet, yırtık olan bölgenin sagittal ve frontal plandaki kesitleri yine aynı hastanın, bakın bu gap bölgesi, yani MR'da demin gördüğümüz ayrışma buradaki bu gap'e uyuyor. Biz de tamir olarak mümkün olduğu kadar paratenonu, yani Acil'in etrafındaki tendonu tamir etme yoluna gidiyoruz. Bu tabii oldukça kötü bir Acil tendonu yaralanması. Gördüğünüz gibi spagetti bulgusu diyoruz. O kısmı tamamıyla çıkartmamız gerekiyor. Çünkü iyileşmesi potansiyeli olmayan bir vaka. Bunu tanımak kolay. Lateral grafide eğer bunu görüyorsanız, bakın burada bir kemik bloğumuz var. Yukarı baktığınızda MR'da çekseniz burada Acil tendonunun devamlılığını görürsünüz. Ama bu parça ne yazık ki şu aşağıdaki kalkaneumdan kopan bir parça. Yani kemik blokla Acil tendonunun kopması. Bunun tedavisi biraz daha zor. Çünkü kalkaneus'a tüneller açmamız gerekiyor. Ama bir kemik blok gördüğümüzde lateral grafide Acil tendonundan Acil tendonunun kemikten parça kopararak ayrışmış olabileceğini bileceğiz. Eğer hastayı konservatif olarak tedavi ediyorsak, alçı veya atel uygulaması dışında buna benzer Moonwalker adı verilen yürüme apareylerini kullanmamız mümkün. Tabii ki sporda özellikle ısınma ve germe egzersizleri iyi yapılmadığında bu tür yaralanmaların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Tabii futboldaki bu alt ekstremite yaralanmaları dışında üst ekstremite yaralanmaları da var. Buradaki her türlü kırıkla ve çıkıkla karşılaşmamız mümkün. Burada önemli olan şey bir futbol yaralanması, bir judo, karate veya tekvando yaralanması deyince dar alanda değil geniş alanda düşünmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Tabii siklet oldukça önemli. Evet, salon doktorluğuna, deminkiler saha doktorluğuydu. Yani vefa hastalığındaki saha doktorluğu dönemini anlattım. Sahada çalışmak ayrı, salonda çalışmak ayrı. Salon çünkü kapalı bir mekan. Bu da 1982'li yıllardan kalan bir hatıra. O zamanlar Judo ve Karate Federasyonu Sağlık, ikisi beraberdi çünkü. Evet, judo. Şimdi anlatacağım yaralanmalar judo ağırlıklı. Tabii bir yaralanmayı bilebilmek ve tedavi edebilmek için aslında sporu da biraz tanımak lazım. Judoda kıyafet giyiliyor ve düşürme teknikleri, atma teknikleri, boğma ve kırış teknikleri var. Benim yaklaşık 20 sene yaptığım bir spor. Ve günün birinde tabii bunların sakatlıklarıyla karşılaşmaya başladık. Boğma ne yazık ki boğma teknikleri var. Neticede senkop ve boğulmalarla çok sık karşılaşmaya başladık. Hiç çantamdan eksik olmayan bir malzeme mutlaka amonyaktır. Bu amonyak o geçirilen senkop karşısında kişinin bir an evvel canlanmasını sağlayan ve maça devam etmesini sağlayan tek etken. Evet, dirsek çıkığıyla ve omuz çıkığıyla çok karşılaştık. Çünkü açık el üzerine ani hareketler neticesi, düşmeler neticesi dirsek ve omuz çıkığı olur. O zamanlar ben bunları minderde redükte ederdim. Tabii o zaman bize puan da vermişler, 10 puan ama şimdiki aklım tabii bunlar minderde tedavi edilecek konular değil. Çünkü bunlara mutlaka röntgenle önce tanılarının konulması ve desteklenmesi gerekiyor. Evet, omuz çıkıklarıyla da çok sık karşılaşıyoruz. Sizler de çok sık karşılaşıyorsunuz. Akut çıkık, rekürrent çıkık, habitüel çıkık. Kendi içinde üçe ayrıldığı gibi çıkığın yönüne göre de öne, arkaya veya aşağı çıkık şeklinde ayrılıyor. Buradaki olay humerus başının glenoidle olan ilişkisinin bozulması. Bakın burada öne çıkık var. Mutlaka kapsül yırtılıyor. Kapsül yırtılırken etrafındaki yumuşak dokuları da yırtıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu arkaya doğru çıkık, yani glenoidin
humerus başı posterioruna doğru çıkmış. Bir de asıl sıkıntılı olan inferiora olan çıkık var ki inferiora olan çıkıklarda hasta elini burada olduğu gibi başının üzerinde getirir. Yani acilde böyle bir hasta karşınıza geldiğinde hiç zorlamadan direkt olarak ön arka film çekmek lazım. Çünkü zorladığınız zaman bir kırıkla karşılaşabiliriz. Bunların dışında elektrik çarpması, epilepsi, şeker komasında da çıkıkların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Halter çalışırken omuz çıkığı olabiliyor. Gördüğünüz gibi yine kontak, temasa bağlı spor dallarında veyahut da başüstü sportif aktivitelerde de omuz bölgesinde çıkık olabileceğini, özellikle bu beyzbol topu atıcılarında bunlara pitcher deniliyor. Bunlarda da kronik travmalar birden akut olarak çıkıkla sonuçlanabiliyor. Klinik görüntü bu. Hani sizler de aşinasınız. Hasta elini acile bir hasta geldi, bir elini diğer eliyle destekliyor ve omzunda da bu tür bir apolet belirtisi varsa omuzunda çıkık olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi glenohumeral ilişki bozulmuş. İmkanımız varsa bilgisayarla tomografi çektireceğiz. Tabii bu arkaya çıkık. Bu düz grafideki öne çıkık, diğeri arkaya çıkık. Tabii çıkık olduğu zaman glenoidin arkası humerus başında bir çentik oluşturuyor. Biz buna Hill-Sachs lezyonu diyoruz. Bu öne çıkıklarda posterolateralde, arkaya çıkıklarda da gördüğünüz gibi humerus başının anteromedialinde ortaya çıkıyor. Bir de yumuşak dokuda ortaya çıkan yaralanmalar var. Bu ancak MR'da saptanıyor. Yani düz grafide çok dikkatli olmak lazım, atlanabilir. Bu Bankart lezyonu. Orada kapsülün glenoide veyahut da o bölgedeki yumuşak dokunun glenoide yapışmış olduğu bölge, labrum glenoide yapıştığı yerden ayrıldığında Bankart lezyonu oluşmasına veya Bankart lezyonu olarak isimlendirilen yaralanmanın oluşmasına neden olabiliyor. Böyle bir vakam vardı. İki taraflı öne omuz çıkığı. Bench press çalışırken ağırlığı yukarı kaldırdığında, ağırlığı arkaya indirdiğinizde mutlaka arkanızda bir partnerin olması lazım. Eğer partnersiz çalışıyorsanız ve yüksek ağırlıkla çalışıyorsanız, omuzlarınız abduksiyon ve rotasyon eksternde aşağı doğru indiğinde omuz çıkığına neden olabiliyor. Hatta sırt üstü yatarken bench press çalışanlarda ağırlığı göğsüne veya boynuna düşürüp de ölümle sonuçlanan vakalar bile bildirilmiş. Bu vakanın sonuçları gördüğünüz gibi burada, grafileri daha doğrusu, glenohumeral ilişki hem sağda hem solda bozulmuş. Biz bunu konservatif yöntemlerle tedavi etmiştik. Hepinizin bildiği Hipokrat yöntemi, aksiller sinir yaralanması olabileceğini bileceğiz. Stimson tekniği ve çıkığı yerine koyduktan sonra, kırık yok ise yalnız tabii ki, gördüğünüz gibi buna benzer bir omuz askısı ile tedavi etmek mümkün. Ve eğer spor hayatına da belirli bir zaman sonra devam edecekse, önden bu şekilde bir pelotla baskılı bir aparey kullanmak suretiyle yavaş yavaş antrenmanlara başlayabilir. 6 haftalık bir dönem geçtikten sonra. Yine nadir de olsa acilde görebileceğiniz bir olgu, biceps uzun baş rüptürü. Eğer hasta şu görüntülerle size geliyorsa, humerus uzun başının bulunduğu yerde ekimoz ve bisepsi sıktığı zaman bakın böyle ortada top gibi bir çıkıntı. Burada bisepsin uzun başının rüptürü olmuş olabileceğinin aklımıza gelmiş olması gerekiyor. Evet, judoya geri dönüyoruz. Judodaki teknikler düşürme, boğma ve kırış tekniklerinden oluşuyordu. Derken günün birinde kırış tekniği sonrası bir humerus kırığı vakasıyla karşılaşmıştım. Bunların hepsi kendi vakamdır. Ama bu fibroz, yani aslında sporun vahşiliğinden kaynaklanan bir olay değil bu. Sporcuda fibroz displazi denilen kemiğin gücünü azaltan bir durum var. Bu daha önce saptanmamış. Tabii fibroz displazi zemininde tekniği uyguladığı zaman bu tür kırıkların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Mesela burada da uygulanan bir teknik neticesi karşıdaki sporcunun tibiasında kırık oluşmuş. Yani aklımıza gelebilen her türlü spor yaralanması ortaya çıkabiliyor. Saha doktorluğu ve salon doktorluğunda aslında olay kolay. Maça devam edemez diyorsunuz. O sporcu maça devam etmeyebiliyor. Hakem diyor ki bu sporcuyu çıkardın. Ama milli takım doktorluğu veya takım doktorluğu çok farklı. Çünkü o kişi sizinle beraber yurt içi veya yurt dışına bir müsabaka için gelmiş. Onu maça devam ettirmeniz her durumda gerekiyor. Bakalım neler yapmışız. Evet, karatede içinizde çalışan da olabilir. Çalışmalar kata şeklinde, yani hayali dövüş diyebiliriz.
minder üzerinde oluyor. Aynı anda 6 minderde müsabakalar olabiliyor. Komite üzerinde bu arada biz olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdık. Bunlardan bir tanesi de gümüş madalyadır ki bundan hep onur duyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi aslında kontak yasaktır, cezadır, ceza puanıdır, koruma eldiven ve buna benzer ayaklıklar kullanılır ama istenmeyen sakatlıklar da her zaman olur. Bundan 30 sene evvel koruyucular kullanılmıyordu. Bunları nasıl önlerizi düşünürken tabii zamanla çıplak elle yapılıyordu maçlar. Yukarıda gördüğünüz o siyah beyaz görüntülerdeki koruyucular kullanmaya başlanıldı. Sonra da aşağıdaki karate müsabakalarında ellik, kaval kemiği koruyucusu veya ayak koruyucusu zaten müsabaka kuralları gereği kullanılır hale geldi. Her türlü adele yaralanması ortaya çıkabilir. Özellikle ısınmadan yapılan teknikler neticesi ortaya çıkıyor. Onun için ısınma egzersizlerine biraz fazla önem vermeye başladık. Bu bizim milli takımın antrenmanındaki bir ısınma egzersizi. Maç öncesi mutlaka önce ısınılır, sonra gerilir, germe egzersizi yaparsınız. Sonra antrenmanınızı veya karşılaşmanızı yaparsınız. Sonra tekrardan germe, sonra tekrardan soğuma. Yani böyle beşli bir uygulama yapılması gerekiyor. Tabii müsabaka öncesi veya arasında da bu ısınmaların aynı şekilde devam etmesi ve vücut ısısını da korumak için sol altta gözüktüğü gibi sporcunun üzerine bir yağmurluk bile giymesi gerekebiliyor. Evet, derken günün birinde karatede böyle bir diz yaralanmasıyla karşılaşmıştım. Akut osteokondral bir kırık. Ve burada size diz ekleminde sıvı toplanması ile ilgili birkaç olgudan örnek vermek istiyorum. Acile vaka geldi, dizinde şişlik var. Bu kanlı sıvı olabilir veya sarımsı, yani hemartroz olabilir, hidrartroz olabilir. Bunun dışında püy veya kan hastalıklarına bağlı kanamalar da olabilir. Buradaki konumuz değil. Peki hemartrozda ne oluyor? Bakın böyle bir hasta gelmiş. 29 yaşında, spor yaralanması, sol dizinde şişlik, hareket kısıtlılığı, ağrı, düz film çekiyorsunuz, hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama MR çektiğinizde bol miktarda sıvı görüyorsunuz, hemartroz. Okun olduğu yerde sagittal kesit, ön çapraz bağ yok. Demek ki bir ön çapraz bağ yaralanması olabileceğini biliyorsunuz. Frontal kesitte de yine ön çapraz bağı bu şekilde değerlendirmeniz mümkün. Fonksiyon yaptık. İşte aşağı yukarı 60-70 cc kanlı mayi geldi. Bu hastadaki tanı ön çapraz bağ yırtığı, iç menisküste yaralanma. Yani burada verilmek istenen mesaj şu: eğer fonksiyon yaptınız, hemartroz geldiyse bu hastada bir menisküs yaralanması veya bir ön çapraz bağ yaralanması olabileceğini bilmemiz gerekir. Bu diz protezinden alınan bir görüntü. Hani biraz da işte dış menisküs, iç menisküs ve şurada da ön çapraz bağ, ama mouse'la istediğim gibi size gösteremiyorum. Şu ön çapraz bağımız. Bu dış menisküsümüz zaten benden tarafta, diğerideki iç menisküs portakal dilimi şeklinde. Çünkü menisküslerin kendi içerisinde üçe ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. En iç kısım beyaz beyaz zon olarak geçiyor ve buranın beslenmesi, damarlanması yok. Yani burası yırtılsa bile kanama olmaz. Orta bölge, 1/3 orta bölgesinin dış kısmı beslenir ama merkeze yakın kısmı yine beslenmez. Kırmızı beyaz bölgedir. Ama en son dıştaki kısım, kapsüle yakın olan kısım aynen portakal dilimi gibidir. Orası kanamalı ve beslenmeli olan bir bölgedir. Demek ki bir hemartrozla karşılaştığımızda eğer kapsüle yakın kısımda yırtık olduysa diz içerisinde de böyle bir yaralanmadan şüphe edip ona uygun MR çekilmesi gerektiğini bileceğiz. Tabii fonksiyon yapıyoruz, soğuk uygulama yapıyoruz. Kısa süreli soğuk uygulama, elastik bandaj, elevasyon, istirahat, ağrı kesici, non-steroid, anti-enflamatuar ilaçlar. Tabii bunların da yan etkilerini gözeterek vereceğiz. Peki bu ne? Bu hastaya birisi buz tedavisi vermiş ama buz tedavisi o kadar hoşuna gitmiş ki 45 dakika uygulamış, buz yanığı bu. Onun için ben hastalarıma özellikle söylüyorum, 10 dakikayı geçirme, araya mutlaka bir patiska, havlu değil. Patiska gibi ince bir havlu, çünkü soğuğu geçirtmiyor. Bu buz yanığı, bunun tedavisi dizin hemartrozundan, hidrartrozundan daha zor. Yani o yüzden buna da dikkat etmek lazım. Hukuki problemlerle de karşılaşabiliriz. Evet, bu bir başka hasta. Yine bakın, bu hastanın dizinde genuvalgum var. Bize 16 yaşında, sol dizinde şişlik, dizini açıp kapayamıyor. Diz kapağının girip çıktığını ifade ediyor. Bu anamnez çok önemli. Genuvalgumu göstermek için gösterdim. Genuvalgumu olan kişilerde patellada çıkık olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Düz grafilerine baktığınızda çok fazla bir şey yok ama yine MR'ını ve bilgisayarlı tomografisini çektiğimizde
Bakın şurada medial tarafta ve her ikisinde bilgisayar tarafta tomografide bir düzensizlik olduğunu göreceğiz. Ne olabilir bu? İşte 3 boyutlu BT çekildiği zaman o patelladan kopan osteokondral fragmanları mavi okun ucunda görüyoruz. Ameliyattaki görüntüsü de bu. Bazı grafilerin özellikle hani sizin bunu görme şansınız olmayabilir diyerekten kendi vakalarım olduğu için o vakanın ameliyat esnasındaki görüntüsü patelladan gördüğünüz gibi bakın burada bir parça kopmuş. Osteokondral yani hem kıkırdak hem kemik. Sadece kondrol olsaydı onun tedavisi daha zor ama osteokondral olunca kemiğin kemiğe tutunması daha kolay. Gördüğünüz gibi yine burada emilebilir pinlerle tabii açık yöntemle tedavi ettiğimiz bir hasta. Demek ki diz ekleminde kanlı sıvı toplandığında ön çapraz bağ yaralanması, menisküsün kapsüle yakın kısmında, damardan beslenen kısmında yırtılma olabileceği veya kırık olabileceğini bileceğiz. Ancak kırık olan olgularda hemartroz mayinin içerisinde yağ globüllerine bakacağız. Eğer bir hemartroz mayi içerisinde yağ globülü varsa burada bir kırık yani kemik kanalından, medüller kanalından gelen, spongöz kemikten gelen kanama olacağını bileceğiz. Bu hidrartrozu da burada kısa olarak vermek istedim. Bu da 22 yaşında bir haftadır dizinde ağrı şikayetiyle geldi. Bakın burada yine dizinin içerisinde mayi artışını görüyoruz. Romatizmal tetkikleri negatif, enfeksiyon hani konumuz akut spor yaralanmalar ama alışılmışın üzerinde bir uzun yol yürüme öyküsü var. Yine bu hastaya ponksiyon yapıyoruz, soğuk uyguluyoruz, elastik bandaj vesaire. Gelen mayi bu, diğerinden farklı. Hemartroz olduğu zaman ön çapraz bağ, menisküs yırtığı veya osteokondral kırıktan şüphelenirken böyle bir mayi, bunun tabii şeffaf olması lazım. Eğer içerisinde pürülan özellikle görünüm varsa onun tedavisi farklı. Böyle bir vaka uzun yol yürüme neticesi de ortaya çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Evet, yine karate müsabakalarına dönelim. Eskiden çıplak elle yapılan ve korumanın veyahut da koruyucuların az kullanıldığı dönemde burada gördüğünüz her türlü yaralanmaları görmemiz mümkündü. Özellikle işte yumruk, tekme, düşme neticesi, kırık dahil olmak üzere, kontüzyon, laserasyon dahil olmak üzere baş, göğüs veyahut da boyun bölgesinde yaralanmalar olur. Karatede yüze vuruş yasak. Yüze vuruş kesin olarak ceza. Ama kontrolsüz ataklar neticesi istenmeyen yaralanmalar olabiliyor. Üzerinize atlet olduğunu düşünün. Atletin bulunduğu yere vurmak puan getiriyor. Kasık bölgesine veya bacak bölgesine direkt olarak darbelerde yine cezai puan gerektiriyor. Ama bakın burada 1987'de böyle bir karate yaralanması gelmişti. Olur mu? Ön kol çift kırığı bloke ederken olmuş. Ve aradan yıllar geçti. 2009'da bir Avrupa Şampiyonası'nda bizim sporculardan bir tanesi blok ederken ön kolu kırıldı. Şimdi siz takım doktorusunuz ve bu umut vadeden bir sporcu. Ne yapacaksınız? Tabii ki maça devam ettirdik ve bu çocuk, bakın şuradaki görüntüsü de hem madalyası var hem de alçısı var. Ama kırığı maça devam etmeye müsait bir kırıktı. İşte milli takım doktorluğunun da böyle bir takım dezavantajları var. Çünkü antrenör dahil olmak üzere sporcu çünkü hayatında bir defa oraya gelebiliyor. İkinci defa gelme şansı yok. Yani burada ani karar vereceksiniz. Eskiden ben tatamiye çıkar müdahaleyi orada yapardım. Bu olaydan sonra tatamiye çıkışımızı yasakladılar tabii. Sadece kenardan izlettirdiler. Evet, böyle bir anı. Ama madalyası da boynunda gördüğünüz gibi kardeşim de çok mutlu. Bu kişisel verileri koruma kanunu gereği bazı kişilerin yüzlerini kararttım. Özellikle yaralanan kişileri ama diğerlerini zaten ben çektiğim için fotoğrafını bana çektirmeyi kabul ettiğine göre sizle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi yine yüze gelen darbeler neticesi göz çevresinde ekimoz olabiliyor. Bu 18 yaş altında şimdi kullanılmıyor. Böyle bir yüz maskesi vardı ama buraya da darbe alınca yine yüzde gördüğünüz mor artılar olabiliyor. Tabii bunlara da yüz bölgesine göze gelmeyen, göze isabet etmeyen buz uygulaması yapmamız mümkün. Elinizde daima buz olması gerekiyor. Bu buz dondurulmuş bir su pet şişesi de olabilir. Zaten müsabaka salonlarının hepsinde bu paket buzlardan var. Aşağıdaki sıktığınız zaman kimyasal olarak çevreye soğuk veren bir oluşum. Şimdi sporcunuz geliyor diyor ki benim ayaklarım şişti, maça çıkmam lazım. Ne yapmam lazım? Hastanede olsanız dersiniz ki şu ilacı kullanın.
10 gün üzerine yük vermeyin ama bu kişi maça çıkması gerekiyor. Emla diye bir krem keşfetmiştim. Bunun içerisinde hani ilaç ismi vermek doğru değil ama lidokain var. Ve bu kişi şampiyon oldu. Bu sefer arkasından bir başka sporcu geldi. O da benden bu kremden istedi. Zannetti ki keramet kremde değil tabii. Keramet sporcuda. Ama maça çıkacak olan kişinin ağrısını o an gidermeniz gerekiyor. Sol taraftaki görüntü alıntıdır. Kürekçilerde de bu kürek çekme neticesi ellerinde su dolu böyle kesecikler oluşabiliyor. Her ne kadar yüze vuruş yasaksa da gördüğünüz gibi bu tür yaralanmalar olabiliyor. Aslında dişlik kullanılıyor. Ama buna rağmen dudak yaralanması veya diş bölgesi yaralanması olabilir. Adrenalin emdirilmiş tamponlar var veyahut da burada sigara izmariti gibi aşağıda görüyorsunuz. Bunlar mutlaka sağlık çantasında bulunması gerekiyor veya ksilokain içeren, lidokain içeren anestezik maddelerinizin yanınızda olması gerekiyor. Süreniz birkaç dakika, bunun dudağını dikip maça çıkartmanız gerekiyor. Evet, takım doktorluğunu o yüzden ayırmıştım. Günün birinde bir mandibula kırığı geldi. Evet, yasak hareket, yüze vuruş yasak ama mandibula kırığı oluşabiliyor. Sonradan araştırmalarım sonucu gördüm ki eğer sporcunun dişin bir tarafında dişinde olmayan bir diş daha doğrusu karşı taraftan darbe aldığı zaman o tarafta kırığa neden olabiliyor. Ve 5. metakar boyun kırıklarına burada değinmek istiyorum. Boksör kırığı veya yumruk kırığı olarak geçiyor. Acile gelen 5. metakar boynu kırığı gördüğünüz hasta %99.9 yumruk vurma neticesidir. Düşme neticesi asla ve asla değildir. Bu aklınızda olsun. Eğer düştüm, vurdum, çarptım diyorsa yalan söylüyordur. %99.9. %100 diyeceğim de 0.1'lik bir açık bırakmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi orada 5. metatarsın boynu deplase olmuş. Yanlış yumruk vurma neticesi. Çünkü yumruğu vururken normalde 2 ve 3 ile vurmak lazım ama 4 ve 5 ile vurduğunuzda o bölgede kırık oluşabiliyor. Gördüğünüz gibi bizim karatede ellikler kullanılıyor. Hem yüze gelen darbeyi yumuşatmak hem de atakta bulunan kişinin elindeki yaralanmayı azaltmak için. En kötü yaralanma, şimdi sizle konuşurken aklıma geldi, çıplak elle yapılırken insan dişiyle oluşan yaralanma. Oradaki saprofitler ne yazık ki osteomiyelite bile neden olabiliyor. Yani bir yumruk yaralanması neticesi karşı tarafın dişi yumruk atanın elinde yaralanmaya neden olursa arkasından osteomiyelit gelişebileceğini hatırlamamız gerekiyor. Evet, boksör kırığında gördüğünüz gibi 5. metatarsta olması gereken çıkıntı yok. Bu da kendi vakamız, yine o bölgede deplasmanı görüyorsunuz. Cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler uygulanıyor. Genellikle bu tür hastalarda biz hastaya sigara içmemesini öneriyoruz. Çünkü sigara kırık iyileşmesini olumsuz olarak etkiliyor. Değişik alçı yöntemleri var. Yine böyle benzer kırığı olan bir sporcumuzla yine yurt dışındayız ama bunu da maça çıkartmamız lazım. Gördüğünüz gibi bir elinde eldiven, diğer elinde kırık. Antrenmandan da geri kalmaması lazım bu kişinin. Tabii süresi dolunca bakın gördüğünüz gibi alçısını çıkartmışız. Maça da çıkar hazırlar hale getirmişiz. O yüzden takım doktorluğu çok zordur. Salon ve saha doktorluğuna benzemez. En son işte artık yavaş yavaş korumalar kullanıldı, koruyucular kullanıldı, hakem kuralları değiştirildi ve yaralanma miktarları da giderek azaldı. Bu da bir mutlu anımız. Maçtan sonra Karate Federasyonu Başkanı'nı havaya atmışlar. Tabii düşse ne olacağını kimse hesaplayamıyor. Ama bu vesileyle ne yazık ki Nisan ayında bir maç neticesi Covid'den dolayı kurtarılamadı. Kaybettik hem kendisini hem de Covid'den aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı bu vesileyle rahmetle anıyor. Evet, sporcularda boyun ağrıları, güreş yaralanmaları çok fazla. 17 yaşında salto atarken düşünün 17 yaşında bir çocuk boynundaki intervertebral diskler neredeyse bulging'in bir adım daha ötesinde. Her yaşta görülebiliyor ama özellikle salto türü yani boynunu kullanarak spor yapan kişilerde futbolcular dahil olmak üzere kafa topuna vurma neticesi bu bölgede başlangıçta miyofasiyal ağrılar ama ileride fıtığa kadar gidebilen yaralanmalar oluşabiliyor. Burada da işte bu yaralanmanın görülebildiği spor dallarından bahsettik. Gördüğünüz gibi omuriliğe çoklu seviyede bulging henüz nörolojik defisit yapmamış
Ama ileride nörolojik defisite aday bir sporcumuz. Evet, salto tekniği. Yine bu da fitness çalışırken tabii bu aslında akut bir olay değil. Kronik zeminde gelişen bir olay. Fitness çalışan hastalara benim tavsiyem hiçbir zaman bench press'te ağırlığı aksiyel istikamette, yani omurganın aksiyel istikametinde uygulamayın diyorum. Yani kompresyon olmaması lazım. Yatarak çalışabilir. Yani göğüs çalışabilir ama army chair denilen yukarıdan aşağı ağırlık çekme veyahut da yukarıdan aşağıya ağırlığın geldiği bütün aktiviteler o bölgede sıkışmaya neden olabilir. Yine tabii uzun süre masa başında oturan, hani günümüzün konusu değil ama uzun süre masa başında oturan kişilerde de bu tür şikayetler olabiliyor. Tedaviler nonsteroid antiinflamatuarlar, kas gevşeticiler, termoforlar, enjeksiyonlar vesaire. Travmada mutlaka bir enflamasyon oluyor. Hastanın bize gelişi ağrı, spazm, hareket kısıtlılığı ve bizim bunu tedavi etmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Enflamasyona antiinflamatuar, spazmın giderilmesi için spazmodik ilaçlar. Tabii nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanırken de gastrointestinal sistemde kanamalar olabileceğini hastayla paylaşmamız lazım. Çünkü bu tür ilaç kullananlarda peptik ülser oranı diğerlerine göre 4 kat fazla. Üst gastrointestinal sistemde kanama geçiren hastaların %35'inin yakın zamanda nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullandığı bildirilmiş ve yine nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımında ülser komplikasyon riski ilk bir ay içerisinde oldukça fazla. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların etki mekanizması buradaki döngü üzerinden, yani arachidonic asidin döngüsü üzerinden COX-2 ve 2 enziminin etkileri var. 2 olan enflamasyonu tetiklerken diğeri fizyolojik dengeyi sağlıyor. İşte burada çok sayıda farmakolojik yapıda olan ilaçlar var. Burada kullanılan etadolak türü ilaç bu terapotik COX-2 inhibisyonunu ve COX-2 inhibisyonu dengeli bir şekilde sağlıyor. Bunu bilmekte yine fayda var. Etadolağın yine gastrointestinal sistem nedeniyle hastaneye yatış oranı bakın burada görüldüğü gibi binde 2, diğer hastalarda oldukça fazla ki bu binde 12, bu binde 12'lik oranda plasebo grubuyla aşağı yukarı birbirine yakın, o da 15-10'da 7. Kas gevşeticilerde yine spazm, ağrı, spazm döngüsünü kırmada yardımcı. Bunların etkileri santral sistemi üzerinden veya periferik olarak, ama santral sistem üzerinden etkisi olanlarda sedasyon da söz konusu olduğunda özellikle yaşlılarda düşmelerin olabileceğini ve araç kullanırken dikkat dağınıklığı olabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Demin de bahsettiğimiz bu akut bel ve boyun ağrılarında kısa süreli kullanımda öneriliyor. Evet, tiokolşikosit yani myorelaksan olarak da santral etkili bir kas gevşetici olup analjezik ve antiinflamatuar özelliğe sahip, ortopedik, travmatolojik ve romatizmal hastalıklarıyla ağrılı kas spazmının tedavisinde kullanılıyor. Yine yapılan bir çalışmada tiokolşikositin etkisinin sedasyona sebep olmadan gösterdiği belirlenmiş. Bazen iki ilacı birleştirmek gerekebiliyor. Yani antiinflamatuar etki ile myorelaksan etki. Düşünün, hasta geldi, 2 tane ilaç yazdınız. Bu 2 ilacı alıp almadığını takip bile edemiyorsunuz. Halbuki 2 farmakolojik yapı tek ilaç içinde toplanabilirse ve etkili olabilirse tabii bunu güvenle kullanmak mümkün olabiliyor. İdeal bir takım kombinasyonlar var. O kombinasyonlar burada dozlarıyla belirtilmiş durumda. Eğer etadolak 300-400 mg etadolakla 8 mg tiokolşikosidi birleştirirseniz oldukça etkili bir kombinasyonla karşılaşırsınız. Demek ki burada hastaya verdiğimiz ilacın mümkün olduğu kadar az sayıda olması ama etkin olması. Tabii bir diğeri de hasta soruyor, ne zaman ağrım geçecek? Çünkü günlerdir boynu ağrıyor değil mi? Hemen ağrısının ilk ilaçtan sonra geçmesini istiyor. İşte etadolağın etkisi diğerlerine göre 0-10'da yani yarım saat içerisinde analjezik etkisinin başlaması, 6 ile 12 saat etkisinin devam etmesi. Demek ki buradaki dozu ona göre ayarlamak lazım. Yine tiokolşikositin de etkisinin 12 saat sürmesi ve kullanım önerisi dozunun da 12 saat olduğu için 2x1 olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Evet, bu iki sihirli kombinasyonu kendisinde toplayan etotio da 400 mg'lık etodolak ve 8 mg tiokolşikosit
kombinasyonu söz konusu. Ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde, vertebral kolonun ağrılı sendromlarında, travma sonrası ve postoperatif olgularda, eklem dışı romatizmalarda ve osteoartritlerde başarıyla kullanılabiliyor. Listeyi gördüğümde bugün borç sınavı olduğunuzu gördüm. Yanılmıyorsam borç sınavına girecek olan meslektaşlarımla da şimdiden başarılar dilerim. İki tane sorumuz var. Sizlerden ricamız cep telefonuyla bu barkodu taradıktan sonra 2 soruya hızlı bir şekilde cevap vermeniz. Yani son 2 slaytımız. Ama cep telefonlarının kamera kısmıyla bunu taradığınızda ben de nasıl olduğunu bilmiyordum. Biraz önce öğrendim. Bu tür teknolojilerden biraz uzak biriyim. Hani omuzu minderde takmasını bilirim ama bu biraz beni aşan bir konu. Cep telefonunuzun kamera kısmıyla bunu taradığınızda 2 tane basit sorumuz var. Evet. Hop, nereye gitti sorular? Öyle. Ha, tamam. Çok özür dilerim. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Çok teşekkürler. Harika bir sunumdu. 6 dakikalık bir süremiz var. 6,5 dakika. Evet. Hocamızı bu kongrede misafir etmekten çok mutlu olduk. Gen Center firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben sürenin yetmeyeceğini düşünerek hocam biraz kısa olabilir mi demiştim ama o kadar zevkli bir anlatım oldu ki sürenin nasıl geçtiğini bilemedik. Ve bizim için de çok önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi takım doktorlarımız da var hocam arada. Bu işe gitmek isteyenler de var. Bir soru, bir iki tane belki alabiliriz. Tartışılacak bir konu da. Evet Tokay, sen geldin madem. Bunlar iyi para kazanıyor mu? Ne diyorsun? Tabii bazı söylediklerim aramızda. Çünkü sakatlanan bir sporcuyu maça devam ettirmek hukuksal olarak da problem olabilir. Ama dediğim gibi spor yaptıysanız oraya hayatınızda bir defa gelebilirsiniz. 2. defa gelme şansınız yok. Ben daha başka yaptığım şeyleri buraya koymadım. Koysam zaten burada görüntülü ve sesli olarak anlatmamız mümkün değil. Buyurun. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden doçent doktor Togay Evrin. Yaklaşık 12 senedir hocam Ankara'da Ankara Gücü, Ankara Spor, Osmanlı Spor, Türk futbol takımları, Türk Telekom A takım seviyesinde basketbol takımında çalıştım. Takım doktorluğu yaptım. Başar hocam para kazanıyor muyuz dedi. Hani bu işe para olarak bakınca gerçekten stresli, amatörce bakmak daha keyifli ve güzel olanı oldu. Kendi adıma. Aynı zamanda da sporcu sağlığı merkezim var. 1,5 senedir işletmesini yaptım. Bir acil tıp uzmanı olarak takım doktorluğu yapan 12 senedir bir acil tıp kongresinde böyle bir sunuyu görmek, sizlerden dinlemek gerçekten benim için mutluluk verici oldu. Çünkü ben 10 senedir takım doktorluğunun hani acil tıp uzmanlarının yapması gerektiğini, buraya yönelmesi gerektiğini düşünen bir acil tıp uzmanıyım. O yüzden çok mutlu oldum ve teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hocam. Benim bir ufak sorum olacak hocam. Özellikle bu yumuşak doku travmalarında son dönemde çok popüler oldu. Yani son dönem demeyeyim de daha da eskiden göre PRP, kök hücre uygulamaları, Sanakin, akıllı plazma vesaire, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tendinopatilerde veya strain ya da sprainlerde bu tarz uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda sunumunuzda şeyi dile getirdiniz hocam. Takım doktorluğu gerçekten anlık karar verebilmek, hani bir genel tababet, ortopedi ya da işte travma yetisine sahip olmak sadece her şeyle bitmiyor. Hani basitçe hastaya, mesela bir örnek vereyim, bir oyuncum var, Bulgar milli takımda oynayan, boksör kırığı var. Hani bir strese bağlı oluşmuş. Stres dediğim blok esnasında bir boksör kırığı oluşmuş. 2 ay oynamaz demişler. Şimdi 45. günde öyle bir maç denk geldi ki artık oynaması lazım. Yavaştan başladık vesaire. Orada o kararı verebilmek hakikaten stresli oluyor. Çünkü oyuncunun kariyerini düşünüyorsun. Takımındaki durumu, kazanılması gerekiyor. Puan önemli vesaire. Gerçekten stresli bir iş bir taraftan. Yine bazen bazı durumlarda yine tekvandocu bir oyuncu oldu. Yine buna örnek verebilirim. 2 hafta önce geldi. Patella'da darbeye bağlı hafif bir fisürü var. Aslında MR'da fisür denmiş ama bir hafif bir kemik ödemi var. İşte bir ay hiçbir şey yapmayacaksın denmiş. 17 yaşında milli takım kampına katılacak. Ağlaya ağlaya geldi hocam. Şimdi ona hayır demek gerçekten çok zor. Hani oynamayacaksın vesaire. Şimdi bana tekvando hocası diyor ki hani darbeli bir şey olmayacak hocam diyor. Hani tekvandoda bazen artistik bildiğiniz sadece yapılan görsel ve ona verilen bir
puantaj var. Yani bunu gayet de yapabileceğini, ona yapılacak bir kinezio bantlamayla en azından denemek gerektiğini görüp risk alıp onu ona gönderdik ve milli takım kampına gidecek mesela. Hakikaten takım doktorluğu çok farklı. Hani spor hekimliği gerçekten önemli ama takım doktorluğu gerçekten çok farklı. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, çok teşekkürler. Hocam çok kısa Hızlı vaktimiz bir şekilde son sorudan başlayayım. Şimdi tabii MR diye çok önemli bir tanı aracımız var. MR'da eğer kemik iliği ödemi varsa o kırık lehinedir. Orada biraz geri adım atmamız gerekiyor. Yani en azından bir 3 hafta, şimdi tekvandoda napaya vurarak çalışıyorsunuz. Ne kadar çalışmıyorum dese de o napa denilen, yani içerisinde işte tüy vesaire yün olan sert zeminde çalışıyor. O patellaya bir yük getiriyor. Ha, şunu yapabilirsin. Özellikle bakın bu sporcularda şöyle bir şey var. Darbe attığı ayaktan ziyade, şimdi atıyorum kırık sol tarafta. Sol ayak yerdeyken üzerinde dönerek yaptığı teknikler daha tehlikeli. Yani onun sorumluluğunu biz alamayız. Çünkü ona şu mesajı vereceğiz. Bu uzun mesafeli koşudur. Yani biz onu 3 hafta istirahat ettirdiğimizde, adelelerini izometrik egzersiz vesaireyle güçlendirdiğimizde ileride daha büyük verim alırız. Ha, o maçta olsa ne yapardı? Onu maça çıkartırım. Ama ikisi çok farklı. O da deplese kırık olmaması kaydı. Zaten deminki ön kol kırığıyla bu çok farklı bir olay tabii. Ama MR mutlaka çekilmesi lazım. MR'daki kemik iliği ödemi bizim için çok önemli bir yol gösterici. Kemik iliği ödemi gördüğümüz yerde biz geri adım atıyoruz ne yazık ki. PRP'yi çok kullanmıyorum ama PRP'nin zaten biliyorsunuz yurt dışında bununla ilgili çok olumlu şeyler söylenmiyor. Biz PRP'yi nerede kullanırız? Atıyorum grade 1-2 osteokondral lezyonu olan hastalarda veyahut da işte tendinopati türü olan olaylarda, akut hiçbir olayda kullanmadım. Akut olaylarda biz kullanmıyoruz ama şimdi fizyoterapist arkadaşlar var. Onlar kullanabiliyorlar. Hatta ozonlusunu vesairesini kullananlar da var. Yani bununla ilgili ortopedi olarak kullanmadı veya en azından ben birey olarak kullanmıyorum. Onu söyleyeyim. Boksör kırığıyla ilgili bir şey söylemiştin. Evet, boks değil mi? Birinci soru sanki doğru mu? Onunla ilgili bir şey. O zaten psikolojik olarak. Ha, tamam. Ama boksör kırığının altında psikolojik bir takım anlık bir olaydır. Kızar, duvara vurur. Yani iyi ki başkasının suratına vurmuyor çünkü o suratı darmadağın eder. Yani böyle bir durum. Evet. Çok teşekkürler. Maalesef vaktimiz doldu. Hocamıza sorunuz varsa arada soralım. Şimdi çok önemli, bakın çok önemli bir panele daha başlayacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katkılarınız ediyorum. için. Sağ olun. Bu konuşma fırsatını verdiğiniz için. Evet arkadaşlar. Hi everyone, thank you for coming. Sorry? Vincent first, okay. So we're starting with Professor Jean-Louis Vincent. He's on the top of the management of sepsis, but he will talk about another topic. He's from Belgium and it's a real privilege to have him in this EPAD Congress. And one of the things is I would like really to thank all the colleagues. Maybe we'll change the schedule plans as we have a colleague on Zoom, and we'll try, if we have the connection, we'll give you the information. But first, Dr. Vincent, as soon as you're ready. So thank you very much indeed. Once again, it's a pleasure to be here. And it is my real pleasure to discuss what we have learned globally and what we could have done better. But that's about the same question. Where are we now in relation to where we were 2 years ago? There is a lot to say, and I could go through these elements one by one. But we preferred to present them in a short article using 4
P letters: preparation, progress, personalization, prioritization. And I'll follow that scheme, speaking first about our problem in emergency rooms and in hospitals in general. Pandemics create different problems than natural disasters, where we can transfer patients to other institutions, and it's brutal, but it can resolve. The pandemics will influence the system everywhere. It will not resolve so quickly, and the personnel will be concerned. So we'll have less people to take care of more patients. We tried to transfer some patients, and we talked about it earlier today. In Europe, we transferred patients from one part of France to another, or even from France to Germany and Switzerland. But I would like to point out that it's not just a matter of beds. We could actually expand the number of beds in our institution as we limited surgical cases, less acute cases. We transformed pediatric ICUs in adult ICUs, etc. We could actually have tents like during the Spanish flu, and that's what they have done in some institutions, like here in France. As we know, in China, they admitted patients to a sports stadium, or they built a hospital very quickly. We were all impressed, me included. And these hospitals looked nice, and it happened also in Russia, or here in the UK, they used a convention center like this one here. So it's not only a matter of beds. In Brussels, we could have used our military hospital, which is empty, but we didn't do that. Because if we have more beds, it will not solve the problem of personnel. And first, material. During the war, people made weapons very, very quickly. We wanted to do the same with respirators, but the respirator companies told us, no, we have sold everything, and sorry, our production is quite slow. We had money from the public to buy respirators, but none was available on the market. So we used anesthesia ventilators. We ventilated 2 or 3 patients with the same ventilator. And importantly, we found some new ways to assist oxygenation and ventilation. New masks, new CPAP systems were developed in Brussels with the Audi car industry. They produced less cars, and so they had more time to work on that. Or in the UK, Mercedes did it. So it was nice to develop new systems, but sometimes the basic elements were missing, like oxygen. Maybe not here, maybe not in Europe, but in other parts of the world, people sometimes had to fight to find oxygen for their loved one. And even if we have beds and material, we need to have enough personnel, doctors and nurses. So hopefully, as some wards were closed in the hospital, the operating room less active, etc., we could benefit from the support of others. But these others were not always well-trained and specialists enough. In some institutions, not mine, but primarily in the US, they had various teams. Oh, call the intubation team.
or call the IV catheter team, and these people were coming just to do the procedures. In our institution, we didn't work like that, but we did not apply the system where everybody helps and I take care of this patient, you take care of that patient. No. Because if the other person is less trained, less experienced, this other patient will suffer. We cannot work that way, bringing other doctors and saying, okay, take care of this patient. No. We need to work in a pyramid way with a specialist supervising the others. I remember one day in our department, we had the head of neurology who came in and said, oh, could I help? Oh, yeah, sure. But we didn't ask him to take care of a mechanical ventilator. He could find his way and help, but not with our favorite instruments that he didn't know so well. And we could get help from volunteers, like in the Spanish flu times, and that's important. Everybody can find a place and help. But we need to consider the difficulties in maintaining hygiene and all the psychological support that goes with it. We need to have some time for discussion. We need to simplify administration. We need to reassure people. We needed nurses for things like this. Before COVID, we already knew that we could put in prone position patients who are in respiratory failure and are not endotracheally intubated. But we learned that in these patients, the earlier the better, but we need to have enough nurses to do that. And of course, at some point, we even did that outside the intensive care units and the emergency rooms on the ward. We were smart to develop systems allowing us to stay in the room without having to go back and forth, in and out. Yeah, we used more ultrasound. Yeah, we used even ultrasound for feeding tubes. We went back to peritoneal dialysis to avoid having to go in and out of the room. So, we learned a lot about space, stuff, and systems. And the industry knows it, actually. So we went to that literature about the 6S management mode, which describes very well how to adapt to a crisis like this. We made lots of progress about the disease, initially focusing on the lungs and on respiratory function, citing a number of things we could do for respiratory failure, but we soon understood that COVID is not just a lung disease. Some people may say there is a cytokine storm. That's perhaps a bit exaggerated. We may not have to use the word because that created much controversy. We can just recognize that in some patients with COVID, the cytokine levels are quite elevated. In others, not so much. There is some variability in the host response. I found very interesting to see that in some patients, the blood endotoxin levels are elevated. This is in a beautiful publication in Science, and you can see there is endotoxin. What? With a virus? Yes, indeed. Probably coming from the gut. But there is a direct relationship between endotoxin levels and cytokine levels. Isn't it interesting? So, actually, it goes back to a similar condition as in bacterial sepsis. And it's not just a cytokine storm, because the immunological alterations are much more complex and deeper than that.
So we could speak about the viral sepsis. That's what we learned. We and others showed at autopsy that we can find viruses in virtually every organ. So according to our consensus from a few years ago, yeah, we can speak about viral sepsis. Sepsis is the organ dysfunction associated with an infection. It doesn't mean it's necessarily a bacterial infection. So COVID-19 is all about sepsis, and we know that there is a significant coagulopathy, endotheliopathy associated with it. So this has been very interesting to look at the endothelium and how the endothelium can be central to the disease. Therapeutic anticoagulation in critically ill has not helped. If you like, our review paper here will come out in the Lancet very soon, where we discuss the use of anticoagulation in this disease. We could even consider inhaled heparin if the lung process is predominant. So, unfortunately, when we go to specific treatment, we have not been very good. And we need to recognize that. The hydroxychloroquine in particular created a lot of trouble because Professor Raoult in Marseille claimed that they had the treatment based on a very small study. So from the very beginning in the Lancet here, we said, no, don't do that. Keep the anti-malarial drug for its primary use or for some rheumatoid disease, but not for COVID. And yet, as we know, some authorities say, oh yeah, take hydroxychloroquine and everything will be good. And after a political meeting, you can see the sales going up substantially with the associated risks until we realized study after study that hydroxychloroquine doesn't help at all. So who cares? Well, we do care because this prevented us from testing other medications because we wanted to have a placebo group and patients may not accept it. Look at the number of studies on hydroxychloroquine demanding much effort when there was very little for the other treatments. So when we try to have an antiviral agent, remdesivir, as you know, it has not been found very effective, unfortunately. It's costly, it has side effects, so that the WHO said, no, don't use it. Remember? But now people want to do the same with ivermectin, which is an anti-parasite agent, very dangerous, and you need to use large doses. So it's a no, 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 unless we have more data for this. And we could go on and on. Plasma, I was in support of administration of convalescent plasma, but we must say that the literature has not been very supportive, except for one single study in patients with very high titers of anti-COVID antibodies, but otherwise it has been negative. So I see the time is running, so I will quickly go over the immunomodulation and what we learned. We only learned that corticosteroids may have a place, dexamethasone, as you know, but even for this, and even with a meta-analysis here, we and others have still some hesitations. The story is not entirely clear. And in the Lancet, you could see here, controversy remains. We need to address uncertainties. And there is also an issue with timing. We need to give it early. Otherwise, it may not be very effective. But then we moved on to anti-cytokine therapies, and especially anti-interleukin-6 therapies.
with some trials being rather negative, some being rather positive, but eventually we had the big trial showing that's the recovery trial. We heard about it earlier today, which is clearly a positive trial. For patients having an inflammatory syndrome with high interleukin-6 levels. Interleukin-1 may work, and you have seen this beautiful study just published in Nature Medicine showing that patients having high SUPAR levels, SUPAR is a sepsis marker, anti-interleukin-1 can have a beneficial effect. But we could have tested many other things, and I have no time to discuss all this, but clearly we could have done a better job, especially if we had not spent so much time with hydroxychloroquine. We could speak about purification techniques and the pro and con, and they have been approved by the authorities because they do make sense. But in terms of other treatments, we still have the camostat, navamostat running. We could have recombinant ACE2. We could have estrogens. We know that women had a better outcome than men. Maybe giving female hormones could be good, and there is a good rationale for this. And there are other agents that we could have tested, and unfortunately, we have not had the chance to do it well enough. Hopefully, the platforms from the UK, from Europe, from the US, in part, could actually help to find some therapies, but there is much more to do. So this international collaboration, I think, will remain. And these platform trials will still be used for other strategies in the acutely ill patient, in the emergency room, in the intensive care unit. So the future is clearly towards better patient identification and perhaps adaptive designs that we are now using in the field of COVID and that we will continue to use in other diseases. There's some interesting stuff about genetic factors, but I need to move on to emphasize that even though COVID-19 is a single disease, we need to individualize our therapies. When to intubate the trachea has been a big, big issue, because if you do it too early, there may be some alterations in the lungs and risk of nosocomial infection. If we do it too late, there is a risk of respiratory arrest. We understood that in the lungs, it's not only RDS. Gattinoni proposed to speak about respiratory failure type 1 and type 2. We argue that the RDS is just a syndrome. So you can call it RDS or not, it will not really affect very much the outcome. Hemodynamic management has been largely neglected because many people gave diuretics when they saw the chest x-ray. But these patients very often had some degree of hypovolemia associated with the acute disease. And it took months to realize that we should stop giving diuretics early, but rather consider fluid challenges and consider administration of dobutamine when there is some myocardial depression. And we and others showed that there may be pulmonary embolism that require appropriate therapy. And finally, there may be a distributive defect associated with sepsis. The last thing is, for the last minute, because I think I am over time, prioritization. Of course, in usual times, we can already lack ICU beds. But when there is a surge like this, of course, it creates ethical dilemmas. We should always use adapted therapy, proportionality of care. We should not start mechanical ventilation in elderly patients, in patients with severe comorbidities. No way. I like this sentence from the lay press of a woman, 90, dies from coronavirus in Belgium.
after refusing a ventilator and telling doctors I had a good life, keep this for the younger. And from the beginning, I argued that we will face the problem. Even if we can expand the number of beds, we will not have enough facilities for everybody. So that's what we call distributive justice. And in this context, we need to have appropriate triage. And even with appropriate triage, we need to consider that the ICU is never totally full. Never! Because otherwise it will be the rule of the first come, first served. People arriving earlier would have better chances. And this is clearly unacceptable. So we need to revisit the occupation of the intensive care units and make actually sometimes some difficult choices. And the rule of lottery has absolutely no application either. It's not 2 patients for 1 bed. It's much more complicated than that. So finally, the psychological support we learned the importance of team decisions. And of course, there are many decisions to be made. Why would patients die of COVID-19? That's the question I raised in the Lancet here, saying, you know, we can start mechanical ventilation. Doesn't work, we could start ECMO. It doesn't work with VV ECMO, we go to VA ECMO. Why would patients die? Sometimes we cannot start ECMO because the use of ECMO here may prevent appropriate care for the next patient. So that's not actually acceptable. So all of these are very difficult choices, and who dies of COVID-19 is actually a difficult question because patients may be at the end of their life when they develop COVID-19, and so I invited people to define what the exact cause of death is. Is it really COVID-19 or is it the underlying disease? And all of this needed psychological support for the families, for the patients. I like this little thing in Texas of doctors who put their picture on their chest so that the patients could really see their face. And in some places there was some music in the ICU, but we also needed some help for the team. Remember this emergency doctor who committed suicide after a terrible night in New York City. So we learned more about this as well. We learned so many things, and at the end, we can really be proud of what we have accomplished. We have made progress, and we have seen that in previous talks, and I think I have to stop here, so thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Vincent, for this nice presentation and very illustrative. Unfortunately, we have no time for questions, and we have to move forward. We are going to try now to do our Zoom connection with Sagar Galbankar, that is going to talk us about the World Network to respond to COVID. Let us try the connection. We are trying the Zoom connection with Professor Sagar. If there is no connection, we can move to the next speaker. Yeah, so we move to the next speaker. Next speaker is Oleg Sekera from Ukraine. Oleg or Anton. Anton, are you going to do the presentation? Yeah, so then the floor is yours. The speaker is different. Anton Bolesovets from Ukraine is going to illustrate us about the features of medical care during the COVID-19 pandemic in Ukraine.
Thank you very much, dear colleagues. First of all, good day, dear friends. I would like to express my deep gratitude for our organizations and personally ourselves, me and Professor Shekera, to Emergency Physicians Association of Turkey and Professor Basar Cander for wonderful opportunity to share our experience, gain new knowledge, and meet new friends. We all knew what COVID-19 is. It is obvious that someone will call it a virus, and they will be correct. Someone would call it a catastrophe, something like a catastrophic pandemic problem, and they also will be correct. But I would like to say that COVID-19 is more than this problem. It is rather like a war. More to say, it's a third world war. But because only problems so hard and so complex could unite all nations throughout the world and defeat it. We all holding hope for the better. We are trying to believe the promises of WHO. We are all trying to inspire the fickle flame of hope in our hearts. But hope relies for now for vaccination and collective immunity. Plus, I would like to add here a third element. It is virus itself. Because when it becomes less lethal, less deadly, less spreading, only then we will be able to defeat it. For sure, you are a bit tired from all of dry statistics, different maybe factual information. So, if you don't mind, I would like to tell you a tale. A tale about ignorance, heroism, and hope. A tale of COVID-19 in Ukraine. You see those numbers on this presentation, and let me assure you, they are all lies, because they were truth only when we created this presentation, and for now, our situation is much more dire, much more grave. When I left the country, it was yellow zone. We all knew that any possible divisions of level of danger goes like green is good, red is bad. But we must admit that these levels could not save us from spreading of disease. So, let me start from element of ignorance. Ignorance of our government, ignorance of our doctors, and ignorance of our common people. We did not know how to treat COVID. We did not know how to protect ourselves. That's why we were afraid. The fear gave the birth to the war criminals, disinformation spreaders, and our efforts to fight the ignorance and disinformation were quite futile. We are trying to create different infographics. We are trying to speak with people, speak with our patients, but their fear clouded their minds. The second part, which I'd like to tell about, is a part of a heroism of our doctors. First of all, I'd like to say that the burden, great disadvantage, and great danger for our doctors is a very serious and very grave situation. Our doctors were poorly protected, poorly paid, poorly respected by those whom they save. But nevertheless, they help people. They saved lives. They sacrificed their own lives. Nearly of 20% of our doctors, 20% of casualties from COVID in Ukraine were doctors. We're trying to protect ourselves. We're trying to hardly walk for this help for the people. But nevertheless, this hope was not enough. To be honest, I'd like to pass some slides, and I'd like to come to the third element. Yes, this is a war chronics for us. This is the photos of our doctors
Some of them are not alive right now. And you may see that the statistics for the death of the doctors is quite dire. The third element of my tale is hope. For now, we're placing our hope for the vaccines. We have a lot of them right now in Ukraine. We have enough of them, but we do not have faith in them, which makes our efforts quite futile. We have a plan of vaccination. It includes different stages which allow us to help our people, to protect them, and give a possibility of vaccination to all of our population. But the main problem is those war criminals, those distrust, those fear. People do not understand the way vaccines work. People do not understand how they will help them. And it is a main problem. That's why, for now, a great part of our hope relies on cooperation, on mutual help and learning, on sharing knowledge and experience. And I feel a deep gratitude to Professor Basar Jander for inspiring that hope. There is a famous sentence: united we stand, divided we fall. Let us unite our efforts, our knowledge, our power, and if we do so, we will win this war. We will prevail. Thank you. Thank you. Do you have any questions? I've got one. How is the situation now in Ukraine, in your country? For now, we have quite dire situation because when we left a country, it was nearly of 2 millions infected in general. For now, it's 2.5 million general. Plus, every day we have grown statistics in case of illness of COVID. It is like 40, 80,000 per day, 400 deaths per day. Despite the level of vaccination, because for now we have only 15% of our population vaccinated, we're putting great effort to vaccinate our doctors, our policemen, all people on whom society relies, whom are needed for functionality of society, on poorly protected people, on vulnerable people like elder people, yes? But for now, our vaccination is backstaged a bit because of this enemy, because of this ignorance. People are afraid, and we're trying to relieve them from this ignorance. We're trying to educate them, but this is a long-term war. Thank you. Do you have any questions? So thank you so much. We're moving for the next speaker via Zoom. We hope that we will have our colleague for the Zoom conference. We try to join our colleague. Hello, hello, yeah, it's ready, good. You introduce. So on the Zoom, it's the World Network to respond to COVID. So Dr. Galwan Nakar, you are online. We can not see you for the now. It should be coming in a few minutes, in a few seconds. Can you hear us? Yes, I can hear you. Great, great. You have 15 minutes. It's your time. Thank you. Very much. Can I share my screen, please? Is my screen visible? Is the screen visible? Yes, it's okay. You can go. Good evening, everybody, from our friends in Turkey, and this is morning in America. I wish I could be there with you all, but you know, COVID has put a lot of restrictions on us. I'm very thankful to EPAD to invite me
and I eagerly look forward to this meeting every year. We have been in close touch with the EPAT team as we develop the COVID protocols to the World Academic Council of Emergency Medicine. My talk for today is the World Academic Council of Emergency Medicine's response to COVID-19 and how did we respond to it. My disclosure, I am the Executive Director of the World Council. I'm also Associate Professor at the Florida State University Emergency Medicine Residency Program. I head the Director of Research in Emergency Medicine, and I'm a staff physician at the hospital. I have no other commercial affiliations. My talk begins with bringing to you all the greetings from the members of the World Academic Council of Emergency Medicine, which brings together academicians across the world to innovate in emergency medicine. I call it a melting pot for innovation. It's a coalition of academicians and academic institutions. It's totally apolitical. It focuses on emergency sciences. It was founded in 2015. It holds the annual World Congress of Emergency Medicine. The 2018 meeting was held in Qatar. 2019 was in Dubai. Last year, we did it virtually. We focus on patient-centered education, patient-centered research, and patient-centered clinical care. Our focus is also to churn out science, which becomes knowledge. Hence, we do a lot of publications and we promote academics and academicians and academic institutions 24/7. The framework is emergency sciences for the World Council. Hence, it's emergency medicine, trauma, acute medicine, critical care, injury prevention, public health policy. And we work with students, residents, physicians, paramedics, nurses, and policy makers. So it's a complete compendium of the science of emergencies. What did we do when COVID struck? So it's been going on for 2 years, our response. It revolved around the 4 fundamentals of I. That means it's all on us. One was interaction. We brought leaders together. Innovation. We created protocols and models of care. We disseminated information. And we integrated technology and process management into the development of our protocols. This is our blog address. For the last 83 weeks, non-stop, every Saturday, the experts from around the world meet at 8 p.m. US time, so across the world, including EPAC. Till date, we have had over 5,000 attendees. And this has led to landmark publications, which have won a lot of recognition across the world. Our COVID primer was published way back when the COVID pandemic struck. It is a 42-page document with experts around the world for all data concerned with COVID, its science, its response, its pathology. It was the only primer ever published with a complete information in over 200 references in COVID-19. That was our first publication. Then we focused on the patient journey. So when a COVID patient comes to the emergency department, it has to get triaged. It has to be cared in the emergency department, and then it has to be disposed either to ICU, to the floor, or home. So we tackled each problem with a collective wisdom across the world. And we came up with the silent hypoxia algorithm as to how in the triage would you demonstrate silent hypoxia. This algorithm was developed after intense meetings, our Saturday conferences, which deals to the evaluation of silent hypoxia in the triage. Next was coming up with the ventilator sparing protocol. As we all know, initially, everybody was being put on a ventilator, and we needed to come up with a ventilator sparing protocol. This protocol was used in the state of Kerala in India, and it won the award for the minister. We did huge training programs based on these protocols, and it was called the ventilator sparing protocol. It was step-by-step approach, and it was appreciated across the world. Every step on how do you tackle hypoxia and which patients would really need the ventilator. So unnecessary ventilation could be avoided. It was published in the International Journal of Critical Illness and Injury Science. The third most important paper was how do you tackle patients with hypoxia who you send home on oxygen? Very unique situation. Home monitoring system of hypoxic patients who go with pulse oximeters or home oxygen. How do you tackle that? We came up with that protocol, which was published in the Journal of Family
Medicine and Primary Care. These papers are all in PubMed. This pandemic gave rise to telemedicine and the whole system of using telemedicine very cleverly. But telemedicine is not just opening a video and talking. There are a lot of framework issues in telemedicine when you have to incorporate it in a patient-doctor interface. And if telemedicine is going to become a culture, then it has to be incorporated around a particular pillar, in a particular model, by a particular process. It just cannot be a video audio conversation. And then when we started thinking about the science of telemedicine, we published our first paper way back in 2020. And last week, our landmark paper with the World Health Organization came out on the framework of using telemedicine technology at healthcare institutions. It's again available on PubMed. It will soon be, it's just 2 weeks ago. You can get the full article on how do you incorporate telemedicine into healthcare institutions as a culture of telemedicine. Right now, we are using telemedicine as a crisis telemedicine. We need it, so we use it. But how do you make it a culture? And there's a framework for that. As we know, we are battling or waiting for the third wave, and it's anticipated that pediatric patients will be the most affected. Recently, I had a lot of deaths in India, so we were called upon by the WHO Collaborating Center to come up with a preparedness toolkit, which we prepared, which was published. And it's a very exhaustive toolkit on how to equip and be ready for COVID-19 when it comes to pediatric patients. This paper was appreciated across the world. This was made to the front cover of this landmark journal called Shock, where the World Council experts discussed the creation of the COVID flu model, combining the COVID and the flu together and mapping the immunological pathways, which led for us to recommend strongly that a COVID vaccine and the flu vaccine should be given simultaneously. Both complement each other. So you cannot leave out the flu vaccine. An aggressive flu vaccination program should be a part of the COVID vaccine strategy. And this was appreciated and accepted. And in fact, it's become common practice in the US now. Across the world, we saw the collapse of the supply chains. The supply chains for PPE, the supply chains for ventilator collapsed. We are living in an era where we need to biosecure these supply chains. Our landmark paper on the supply chain management, which could restart the economy of COVID, was also published through this group, which was downloaded many, many times. Again, it's available on open access. We discussed about how the impact and what recommendations we could do to decrease the supply chain. One of the most important papers after the COVID primer was our blind spots paper. It really brought to light all the challenges we faced in handling this COVID pandemic. Where did we fail? What happened? And what could have been avoided? And what lessons could we learn from our blunders? Beautiful paper. We worked on it for nearly 3 months and it was published. It was the American College of Academic International Medicine, which collaborated with the World Council to come up with this paper. Another recent paper which came out 2 days ago in the Western Journal of Emergency Medicine is our EMERGE Network, our Emergency Medicine Research Network paper led by Mahajan, where we discussed about the responses of emergency departments across the world. So what you have seen in the last few slides is our concentrated effort to bring experts together to not only tackle the basic science aspects of immunology, but also the triage situation, the ventilator sparing algorithm, the discharge situation, the blind spots, that means the failures, and also the complete information about COVID, and using also a focus on technology of telemedicine. So here, as a World Council, we focus on all the major areas, and our collective wisdom of brilliant people is what sets us apart. We led to the creation of this model called improvised patient care journey, where we flag it, a patient in the triage, we have a goal-directed care towards the patient, and we have disposition, which is vigilant. That means we follow our patient, and it's policy-driven. Who can be admitted, who can be discharged, who goes on the ventilator.
So in the end, what WASM delivered was translation and transformation, whether it was basic science, clinical medicine, public health, leadership, collaboration. We continue to do our education by our Saturday meetings. We continue to do our research at our centers. We improvised patient care with our algorithm. We incorporated the telemedicine technology, and we professed quality practices. Keeping in mind that we respected the academic sovereignty of nations. So every nation responded separately. We didn't call anybody out. We included age, gender, specialty, students, health workers, physicians, administrators. Everybody welcome to our meetings, and we do these meetings every Saturday. As I speak, a new variant of COVID is taking shape, and we should be worried. Every new variant comes with new challenges. I invite you all to WASM 2021, which will again be held virtually, but this time hosted by India, as India celebrates 75 years of independence. As you can see, it's also being endorsed by the WHO Collaborating Center. And it'll be held from 10th to the 19th of December. I invite you all to submit abstracts, attend, or even speak at our meeting. If you can go to our website, will be up in this week, and you could be a speaker there. I thank my very good friend and my co-founder of the World Academic Council of Emergency Medicine, Professor Bashar, who continuously works with us on these scientific algorithms, a very focused leader and a very magnanimous leader indeed, who bridges gaps and builds networks. I thank you all at EPAD for giving me this opportunity. I wish I could have been there with you all, but maybe next year we'll be there. And I invite you all to WASM 21 in December virtually. Thank you very, very much. This is my email and my Twitter handle. Thank you, Dr. Galbanka, for your presentation and for being on time. I think we have at least time for one question, and I know that my colleague Eric has prepared a question for you. Do we have a word question? I just one. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, just a question about the role of telemedicine. Did you use telemedicine a lot, and what kind of patients do you think are the better for the use of telemedicine? Fantastic question. Telemedicine, sir, if you look at the concept of telemedicine, telemedicine in COVID has been like a leapfrog. We never used telemedicine. We always liked the patient-physician contact. But in COVID, what happened was crisis telemedicine. That means we had to use telemedicine. Everything was shut down. But now when we transmigrate from the crisis telemedicine, culture telemedicine, there's a huge focus on how do we really make it a culture. That means it has to have the pillars of accountability, maintenance of patient data. How far can we go for in telemedicine? Can we do examination? Can we do just a visual? What is allowed? What is not allowed? What judgments can we make just on a telemedicine exam? What is a first encounter exam? What is a follow-up exam? What is an assessment exam? Different strategies, different models, and the pillars of accountability. Is that patient data recordable? Is there going to be a digital data also along with the audiovisual data? How are we going to assess the speed at which we see those patients? How do we assess quality? How do you do quality control when you use telemedicine? So these are the huge frameworks which we have to, and patient confidentiality, because again, it's audiovisual record, are to be used. So we use telemedicine, but now, apart from use, the scientific academic community is more focused on evolving this around a framework which is quantifiable and improvisable. So that's where the academic focus is now. Thank you. Thank you for your answer. Now it's time to move to the next speaker. I have the pleasure to introduce Dr. William Halakoglu, that he's going to report about the situation in the United States. Please, the floor is yours. Good afternoon, or should I say good evening. İyi akşamlar. İsmim Birol Halaçoğlu. 14 yaşında Amerika'ya gittim. Orada acil bölümünde doktorluk yapıyorum. Amerikalıların Birol Halaçoğlu demesi çok zor olduğu için bana Bill demeye başladılar. Bill de William'ın kısası olduğu için o takıldı gitti. Aslında ismim Birol Halaçoğlu, %100 Türk.
I was asked to give an update in the United States on COVID cases. I practice in 2 states in the U.S. My main practice is in Detroit, Michigan, which is a state in the north section of the country. I also practice in Las Vegas in Nevada, which I'm sure you all know about. You've been to Las Vegas probably at one point or want to. If you haven't, I would definitely recommend visiting it at least once for ASAP, if nothing else. These statistics were taken from CDC website, and they're up to date as of October 14th. There's been 44.8 million cases in the US, and about 723,000 people have died. I'm sure that number is probably increasing by the day. The states with the most common infections are California, Texas, Florida, New York, and Illinois. Most of the bigger cities are in those states, and Florida has a large number of retirees, older people, and they tend to be more infected. Worldwide, there's been about 220 million people and about close to 5 million deaths in this as of October 14th. As far as vaccinations go, United States is very active in vaccination, making progress every day. At least 218 million people have received at least 1 dose. That's 65% of the US population as of yesterday. And fully vaccinated people are about 188 million, 56% of the population. And these vaccines are administered to all citizens above the age of 12 years old. Ages 18 and higher, 176 million people have been vaccinated. Elderly over the age of 65, 46 million fully vaccinated, and that's about 85% of our population for 65 and older. And 8.9 million, as of yesterday, have received booster vaccination, which is a 3rd vaccination of Pfizer. Also, FDA approved Moderna. I don't know if Moderna is available in Turkey or not, but Moderna is probably as popular as Pfizer vaccine, BioNTech vaccine in US. And yesterday they approved half dose as a 3rd dose, but it has to go through a couple more procedures before it can be administered. As you can see, we're getting close to herd immunity, which is usually 70% of the population either vaccinated or have had contact with the disease. Our experience shows that the vaccine is very effective against variants of COVID. Studies in the United Kingdom and South Africa shows 97% effectiveness against alpha and beta variants for severe illness and death, and 88% for Delta, and that came from India. Inactivated Chinese vaccine, CoronaVac, was only approximately 50%. So even though we're making progress with the vaccine, there's still a lot of questions that we need to answer. How long will the immunity last with these vaccines? And what's the role of the 3rd vaccine? Is it really necessary or not? These are questions to be answered probably in the next few years. There's also questions that come up about pregnancy and lactating women and children, whether vaccination is safe or not. Pregnancy and lactation, COVID increases the risk of maternal and perinatal morbidity and mortality by quite a bit. And COVID study shows that pregnant women in 18 countries had increased risk of preeclampsia, ICU admissions, and maternal mortality. And babies were also affected by preterm labor and perinatal mortality during birth. Pregnant women generate actually a better immunity when they receive the vaccine than the natural cause. And they appear to be safe in pregnancy so far, although data is pretty limited on this. Vaccine adverse reaction studies show that data appears to be consistent with general population,
86.1% live birth, 13.9% pregnancy loss, and 9.4% preterm birth. And that's same as the general population. Formal guidelines for pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists recommends that pregnant individuals have access to the vaccine. CDC also recommends pregnant patients to receive COVID vaccine. Also for lactating individuals and it should be administered to lactating individuals just as non-lactating females. There's a lot of myths about vaccines in the US. I'm sure the situation is the same all over the world. One of them is vaccines alter your DNA, so people don't want to get it. But the fact is that mRNA vaccine do not alter DNA. It only penetrates through the wall of the cell. It never goes to the nucleus. And the DNA vaccine from J&J enters the nucleus, but it doesn't change the DNA genome. There's also a myth about a protein spike. I don't really know what it is. I never understood it. Some people ask me about protein spike being bad for you. You can get a protein spike from a protein shake, so I'm not sure what the controversy is on that. And vaccines are not made from aborted fetal tissue. Higher antibody levels actually come from vaccination than natural infection. One thing is clear, that COVID vaccination is the most effective therapy we have right now, so I would encourage everyone to emphasize to your patients that vaccination is good. I know there's a shortage of vaccine in Turkey, but when it does become available, people reject it. Please emphasize how important it is to get vaccinated. It's been proven to be effective for death and serious hospitalization. And I thank every one of you for fighting COVID in Turkey. I do have a couple of comments to make. As you know, when COVID came out, everyone was surprised by it, and we actually didn't know what to do. Last year, when COVID hit US between March and July, we had so many cases that we really didn't know how to treat. And I intubated several patients in ER and never went to ICU. They ended up dying in our department. But when the second wave came last May, June, I think we learned a lot and we did a much better job. First thing we did was patients that we ruled out serious illness by doing either CAT scan of their lungs and doing other tests. We set them up with home oxygen. If their pulse ox was less than 94% and higher than 88%, we put them on 2 liters of oxygen. We had 2 companies we contracted. They actually came, they sent representatives to the hospital emergency department. They set them up with oxygen, and we sent them home with a pulse ox, and they received oxygen by this company every day. Of course, the insurance company paid for it. We kept them out of the hospital, and majority of those patients did well on their own. Some of the higher risk patients, we gave monoclonal antibody infusions and did the same thing, and they did well also. High risk patients that have COPD or heart problems. Our goal was to keep them out of the hospital and treat them at home, and that really worked. We still have COVID cases, but as of yesterday, I practiced in a 70,000 volume ER, and our ICU only had 1 COVID patient yesterday, about 9 COVID patients total. So we're making progress treating COVID patients and keeping them out of the hospital. But the problem we have right now is we still have a lot of patients in the ER that are waiting for a bed because we don't have enough nurses. Healthcare workers in the US either quit or they were laid off when the patient volumes went down in the hospital. So the biggest problem right now we're facing is actually lack of employees, nurses, phlebotomists, radiology technicians. Some of them are refusing to come back. Others have found other jobs. And we have 350 beds in our hospital and 2 floors
are closed because we don't have enough nurses to care for the patients. So that's one of the problems we have after related to COVID. But hopefully that'll be resolved soon, and hopefully with vaccination and the treatment that are coming around, we'll get over this. Thank you. Thank you. Do we have the time for a quick question? Because we are Türkçe'de sorabilirsiniz. No question. So I would like just to end with Luis Castillo. He has some words to say about the COVID situation. Thank you, Eric. It's going to be very short. It is just because we are ending this series of COVID presentations, and I don't want to end this without having a thought for all our colleagues that have been taking care of us. Unfortunately, some of them, they passed by. They have been suffering, not only them, also their families. So let us keep them in our memories and our respect for all of them. Thank you for this. The session is over. Thank you, all of you, the speakers especially, and those who have been attending to these very interesting presentations. Thank you again. Oturumunda ben de bir 2 atisito kompleks desteğinin COVID-19 hastalarında etkinliği üzerine yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İlk olarak başlığımızda da adı geçen 2 atisito kompleks nedir? İlk olarak ben bunu anlatmak, bunun ne olduğunu tanıtmak istiyorum. 2 atisito kompleks adı üzerine bir kompleks. Burada 4 tane maddeden bahsedeceğiz. Bu maddelerin çeşitli oranlarla elde edilmiş bir karışımı. 2 atisito kompleks içerisinde ilk tanıtacağımız preparat kuşburnu ekstratı. Bildiğimiz bir ürün, ülkemizde her yerde hemen hemen yetişen bir ürün. Şimdi bu kuşburnunun özelliği bizim için gülgiller familyasından yüksek düzeyde C vitamini içermesi bizim için önemli. Ek olarak B ve E vitamini içermekle beraber asıl etkinliğini yüksek düzeydeki C vitamininden almakta. Ek olarak doğal şekerler, organik asitler, çoklu doymamış yağ asitleri, fenolikler ve uçucu yağ bulunmaktadır. Bu kuşburnu esansiyel yağ olarak da alkol, monoterpen ve seskiterpenlerden oluşmaktadır. İkinci ürünümüz ise kara bamya çiçeği ekstratı. Bu hibiscus sapta rifa diye Latince isimlendiriliyor. Hibiscus dediğimiz zaman zaten aklımızda bir şey uyanıyor zaten. Bu hibiscus bizim ekranda gördüğünüz ürünümüz. Aslında çiçeği bu şekilde, meyvesi de bu şekilde. Hibiscus'la ilgili ülkemizde bir nar çiçeğiyle ilgili bir benzetme var. Bu bir nar çiçeği değil. Yani ülkemizde yetişen bir nar çiçeği değil. Bu bitki genel olarak Batı Afrika'ya özgü bir bitki. Ülkemizde nar çiçeğiyle karıştırılmakta ama aslında bir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Hibiscus doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılmakta. Ülkemizde ise bu preparat genellikle bamya çiçeği olarak bilinmekte ve birçok çay çeşitlerinde, çayların içerisinde bulunmakta. Özellikle bu piyasada satılan bitkisel çaylarda renk vermesi için kullanılan bir preparat. Bamya çiçeği olarak ben baktığım zaman birkaç firmada gördüm bunu. Bitki çaylarına demlendiğinde kırmızı renk vermek için kullanılıyor. Ama bu bildiğimiz bamya değil arkadaşlar, hibiscus. Hibiscus'a baktığımız zaman ise PubMed'de 1500 tane çalışması var. Aslında hibiscus da ciddi bir potansiyele sahip, genel bir bitkisel ürünlerde olduğu gibi. Çünkü özellikle antosiyonin ve polisakkarit ve organik asitler gibi fitokimyasallar açısından zengin bir bitki. Özellikle hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, kanser, kronik karaciğer, böbrek rahatsızlıklarında ve özellikle dejeneratif ve enflamatuar hastalıklarda kullanılmış. Bizim için önemli olan kısmı ise antibakteriyel ve antiviral etkinlik gösterilmiş bir ürün. Diğer ürünü içerisinde bulunan diğer ürünümüz ise sater ekstratı.
Bu karabaş kekik, kara kekik, sater, zater, zahter isimleriyle bilinen kekik. Bu kekik su buharı ile damıtıldığı zaman elde edilen kısmına kekik yağı, altta kalan kısmına ise kekik suyu deniyormuş. Bu kekik yağı aktif olarak kullanılıyor. Bu kekik yağının içerisindeki aktif ürünümüz ise karvakrol. Yani içerisinde kekik yağının içerisinde karvakrol, gamma terpinel, pesimen ve timol bulunuyor ama asıl bizim için etkinliği olan bu preparada katkısı karvakrol üzerinde. Karvakrolla ilgili de gördüğünüz üzere 2200 tane çalışma var. Son dönemlerde birçok etkinliği kanıtlanmış ve özellikle yine son yıllardaki çalışmasının artmasını göstermek istiyorum. Bu ülkemizde yani yurt dışına birçok çalışma olmasına rağmen burada kaymış bu Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın şu ekranın sol tarafında gördüğünüz Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın bir yayını var bununla ilgili. Ülkemizde de çok miktarda yetiştiği için özellikle bu zahter Güneydoğu'da daha çok kullanıldığı için de birçok preparatta yani günlük yaşamda kullanıldığı için Gıda ve Tarım Bakanlığı bunu onaylamış kullanımını. Burada antibakteri etkisinden bahsediyor. Soldaki slide bir şekilde kaymış, onu gösteremedim size. Bitki özütlerinin DNA koruyuculuğu aktivitelerinde ve Stenofonomas maltofilden üzerindeki antimikrobiyal etkisi var. Ülkemizde çok fazla miktarda bununla ilgili çalışma yapılmış. Çok fazla bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız, bize biraz daha baktığımız zaman özgü bir bitki diyebiliriz. Çok zamanda herkesin evinde kullandığı bir ürün. Kudaba ekstratı Helicerium ailesinden ismimiz biraz söylemesi zor olduğu için ölmez çiçeği olarak isimlendireceğiz bundan sonra. Ölmez çiçeği. Ölmez çiçeği de ülkemizde yetişebilen ve bahçelerimizde daha çok yani yazda, doğada görebildiğimiz bir bitki. Buna baktığımız zaman ölmez çiçeğinin içinde birçok madde var ama asıl etki bizim bu preparatta geçen kuarsetin. Özellikle Covid-19'dan sonra çok sayıda tanısı oldu, çok sayıda bilinmeye başladı. Bu Helicerium dediğimiz zaman 316 makale çıkarken kuarsetin dediğimiz zaman 21.900. Şu an muhtemelen bu 22.000 olmuştur. Yine buradaki tarihlere dikkat çekmek istiyorum. 2022'de ne kadar çoğaldığını, ne kadar arttığını. Kuarsetin madde olarak Covid-19 ile bizim hayatımıza girdi. Birçok yerde kullanımı var. Daha önceden de defalarca kez başka alanlarda çalışılmış. Kuarsetinin mucize molekül olarak değerlendiriliyor. Çok ciddi bir immun modülatör. Bununla ilgili diyabet, tansiyon, kanser hastaları üzerinde ciddi bir çalışmaları var. Covid-19 ile beraber antiviral etkinliği kanıtlandı. Ve en son çok ilgimi çeken bir çalışma olarak analjezik etkinliği üzerinde de bir çalışması var kuarsetinin. Biz de geri çalışmamıza dönecek olursak 2-atisito kompleks nedir? 2-atisito kompleks bu size anlattığım moleküllerden oluşan bir kompleksi verilmiş bir isim. Görüldüğü üzere belli oranlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor bu. Mililitresindeki 3.42 gram gibi. Buradaki işte karabamya çiçeği 3.14 gram gibi mililitresinde saflaştırılarak elde ediliyor. 2-atisilo kompleks patentli bir ürün. Takviye edici gıda olarak onayı vardır Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan. 10 mg içerisinde 3000 mikrogram 2-atisilo kompleks bulunmakta. Kullanım şekli ise 3x2 ölçek şeklindedir. 2-atisilo kompleks ile ilk bizim tanışmamız COVID-19 hastalarında böyle bir molekülün olduğunu ve bunun COVID-19 hastalarında kullanılabilir mi diye bir yola çıktık ve makale olarak yayınlanan bir klinik olarak ispatlanmış etkinliğini sunmak istiyoruz. Yola çıkarken dediğimiz gibi 2-atisito kompleks şurubun COVID-19 hastalıklarında takip edilen klinik, laboratuvar ve PCR negatif süresi üzerinde etkinliğini test etmeyi amaçladık. Tek merkezli, prospektif, randomize kontrollü bir çalışma. Bu COVID-19 PCR pozitif tanısı alan sağlık personelleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızın da etik onayı Atatürk Üniversitesi'nden alınmıştır. Çalışmamızda Eylül 2020 ve Eylül ve Aralık 2020 tarihler arasında enfeksiyon hastalıkları polikliniğinden alınan PCR testi pozitif çıkan 150 hasta çalışmamıza dahil edilmişti. Bu 150 hasta tamamen sağlık çalışanlarının oluşmakta idi. Çünkü o dönemdeki ulusal rehberimiz ancak buna el veriyordu. Çünkü 7 gün sonrasında bir PCR testi normal halktan alınmıyordu.
O yüzden 7 gün sonra sağlık çalışanları eğer PCR testi negatif ise işlerine dönebiliyordu. O yüzden çalışmamızı dizayn ederken sağlık çalışanlarını aldık. 75 hastaya o zamanki Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı rehber doğrultusunda tedavi planlarken diğer 75 hastaya ise 2 atesito kompleks tedavisi eklendi. Uygun bir şekilde bilgisayar programıyla kime ne verileceği randomize edildikten sonra. Hastaların laboratuvar parametreleri, klinik seyre, PCR'ın negatifleştiği ilk günler karşılaştırıldı. Çalışmamızda daha önceden bilinen bir komorbiditesi olan oda havasında arter kan gazında PO2 bölü FiO2 oranı 300'ün altında olan hastalar ve 2 atesito kompleks içeriğinde herhangi bir alerjisi bulunan hastalar dahil edilmedi. Sonuçlara bakacak olursak her iki grubunda aldığımız hastalardaki yaş ortalamamız benzer. 2 atesito kompleksli 30 iken kontrol grubunda 29. Hastaların %53'ü 2 atesito kompleks grubunda %53'ü erkek iken kontrol grubumuzda %57. Bu da çalışmamızda yaş ve gruplar arasında bir istatistiksel bir fark olmadığını göstermekte. Bizim asıl çalışmamızla ilgili vermek istediğimiz tablomuz burası. Şimdi bu tablomuzla ilgili özellikle birkaç tane noktamız var. Özellikle lenfosit sayısı. Lenfosit sayısında anlamlı bir şekilde 5. günde kontrol kanları alındığı zaman anlamlı bir şekilde yükseldiğini, başvuru anında 815 iken bunun 1238'e yükseldiğini, kontrol grubunda ise benzer 785'e 938 olarak benzer kaldığını görmekteyiz. Lenfosit sayısında anlamlı bir artışı var ve asıl bizim açımızdan önemli olan tespitlerimiz SRP, D-dimer ve ferritin. Neden bunlar önemli? Bu dönemde bizim Covid dönemine daha çok hayatımıza giren sitokin fırtınasına doğru bir gidiş anlamı taşıyor. SRP'leri 38'lerden 5. gün 10'lara düşerken kontrol grubunda 14 olarak tespit edildi. Bu da istatistiksel olarak anlamlı idi. D-dimerlerimiz 995'ten 217'ye düşerken bu grupta 376'da. Ferritinimiz 794'ten 280'e düşerken kontrol grubunda 796'dan 314'e düşmüştü. 2 atesito kompleksimiz 5. gün kan tablosunda anlamlı derecede bizim için önemli olan parametrelerde düşme sağlamıştır. Klinik olarak da 2 atesito kompleksi değerlendirme için çalışmamızda devam ettik. Ateş şikayetleri 2 atesito kompleksi 64 hastada varken kontrol grubunda 69 hastanın ateş şikayeti vardı. Ateşin devam ettiği gün sayıları bu yanda yazanlar. 3.2 gün ortalama ateş 2 atesito kompleks grubuna devam ederken kontrol grubunda 7.4 gün gibi üst bir sayıda, kat bir sayıda etkinlik 2 atesito kompleks tarafından gösterilmiş. Baş ağrısı olarak bakarsak yine benzer hasta gruplarında çalışılmış. 2.4 gün ve 3.2 gün gibi yine istatistiksel olarak anlamlı. Halsizlik 2 atesito kompleks grubundan daha kısa sürede geçmiş. Tat koku kaybı, kas, eklem ağrıları da aynı şekilde 2 atesito kompleksimiz daha etkin bulunmuş. O alan grup. PCR pozitiflik süresi burada 7.1 sayısı var. Çünkü Ulusal Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID rehberinde sağlık çalışanlarının 7. günde test yapılabiliyordu. Bu 7. gündeki teste göre biz baz aldık ve PCR'larımız o yüzden ilk 7 gün yani çıkıyor. Kontrol grubunda ise 9 gün. Yani PCR pozitiflik sayısında da anlamlı bir düşüş sağlamıştır. Klinik çalışma sonrası biz bu çalışmayı kendi ilimizde ve bölgemizde ciddi anlamda herkese uyguladık. Ben kendim de evde böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Zeynep hocamız Covid olduğu dönemde kullandı. Biz bu hastalarla ilgili valimiz, yani Erzurum valisine, Erzurum Belediye Başkanı'na, İl Sağlık Müdürü'ne ve birçok işte genel müdür seviyesinde ilin önde gelen kişilere Covid olduğu zaman ciddi anlamda kullandık ve ciddi anlamda bununla ilgili geri dönüş sağladık. Kendileri de bize her seferinde bununla ilgili çok teşekkür ettiler. Özellikle bu tam ilk pozitif çıktığı andan itibaren ciddi bir kullanım indikasyonu doğdu. Bu konuyla ilgili ciddi, olumlu geri bildirimlerimiz oldu. Çalışmayı yapan arkadaşlarıma da bana destek olan teşekkür ederim.
Abdullah Hocam biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten Covid dönemine damga vurmuş bir ilaçtı. Ben kendim Covid olduğumda kendime ve aileme kullandım. Birçok hastamızda da Abdullah'ın söylediği gibi içlerinde işte yakinen tanıdığımız insanlar vardı veya bir takım nedenlerle bu ilacı başladığımız insanlar vardı. Çok olumlu geri bildirimlerini aldık. Gerçekten bundan da önemli bir yayın çıktı. Buradaki tecrübemiz çok önemli. İnşallah ilaç sadece Covid'de değil, immünitenin güçlendirilmesini istediğimiz birçok durumda bize destek olacak diye düşünüyoruz. Ama Covid'in güncelliğinde ciddi mahiyette bir deneme imkanımız oldu, ciddi bir tecrübemiz oldu. Bu anlamda hem Almedico ilaca teşekkür ediyoruz. Bu geç saatte buradayız, hepimiz bu ilacı konuşuyoruz. Hem de Abdullah Hocama değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Soru veya katkısı olan yok herhalde. Tamamdır. Soru veya katkı yoksa kapatabiliriz oturumu. Teşekkür ediyorum. To the third day of the Scientific Session Congress, EPAT. On behalf of the EPAT Scientific Committee, I welcome you all. And it's my pleasure to introduce you Dr. Zeki Atlesi. He's an emergency physician from East Sussex Healthcare, NHS Trust. He'll be speaking about point-of-care ultrasound in shock. Over to you. Good morning, everyone. Thank you, Sernat, for a nice introduction. It's a little bit early on a Saturday morning. I hope you are enjoying yourself as much as I do, as we do. I am delighted to be here, in my own home country and in Antalya, in a beautiful place. And I would like to thank, obviously, to our president, Professor Bashar Jander, and his team, to invite me here and to organizing such a beautiful event again after all this COVID issues and challenges. I have to start because we have got very little time. I've just been asked to talk about ultrasound, using ultrasound in basically undifferentiated shock. My name is Zeki Ateşli, as you can see, and as my name suggests, I'm originally from Turkey, but I left Turkey about 40 years ago and went to Germany to study medicine and then worked there. And after that, I went to England to learn English, and then I stayed there because of basically creating a family. Thus, the place is Eastbourne District General Hospital. That's the place where I work. It is a smallish hospital, but we see around 300 patients a day. But we have got 3 hospitals under the umbrella of the East Sussex Healthcare Trust. Eastbourne is a place where basically this resort that we get lots of pensioners and elderly people in summer. For us, summer is a high season, not just winter. And the beachy head in Eastbourne is very famous for like a suicide spot. And that's the place where I live, is Brighton. It's on the south and on the coast, just very close by London. And it's called London by the Sea. What the objectives are about this ultrasound, using ultrasound in undifferentiated shock in emergency room or obviously in critical care. And what we will do is just mainly talk about the protocols, and I will just give you highlights of the most used protocol or modules. And I would like to declare that I don't have any conflict of interest. I show you just the causes of shock. And this slide is a very busy slide, just showing basically there are different types of shocks. It's not always easy to find out what kind of
shock is basically the case with your patient or with our patient, and sometimes this basically type of shocks can be together, coexisting, and that makes life much, much easier. As we know that what we used to do it in the past, someone hypertensive, we put an IV access in, 2 liters of IV fluids, and off you go. And we know now, obviously, from the experience in the last few decades, that it can be pretty lethal and harmful for our patients. This slide is, again, as in a very busy slide, but they're the shock protocols. There are lots of them there. Since 2000, there are lots of shock protocols that come out, and mostly used is now so-called rush protocol. And I'm just going to talk about rush and variation of it. And rush is basically standing for rapid ultrasound in shock and hypotension. That was created also by Scott Weingart, who's an American emergency physician. And the principle was mainly about 3 steps, talking about the pump meaning the heart, and the heart of everything. And the tongue is meaning the chest cavity, abdomen, and pelvis, also including IVC as basically a tool to have a look if the tank is full or empty. And also the pipes meaning the vessel, and the main vessel is obviously the aorta, maybe the cause of the shock of the patient, and looking for DVT. And I just want to show you just in a variation of it. It's exactly the same thing. Maybe it may be confusing, like pipes and pump, tank, and pipes. There is a mnemonic, is so-called high map. That's what exactly does the same thing. Heart, IVC, M for Morrison's pouch, meaning basically fast and looking into abdominal cavity, and pulmonary. Pulmonary meaning is the lung. On this is just mnemonic. There's a pulmonary with the lung, but is on the bottom. It actually should be on the top in the connection with heart, but in combination with just as a mnemonic, just basically to remember maybe high map. Basically, what do? We look at the heart at the center of everything if we assess a patient, because at the end is the heart, is the organ, is delivering oxygen and improving oxygenation and perfusion of the tissue. And therefore, it is one of the most important steps of our using the shock ultrasound or the integrating ultrasound into patients with shock. Here we are looking for, obviously, mainly in the left ventricle, the contractility of the left ventricle, just to see what the left ventricle does, the size of it. And then we are comparing the size of right ventricle with the left ventricle. And obviously, we are looking for pericardial effusions, meaning maybe it could be a cardiac tamponade. And that's mainly the points we are interested in. What do you think about this heart? Is it doing okay? When you look at on the right-hand side is the left ventricle. Is it doing all right or not? It's basically in a poor function of left ventricle. What we are looking for is really, is it good or bad? Just especially when you start as a novice, just to focus on the basics, and then you just like, is it good or bad? That will give, basically, you can then integrate this information into your clinical judgment and find out what the problem is with the patient. What I do is always, when I do heart and lung together, basically I'm not going like, I'm going high map down and then lung at the end. No, just the heart and lung, and that goes along very nicely because it's so interconnected. Basically the heart, then while you are doing subcostal window, look at the IVC and come back
to the chest while you're looking what the problem is with the lung. What we see is that was basically so-called B lines, very wet lung. There was a patient in acute heart failure with pulmonary edema. Here is a patient, that was a patient with cancer and big pericardial effusion. And as it says, PE, it doesn't mean pulmonary embolism, but it's just basically pericardial effusion. And that's in the clinical context, but this patient was absolutely shocked. There are other signs and other views, but because you have got this picture and then you've got a clinical picture in front of you, and you make the judgment and do the good things about ultrasound. You can use it for your basically procedure, especially if you want the pericardial centesis, and ultrasound is a beautiful gadget to help you with that too. And what we are looking at the heart is another thing is the size of the right heart, looking for right heart strain. That was a patient that was 56 years old, and so that should play. I'll just show that one here. Then the second view, that's of the heart. As you can see, the left ventricle is in D shape, meaning that basically the right ventricle is dilated, is pushing the left ventricle, and that it just takes the shape of D, meaning that the pressure on the right heart is huge. In acute settings, obviously, then we put all these things together and thinking this patient has got massive PE. That patient we had we thrombolized because of the settings without the CT. After the heart, we just while we are doing the heart, we're just looking at the IVC, looking if is it full or empty. Anything between, again, we just take it cautiously, and if it is empty, obviously, then you can see the causes. It can be basically hypovolemic or distributive, and if it is big, and then that could be cardiogenic or obstructive, like a PE and tamponade. There are two pictures of IVC. On the one side is the empty, very small and collapsing fully, and the other one is large IVC. Again, then you put that in clinical context and with all your other imaging and investigations, and use it to your advantage to make the right decision. Morrison's pouch, meaning basically just doing the application of fast. What I call it basically, when you look at the chest and lung, just go to the next big cavity, which is the abdomen. When you look at the abdomen, just use your fast skills if you have got it, and then you start best on the right upper quadrant. Very useful also in non-trauma patient, and I have found it useful. In the last few years, I saved at least probably 3 young ladies' lives because of ultrasound, because of the right decision and the right time and right treatment. And this is really crucial to have this skill. That's basically this lady. She was 31 years old. She came. She was treated for septic gastroenteritis, but she had actually ruptured ectopics. It took me less than 30 seconds what the problem was. The patient was already in the department for 4 hours, and she was in resus. And when I went, they called me because the patient was deteriorating, and ultrasound, Morrison's pouch, and then that was basically the video clip I had. And while I was talking to the patient, could you be pregnant? Put my probe, and then I know what the problem was. And in 5 minutes, she was out of the department to the operating room. The pipes, or high map A, aorta, and obviously we're just looking for abdominal dissection of the aorta. That was in a patient. Unfortunately, he died because we delayed. We didn't recognize that he has got ruptured aortic aneurysm. And by the time I was involved, patient was
passed away or arrested on CT. He was having CT KUB because we thought it was a flank pain. And there's a picture of aortic dissection. Because of the time, I will just go. If you advance in your ultrasound skills, obviously, then the pipes, you can look for DVT. What it helps is with, if you've got a patient is going to arrest and you think this is massive PE, and then if you find DVT, that gives you another tool that makes your decision easier to say, now I'm sure this is massive PE, patient is going to arrest, I'm going to thrombolize this patient. Okay, time is going on. There's pulmonary, high map. The lung is always actually with the heart together, but it's on this mnemonic is on the bottom. And this important thing is lung ultrasound is actually easy to learn for certain conditions and extremely useful. Echo can be complicated apart from the basic windows, but lung is for you the beautiful escape tool, because if the heart is not working, you will see lots of B lines, meaning wet lung, and you will see pneumothoraces, you will see pleural effusions, pneumonias, and so on. Time is running. This is a picture, video clips. One is normal where the pleural sliding, the other one, there is no sliding in a respiratory failure patient. And that's one picture again, pulmonary edema. Then we can look for effusions, and this is fully consolidated lung. Okay, I was just going to talk about the evidence, but I think my time is run away, now out. I'll just do a summary, and we just finish. I'll just do summary. There are these pictures you have You seen. can speak for 2 more minutes, no problem. You can speak for 2 more minutes. Okay. There are other cases, but there is no time. As a 15 minutes, unfortunately, very short. There are lots of cases there. To summarize, ultrasound really will or can help you in managing critically ill patients, especially with undifferentiated shock. And what our President, Professor Bashar Jander, also mentioned, I heard him a few times, making the right decision, right diagnosis, and right treatment in timely manner, because time is crucial if your patient is very sick. If you want to save this patient's life, you need to use all your clinical skills and everything available to you, but the ultrasound is extension of your clinical skills. It is unbelievable tool if you learn it. And if you practice, if you basically then become competent on it, it just will save lives. And especially if your patient is very sick and you need to make a right decision. I've got lots of cases where really ultrasound made definitely different, and I'm pretty sure in certain cases it may have ended up very badly. Any questions? We'll take the questions at the end. Yep. We'll take the questions at the end. Okay, yeah, that's no problem. Yeah. Thank you. Thank you. The next speaker, it's always a pleasure to introduce Errol. He's a mentor for many people, like Professor Bashar Chander is there. He will be speaking about the role of point-of-care ultrasound in resuscitation. Yes. Good morning, everyone. I'm very glad to be here after so many years, and I feel that I am giving my first lecture, as I am giving my first lecture because of 2 years period, 2 years gap.
And really, I am happy to be with you. And also, I would like to thank my Professor Bashar Jander to invite me and accept me in his team, and also Dr. Srinath Kumar for his great invitation. Thank you. Today's topic is the use of ultrasound in cardiopulmonary resuscitation, use of POCUS during CPR. It is a very hot topic, but not like COVID. Really hot topic in the last 10 years. This is my lecture plan. I will talk about the milestones for POCUS in emergency department. And then after that, when and how you use ultrasound during CPR, arrest patients. And I will talk about the role of POCUS in cardiac arrest. A little bit, I will talk about the conflicting studies about the POCUS using CPR. And I will give some practical recommendations for your performance of POCUS during CPR. Really good recommendations. And I will try to sum up the lecture. As all we know that the ultrasound come to the emergency world during 1970s and emerged from the German trauma surgeons. Dr. Zeki knows better than me because he was there during this period. And they did ultrasound first in trauma patients. And after that, the trauma literature, ultrasound literature grows up, and there will be, there are a lot of guidelines, protocols now in emergency world, like ACES protocols, like Dr. Zeki told, RUSH protocol, FOS protocol, FOCUS protocol. We have a lot of protocols. And after this bulk of literature, American Society of Echocardiography and also the American Academy of Emergency Medicine physicians sit around that table and release a statement about the use of ultrasound during CPR. And what did this statement say us? That first, you can use echocardiography or ultrasound as a non-echocardiographer or non-cardiac physician, I mean. But you should be well educated, well trained, and well experienced, and you should use ultrasound as an adjunct to the physical examination of the patient. So only you can use echocardiography as an adjunct to the physical examination. And after that time, in 2015, American Heart Association guidelines put the use of ultrasound during CPR in ACLS algorithms as Class 2B recommendations. And also the European guidelines embedded use of ultrasound in their guidelines. When we look at the literature, we are at the first rank. We are at the first rank who use ultrasound in their practices. 95% of emergency medicine specialists use ultrasound during CPR compared to the other specializations. And where we can do ultrasound during CPR and with which probe, according to literature again, the best view is the subcostal view, and best probe is the curvilinear probe. And at what time you should do ultrasound during CPR? You should do ultrasound during CPR during the pulse check periods
or during the back valve mask ventilation of your patient. So what we have learned until now, use of subcostal view, use of subcostal view, and use of curved linear probe, and use of ultrasound during CPR, during the pulse check of the patient, and also you can use it during back valve mask ventilation. Now, let's look at the cardiac arrest overall. When we look at the European literature, we see that approximately 30,000 of the patients in cardiac arrest patients, the initial rhythm was 20% of the time was a shockable rhythm. This is an UK study. So you see your arrested patients in either pulseless VT or ventricular fibrillation in 20% of the time. The rest, 80% of the cases were either asystole or pulseless electrical activity. Please keep this in your mind, because I will come to this information 3 or 4 slides later. So we know that there is an increasing trend of non-shockable rhythms as initial rhythms presenting to our emergency departments, 80% and 20% as compared to the shockable rhythms. We can use our ultrasound during CPR as a diagnostic tool for pulse check, during the pulse check, or as a prognostic tool to differentiate the shockable rhythms with unshockable rhythms, and as a tool for decision making for stopping the CPR or not. So this is the tripod of use of ultrasound during cardiopulmonary resuscitation. When we look at the check of the pulse with your hands, we see that low sensitivity and low specificity. And we also see that high inter-provider variability. And according to the literature, accuracy is just reaches approximately 80%, and low sensitivity and even lower specificity for pulse check with our hands. And this is because it depends on your patient's body habitus, and also it depends on your experience. And if we look at the adult patients also, approximately 10% of the patients with no carotid pulse during the bypass were not recognized by the providers. So specificity is even lower in these patients. So what you can see during CPR with your echocardiography probe or with your ultrasound machine, either you can see a ventricular fibrillation like this image, or you can see a still heart, the heart not moving. This is called asystole. But you can see some QRS changes on ECG while your patient has no pulse and with no cardiac activity. In this case, your patient is called what? Pulseless electrical activity. Or your patient may have a flat line on ECG. In this case, you have no activity and you have a flat line on ECG. This is called true asystole. Or with arrest patient, you can see a cardiac activity like that. And also you can see on ECG there is some QRS changes, okay? But no pulse. And this is called pseudo-pulseless electrical activity.
pseudo-pulseless electrical activity. If you see a flat line on ECG in this patient with cardiac activity, in this time, this is called pseudo-asystole. This is very important. So you can see shockable rhythm, you can see a true asystole with no cardiac activity, with no ECG change, flat line, true asystole, or with no cardiac activity, but ECG changes on tracing. This is true pulseless electrical activity. Or you have a cardiac activity in ultrasound, but no pulse, and also some QRS changes in tracing. This is called pseudo-pulseless electrical activity, or flat line. This is called true asystole. So this is, as I said, called pseudo-asystole and pseudo-pulseless electrical activity. Now we know that if your patient has cardiac activity in ultrasound image and if no pulse, your patient has more chance to survive to discharge from hospital, more chance to survive, comparing to the patients with no cardiac activity in ultrasound images. What I mean that, according to the literature again, we see that in patients with pulseless electrical activity, we see nearly 40 or 50 times of the patients has some kind of cardiac activity. What is this called? This is called pseudo-pulseless electrical activity. And also, if we check the asystole patients, we see 10% of the time we have some kind of activity in asystole also. This group is called pseudo-asystole. Is it okay? So, I'm sorry. Oops. Yes, 10% of the time we have cardiac activity in patients with asystole. And if you see any cardiac activity in your patients, in your cardiac arrest patients, your patient has 6 times more chance to survive from hospital. So this is very important. What is important? To check that your patient has cardiac activity or not in arrest patient, okay? If he or she has cardiac activity, 6 times more chance to survive to discharge from hospital. This is the diagram for this study, and you will see the outcome results. And retrospectively, they have analyzed that. Only in patients with cardiac activity. Only in patients with cardiac activity during cardiac arrest. If you use the drugs other than the ACLS recommendations, just like continuous inotropic infusion or intralipid management or calcium channel blockers, something like that, this is called continuous adrenergic groups. If you use drugs other than the ACLS recommendations in these patients with organized cardiac activity, your patients has more and more chance to survive to discharge from hospital. So what we do, we check our patients that whether this patient has cardiac activity or not, and also we check that this patient's cardiac activity is organized or not. If you have an organized cardiac activity in an arrest patient, and if you use continuous inotropic agents, drugs, you have a better chance to survive. So this is very important. And if you look at the literature again,
approximately you can find 5% of the time, 5% of the cases, you can find pericardial effusion, and if you do pericardiocentesis to these patients, you can save 2% of your patients, and you can increase your patient's chance to survive. So it is very important to do ultrasound in cardiac arrest. And ACLS teaches us that we have 5 A's and 5 T's during during pulseless electrical activity guidelines. If your patient has pulseless electrical activity, you have to think these differentials, okay? All we know this. And if we integrate our ultrasound to this algorithm, to the pulseless electrical activity algorithm, we see that we can divide our patients into two, with patients with narrow QRS and patients with wide QRS complexes in pulseless electrical activity. And if your patient has narrow QRS activity, please check cardiac image. If your heart works hyperdynamically, and if your patient has narrow QRS complexes on ECG, that means that you have a pressure problem. Either this pressure problem due to tension pneumothorax, pericardial tamponade, or mechanical hyperventilation, increased pressure problems, or your patient may have hypovolemia, decreased pressure problem. If your patient has small QRS changes on ECG, and if you see a hyperdynamic heart, if your patient's ECG shows wide QRS, that means that your patients have electrolyte problems, drug problems like toxin ingestion or myocardial infarction. And in this patient, you will see the heart is hypokinetic, doesn't move hyperdynamically. So what do you do? First, check the ECG and look at the QRS wideness. If you see small, put your echo probe to your patient and check the heart. If your heart is good functioning and hyperdynamic, you will differentiate the pressure problems in your patients. But if your heart is big and hypokinetic, this time you should suspect the electrolyte changes and also toxins and severe myocardial infarction. Small ECG, hyperdynamic heart leads you to think the pressure problems, either pericardial tamponade or tension pneumothorax, or if your patient depends on mechanical ventilation, your mechanical ventilation adjustment must be done in this patient, or you can see a big right ventricle, as seen in massive pulmonary emboli. If your patient has a wide QRS during cardiac arrest, in this time you will see hypofunctioning heart and big heart, and you will think severe acidosis, electrolyte problems, and also the pump failure problems in this patient's group. Yes. After these differentials during ultrasound use in CPR, now we can also determine about the prognosis of the patient. And we have seen that in the literature, if your patient has no cardiac activity, the prognosis is very bad and very, very little chance to survive from hospital discharge. But does this ultrasound
use in CPR associated with delays in chest compression. This is the drawback of ultrasound. If you use it during pulse check, you can increase the time for pulse check duration. And this will lead to decrease the chest compression fraction during the cardiac arrest management. And there are two studies, and these two studies showed us that we have doubled the ultrasound pulse check duration during the ACLS, during the CPR management of our patients. But in the literature again, we can decrease this pulse check duration lengthening with video-assisted teaching. And teaching is important here. You can easily decrease this pulse check lengthening delay. And also there are a lot of drawbacks for these two literature. And the main drawback is very small sample size, and just one performer is working there with pulse check and ultrasound use. International Federation of Emergency Medicine Society advised us that you should do ultrasound during CPR with the core skills, core applications. What are these? Fluid, you should check fluid, form, function, and filling of the heart. And if you have time, you can go to the lung and IVC. And if you have more time, you can add to these applications abdominal pelvic aorta, DVT, and airway also. This is a little bit confusing, but this is this is better, which I use in my department. This literature, this manuscript recommends that first, during CPR, at the very first minute, check for cardiac tamponade, and after 2 minutes cycle, you should check right heart strain of your patient, and after 3 minutes cycle, you should check again the cardiac activity of your patients. This is the cardiac arrest sonographic assessment pathway. And based on the prevalences of the pathologies in arrested patients, most commonly we see the cardiac tamponade. You can intervene this. And the second most commonly seen pathology is the pulmonary emboli, and then you can check the cardiac activity. As a summary, you should use your ultrasound during pulse check, subcostal view. And after that step, please determine the presence and absence of cardiac activity. And if your patient's cardiac activity is organized, you can start continuous inotropic support to your patients. You can increase your patient's survival to discharge. 5 H's and T's combined with the ECG and also with the collateral history from the patient's relative is very important, because we are doctors, not ultrasound technicians. And don't forget to search around the pericardium first step. And at the second cycle, look at the right ventricle. And at the third cycle, check for the heart motion again. And you can also decide whether stop or continue your cardiopulmonary resuscitation with your ultrasound. Thank you very much. Thank you, Dr. Errol. We'll take the questions at the end. The next speaker is Dr. Hassan Al-Thani. He'll be speaking about invasive airway management. Huh? 1 minute.
thank the organizing committee for their kind invitation, and also the IBAT, the Emergency Physician Association of Turkey, for preparing this outstanding program for the 17th National Emergency Medical Congress. Special thanks to Professor Kandar for his kind personal invitation, and also for Mr. Amir Titak for his also communication and uploading the presentation. My name is Hassan Al-Thani, and I'm from Doha, Qatar. I'm going to present on the invasive airway management. I have nothing to disclose for this presentation. The objective of my presentation is to have an overview of invasive airway management in a trauma setting. And I will go over 5 elements: introduction, indication for endotracheal intubation, options, local experience, and I will conclude with finally. Ensuring patent airway is the first priorities for any trauma patient, as ATLS instruction and education tell us, ABC. This is essential because effort to restore cardiovascular integrity will be unsuccessful unless the oxygen content of the blood is adequate. And airway management in trauma is challenging, and I'll give you an example of such patient who present to our trauma room with penetrating injury to the anterior chest wall, but the exit site was going to the lateral aspect of the right neck. And the challenge, because these patients usually present in an urgent setting, their stomach is full and there is a risk of aspiration. The injury can be located to the neck as a region, and this will distort the anatomy for intubation. Head injury can be a worse outcome if intubation is difficult. Cardiovascular and respiratory compromise is a common in trauma patient. Pre-existing comorbidity and a challenge anatomy due to hematoma, or also the site and location of the injury. And inadequate assistant, especially in a pre-hospital setting, but also in a hospital setting when you work with a team that don't communicate in a proper way. And inadequate equipment, usually in a pre-hospital setting. But it can be also in an emergency department, depending on the location of intubation required in the emergency. The indication for invasive airway is mainly one, there's a continued threat to the airway patency, mainly due to trauma, edema or hemorrhage, risk for aspiration of gastric content or substance like blood or foreign body, removal of substance like a sputum or blood, diagnostic procedure like bronchoscopy, and general anesthesia when there is a muscle relaxant required, and mechanical ventilation. And the airway management can be divided into non-invasive, which will be dealt by another presenter, and invasive, which is mainly endotracheal intubation, and the option can be nasotracheal, orotracheal, or operative. And I will go over the endotracheal intubation and a short video, cricothyroidotomy, tracheostomy, and this tracheostomy can be performed open or percutaneous, with or without a bronchoscopy, and with or without Doppler guided procedure. So this is a straightforward elective intubation for a patient not in a trauma setting, but just to demonstrate how it's been done using a direct visualization to the vocal cord and the placement of endotracheal tube. When it's done rightly, it's usually done very smoothly without any difficulty, and the patient airway is secure. The second one, which is surgical airway using cricothyroidotomy, the procedure is usually done because the cricoid membrane is the most superficial,
It's separated by only a skin, fascia, and thin layer of fat in most of the people. It's done through a horizontal incision with palpation of the thyroid cartilage and cricoid cartilage. A horizontal incision is made through the membrane and then bougie passed through the trachea, the incision, and over a bougie, we place a tracheostomy tube and secure the airway in that fashion. And this is usually done with minimum risk in most of the time. The percutaneous tracheostomy, this is most of the time done in an elective setting, not an emergency, but we utilize it a few times in an emergency setting, in a patient, semi-emergency setting in a patient. Usually have the right setup. We use ultrasound and also we use bronchoscopy. Infiltration of the area is done. And then under vision with bronchoscopy, we put a needle through a small incision, a vertical incision, and then guide wire is passed into the trachea under also vision. Then sequential dilatation is done in order to facilitate for the passage of the tracheostomy, the tube, and then we exchange the dilator to a larger one and place the tracheostomy eventually in position and secure it. The risk with this procedure is usually minimum. So our local experience is we utilize the training and simulation very frequently in advanced airway management through Hamad Training Center or Itqan Clinical Simulation and Innovation Center. We also have a setup in the trauma station in order to facilitate for a teamwork and to also facilitate for better outcome for the patient. We also looked into rapid sequence intubation in trauma setting, which is a very important component for managing this patient. And out of 120 participants, we found that there is a quite difference between anesthesia and emergency physician in the rapid sequence intubation medication use and a protocol. And therefore, we established a protocol using a standard type and dose of agent to deliver an effective airway management for a trauma patient. And this is a very key component for a successful outcome for your patient. Also, pre-hospital versus emergency room intubation can have an impact. In a pre-hospital setting, in our setting, is done by paramedics, whereas in the hospital setting is done by physician, either a trauma or emergency physician. And we looked at 482 patients. 239 patients had intubation at the scene, whereas 243 patients had intubation in the emergency room. Out of these patients, if you look down, the mortality for the patient who had intubation at the scene was 53%, whereas 18.5% when it happened in the trauma station. That does not indicate that there is actually better outcome when they are intubated in the trauma room, but you have to look at detail. And we look at the univariate analysis and multivariate analysis. We found that location of intubation has a significant statistically when it is at univariate analysis, but when multivariate analysis, it was not significant. And the reason for this, because patients intubated at the scene were associated with higher injury severity score as well as worse Glasgow Coma scale. And these two elements had a significant impact on the patient outcome at the scene rather than the personnel intubating the patient. Also, intubation of patient at the sea is really difficult
in comparison to land. And we looked at 39 patients who had watercraft-related trauma, and these patients usually have difficulty not only to facilitate their transportation, but also in securing airway. And this is an example of neck laceration in a patient who were driving a jet ski, hit a rope, and had significant injury to the trachea, not only the trachea, but also the blood vessel and head injury, and they have a significant impact. The region of the body injured also has an impact on how difficult the airway, and trauma to the neck injury. In our population, we had 51 patients who had direct injury to the neck. Out of these, 16% suffer respiratory distress, and 6% had tracheal injury, and 4% had larynx and hypopharynx injury. And if you look at this, we had zone 2 injury in 39 patients, accounting for 78%, and 5 patients had tracheal injury requiring direct intubation to the trachea. Violence and related injury in our community, we looked into also the violence, and especially interpersonal injury versus self-inflicted injury. And there is a high percentage of injury, especially to the head, neck, and face. And there's a difference between injury when it's come to interpersonal versus self when it's come to the neck. Very high percentage of self-inflicted associated with the neck injury, and this is usually a penetrating injury to the neck using a knife. And these patients, 28% of them require ICU admission, and 24% had intubation, endotracheal intubation. Percutaneous dilatation, we looked into this for one reason in terms of the outcome of the patient and risk of complication, and we found that out of 124 patients underwent percutaneous dilatation, there was minimum complication and no mortality at all. So it is a safe procedure. The use of adjunct like extracorporeal life support resuscitation, especially in a patient who has a refractory hypoxia and hypercapnia in a trauma setting, is a very important things to address. And I'll give you, and I will finish with this, we had the use of extracorporeal membrane oxygenation in 3 patients who had tracheobronchial injuries. The first one is a 29-year-old patient who had motor vehicle accident with severe head injury and intubated at the scene, presented with bilateral subcutaneous emphysema and bilateral chest tube inserted, but despite that, the patient did not improve. A CT scan showed bilateral surgical emphysema, consolidation, and also there is changes in the distal part of the trachea. With reconstruction, it clearly showed that there is a dissociation between the proximal and distal part of the trachea, and there was just a sleeve of endotracheal tube passing to the distal part. The patient was placed on ECMO, and then dilatation of this stenosis and stenting was made, and the patient survived the first procedure for this. The second one is a 27-year-old patient who presented to the trauma room after a fall. He had low Glasgow Coma Scale, hypoxic, diffuse subcutaneous emphysema, and was intubated. He had 2 chest tubes, which improved a little bit his saturation, but then another 2 tubes, and the patient had continuous leak from the right side of the chest. The patient was hypoxic, so he was put in ECMO through veno-venous ECMO, and the patient was taken to the operating room. Anterolateral thoracotomy was done, and repair of bronchial injury, and the patient was weaned off ECMO and extubated after that. The last one is a patient who was 63 years old, had a fall from height and presented with hypotension and hypoxia.
He required a 3 chest tube placement on the right side and 1 on the left side. Despite that, he continued to be hypoxic with the patient placed on a prone position ventilation, did not succeed to improve his ventilation, so the patient was placed on veno ECMO support, and with that, we managed to treat him conservatively. Ultra-protective ventilation setting was established, and after 2 weeks, he was weaned off ECMO and no surgical intervention, and injury was due to bronchopleural fistula. So to conclude, training and simulation is very important to improve outcome for patients who had traumatic airway. And airway management in a trauma setting is a teamwork. And lastly, predefined strategy and guideline is a key to solve difficult airways. Again, I would like to thank you for your kind invitation, and I look forward to be with you guys next year in person. And also, I look forward to see your contribution in Qatar Health 2022. Again, thank you, Professor Kandar, for your kind personal invitation. Thank you. Thank you, Dr. Hassan. It was a nice lecture regarding the invasive airway management, which is a part and parcel of the whole resuscitation for all over the world, and trauma patients being the most important for the mortality rather than everything else, and it was best highlighted. The floor is open for questions for all the 3 speakers. Dr. Hassan is available online. Dr. Errol is it okay if I say something? Huh? Is it okay if I just say something regarding the meeting? You can. Okay. First of all, actually, I would like to thank the EBAT for organizing this outstanding meeting despite the pandemic. And special thank for Professor Jandar for his kind personal invitation. As Professor Errol said, this is the first lecture for him. I think they need to introduce me to airport and airplane, because since the pandemic started, I never been to airport or airplane. And hopefully next year I'll be in person in Turkey to come and visit and also be part of this wonderful meeting. I have to commend the organizer for the logo, because they set actually the bird free and they break the chain. That's very thoughtful logo for this year meeting. And thank you again for the opportunity to present. Absolutely. You're told on track. Any questions? There was a question for Zeki, I think. Somebody was asking a question. Anything? If nobody has a question, can I have a question? Errol, Professor Errol, may I ask you a question? When you use your ultrasound in cardiac arrest settings, obviously we do most of the ultrasound intervention like in a pulse check. Do you actually examine the patient while CPR is ongoing? No, actually the recommendation and also the way that I see from my practice, you cannot get optimum image during cardiac compressions. So always the recommendation is, and also in practice, to see during the pulse check period, or change the compression performer during changing of the compression performer or during the pulse check.
If you don't have any endotracheal intubation, you can do also during the back wall mask ventilation period in order to get the optimum image. That's fine. Just, I agree what you said. But what I do basically in my own practice while CPR is going on, and just obviously I set up the machine and so on, what I do is the usual, I'm then trying to look, obviously it's not optimal as Professor Errol says, but I just continue because I'm not doing anything else, continue scanning while the CPR is going on. And there's a good window is when you go for either like a Morrison's pouch window, or you can go into pelvis or aorta. Is not open, but as your experience goes, and when your experience is then you can get a lot of information even during the CPR. But the most crucial bit is obviously when is the pulse check, during the pulse check. Yes, please. Behnan Gülünay, Sivas State Hospital. Thank you for your presentation. I have a question for two speakers, for Professor Zeki and for Professor Errol. I want to learn their minds. Should we use ultrasound in pre-hospital setting in our country? It is in lots of countries has been used in a paramedic, basically pre-hospital settings. And we are in the UK, we are training paramedics who are interested. They're called like critical care paramedics. They get the basic skills of echo, lungs, IVC, and the fast. And the other things, obviously, procedures like IV access, procedures using ultrasound. And I had heard this story from a friend, basically from my colleague. He was in Germany. He is supposed to have like an MRT for his cardiac stress examination. They couldn't get any IV access, and they just gave up at the end because the patient was too upset. That's what I'm saying is it's basically in use, and we should definitely use restart. The time is very crucial. If you have got a paramedic team who can then identify there's like a cardiac tamponade or other issues, they can rectify it when they can. In countries like Germany, where I used to work, or in France, their doctors are going, so-called emergency physicians, going with the ambulance to the patient. When you have got the skill with ultrasound, you will just make the difference. Yes. Thank you for all the speakers. Thank you for all the speakers. We can discuss during the coffee break in detail with you. We have 5 minutes for coffee and tea, and after that, we will be in this room again, in this for the satellite lecture. Okay? See you for the next session. Thank you. Thank you. Thank you all.
Evet. Kongremizin 3. gününe girerken hala daha böyle neşeli, enerjik, dinamik bir kitlemiz olduğunu görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Sizlerdeki bu enerjik güç hepimize geçti ve bütün yorgunluğumuza rağmen kendimizi çok çok mutlu hissediyoruz. Umarım siz de her şeyden memnun ve mutlu hissediyorsunuzdur kongreyle ilgili. Şimdi Abbott firmasıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir uydu sempozyumunda bir aradayız. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. 2 senedir acil için çok önemli bir konuyu uydu sempozyumu olarak kongremize taşıyorlar. Hem Elif Hanım'a hem de tüm ekibe çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Neden bizim için çok önemli baş dönmesi? Çünkü biliyorsunuz ki acil servise gelen baş dönmesi hastaları birçok acilcinin kabusudur. Hepimize zor anlar yaşatır. Periferik vertigodur ama o kadar dramatik bir tabloyla gelir ki onu acilden dinginleşmiş olarak göndermek hepimiz için çok zordur. Ayrıca o tablonun içerisinde santral bir neden olabileceğini, her şeye rağmen santral bir şeyi ekarte edemeyeceğimizi biliyor olmak, bir kenarda, aklımızın bir kenarında olması bizi her zaman çok zorlar. Klinik pratiğimizde hakikaten zor konulardan bir tanesi. Ayrıca benim en çok üstünde durduğum şeylerden biri baş dönmesi, sadece baş dönmesi değildir acil servise geldiği zaman. İşte aynı zamanda eşim benimle yeteri kadar ilgilenmiyor demektir. Aynı zamanda işler iyi gitmiyor demektir. Bu böyle bir yönü olduğunu da bilmek bizim için baş dönmesini acil servislerde çok daha dramatik hale getiriyor zaman zaman. Tanı olarak küçük fakat oldukça dramatik ve zor bir hastalık grubu. 2 senedir bunu çok ciddi mahiyette acil servislerdeki yaklaşımımızı diğer branşlardan hocalarımızla birlikte gözden geçiriyoruz. Ve bu sene çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi Prof. Doktor Pınar Yalınay Dikmen. Pınar Hanım baş ağrısı ve baş dönmesiyle spesiyel olarak ilgileniyor. Bunlar onun özel olarak ilgi alanına giriyor. Ve bize bugün vertigoyu, özellikle de santral vertigoyla acil serviste periferik nedenleri nasıl ayıracağımızı anlatacak. Pratiğimizi bir kere daha onunla birlikte gözden geçireceğiz. Pınar Hanım'ı alkışlarınızla davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir fiziksel kongrede birlikteyiz. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım gerçekten. Zeynep hocama da güzel başlangıç sunumu için çok teşekkür ediyorum. Vertigo bizim için gerçekten çok önemli. Acil servisinin çok sık bir başvuru nedeni. Bu anlamda bir nörolog gözüyle bu hastalığı size anlatma fırsatı verdiği için hem kongreye, organizasyon komitesine hem de Abbott firmasına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi benim içeriğim santral ve periferik vertigo ayrımı üstüne olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, siz bunu kendi pratiğinizden de elbette biliyorsunuz, yılda 4 milyon kadar hasta vertigo ve dizziness şikayetiyle başvuruyor. Ve orada bunun sisteme getirdiği yük bir çalışmada 9 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bir hasta başım dönüyor diye bize geldiğinde temel olarak bizim ayırt etmemiz gereken 2 ana durum var. Hastanın tarif ettiği gerçekten vestibüler sistemdeki simetrik olmayan nöronal aktivite sonucu çevrenin dönmesi şeklinde bir illüzyon mu? Yoksa acaba bize hasta başımda bir ağırlık var, yer ayaklarımın altından kayıyor, başımı sersem gibi hissediyorum diye bir dizziness mı anlatıyor? Çünkü bizim peşinde koştuğumuz aslında gerçek bir vertigo. Dizziness birçok metabolik hastalığın, hatta ilaçların yan etkisi olabiliyor.
Acil servise vertigo şikayetiyle gelen hastaların çoğu periferik vertigo. Bizim yine ayırt etmeye çalıştığımız bu acaba bir periferik mi, santral sebepten kaynaklanan bir vertigo mu? Çünkü santral vertigoları Zeynep hocamın da üstünde durduğu gibi hiçbir şekilde atlamak istemiyoruz. Şimdi bu time and trigger denilen bir sınıflama vertigoya yaklaşımda. Oldukça aslında akılda kalıcı ve güzel bir sınıflama. Burada vertigo ile ilgili sendromlar 3 ana başlıkta özetlenmiş. Bunlardan bir tanesi akut vestibüler sendrom. Aslında bu bizim acilde en sıklıkla vertigoyu ayırt etmekte zorlandığımız vestibüler nörinitle arka sistem inmeleri hastaları. İkincisi ise spontan epizodik vestibüler sendrom. Burada ise geçici iskemik atak var, kaçırmak istemediğimiz. Meniere hastalığı var ve vestibüler migren var. Bir üçüncüsü de tetiklenen epizodik vestibüler sendrom. Burada da prevalansı en yüksek olan aslında benin paroksismal pozisyonel vertigo. Biz acilde bu ikisi arasında kalıyoruz. Bunu bir olgu üstünden sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Bu 50 yaşında bir erkek hasta. Hepimize böyle hastalar geliyor. Çok şiddetli baş dönmesi ve dengesizlik şikayetiyle geliyor. Ve bu baş dönmesi ve dengesizlik 1 saat önce ani olarak başlıyor. Hastanın bulantısı da var. Çevrenin dönmesi şeklinde bir baş dönmesinden yakınıyor. Eş zamanlı olarak kafasının karıştığından, yani bir dezoryantasyondan bahsediyor. Başında bir ağırlık hissi var, kafasını tam olarak tutamıyor. Ve hastayı ayağa kaldırdığınızda hastanın bir denge ataksisi de var, yani gövde ataksisi de var. Hasta bir tarafa doğru devriliyor. Hastanın işitmesiyle ilgili bir şikayet var mı diye sorduğunuzda olmadığını ifade ediyor. Hastanın bir hipertansiyon ve hiperlipidemi öyküsü var. Yani senin kolesterolün yüksek demişler, senin yüksek tansiyonun var demişler. Ama hasta bunlarla ilgili herhangi bir ilaç kullanmıyor. Soy geçmişinde bir özellik yok, alışkanlıklarında bir özellik yok. Kan basıncına baktığınızda 150'ye 85 milimetre civarı buluyorsunuz. EKG'si sinüs ritmi. Hasta gerçekten genel durumu bozuk gözüküyor. Gözlerini kapatmış, yatakta devrilmiş, gözlerini açmak istemiyor. Şiddetli bulantısı var. Yani gürültülü akut bir tablo bu. Nörolojik muayenesine bakıyorsunuz. Kraniyal alanda, pirmar pozisyonda sağa doğru vuran, sola doğru vuran rotatuar bir nistagmus var, hızlı fazı sola vuran. Hastanın az önce bahsettiğim gibi gövde ataksisi var. Ayağa kaldırılınca devriliyor. Tandem walk yapmaya çalıştığınızda, yani denge alanını daha da küçültmeye çalıştığınızda zaten hasta böyle bir şey yapamıyor. Şimdi bu hastalar hepimize geliyor, gürültülü, akut bir tablo ve biz burada ya acaba bu vestibüler nörinit mi yoksa arka sisteme ait bir inmeden mi bahsediyoruz böyle bir hastada? Bunu bilmek istiyoruz ve bununla ilgili de bir kılavuz şu an hali hazırda yok. Bu tablonun adı az önce bahsettiğim gibi akut vestibüler sendrom. Çok şiddetli bulantı, kusma, denge bozukluğu, vertigo, çevrenin dönmesi şeklinde bir vertigo ile başlıyor. Hastanın denge bozukluğu oluyor, belli bir yana devriliyor, muayenesinde nistagmus oluyor. Baş hareketleriyle kötüleşiyor bu tablo. Çok akut olarak başlıyor ve günler ve haftalar boyunca da sürebiliyor. Şimdi acil servise başvuran akut vestibüler sendrom tablolarının çok büyük bir kısmı aslında periferik nedenlerden kaynaklanıyor. Ama yine bu acil servise gelen hastalarda inme oranı da %25'e kadar varabiliyor. Böyle akut vestibüler sendromdan bahsedersek. Oysa hasta daha az gürültülü bir tabloyla geldiğinde, ya benim başım dönüyor, yani dengesiz de hissediyorum ama yürüyerek geldim diyorsa burada inme oranı %4'e düşüyor.
Lee ve arkadaşlarının bir çalışması var literatürden. 240 tane vestibüler nörinit olduğunu düşündükleri hastada, bu hastaların %10'unda arka sisteme dair bir inme saptanmış. Peki biz arka sistemde periferik vertigo ile santral vertigoyu neden ayırt etmek istiyoruz? Yapılan bilimsel çalışmalar kuvvetle gösteriyor ki eğer siz serebeller inmeyi atlarsanız bu hastalarda mortalite oranı 8 kat artıyor. Siz erken trombolitik tedavi şansınızı kaçırıyorsunuz. Bu hastalar hızla beyin ödemine gidip herniye olabiliyorlar. Erken dekompresyon şansınızı kaçırıyorsunuz. Ve arka sistem inmeleri oldukça sık olan lateral medüller enfarktü yani Wallenberg sendromu sıklıkla basamaklı progresif başlar. Yani siz minor inmeyi kaçırdığınızda hasta size majör inmeyle geliyor. Bizim olmazsa olmaz en büyük silahlarımız diyeceğim. Biri öykü almak, biri muayene biliyorsunuz. Aslında iyi bir öykü aldığınızda etiyolojiyi %50 açığa çıkarabiliyorsunuz. Ama acil serviste öykü almak o kadar kolay değil. Çünkü hasta zaten kaygılı, anksiyöz geliyor. Bir ikincisi de hekimin iş yükü inanılmaz yüksek. Ama bizim olmazsa olmaz ayırt edeceğimiz, daha konuşmamın başında vurguladım, bu gerçek bir vertigo mu, çevrenin dönmesi illüzyonu mu, yoksa hasta dizziness'tan mı bahsediyor, yoksa hasta acaba presenkop mu söylüyor. Dolayısıyla bunlar bizim etiyolojimizi değiştiriyor. Hastaya ilk önce kendi yakınmalarıyla öyküsünü anlattırıyoruz. Onun arkasından da bir takım yönlendirici sorular sormak durumundayız. Bu bize tanı açısından çok faydalı oluyor. Peki nedir bu sorular? Bunlardan birincisi baş dönmesi elbette ki ne zaman başladı? Bu baş dönmesi ani seyirli mi yoksa yani akut mu, subakut mu yoksa kronik olarak mı başladı? Bu süreyen bir tablo mu akut vestibüler sendromdaki gibi yoksa epizodik bir olaydan mı bahsediyoruz BPPV'deki gibi? Bu ataklar geldiği zaman ne kadar sürüyor? Bu ne kadar sürüyor sorusu çok önemli bir soru benim kendi pratiğimde. Ben hastalara bunu şu şekilde soruyorum. Baş dönmeniz saniyeler mi, dakikalar mı, saatler mi, işte günler mi, haftalar mı, yıllardır mı sürüyor? Çünkü genellikle saniyeler ve dakikalar süren vertigolar sıklıkla periferik nedenlere işaret ediyor. Elbette ki bu ataklar ne kadar sıklıkla geliyor diye soruyoruz. Ve bir tetikleyici faktör var mı? Yani bu olayın öncesinde bir enfeksiyon var mı? Bir üst solunum yolu var mı? Aşılanma var mı şu anki güncel pratiğimizde? Ve öncesinde ciddi bir uzun bir yolculuğu var mı hastanın? Eşlik eden bulgular var mı? Bir vertigo hastasında olmazsa olmaz sorulacak sorulardan birkaç tanesinden biri elbette ki işitme kaybı ve çınlama var mı? Şimdi işitme kaybı ve çınlama deyince aklımız hemencecik Meniere hastalığına geliyor. Ama işitme kaybı, vertigo ve çınlama ile giden santral sebepler de var. Konuşmamın devamında bunlara değinmeye çalışacağım. Bulantı kusma var mı? Bu çok gürültülü mü? Az önceki hastamızdaki gibi akut vestibüler sendromdaki gibi mi? Ve baş ağrısı var mı? Aslında bu da çok faydalı bir soru. Çünkü migrenin bir alt tipi olan vestibüler migren ki bu hastalar acil servise gelebiliyorlar, genç ve orta yaşlı hastalar, vertigo ile prezente olabiliyor ve her seferinde baş ağrısı atakları baş dönmesiyle birlikte olmak zorunda değil bu hastalarda. Baş hareketleriyle tetikleniyor mu? BPPV için oldukça yardımcı. Ek bir hastalık var mı? Metabolik bir imbalans var mı? Ve yine olmazsa olmaz bir soru ilaçlar. Hastanın kullandığı bir ilaç var mı? Eğer hasta, yaşlı bir hasta bir alfa bloker kullanıyorsa prostat hipertrofisi için acaba anlattığı ortostatik hipotansiyon mu? Ya da yakın zamanda bir antihipertansif ilaç, diüretik başlanmışsa acaba hipotansiyon hakkında mı konuşuyoruz? Dizziness'la ilgili bir şikayet mi söylüyor hasta? Ve bir diğer aklınızda kalmasını istediğim SNRI'ların ani kesimi de acil servise dizziness ve vertigo ile gelebiliyor bu hastalar. Özellikle
özellikle venlafaksinin 2-3 gün alınmaması çok şiddetli baş dönmesi ataklarına sebep olabiliyor. Ve elbette olmazsa olmaz baş dönmesi dışında beyin sapına ait bir bulgumuz var mı? Konuşma yutma bozukluğu, diplopisi var mı? Motor güçsüzlüğü var mı? Ya da duysal bir problemden bahsediyor mu hasta? Şimdi acil serviste yatak başında size kullanabileceğiniz bir takım araçlardan bahsetmek istiyorum. Bunun için de bilimsel çalışmalarda en çok altı çizileni ABCD2 skoru ve özellikle ikincisi yatak başı 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi. Bunu İngilizce HINTS olarak kısaltıyorlar. Bu ikisi üstünde birazdan slaytlarımda duracağım ama hastanın bu 3-4-5'teki bahsettiğim klinik muayene özellikleri de elbette ki tanı için bize çok yardımcı olabilir. Eğer hastanın bir head tilt'i varsa, kafası bir yöne eğikse, gözleri horizontal düzlemde aynı planda değilse, yani bir misalignment'ı varsa bu bizi mutlaka beyin sapına yönlendirir. Eğer pozisyonel testler yapacak zamanınız ve bilginiz varsa BPPV en prevalent periferik vestibüler hastalık. Bunu tanıma şansınız olur acilde. Ve bir sonuncusu da denge muayenesi. Akut vestibüler sendromda bahsettiğim gibi hastalar bir denge bozukluğu ile gelirler. Bu hem periferik nöronitte, vestibüler nöronitte olur hem de arka sistem inmede olur. Ama aradaki fark şudur, arka sistem inmede, özellikle serebeller inmelerde hasta yatakta otururken bile gövde dengesini sağlayamaz. Yani çok çok ağır bir gövde ataksisi vardır. Bu bizi santral nedenlere yönlendirir. Şimdi az önce bahsettiğim klinik olarak santral vertigoyu tanımamızda yardımcı olacak araçlardan bir tanesi ABCD2 skoru. Bu skora göre hastalar 0 ile 7 arasında bir puan alabiliyorlar. Cutoff'u 4 ve 4'ün üstü. Eğer 4 ve 4'ün üstünde ise hastanın inme geliştirme riski yüksektir deniliyor. Peki bu neyin kısaltması? Birincisi yaş, ikincisi kan basıncı, üçüncüsü diyabet. Bunlar bildiğiniz üzere vasküler risk faktörleri zaten. Özellikle yaşlı bir hastada varsa bizi santral nedenlere doğru yönlendiriyor. Üçüncüsü klinik bulgular, yani hastanın bir nörolojik semptomu varsa, motor bir güçsüzlüğü ya da konuşma bozukluğu varsa zaten bu santral nedenlere gitmek için işimizi kolaylaştırıyor. Ama ben özellikle şu semptomların süresinin altını çizmek isterim sizlere. Burada gördüğünüz gibi 10 dakikaya kadar olan semptomlar 0 olarak puanlandırılmış. Yani bu aslında daha az bir risk taşıyor ve bizi daha çok periferik nedenlere yönlendiriyor. Ama eğer semptomlar işte 10 dakikadan daha uzun süre ise, saatler, 1 saat, 2 saat ise hastanın aldığı puan da artıyor. Ve bu özellikle yaşlı, vasküler risk faktörleri olan bir hastada bizi santral inmeye ya da vertebrobaziller yetmezliğe doğru yönlendiriyor. Şimdi bu araştırmacılar, özellikle bu Neiman Toker ve arkadaşları John Hopkins'te çalışıyorlar. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa PubMed'de taramanızı öneririm. Özellikle bu konuyla ilişkili bilimsel çalışmalar yapmışlar. Yani acil serviste santral ve periferik vertigoyu nasıl ayırt edebilirize odaklanmışlar. Şimdi bu çalışmada şuna bakmışlar, akut vestibüler sendromla, yani akut bir vertigo ve dizziness'la gelen hastaları almışlar ve ABCD2 skoruyla 3 basamaklı göz hareketleri nörooftalmolojik muayenesini kıyaslamışlar. Acaba hangisi inmeyi daha iyi tanıyor demişler ve bunun için de 190 tane hasta almışlar. Bu hastaların da en az 1 veya 1'in üstünde vasküler risk faktörü var. Yani riskli hastalar. Ne yapmışlar? Bu iki muayeneyi ve ABCD2 skorunu kıyaslamışlar. Daha sonrasında hastalara MR çekmişler, takip etmişler ve gerçekten inme gelişiyor mu, gelişmiyor mu bunu anlamışlar. Daha sonra da ikisini kıyaslamışlar.
Peki hasta grupları nasıl? Ortalama yaşları 60,5 yaş ama burada gördüğünüz gibi yaş aralığı oldukça geniş akut vestibüler sendromda. 18 yaşından 92 yaşına kadar hasta var. %60,5'u bu hastaların erkek ve tanılarına baktığınızda da %35'i vestibüler nöronit, %60'ı arka sistem inme, %6'sı da diğer sebepler. İşte MS olan var, paraneoplastik sendrom olan var, Wernicke ensefalopatisi tanısı koydukları hasta var, bir tane serebeller metastazları var, bir tane de karbamazepin intoksikasyonları var. Bu hastaların bu çalışmaya alınmadan önceki vertigo ve dizziness süreleri en az 2 saat ile 7 gün arasında. Ortalama ABCD2 skorları 4 ve inme hastalarının %20'si kötüleşmiş, eksi olan dahi var. Yani inmeyi atlamamak lazım. Hele ki günümüz malpraktis ve davalar zemininde bizim inmeyi iyi tanıyor olmamız, atlamamamız gerekiyor. Peki neler bulmuşlar bu iki klinik araçla, klinik skalayı kıyasladıklarında? ABCD2 skoru 4 olanlarda aşağı yukarı duyarlılık ve özgürlük %60 civarında. Ama 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi yaptığınızda duyarlılık ve özgürlüğünüz %90'la %80'lere çıkıyor. Yani göz hareketleri muayenesi daha üstün gözüküyor. Ve bir diğer altını çizmek istediğim bulgu da bu çalışmada ilk 24 saat içinde çekilen MR %14,3 oranında negatif. Hani biz şunu yapıyoruz ya, yani bizim de acilimiz çok yoğun bir acil. Hekimlerimiz bazen bize ulaşmaya zorlandıklarında telefonla danışıyorlar. Onun arkasından hastanın B testini ve difüzyon MR'ını çekiyorlar. Difüzyon MR çekince o iyi rahatladık, bu santral inme değil diyorlar. Ama öyle değil. Şimdi daha başka çalışmalar da göstereceğim size. İlk 24 saatte MR yanlış negatiflik oranı %20'lere varabiliyor. Ve bu çalışmanın sonucunda da şuna varmışlar. Acil serviste akut vestibüler sendrom hastalarında bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi, İngilizcesi HINS, ABCD2 skorundan daha üstün ki aynı araştırıcıların bir de MR'ı kıyasladıkları bir çalışmada var. Emin olun MR'dan da daha üstün çıkmış. Ve MR'da ilk 24 saatte negatif olabiliyor. Eğer santral vertigo şüpheniz varsa mutlaka MR'ı ilerleyen dönemlerde tekrar etmenizi öneriyorlar. Şimdi az önce size tanıttığım ve reklamını yaptığım 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinde neler var? Dediğim gibi İngilizcesi HINS, şöyle kısaltılıyor. Head Impulse Test, Nystagmus ve Cover Test. Şimdi ben bununla ilgili size başarabilirsem bir video izletmeye çalışacağım. Evet, başladık. Şimdi nistagmus bizim için çok kıymetli. Eğer hastanın nistagmusu aşağı vuran ya da yukarı vuran, yani vertikal düzlemde bir nistagmussa, sağa ve sola bakış yönlerinde taraf değiştiriyorsa bu santral nistagmustur. Çünkü periferik nistagmus tek yönedir, taraf değiştirmez. O zaman santral nedenlere yönlenmemiz gerekir. Buna bidirectional nistagmus olarak söylüyorlar. Bir ikincisi head impulse test, baş sallama testi. Burada temelde vestibülo-oküler reflekse bakıyoruz. Hasta gözlerini muayene eden kişinin burnunda sabit bir noktaya koyduğunda siz başını 30 derecelik açılarla çevirdiğinizde hasta yine burnunuza bakmaya devam etmeli. Eğer bir yakalayıcı sakat oluyorsa bu periferik sebepleri işaret ediyor. Bu üçüncüsü gösterilen de kapama testi ya da screw test. Gördüğünüz gibi hastanın tek gözünü kapadığınızda öbür gözünde bir refiksasyon oluyor. İşte bu da santral sebepleri gösteriyor ve bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinin en az bir tanesinin pozitif olması çok şiddetle santral vertigoyu gösteriyor.
Kısaca hatırlatmak için santral ve periferik vertigo ayırıcı tanısını sizlere getirdim. Az önce bahsettiğim gibi vertikal mutlaka santral nedenleri işaret ediyor. Bakış yönüyle, yani hem sağa döndüğünüzde hızlı fazı sağa vurması, sola döndüğünüzde hızlı fazı sola dönmesi santral nedenleri işaret ediyor. Tekrar ile yorulmaması, vizyer fiksasyonda baskılanmaması santral nistagmus lehine. Peki yine şöyle literatüre baktığımızda neler görüyoruz? Dizziness ve vertigo şikayetiyle acil servise başvuran hastaların %4-6'sı serebrovasküler olaylar nedeniyle başvuruyor. Ve bunlar ağırlıklı olarak beyin sapı ve serebellar inme nedeniyle geliyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada 1,5 milyon insan taranmış ve bunların benin sebepler tanısı konularak eve yollanan hastaların %1'inin 30 gün içinde inme geliştirdiği görülmüş. Yani 1,5 milyonda %1 az bir rakam değil. Ve özellikle vertebrobaziler yetmezliği eğer atlarsak burada erken dönemde nüks ve inme gelişme riski çok yüksek. Peki hangi vasküler yapılar, santral inmeye sebep olabiliyor? Bunlardan en sık karşımıza çıkan lateral medüller sendrom, Wallenberg sendromu. Az önce bahsettiğim gibi progresif gidişli bir genellikle başlangıç oluyor ve izole vertigo ile klinik verebiliyor. Dolayısıyla vasküler risk faktörlerinin ve 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinin iyi araştırılması gerek böyle yaşlı özellikle ve vasküler risk faktörü olan hastalarda. AIKA enfarktı vertigo ile prezente olabiliyor. Vertebrobaziler yetmezlik, superior serebellar arter tutulumu enfarktı, vasküler santral vertigo sebepleri arasında. Bir de elbette ki intraserebral hematomlar var, serebellumun ya da beyin sapının. Ama bunlar zaten çok gürültülü başlıyor, kan basıncı çok yüksek oluyor ve en güzel tarafı ne? BT'de çıkıyor. Dolayısıyla kafamız daha az karışıyor. Şimdi az önce bahsettiğim gibi yapılan çalışmalar ilk 24-48 saatte MR'ın yanlış negatiflik oranını arka sistem inmelerinde %12 ile %20 arasında gösteriyor. Dolayısıyla bizim elimizde başka tool'lar, araçlar olmalı ki bu santral ve periferik vertigoyu güzelce ayırt edebilelim. Yine periferik vertigoyu taklit eden bir sebep var. Bunun da hani aklınızda kalmasını isterim. Biz vertigo ve işitme kaybı ve çınlamayla bize gelen bir hastada ilk aklımıza neyi getiriyoruz? Meniere hastalığını getiriyoruz. Ama AIKA enfarktı, anterior inferior cerebellar enfarkt, özellikle parsiyel olarak başladığında yapılan çalışmalarda %8 ila %30 oranında izole vertigo, çınlama ve işitme kaybıyla prezente olabiliyor. Burada yine tekrar vasküler risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Çünkü meniere hastaları genellikle daha orta yaşlı hastalar. Yine az önce bahsettiğim Newman Toker ve arkadaşları John Hopkins'ten bunun üzerine Hintz de yetmez, bir de Hintz Plus yapalım demişler. Yani yaşlı vasküler risk faktörü olan hastalarda AIKA'yı atlamamak için bir de işitmeyi, tek yanlı akut gelişen işitme kaybını soralım demişler. Yine bunu çalıştıkları çalışmalarında erken dönem MR negatif hastalarda bu Hintz Plus'ın duyarlılığını ve özgürlüğünü yüksek bulmuşlar. Peki görüntülemeyi ne zaman yapalım? Hintz veya Hintz Plus bir ya da daha fazla anormal bulgu varsa, bunların ikisinden birinde bir patoloji varsa, elbette ki hastanın nörolojik muayenesinde bir problem varsa, akut vestibüler sendromu olan hastada Hintz normal olsa bile tek yanlı akut gelişen, demin söylediğim gibi bir işitme kaybı varsa ve genç hastalarda özellikle boyun ağrısı olan genç hastalarda izole vertigo ile geldiğinde vertebral arter diseksiyonunu mutlaka ve mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu hastalara da görüntüleme yapmak lazım. Şimdi
Acil serviste arka sistem inmelerini tanımak kolay değil. Neden kolay değil? Literatür bunu 3 ana başlıkta özetliyor. Bunlardan bir tanesi hasta böyle daha silik semptomlarla geliyor ve aşikar nörolojik bulguları olmuyor. O yüzden tanımakta zorluk çekiyoruz. Bir diğeri, bu hastalar en sıklıkla lateral medüller sendrom ya da serebeller enfarktı oluyorlar ve burada da bir motor tutulumu olmuyor. Yani hemiparaziyi tanımak kolay. Dolayısıyla bu motor tutulumun olmaması da insanın aklını daha çok periferik sebeplere kaydırabiliyor. Bir üçüncüsü de ve en çok güvendiğimiz BT çektik, difüzyon MR çektik, negatif. Oh güzel, bu santral sebeplerden kaynaklanmıyor. Az önce konuştuğumuz üzere MR ilk 24-48 saatte yanlış negatif olabiliyor. Dolayısıyla MR'a fazla güvenmemek lazım. Şimdi konuşmama hazırlanırken tekrar bir PubMed'i gözden geçirdim. Sizin hoşunuza gidebilecek bir çalışma buldum. Bu bizim yine güzel nöroloji dergilerinden birinde çıkmış. Siz bu triyaj sistemini çok seviyorsunuz ya acil serviste. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Nasıl bir triyaj yapalım ki santral vertigoyu tanıyalım demişler. Şöyle bir sonuç bulmuş araştırmacılar. Eğer sürekli bir vertigo varsa ve ataksi varsa, bu non-pozisyonel değilse, bu ileride yapılacak prospektif çalışmalarda acil serviste santral vertigonun tanınması için bir algoritma geliştirmek, triyaj algoritması geliştirmek için kullanılabilir gibi bir sonuca varmışlar. Şimdi son söz santral vertigo ile ilgili neleri aklımızda tutalım? Nörolojik muayene bulguları erken dönemde normal olabilir, silik olabilir. Bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi özellikle nistagmus ve diğerleri oldukça önemli. İnme gelişme vasküler risk faktörleri açısından ABCD2 skorunu bilmek, akılda tutmak güzel olabilir. Eğer eşlik eden akut başlayan bir işitme patolojisi varsa ve bu özellikle yaşlı bir hastaysa, vasküler risk faktörleri varsa bu Meniere olmayabilir, AIKA enfarktı olabilir. Ve erken dönemde 24-48 saatte MR'ın yanlış negatifliği %20'ye varabiliyor. Peki tedavide ne yapalım? Siz bunu zaten çok güzel yapıyorsunuz. Semptomatik tedavi yapıyoruz, antiemetik veriyoruz, vestibüle süpresanlar veriyoruz. Eğer bu vestibüler nöronit netleşmişse kortikosteroid verebiliyoruz. Altta yatan bir metabolik imbalans varsa bunu tedavi ediyoruz. Sonra da hastayı taburcu ediyoruz. Hastayı taburcu ediyoruz ama hasta sonrasında acaba ne kadar kolaylıkla KBB ve nörolojiye ulaşabiliyor ve o yoğunlukta kendi derdine uzun uzun sormamız gereken vertigo sorularının cevaplarını ne kadar rahat verebiliyor o poliklinik şartlarında. Yani Türkiye'de bunu bilmek çok mümkün değil. Böyle bir bilimsel çalışma yok. Bu bağlamda eğer hastaya bir katkımız olsun istiyorsak, siz bu hastaları yollarken bir reçete elbette düzenliyorsunuz. Nasıl bir reçete düzenlemelisiniz? Ben bilimsel literatürde onun karşılığını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi beta histin yapılan çalışmalarda vertigoda vestibüler kompansasyonu kolaylaştırıyor. Buna faydası var. Bunu hem damar ağı, damar sistemi üzerinden hem santral hem de periferik vestibüler sistem üzerinden ve histamin üzerinden yapıyor. Yapılan çalışmalar vertigonun uzun vadeli kontrolü, denge ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığını söylüyor. Bu da son slaytım. Bu yine çok iyi bir ve impact'ı çok yüksek olan bir kulak burun boğaz dergisi. Burada yapılan meta analizleri ve klinik çalışmaları gözden geçirerek bir review gözden geçirmeye yazmışlar. Beta histinin etkinliğine ve güvenilirliğine bakmışlar ve periferik vestibüler hastalıklarda BPP ve Meniere hastalığı, vestibüler nöronitte etkin ve güvenilir olduğunu klinik çalışmaların ve meta analizlerin gösterdiğini saptamışlar. Peki hangi dozda verelim diye bakmışlar. Doğru dozun
48 miligram olarak önerildiği çalışmalarda görülmüş. Yani biz bir hastaya reçete yazarken ben kendi kliniğimde 2x24 miligram olarak başlıyorum. Ve burada son kısımda da altı çizili görüldüğü gibi bunu 3 aya kadar uzatmak mümkün periferik vestibüler durumlarda. Olay eğer santral ise tabii işler tamamen başka bir yere gidiyor. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Biz Pınar Hocama bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Başlarken de belirttiğim gibi vertigo bizim için hakikaten kafa karıştıran zor acil servis başvurularından bir tanesi. Bunun en önemli sebeplerinden birinin de ayrıcı tanı listemizin öyle kolay olmaması olduğunu söylemiştik. Pınar Hocam çok güzel saptamalarla periferik ve santralde ayrıcı tanıyı nasıl yapabileceğimize güzel vurgular yaptı. Bu konuda salondan sorusu olan arkadaşımız var mıdır? Soru ya da katkı? Buyurun, bir el görüyorum. Öncelikle ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Ben bir acil tıp camiası çalışanı olarak aşağı yukarı 15 yıldır çalışanım. Bana sorarsanız en sevmediğin 2 semptom hangisi derseniz 1 bulantı derim, 2 de baş dönmesi derim. Gerçekten hiç sevmediğim 2 semptom. Hepimiz için öyle. Çünkü hepimiz için de benzer bir semptom ve bunların çok ciddi bir karşılığı, hani elle tutulan bir karşılığı yok elimizde. Şimdi bunlara istinaden hasta bir acil servise başvurduktan sonra bu semptomlarda minimal bir gerileme olduğu zaman hani biraz daha taburculuk yönüne tercih kullanmaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi MR ve BT'de özellikle MR'da %20'ye neredeyse 5 hastadan birinde bir SVO riski 24 saat 48 saat sonra çıkıyor. Yani şuradan şunu mu anlayalım? Ön tanılarınız hala ayrıcı tanılarınız çok netleşmemişse hastayı en az 1 gün ya da 2 gün ya da 3 gün ikinci MR için tutalım mı? Yoksa yani servis yatışı için destek mi alalım nöroloji ekibinden? Burada bir açık kapı kaldı gibi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok kritik bir soru sordunuz gerçekten. Aslında bu konuştuklarımızı özetlediğimizde bir hastanın vasküler risk faktörleri varsa Doktor Bey, yani az önce konuştuğumuz o ABCD2 skoru aslında işte hipertansiyonu, diyabeti varsa, yaşlı bir hastaysa burada santral olayların şüphesini daha yüksek olarak düşünmek lazım. Bir ikincisi de bu bahsettiğim mesela hasta gerçekten akut vestibüler sendrom ile gelmişse, yani çok gürültülü, bulantılı, kusmalı, gözünü açamıyor, öyle hastalarımız var. Vestibüler nöronitmi arka sistem inmemi. Burada nistagmus en kolayından, tabii ki head impulse test yapın demiyorum size, ama nistagmus'a bakmak, diyelim ki vertikal nistagmus baktınız, yani gördünüz. Sağa baktığında hastanın sağ vuran nistagmusu var. Ama endpoint'i aşan bir nistagmus, yorulmuyor bu nistagmus. İşte sola baktığınızda sola vuran bir nistagmus var. Gözlerine bakıyorsunuz, gözleri horizontal olarak eş düzlemde durmuyor. Hasta yatakta bile gövde ataksisi nedeniyle devrilme eğiliminde. Böyle bir hastada bence nörolojiyi puşe etmeye devam etmek lazım diye düşünüyorum. Yani santral şüpheniz yüksek olduğunda bu hastayı yollamamak lazım. Takip edip bilimsel literatürde de önerildiği üzere mutlaka ve mutlaka mükerrer MR'ler çekmek gerekiyor. Evet, Pınar Hocama katılıyorum. Acil servislerde Doktor Bey'e de çok yakından katılıyorum. Gerçekten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Başlamadan önce Pınar Hocam'la tatlı bir muhabbetimiz oldu. Orada da değindik. Gerçekten bu hastaları ne yapacağımızı bilememek. Çoğunlukla zaten semptomlarının gerilemediğini ifade ederler. Gerileyenlerin de ilaçlara bağlı semptomları ortaya çıkmıştır. Dramamine bağlı, metpamite bağlı başka semptomları ortaya çıkmıştır. Sanki biraz bu konuda işte bizim gözlemimiz olayı rahatlatacak gibi duruyor. Bir başka konuda Amerika'da yapılan bir çalışma göstermiş ki biz bu hastaların acilciler olarak burada biz öyle bir öz eleştiri yaparak devam etmek istiyorum. 3'te 1'ine acile yanlış tanı koyuyoruz. Bunlar polikliniğe gittiği zaman tanıları değişiyor. Bunun sebebi belki bizlerin semptomatik tedaviyi
nörolojik muayenenin önüne alması, yine görüntülemeyi nörolojik muayenenin önüne alması, bazı sıralamaları değiştirmemiz, değil mi Pınar Hocam? Katılır mısınız bize bilmiyorum. Buradaki hocam çok güzel değindi. İyi bir anemnez ve fizik muayeneyle başlamak, bunları detaylı olarak yapmak elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ama yine hala daha handikaplarımız yok mu? Mesela Pınar Hocam'a sormak isterim. Görüntülemesi normal bir hastaya nöroloji konsültasyonu istediğiniz zaman salon ne diyecek, nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Pınar Hocam ne hisseder? Özellikle de vurgu yaptı hocam, bu hastalar evet nöroloji görüntülemesi normal olmasına rağmen santral sebep riskini hala taşıyorlar. Ben de bunlara özel vurgu yapmak istiyorum bugünün sonunda. Bilmiyorum hocam, sizin ek bir söyleyeceğiniz olur mu bununla ilgili? Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında iyi bir anamnez, ben tabii poliklinikte artık çok fazla vertigo göre hani konuşunca aslında tanıyı koyuyorsunuz. Nasıl siz de kendi çok yaptığınız işlerde aslında öyküyle tanıyı büyük ölçüde kafanızda oturtmuş, sonra muayenenizle bunu teyit etmiş oluyorsunuz. Vertigo'da da böyle. Ama elbette ki sizin böyle bir temel hani uzmanlaşma gibi bir ne zamanınız ne de işiniz o değil. Ben sadece size böyle hani kompakt bir bilgi getirmek istedim. Bir de yine vurgulamak lazım ki bu hastalar gittikleri zaman kulak burun boğaz polikliniklerinde de, nöroloji polikliniklerinde de aslında bu konuyla ilgilenmeyen uzmanlarla karşılaştıklarında yine tanı almakta çoğu zaman zorlanabiliyorlar. O anlamda bari hastaya en azından taburcu edilirken doğru ilacı doğru dozda vermek de hasta adına büyük bir iyilik diye düşünüyorum ben. Bu konuşmanın sonunda da özellikle hani onu vurgulamak belki güzel olabilir. Evet, kesinlikle rahatlatıcı tedavi. Burada bu hastalar çok dramatik tablolar içerisinde gelebildikleri için de özel olarak önemli. Ona da ayrıca vurgu yapmış olalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Salondan başka soru ya da katkı var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Mesela sanırım katılımcılarımız Türkiye'nin değişik bölgelerinden dağılmışlar. Mesela siz nöroloji ya da KBB konsültasyonu istediğinizde hemen buna ulaşabiliyor musunuz? Ne kadar kişi hemen yani nöroloji bir 5 dakikada 10 dakikada acil servise geliyor diyebilir? Hocam mikrofon elimin altında olduğu için soruya öncelikle ben cevap vereyim. O arada salondan belki cevap vermek isteyen arkadaşlarım olur. KBB konsültasyonu yaptırmak zaten vertigo hastasına hayal gibi. Ben Erzurum'da bizim tecrübemiz böyle, değil mi Erzurum ekibi? Ancak KBB polikliniğine çağrılır bu hastalar. Nöroloji konsültasyonunda az evvel aslında değindim. Hele de görüntülemesi normal bir hastaya çok zor. KBB'yi bırakın, nöroloji konsültasyonu bile çok zor. Salondan başka Pınar Hocam'ın sorusuna tespitleri olan var mı? Herkes öyle düşünüyor herhalde Zeynep Hocam. Peki. Mikrofon elimdeyken önce ben sızlandım ama diğer arkadaşlarımın da belki kendilerine yönelik tecrübeleri vardır. Çok ciddi bu konuda sorun yaşadığımız bir gerçek. Evet. Başka soruya da katkımız yoksa ben Pınar Hocam'a çok teşekkür ederek, bu zahmeti için, buradaki güzel sunumu için çok teşekkür ederek, yine Abbott'a bu konuya verdiği değere, bize acilcilere sağladığı katkıya teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Elif Hanım'a ve Abbott firmasına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, kafe break yok. Devam edeceğiz. Bütün hızıyla bilimsel aktivasyonumuz devam ediyor. Kafe break'imiz bulunmamaktadır. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Kolaylıklar diliyorum devamında kongrenizin. And I have the honor to be the chair together with my colleague Figen Kosken, and my name is Barbara Hogan, past president from the European Society for Emergency Medicine. I also say thank you very much for joining our panel on artificial intelligence and its implication for emergency medicine. I think the last decade shows the revolutionary potential of AI in healthcare.
I am glad to be here today with three of my emergency medicine colleagues. And first of all, Dr. Sevilay Vural is an emergency physician at Yozgat Bozak University, and she is a candidate for AI-powered research in emergency medicine in Turkey. I would like to invite her for her lecture. Thank you, Dr. Coşkun and Dr. Hogan. It was a really generous introduction. I am really thrilled to participate in this session, and hello everyone. I want to thank you for all to joining us. We are here to talk about a fascinating topic today, artificial intelligence and emergency medicine. During the session, I will use the short form of artificial intelligence as AI. I guess that most of us do not have any experience with AI-powered technologies yet, and today I aim to briefly present the newly emerging literature with you. Our objectives are to define AI and its subfields. I will shortly review what has been done in AI and the potential direction of the field of emergency medicine with the general concerns. With the improvements in computer sciences during the last 50 years, we can digitalize information in form of 1 and 0. We can store large amount of information in the form of datasets, and we are now able to process information at a complex level that we could not even imagine before. AI technologies will likely change medicine, and EM will not be exception. In fact, we are not so far from AI application in our daily lives. For example, if I say the words Siri or Alexa a bit loudly, most of your phones will react to it. The technology behind this is natural language processing. Or whenever you use an internet search engine like Google, it predicts what you are looking for, which is a bit frightening. Or whenever you use any social media application, it presents some specific commercials that you probably will be interested in. The technologies behind them are machine learning and deep learning. So AI is already in our lives. But what about medicine, especially emergency medicine? Maybe the first question can be, do we need AI in EM? We are the emergency hot points, the front doors for the entire healthcare system, and the primary source of hospital admissions. So considering the population we serve is aging and rapidly growing, and the other side, high medical error rates, ED crowding, chaotic and stressful environment, we are really under constant pressure. All these concerns are not going to go away by simply increasing the number of the physicians. So we do need faster, safer, and easier emergency patient care in our emergency departments. So we can say it seems that AI can help. I know that AI algorithms and methods are a very challenging concept to comprehend for physicians. We are not computer scientists, we are not mathematicians or software developers. Most of us do not have any clue about coding or software language. But let's start from the basics. AI is a big term. It stands for teaching a computer how to learn. Learning goal determines the extent of AI. If you teach a computer act like a human on a wide range, we call it general AI. If it exceeds human intelligence, then it's called super AI. But these two are what the science fiction movies focus on today's world. And finally,
Our focus, narrow AI. Narrow AI represents a designed program to solve one singular or limited task. But how to teach a program how to learn? We have to design, write down the goal, which is the teaching point, in a language that a computer understands. It's like writing a math formula, in fact. What this formula does is that its scores depends on the success with each step. The algorithms, in fact, experiments on the data that you give it. It works until it gets the highest score by creating the most effective strategy. The algorithm takes the information of tens of thousands of patients, also known as big data, and it uses it to predict what will happen to a particular patient. By this way, it can identify whom to treat, when to treat, and what to treat with. Success rate is generally possible with enough data and expected better than human comparators. As I mentioned before, AI is a big term that stands for a machine's learning and problem-solving ability at a human level. It reaches this ability mainly through machine learning, deep learning, and artificial neural network methods. In here, machine learning is the most common way of doing this. We will also encounter the other terms as well. Since machine learning is the most common AI subfield, I want to mention how machine learning learns. Machine learning uses 3 different learning techniques to build its model. They are supervised, unsupervised, and reinforcement. If a closer look, it means that supervised learning presents just like a teacher-student or parent-child interaction. You show your student or your child an object and you call it a pen and expected him or her to learn it as a pen. On the other side, unsupervised learning, there was no teacher, no parent, or no label, no identification of that object. You give different kinds of objects, a pen, a pencil, a book, or an eraser to your student or your child without mentioning its name, and then leave him or her alone to find a way to group them. And lastly, reinforcement methods. These different learning techniques are used for different purposes. Like, for example, as you see, aim is calculating outcomes in supervised machine learning. For unsupervised machine learning, it's discovering underlying patterns. And reinforcement machine learning learns a series of actions. If you perform a literature search on PubMed with the words artificial intelligence or machine learning or deep learning and medicine, you will find over 25,000 studies in medicine. If we change the word emergency medicine from medicine, the number is approximately 700. Even with a simple literature search attempt, we can conclude that most of the papers were published in the last 10 years, and for EM, it's in the last 5 years. The number of the papers are increasing exponentially, as you see. And lastly, EM AI studies only 2.6% of all AI studies in the medicine. The possibility of encountering AI-based research is increasing day by day. And you can ask why to evaluate AI-based studies. It's because to evaluate, discuss, and reach a consensus about an AI-driven technology implementation into EM. So EM physicians shall understand the basics, how the algorithms are created, critically assess the source of the data used to develop the statistical models, and understand the model function. By this way, we have a voice and we have opinion
about EM technologies. And so we can say we shall learn the basics. However, do we know how to evaluate them? It's a bit new area for all of us. There's an example for reviewers, authors, and readers from the radiology editorial board. But EM does not have a clear roadmap yet. And I think we have to create it as soon as possible. Other than this one, it will not be enough to make a guideline for authors, readers, and reviewers. Also, integrating this topic into the training phase of medicine and even emergency medicine can be essential. In fact, there is some discussion in the current literature about this. It's just learning maybe radiography or ultrasound physics during EM training. We already learned some familiar technologies and general concepts behind them in medical school, and later during our EM training. I think in the future we will add an AI technology section to the curriculum as well. Now, after this, some questions, we can turn back to review the literature. A systematic review on AI in emergency medicine evaluated 150 studies published until February 2020. It presents the profile in terms of design, setting, outcome, and adopted AI technology. They found out that most of the studies used retrospective diagnostic accuracy design. Only 10% of them are prospective cohorts. Most of the studies conducted within the emergency department, also they primarily focused on prediction, diagnosis, and triage. The most preferred AI methodology were the machine learning group, especially the supervised machine learning. When we have a closer look at the featured studies, we can see that AI is already making an impact in each step of a patient in the ED. And we will talk about each step a bit wider now. For example, study 1 is achieved shorter pre-hospital emergency medical services time, response time, with an AI model on GPS parameters. Study 2 showed that it's possible to classify resuscitative cardiac rhythms during EMS transport. Study 3 tested an AI model could recognize out-of-hospital cardiac arrest from audio files to the emergency medical dispatcher center and found better results than human dispatchers, interestingly. Study 4, a weather effects research, demonstrated that AI could predict trauma validity and acuity with forecast parameters. Study 5, an algorithm can show that an algorithm can accurately predict the need for the critical care of patients using information during EMS. And lastly, study 6 showed AI can use to make prompt decisions for patients. For example, whether or not to transport a patient to the hospital by an ambulance. After pre-hospital stage, we can go on triage a bit faster. They are better, in fact, AI technologies are better at general triaging upon emergency department admissions. And they are faster, especially in specific scenarios like sepsis. They can predict sepsis, for example, even 12 hours earlier than the traditional early warning systems. ED investigations, the researchers showed that they could be used for EKG analysis, as you see, chest X-ray evaluation, fracture assessment, the detection of COVID-19 involvement in lungs, free fluid detection on ultrasound, and hemorrhage assessment in brain CTs.
They can be also beneficial in converting, clustering, and making predictions on audio records into medical parameters as well. And lastly, this positioning stage. They even show great performance for safer discharge from EDs. Therefore, it can prevent prolonged hospitalization, high costs, and maintain ideal emergency department turnover. So you may wonder the clinical implication of these studies. Are these studies put into practice or are they at theoretical level? We can classify them into three groups. Commercially available ones, current now, near future possibilities, and speculative systems for distant future. Let's start with the commercially available systems. And I will only mention the approved one here. In the term of medicine, 222 devices were approved in the USA and 204 devices in Europe. The number of the approved AI and machine learning-based devices has increased substantially since the 2015, and with many approved for use especially in radiology. In one study published in Nature, showed the approved AI-powered medical technologies. They showed the departmental distribution of these medical technologies, and you can see this massive figure right now. We can follow, as you see, no, you cannot see. Okay, the emergency medicine is at the bottom, the second at the bottom line, as you see. And you can see it's now related with the assessment of pneumothorax and fracture detection. But if you have a closer look at the list, there is another options, another applications that can be used also in EM as well. For example, hemorrhage detection in CTs. Or another option is EKG detection, EKG rhythm analysis. For the near future ones, future possibilities, they are expected to be similar technologies to those that are currently available. With the maturation of training techniques, advances in the computing systems, and expansion of the available training data, systems that seem theoretical or impractical today will become achievable. And finally, for far future presents infinitive possibilities for AI. If you are for example, Star Trek fan, you are familiar with the Emergency Medical Hologramic Program. It's a fictional Star Trek character consisting of a strong AI, a sophisticated hologram. So, for the far future of AI, yes, so we can say why not about. I have shown you lots of AI-based studies in a short time. Their model performances generally show good or near perfect fit with high accuracy rates. But can we say that they are perfect? From a critical perspective, their major drawbacks are retrospective nature, not having comparisons with human performance, and validation deficiencies for the models prevent such a conclusion yet. So we cannot say they are perfect for now. And another issue is, are we ready? Are humans ready for AI-based medicine? The physicians are reluctant to trust something they don't fully understand. From a patient's view, one recent study indicates that patients are reluctant to healthcare provided by medical AI, even they outperforms human doctors. And lastly, general concerns about the AI. There are the black box phenomenon, scientific evidence, data input dealing with noise data, privacy, data security, approval status, integration into practice, and lastly, the assignment of liability. There are some important concerns regarding AI applications, not only EM, but also in general medicine. Some of them are really, really interesting, I think. For example, black box phenomenon. Black box phenomenon stands for an artificial
intelligence system whose input and operations are not visible to the users or another interested party. It means that we cannot understand how the AI makes a decision. Another interesting point is approval status. Algorithm learn and evolves by time with every new input. So, for example, if a regulatory organization like FDA approves an algorithm A, but algorithm A receives more info as it receives more info, it's not an algorithm A anymore. So one could argue that a new algorithm B has formed and needs a reapproval about that. And lastly, the assignment of liability. Who will be responsible if an algorithm misses an abnormal finding, such as a fracture or a suspicious lesion? We blame who? Emergency physician, radiologist, algorithm developer, or the healthcare institution? Or should we change medical malpractice law codes? And will we include the AI errors in the informed consent forms of the patients? AI, as in a nutshell, and with my last slide, I think that we are in the beginning phase of a new era in medicine with AI. We have a lot to learn, a lot of decisions to make, but I believe that AI has a huge potential for us in EM practice. Thank you for attention, listening. Thank you very much for your interesting presentation. And I think we should discuss the presentation just after the lecture. Does anybody has any chance and any questions? I have one question, so I think you have to go again. You showed us a lot of the scientific evidence, but as I know, Amazon and Alexa are already ready to do so. So probably if you have Alexa at home and you don't feel good and stand up and say, "Good morning, Alexa," then Alexa said, "Oh, you are ill. I can call your doctor. I will take a prescription and I will call the pharmacy and then you get your medication." And this is not scientifically correct until now, as far as I know, but we will learn from Dr. Buma in a while. So what do you think about these Amazon and Alexa that they are doing already? They are using, as I said before, natural language processing methods to understand us, to make a connection what we need for. So it's a bit frightening, I think, but we have to convert this technology to use, for example, if in case of medicine, to get better health care. Yeah. I think. Okay, thank you. Any questions? I have a suggestion. If one day in the emergency medicine, prototype doctors, allogenic doctors will take our position, right? Do you think that? Okay, I want to suggest that the first prototype doctor in the emergency medicine, doctor's name is Bashar Jander. What do you think about this? Because he worked too much for us, emergency medicine in Turkey. Is it okay, Bashar? Thank you very much, Dr. Figen. Dr. Barbara Figen is past president of IPAT. I take the presidency from Dr. Figen, of course.
I think you are before me, Dr. Figen, for that. Okay. Okay, then thank you very much for your presentation, to your answers. And now we are very pleased to invite Dr. Khalma, Dr. Bouma, to his presentation, Artificial Intelligence Integration into Emergency Medicine Clinical Studies. He is coming from the University of Groningen in Netherlands and of the Department of Clinical Pharmacology. Welcome on the stage, Dr. Bouma. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. And first of all, I'd like to thank all the organizers for inviting me to come over here and give this presentation to you. I had a wonderful introduction by Sevilay. It's a very good, it's a good overview of AI. And I think what's critical before we all jump to AI and software that's making our work at the ED easier is that we do consider that we should collect proper data, because I think garbage in is garbage out, and also validate those algorithms before we use them into clinical practice. So in Groningen we have developed a research infrastructure that allows us to collect prospectively real-world data to develop these kind of algorithms. And that's what I will show with you in this presentation. So this is where I come from. This is the city of Groningen. On the left-hand side you see our forum. It's a huge cultural building, and below you see our hospital, the University Medical Center of Groningen. And Groningen is located in the north of the Netherlands. When we're working at the ED as a physician, the main challenge we have is to recognize patients at risk for deterioration. Diagnosis is a timely effort, and it bases our clinical decisions, of course. We have a lot of information that comes at us that we have to integrate as a physician to decide whether or not to admit a patient, to prescribe a certain therapy. And of course, we do have some simplified risk scores that might help us, but usually they lack sensitivity and specificity, specifically in the early phases of acute illness. So before we go to artificial intelligence, our aim is first to understand our own human intelligence. So how do we as doctors interpret how sick the patient is at the moment? So that's what I will discuss in the first part of my presentation. It's called clinical impression, or also called Gestalt. And one of the examples of Gestalt is what's shown here, the image. If you look at it, some people see a young lady watching over her right shoulder, and other people might see a grumpy old witch. So that's the clinical impression. The way you look at it differs from person to person and what you see in it. And next I will explain how we set up our research infrastructure to collect the data that is needed, proper data, real world, to develop artificial intelligence algorithms. So first, how do we actually recognize patients at risk of deterioration? I think sepsis is a very good case for it. On the one hand, because we're confronted many times with patients with an infection who might have sepsis at the ED. And on the other hand, we do have some risk scores. But if you look at them over time, we had the SEERS scores, we have the QSOFA now at the ED, but they all lack sensitivity and specificity. And the QSOFA score has a sensitivity of around 50% to predict organ failure in hospitalized patients. Of course, they perform better in patients with severe sepsis at the ICU, but our challenge is to predict this situation in patients with early sepsis at the ED. So what we did in the previous study is that we asked the physician about the clinical impression score. So just give a number from 1 to 10 about the severity of illness. What is your gut feeling about this patient? We asked the physician and the nurse, and to illustrate on the right-hand corner, you can see that it had a pretty good sensitivity and specificity, better than the PIRO and the QSOFA score, to predict admission to the ICU. And moreover, it's much easier because it's just your fast thinking, your direct impression after seeing the patient. On the other hand, we moved on because the next question is, can we identify factors that make our clinical impression? Do we understand our own clinical impression? And that's pretty hard, it seemed. We started with a nominal group technique. So it's a kind of brainstorm session with experts, physicians from acute and emergency medicine. And we asked the question, what do we actually sense during primary assessment that make our clinical impression? We had multiple rounds of discussion to reach consensus.
And based on this output from these meetings, we developed an instrument, a survey that we used to ask the physician which factors contributed in this specific patient to his or her clinical impression. So that's what we validated prospectively at the ED in more than 500 patients. First, also here we saw that this clinical impression again predicts ICU admission, in-hospital mortality, and 28-day mortality. But the factors that make this clinical impression together only have an R-square of 0.4. So around 40% of the variation in a clinical impression score is determined by factors that we think make up our clinical impression score, like dry mucous membranes, eye glands, and the other factors. And in addition, vital parameters contribute to it. Which means, on the other hand, that our clinical impression remains unknown for the majority of the variation. So we don't really understand what our clinical impression is, but still, we're pretty good at predicting who will go to the ICU just based on this first impression that you have. So we have some factors that we understand that are associated with our clinical impression that might be used in future research. So next, we set up a research infrastructure to collect big data to develop this acute precision medicine. The aim, it's called Acute Lines, and it's a large data and biobank at the emergency department. And the idea is to use our human intelligence and also artificial intelligence to make algorithms that can predict severity of illness, predict treatment response, and that can be used as clinical decision support. So they will not replace a doctor in the future, but they can be supportive. And these algorithms can also be used for monitoring the condition of the patient, for example, 24/7. At our ED, we have around 25,000 visits per year, and the biobank consists of different parts. We collect data from all visits using an opt-out system. So we have 25,000 patients. We collect data from the electronic health records and from the bedside monitors. We have researchers collecting de novo data, which means that we ask patients more questions, we interview them, we send them surveys to inform about their current experienced health. And we collect that from around 2,000 patients per year. And in addition, from another 1,000 patients per year, we also collect blood, urine, and feces and hair when they arrive to the ED. So the aim of this data biobank is to facilitate the collection of high-quality big data. And as I said during my first slide already, I mean, you can use retrospective data, but then you highly depend on the quality of the data that has been entered in the electronic health records. So here we do it prospectively to be able to have high-quality data and also to be able to categorize the data that comes in at the moment when the patient is at the ED. For us, it's also an advantage because in our hospital we have a lot of research going on and a lot of different projects who want something from the patient. And with this research line, we have one team asking the patient a lot of questions, and in turn, this data bank can supply the information to other researchers without having to burden the patient again. We can implement state-of-the-art solutions, so we're using wearables to monitor the patients at the ward, for example, but it also can be used to test AI algorithms. Most important is that we focus on the interaction between chronic health, so the pre-existing condition, acute disease, and outcome, both short-term and long-term. So this is what we do. We have a research team available at our ED 7 days a week who screens everyone entering the ED, whether he or she matches the inclusion criteria. We have developed our own software to capture data from the bedside monitors. So all data that can be seen on these bedside monitors during the complete ED stay, the full ECG, the full PPG, and all vital parameters are stored automatically and connected with the patient. We connect with pre-hospital databases from the ambulance to get pre-hospital data. We collect and process biomaterials at the ED. We transfer data from the electronic health records, so there is some part of retrospective data and data from the electronic health records. We use wearables to monitor vital parameters at the ward, and also we connected external databases to determine whether the patient is still alive after discharge, and for example also with a health insurance company to assess the healthcare usage after hospitalization. So a brief overview of what we're collecting, data about the ED visit, of course, family history, but I think something that might be promising and where I come back to in my final slide is the clinical impression, for which we use face recognition at the moment. So these are the inclusion criteria.
Since patients come with a complaint or a certain illness to the ED and not a diagnosis, we determine to identify and select patients based on the level of illness rather than diagnosis. From the most sick patients who are tri as red or orange, using the emergency severity index, we collect everything, blood surveys that are collected during hospitalization, after 3 months, and again after 12 months. And on the other side, you see all other patients. There we collect vital parameters and waveforms from the bedside monitors and data from the electronic health records. So the ethical considerations here, because we ask a lot of patients for a lot of information, of course. It's a biobank, which means that we have specific guidelines for that in the Netherlands. The central review board of the hospital had to review the protocol and the regulations, and then the board of directors from the hospital appointed our biobank manager. Central, of course, is the patient and his or her family, because we ask the patient for consent, but we cannot do it before we collect the data in acute situations. Not everyone is conscious or able to provide consent in the short time frame. So what we do is that we inform the patient, if possible, we start collecting data, biomaterials, and we store it temporarily until the patient provided consent within 30 days. For the reuse of data, we only use an opt-out system. So patients are informed, we have information in the waiting room, and if they don't refuse, then we use their data for research. So we have a huge data bank, and if researchers would like to use the data, it means that they have to write a protocol. Within our steering group, we determine whether we have the data, whether we can issue it, and then the central review board checks whether it adheres to the consent that was provided by the patient and whether it will fall under a protocol, and then it can be used for research. So what do we collect? We have a lot of data, and this is the data that we're thinking of to integrate into novel algorithms. So first we start with our human intelligence, the clinical impression. We move on to machine learning to identify risk markers predictive of organ failure, be able to predict the treatment response, and I think at the end, by that strategy, you can work toward clinical decision support tools. Among these data, for example, are the data that we collect classically at the ED. You will recognize them, but also we pay a lot of attention to changes in vital parameters, so the trends over time, waveform features like heart rate variability that can be indicative of deterioration. We have molecular data, the omics data, and we will start a project with breath omics, which means that we will measure metabolite patterns in exhaled breath, which seem to be, we hypothesize that they're reflective of organ failure in sepsis. And finally, I'd like to end with a brief information about our computer vision project, where we use face recognition to determine whether the computer can actually recognize the level of illness of a patient. So this is what we do. It's inspired by our clinical impression score, because of course what we said as physicians is that we see the patient and that affects our clinical impression. So we decided, well, if we can see it, would the computer also be able to see it? So we have labeled photographs from patients who have a certain outcome. The researchers collect the photographs at the ED from everyone being triaged red or orange or being admitted with suspicion of sepsis. Because you need machine learning or deep learning techniques are rather data hungry, you would need thousands and thousands of pictures to develop an algorithm from scratch. Because first you need to train the algorithm so that the algorithm understands a face and eyes and a nose and a mouth. But it's not necessary. You can use the training on external data sets that are available and then use a method that's called transfer learning. So the algorithm already has some basic intelligence developed on other photographs, on big data sets, and then you can transfer this knowledge, this intelligence to your own data set, which means that you require a much smaller data set to determine whether the algorithm can also identify patients at risk of ICU admission or in hospital mortality. The technique that we use for it, the deep learning technique, is called convolutional neural network, and it's illustrated here. The idea is that you have an image, and the image is complicated, of course. You can see it in the red square. It's a smiley, but you can subtract all the features from the image and then turn it into a binary code, in short. And that's something that the computer can use to calculate and associate with the outcome. And of
course, at the end, if this algorithm works, it might mean that in the future we have cameras installed at the ED monitoring the patients, but maybe also at the ward to really see where the patients is deteriorating. And I don't think that we can only do this based on only face recognition, because as a physician, you also have more information than just a photograph of the patient. But I think if we combine it with vital parameters and lab results, that we can make promising algorithms. So with that, I would like to end my presentation. And here's my contact information. If you'd like to contact me afterwards. Thank you for your listening, and happy to answer any questions. Thank you very much, Dr. Yuma, for this interesting and beautiful lecture. Is there any question? Thank you. Oh, okay. Dr. Bechet has a question. Yeah, a simple question. Thank you very much, Dr. Bima, for your nice presentation. It was really interesting. Just a short question is that, do you need to train your team about collecting the knowledge about the patients, the data? Is it needed to have courses for the staff, I mean for the secretary, for the doctors and others? And do you mean the people who are collecting the data, the research staff? Do you need to have a course for their training? Yeah, we did. We have a lot of, so it's a huge research team there. Indeed, it's not only researchers at the ED, but also secretary and nurses and physicians contributing to our research. Everyone has its own function and is also trained for that specific function. And specifically the researchers who are collecting the data, for example, the photographs, you should take the photographs as precise as possible and standardize as much as possible. So what we're looking for are the passport photographs, which is very challenging to collect at the ED. One risk with developing AI algorithms, for example, is that if you take these photographs and the algorithm, you feed the algorithm with these photographs, that the algorithm might recognize variation that is not directly related to the facial recognition of the patient. And with that I mean, for example, a background of the shock room instead of another room at the ED, or oxygen supply, or so what we are trying to do is to standardize as much as possible and only use the face and removing all other information from the image to make sure that the algorithm uses the facial expression to predict the outcome. Yes, another question over there with the red shirt. No. No questions? Sir? No. Sorry. So then thank you very much indeed for your presentation. And now we have online Dr. Francisco Moya. He is Director of International Medical Services, Consultant and Emergency Medicine in the Vitas Xanit International Hospital in Malaga in Spain. He is board member of the Spanish Society of Emergency Medicine, and I'm really looking forward to his presentation about a smart emergency room project. So welcome, Francisco. Merhaba, everyone. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yes. Yes. First of all, I would like to thank Professor Kander and all our friends from the EPAT, the invitation. I'm so sorry that I cannot be to be there with you today. I would like to, as you said, the session is called Artificial Intelligence. The project SmartER is not artificial intelligence in itself, but it's a technological tool that we have been developing in conjunction with some colleagues from the UK. In fact, my colleague, Dr. Anjit Mohamed, who is a consultant, clinical director at now is Huddersfield and Halifax NHS Trust, but he put the SmartER project in motion in Doncaster, which is a university hospital with 1,000 beds and minor units, minor injury units, etc., etc.
So I don't know if I will have access to the presentation now online, and then I can start the presentation. I haven't got in my computer the presentation on the screen, so I don't know. Anyone from the technical? Dr. Fran, you can share directly share screen. Yeah, but I haven't got my presentation downloaded in my computer. I send it to you. Hang on, Okay, see no if I can problem. put it. Okay. I can put it. It says the. Okay, I think we need a few minutes for sharing Dr. Moya's slides. We are waiting. Sorry, guys, I lost the connection. Any chance to download my presentation? Dr. Fran, wait a minute, please. Yep. I will share your presentation. Well, thanks. Well, in the meantime, I would like to thank Dr. Buma and the other colleague that presented something that is innovation. And I think we are in the beginning of a new era for medicine and for emergency medicine with the use of artificial intelligence and machine learning. And I think we have a responsibility to try to help the computer scientist guys to help us, because I think in the last years, we as emergency medicine physicians, we haven't had a lot of technology at our disposal to help us to make decisions. And I think it's an exciting time. I hope that with projects like our project, like SmartER, and everybody that is working in the world of artificial intelligence, we will be able to tackle some of the issues that we face sometimes in the emergency departments, that we have to make decisions with not a lot of evidence-based and not with a lot of uniformity across the world. I think it's very interesting what the colleagues have presented, and we all have to probably in the future be very involved with this. Also, how legally, from the data protection laws point of view, that we can face the use of all this data that we are accumulating, especially if I'm allowed to show you the presentation is finally charged, because with the SmartER project, we've been accumulating data for the last 4 years. As you know, the emergency department usually across a nation, they see half of the population approximately in 1 year. So you can imagine the amount of data. How we are going to use. Obviously, there are the legalities of what can we do with that data.
who that data belongs to. That belongs to the hospital, belongs to the patients, and then probably the laws will have to change in terms of how we can use that data for the benefit of the population. So it's a very exciting time, and I think those issues they've been raised in the previous presentations. Those are issues that possibly, from the healthcare point of view, we have to tackle in the future, because how much is the privacy for the benefit of the population? That's my question. Oh, sorry about this. I just sent in the presentation again, so I don't know if you will be able to rescue the presentation from. So, ladies and gentlemen, I'm very sorry, but we just learned from the organizers that it's currently not possible to show the presentation of Dr. Moya, but this will be later in another session and will be announced. So for now, the session Artificial Intelligence, we both have to end, and we have to thank you very much for your contribution, for the speakers, and that you are such a good audience. Thank you very much indeed.
yaptım krep ne güzel oldu bre sardım yedim vrep kafam düştü direk her yer olsa da kezban trek yatamam evde yatak döşek çıktım dışarı açtım trap kafam şimdi fişek oh yeah geceler Cihangirli heceler elit poşik turistler sokaklar ve polisler viski döküp sevişelim Natali diyor peşin alim dedim tamam hadi canim bizde küvet yok duşa bin oh yeah çılgın genç bu iş öyle Rolex Range sizin tayfa bitch bizim tayfa rich oh yeah çılgın genç bu iş öyle Rolex Range sizin tayfa bitch bizim tayfa rich kel toş babana koş trap böyle yapana hoş la bebe koş la bebe coş siz Windows ben Macintosh Mandingo Normender benim kamış Dolce oturan diyor Morminder haterlarım okçe yeah bu gece bizim böyle kafamız güzel bizim hep kafamız güzel böyle geziyoruz işte polisler hep peşimizde bizim polisler niye peşimizde Rebeler Montumun cebinde yok kuruş zıplıyor herkes kanguru sanki full depo tanusun bir de kafamıza bas vurur ama yine yok bu hayatın heyecanı yok bu hayatın heyecanı yok bu hayatın heyecanı yok kazan yok kaybedecek birimiz kaçarı yok çocuk çok yatarın yok oynayan açayı yok olmayan façası yok kurtaran paçayı yok gelecek için bir hedefin yok yarının yok temel güvenin yok illegal legal düzenin yok para kesesi yok bekleme rüzgarın sesi yok her şey boş yeri tasarı yok bak büyüdün sokakta masalın yok kollarından öte saranın yok dirisin ya da ölü arafı yok kafamın önünde polisler var elinde silahla komiser var üstümde başımda kan izi var önümde kocaman valizler var bana tepeler denizler dar bir de sırtımda keneler var yarım kalır o şarkılar burada panda yok develer var montumun cebinde yok kuruş zıplıyor herkes kanguru sanki full depo tanusun bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok dolu gece geç saatlere kadar devam eden çok önemli bilimsel faaliyetlerimiz var. Bunun dışında tabii sosyal faaliyetler de buna eşlik ediyor. Yani kongreler bir taraftan bilimsel tecrübelerin paylaşıldığı, bir taraftan da böyle sosyal aktivitelerinde birlikte işte insanlarla tanışıp bir yerde beraber çay içip veya sohbet etme imkanı bulduğumuz yerler ve bütün bunlara rağmen vakti çok iyi değerlendiriyoruz. Her dakika bir şey var ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herhalde en kapsamlı uydulardan birini yapıyoruz ki bu konuda Ufuk Bey'i ayrıcalığı hem ilk üçe girdiler hem de böyle kalabalık bir uydu toplantısı yapmayı başardılar. Ricordati firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında bizim için çok önemli olan bir konu. Yani acil servise başvuruların belki de en sık nedeni ağrı. Ama şimdi tabii ki ağrı bizim için çok önemli bir konu. Ağrıyı yönetmek çok önemli bir süreç. Hani onu ağrısı olana soracaksın şeklinde bir ifade var. Bazen derler ki ya ağrı, en basit ağrı başkasının ağrısıdır. Ya bu yanlış, çok yanlış. Bu insanca bir şey değil mi? Öyle hisseden yoktur. Mesela düşünsene kendi çocuğunun veya sevdiğin birinin ağladı. Sen demez misin o ağrı benim olsun da onun olmasın? Yani onun için böyle kolaya kaçılan bir düşünce olmaması lazım ağrının.
Benim sesim yankılanmıyor değil mi? Rahat duyuluyor. Duyumda problem yok yani değil mi? O yüzden ağrının benim hayatımda da ayrı bir önemi var. Çünkü benim ilk anlattığım tartışma programı genel cerrahlarla birlikte ağrıyla ilgiliydi. Ben acilde ağrıyı savunuyordum. Genel cerrahilerde özellikle akut batın tabii konusunda ağrı kesicilerin işte kullanılıp kullanılmamasını tartışıyorduk. Ben ağrı kesici kullanılmalıdır diyordum. Onlar yok diyordu. Sonra benim dediğime uzun süre içinde gelindi. Ağrı kesmek bizim için çok önemli bir konu arkadaşlar. Ağrı deyip geçmemek lazım. Ağrı bizim için aynı zamanda aslında iyi bir olay. Neden iyi bir olay? Mesela eğer ağrı varsa o doku canlıdır. Alarm veriyor. Ağrı vücudun bir dilidir. O dili bizim çözmemiz lazım. Birçok hastalıkta ağrının yönetimiyle tanıya gidiyoruz. O yüzden ağrı aslında bize sunulmuş bir veridir. Bu veriyi kullandıktan sonra onu susturmamız gerekiyor. Acilde susturmamız gerekiyor. Acilde ağrıyı kesmemiz çok önemli. Yani ağrı kesicileri göz ardı etmemek lazım. Bu yüzden de kongremiz boyunca ağrının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Peki burada benimle fotoğraf çektirdiğiniz Konya ekibi sizden başlayalım. Önder, ağrın ağrıyacak. Neresinin ağrımasını istersin? Evet, bir yer ağrıyacak yani. Efendim? Kas ağrısı. Evet, vücut bölge olarak. Yani hangi kasların tabii? Bacak kaslarım. Bu sorunun cevabı var mıdır? Mesela ben düşündüm, geceleyin bunu düşündüm. Ya neresinin ağrımasını ister insan böyle bir soru? Kası anlatacağım ya. Çok bulamadım yani neresi ağrır. Mesela bacak kaslarının ağrıması herhalde hiç olmamıştır sende istediğine göre. Hiçbir şey yapamazsın. Yürüyemezsin, oturamazsın. Kol kalkamazsın, çöğünemezsin. Boyun ağrısı mesela. Boyun ağrısı berbat bir şey. Ya sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun, etrafına bakamıyorsun. Basit değil mi boyun ağrısı? Onun dışında mesela diyelim ki bir diş ağrısı hayatını mahvediyor. Renal kolik böyle. Analjezi yani aslında modern tıbbın en başarılı olduğu alanlardan biri. Ya bakıyorsun dişin ağrıyor, tamam mı? Hayatın kararmış ya. Yani o diş şeyi insanın sanki beynini oyuyor. Bir analjezi yapıyorsun. Bütün dünya değişiyor. Modern tıbbın en güçlü olduğu yer analjezi şu anda. Ameliyatları nasıl yapıyoruz? Analjeziyle yapıyoruz. Analjezide çok iyiyiz. O yüzden acilciler olarak da analjeziyi çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Ağrıyı kesmek gerçekten büyük bir nimet, aynı zamanda büyük bir görev. O yüzden sürekli nasıl yapalım, nasıl keselim bunun üzerine duracağız. Tabii ben çok uzatmak istemediğim için bazı şeyleri hızlı geçmek durumundayım ama Covid-19 biliyorsunuz hayatımızı çok değiştirdi. Özellikle ilk bir yıl evde otur, 65 yaş üstü evde hapis, yürümeye. Sonra neler duydunuz? İşte bazı farklı ani ölümler, mesela ne düşündük? Pulmoner emboliler düşündük. Hareketsizlik, süreç değişti. Evde kal dedik ama evde nasıl kalınacağının da açıklanması belki de gerekiyordu. Çünkü evde kalmanın bize getirdiği farklı problemler oldu. Hareketsizlik geldi, stres oluştu. Ve bu Covid-19 nereye kadar sürecek bilmiyorum ama biz evde kalmaktan en azından vazgeçiyoruz. Bireysel tedbirleri öne almaya çalışıyoruz. Bakın Covid-19 öncesi dünyada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin %31'inin fiziksel olarak inaktif olduğu. Yılda yaklaşık 3 milyon insanın fiziksel inaktivite nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte. Yani bunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulamamız lazım. Tabii Covid-19 bunu katladı. Bu yüzden bu fiziksel hareketsizliğin bize daha sonra farklı maliyetleri olacağını anlamamız gerekiyor. Ağrılarımızın, iskelet sistemiyle ilgili ağrıların arttığını, hastalarımızın böyle şikayetlerle geldiğini görüyoruz. Bu nedenle de
bunu dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Hem stres hem de stresörler kas ağrısı semptomları için risk faktörleri. Yani sadece hareketsizlik değil, aynı zamanda stres de ve stres yapan faktörler de buna sebep oluyor. Bu fiziksel ve zihinsel stres özellikle omuz ve boyun ağrısı. Ben biraz baş ağrısı daha çok oluyor değil mi ya? Mesela stres oluyor, başım ağrıyor diyorsun. Bizde bir alışkanlık var. Çay çok içiyoruz ya. Mesela Özlem Hanım, Zeynep Hanım böyle şeylerle içiyor. Çay içmeyince insan başı ağrıyor. Öyle bir deneyimimiz var değil mi? Bazı şeyler stresle ilgili. Bu yüzden de omuz, boyun ağrısı bunların nedenlerini iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam boynu tutulmuş, neden stres var? Bir diğeri tabii özellikle Covid-19'da psikolojik rahatsızlıklar. Bir de o zaman haberlerde duymuşsunuzdur. Boşanmalar arttı. Covid-19'dan sonra değil mi? Öyle bir şey oldu. İnsanlar beraber yaşamaya daha alışık değillerdi o kadar vakit geçirmeye birbirleriyle. 24 saat beraber geçirince psikolojik rahatsızlıklar da birbirini gösterdi. Nörolojik komplikasyonlar, kas iskelet sistemi bozuklukları. Tabii en çok korktuğumuz immobil durum ve tromboz görülme riski. Bütün bunlar çok ilginç istatistikler var. Artan her bir saatlik oturma süresi ya sedanter davranışın erişkinlerde yılda $126 sağlık maliyetine artışına neden olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden de daha fazla hareket edelim sonucu çıkarılmış. Yine bakın kas iskelet sistemi hepimizin deneyimi vardır. Özellikle yaş ilerledikçe bu deneyim daha çok artar. Sağın solunu ağrımaya başlar. Yaş 35'te de yaş 35 şiirinde şöyle bir şey vardı. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her geçen günün yeni bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Yaş ilerledikçe de iskelet ve kas sistemiyle ilgili ağrıların sizin peşinizi bırakmadığını göreceksiniz. Ama gençlerde de hep bunu görüyoruz. Özellikle çocuklarda, ergenlik döneminde dikkat ediyoruz. Bilgisayarın başında postür değişiklikleri görüyoruz. Daha 15-16 yaşındaki çocuklar. O uygun olmayan pozisyonda durmak, bütün bunlar ne yapıyor? Sistem gelişiminde probleme yol açıyor. Onlar da ağrıya bir zemin hazırlıyorlar. Bunun dışında uzun dönem hareketsizlikte sanayileşmiş ülkelerdeki sistem, mesela burada gördüğünüz gibi oturma sistemi, çalışma sistemi, bütün bunlar vücut sistemi üzerine etki edip ağrı konusunu daha çok gündemimize getiriyorlar. Velhasıl fiziksel aktivite yetersizliği önemli bir sorun bu kas iskelet sağlığı ile ilgili ve buralarda da kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan bireylerin olmayanlara göre fiziksel aktivite düzeyinin %20 daha düşük olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktivitenin önemini bu şekilde vurgulayalım. Tabii bir de meslek, özellikle son dönemler, işte bilgisayar başında, masa başında olan çalışmalar, bütün bunlar bize ağrının şeyini arttırıyor. Peki ne yapalım? Tedavi edelim. Bakın ağrıyı tedavi etmek çok önemlidir. Ağrı kesici verdiğiniz zaman aklınıza ilk gelen soru ne? Mesela ağrı kesici yazacağım. Ne düşünürsün ilk önce? Hep bizim tıbbi geleneğimizdir. Önce zarar verme düşünürüz. Ya midesine dokunur mu? Yok başka bir problem olur mu? Alerjisi var mı? Vesaire. O yüzden bir defa ağrı kesicileri kullandığımız zaman önümüze gelen en önemli sorunlardan birinin güven olduğunu, onu tanımış olmak olduğunu bilmemiz lazım. Bir de kas iskelet sistemiyle ilgili ağrılarda analjezinin sağlanmasının şöyle bir faydası var. Ağrı ve kas spazmı birbirini tetikliyor. Yani ağrı olan yerde spazm gelişiyor. Spazm olan yerde ağrı gelişiyor ve bu bir kısır döngü oluşuyor. Burada biz kısır döngüyü ne kadar çok etraftan kırabilirsek o kadar başarılı oluruz. İşte bununla ilgili çalışmalarda yaptığımız tedavilerde bir araya getirmemiz gerekiyor. Tabii bu ağrıları yönetmek için bu birkaç derste de anlattık. Değişik yöntemlerimiz var ama önce korumak,
Yani fiziksel aktivite, antrenmanlar, bu gibi şeylerle vücudun hani ağrıya direncini arttırmamız çok önemli. Ama ondan sonraki süreçte de eğer bize geldiyse biz üşenmeden, ya bunun için gelinir mi ya, senin geceleyin uyuyamadığın oldu mu? Mesela uzanamadığın. Niye? Skapulada ağrı var. Uzanmaya çalışıyorsun, uzanamıyorsun. Oturarak uyuyacaksın. Oturarak uyuyunca spazm artıyor. Spazm artınca ağrın artıyor. Ağrın artıyor, uyuyamıyorsun. Hep böyle. O yüzden özellikle acilde çalışan doktorlarımızın ağrı kesmenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka akıllarında tutması, ona göre davranması gerekiyor. Neleri kullanıyoruz? İşte biliyorsun, narkotikler, adjuvan analjizikler var. Narkotik olmayanlar var ve değişik ilaçlar var tabii kullandığımız. Onların çok üzerine durmayayım çünkü önemli bir çalışmayı burada çok değerli bir hocamız paylaşacak. O yüzden ben buraları uzatmadan, işte biliyorsunuz ilaç veriyorsun, mutlaka yan etkisini göz önüne alıyoruz. Onu söyledim işte daha önce, mide kanamaları. Bizde mesela bizim hastanemizde giz kanamaları çok olur bir bölgesel olarak. Genelde böyle ilaç anamnezini de burada görüyoruz. O zaman analjeziyle birlikte özellikle spazm durumlarında arkadaşlar kas gevşeticileri de birlikte düşünmekte fayda var. İşte bunlar içinde de ferinamidol oldukça etkili ve ben mesleğe başlamadan ortaokuldayken kullandığım bir ilaç yani. Ortaokulda. Yaşım ortaya çıkmasın diye. Ama 40 yıldır kullandığımız bir ilaç. Tabii böyle olunca bunun etkisinin güvenilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bir de ben hep söylerim firmaya da, IV kullanıp oral devam etme şansınız olan bir ilaç olduğu için elinizin altında daha rahat bulunuyor. Ve burada hem ağrının kesebiliyorsunuz, hem spazmolitik etkisi var, kas gevşetici etkisi var. Dolayısıyla bütün bunlar, hani hepimizin az çok deneyimi vardır bu ilaçla ilgili, gayet iyi sonuçlar doğurduğunu bilmek lazım. Tabii analjeziyi sağlarken amacımız hastanın susturmak değildir. Yani evet, ağrısını keselim ama ağrısını keserken bu ağrının neden olduğunu mutlaka bilerek kesmemiz lazım. O sebebi öğrendikten sonra yapacağımız iş ağrıyı kesmek olacaktır. Yani ferinamidolun nöromüsküler fonksiyonu bozmadan internöronal bir blokaj yaptığını burada tekrar vurgulayalım. Ve bu şekilde yan etkisi profilinde çok düşük olduğunu biliyoruz. 100 hastayla yapılan çalışmada %93 güvenli bulunmuştur. Yan etki insidansı da plasebo ile beraber. Dolayısıyla GIS etkilerinin de az olduğunu buradan tekrar ifade edeyim. Toksik doza ulaşmak konusunda da bize çok gelmedi ama mesela şu ilacı aldım. 10 çeşit ilaç almış. Suisit amaçlı. Bundan pek almıyorlar herhalde etkisi dolayısıyla mı? Mesela parasetamol entoksikasyonu çok fazladır. Non-steroid antiinflamatuar entoksikasyonu çok fazladır ama hani bu ilaçla bir entoksikasyon çok görmedik. Toksik düzeye de baktığınızda aslında hemen hemen toksik düzeyinin çok yüksek olduğu için sonuç oluşturmadığını görüyoruz. Arkadaşlar bu ağrı konusunu hep vurguladık kongre boyunca ve vurgulamaya devam ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek ama özellikle bu uydunun 2. bölümünde çok değerli bir hocamız bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Barkınberg. Onu kürsüye davet ediyorum. Ondan sonra tartışmada tekrar bir arada oluruz. Buyurun. Evet, merhaba. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Birincisi yemek vaktinde bizi dinlediğiniz için. İkincisi hakikaten hava güzeldi dışarıda. 3 gündür sizinle beraberim. Ve görüyorum ki hiçbiriniz hakikaten hiç sektirmeden girdiniz toplantılara. O yüzden tebrik ediyorum. Bizim kendi kongrelerimizde bu kadar çok şey yapmazlar. Yani inatçı olmazlar. Çok teşekkür ediyorum. Rekordati firmasına teşekkür ediyorum. Başar Hocam'a teşekkür ediyorum.
Yavaş yavaş da başlayalım isterseniz, çok sıkıldıysanız. Şimdi ben kimim? Öncelikle ondan bahsedeyim. İsmim Barkın Berk. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. İlaç tasarımcısıyım. Yani normalde sizin bugün kullandığınız moleküllerin hepsi bizim elimizden geçiyor bir şekilde. Sıfırdan başlayarak ruhsat aşamasına kadar bunları getiriyoruz. Bunlarla çalışmalar yapıyoruz. Preklinik çalışmalar yapıyoruz. Klinik çalışmaları gözetliyoruz. Klinik çalışmaların içerisinde bulunuyoruz ve değişikliklerini yapıyoruz. O yüzden bizim için çok enteresan çalışmalardan bir tanesi bu. Hep beraber bugün size sunacağımız çalışma. Şimdi öncelikle basit bir soruyla başlayalım. Ateşte yürüyebilir misiniz? Şöyle bir elleri görelim. Ateşte yürüyen var mı aranızda? Mümkün. Peki Legoların üstünde yürüyen var mı? Muhtemelen vardır. Yani olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ateşte yürümek mümkün çünkü biliyorsunuz aslında uyarıları limbik sistemimizle alıyoruz ve limbik sistemimiz sürekli bizim korteksimize soruyor. Diyor ki işte ben bunu yapabilir miyim, yapabilir miyim, yapabilir miyim diye. Bir süre sonra korteksimiz bunlara alışıyor ve yavaş yavaş bizi eğitmeye başlıyor. Dolayısıyla evet, Lego'nun üstünde, belli bir yaşın üstünde çocuğunuz varsa yürümeyi öğreniyorsunuz. Evet, kendinizi eğitirseniz, kendinizi doğru şartlarsanız ateşin üstünde de yürümeniz mümkün. Çünkü aslında bütün olay ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı. Şimdi ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı dediğiniz zaman biraz ağrı reseptörlerinden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz beyin ve karaciğer haricinde tüm dokularda bulunuyor ve de aslında böyle periferik aksonların uçlarında küçük düğme benzeri yapılar bunlar. İki tane grubu var bunların. Polimodel olanlar, unimodel olanlar. Polimodeller birazcık daha yavaş iletim sağlıyorlar ve bu hani işte 1 metre saniye gibi, özür dilerim, birazcık daha hızlı iletim sağlıyorlar, 1 metre saniye gibi. Unimodellerse bu birazcık daha farklı, işte 5-30 metre saniyede bir iletimle karşı karşıya bırakıyorlar. En büyük olayı bu gördükleriniz. Sıcaklık, kimyasallar, basınç ve soğuk. Bütün bunlar aslında acayip böyle duyarlı vaziyetteler. Hafif değişikliklerle beynimize sürekli bunların ne olduğunu, nasıl bittiğini, ne yapması gerektiğini sorup duruyor. Peki ne yapıyor? Alıyoruz, yukarıya limbik sisteme gönderiyoruz. Limbik sistem geriye dönüp soruyor bize. Diyor ki kortekste bununla ilgili bir anın var mı? Daha önce sobaya elini değdin mi? Daha önce ateşte yürüdün mü? Daha önce Lego'nun üstünde yürüdün mü gibi. Eğer yürüdüysen yürüdün diyor ve o noktada kalıyor. Çünkü bunların gerçekten geriye yönelik olarak beyin sapına kadar bir iletimleri var. Ondan sonra herhangi başka bir şey yok. Yani siz başlangıçta burada gördüğünüz herhangi bir ağrıyla karşı karşıya kaldığınız zaman işte bradikinin, prostaglandin E2, serotonin vesaire salgısını yapıyorsunuz. Yukarıya çıkıyor, yukarıya çıktıktan sonra geriye dönüşte herhangi bir şekilde baskılanmıyorlar. Niye baskılanmıyorlar? Çünkü aslında hepimizin bildiği gibi ağrı bir koruma mekanizması. Ağrı bir koruma mekanizması olduğu için de bu baskılanmaya ihtiyaç var mı diye soruyor vücut. Önce olayın geçmesini beklemesi lazım diye düşünüyor. Siz bunları bastırabilir misiniz? Evet, santral olarak bastırma şansına sahipsiniz. Opioid verirsiniz. Bir kısım farklı maddeler kullanma şansına sahipsiniz. Yani beyin sapına geldiği zaman onu orada durdurma şansına sahipsiniz. Sadece baskılarsınız ama. Peki etmen? Etmeni ortadan kaldırmak nasıl olacak? Şimdi bildiğiniz gibi biz vücutta travma varsa mutlaka enflamasyon vardır diyebiliyoruz. O yüzden istiyorsanız bu enflamasyon işine bir bakalım hep beraber. Demek ki o kadar otomatik çalışmıyormuş. Peki, daha fazla kendimi yormayacağım. Kontrol sizde mi? Masadaki arkadaşlar. Bir çalıştırabilir misiniz o zaman şunu?
Yok, inat etti, çalışmayacak herhalde. Olsun, ben buradan yavaş yavaş anlatmaya başlayayım size. Ne oluyor elinize kıymık battığı zaman? Ne oluyor elimize kıymık battığı zaman? Doku bütünlüğümüz bozulmaya başlıyor. Doku bütünlüğümüzün bozulmasıyla beraber eğer derin bir yaralanma varsa, özellikle damar bütünlüğümüz bozulmuşsa neyle karşı karşıya kalıyoruz? Vazokonstrüksiyon. Çünkü kanamanın kapatılması lazım. Kanamanın kapatılması için ne olması gerekiyor teknik olarak? Platelletlerin orayı tutmaları gerekiyor. Platelletlerin tıkamayı sağlaması gerekiyor. Peki platelletler tıkamayı sağladığı zaman daha sonra neler başlıyor? Enflamasyon medyatörleri. Enflamasyon medyatörleri aslında dokunun koruması için gerekli olan bir materyal. Sadece ve sadece oradaki genel olarak bütün hücrelerin tamamının bir şekilde tedavi edilmesi değil, bütün sistemin uyarılması ve bütün sistemin organize edilmesi için gerekli aslında. Dikkat ederseniz ağrı ile ilgili olan medyatörlerle enflamasyonla ilgili olan medyatörler birbirinin aynısı. O yüzden normal şartlar altında bir enflamasyon yola başladığında enflamasyon yolağıyla beraber ağrı yolağı da tetiklenir hale geliyor. Arkadaşlar daha fazla uğraşmayıp slaytı verirseniz bir sonraki slayttan devam edeceğim. Herhalde baştan aldılar hocam. Birazdan olur. Biz bu Gerek arada... yok. Direkt şey yapalım. Bir sonraki slayttan devam edelim. Sadece slaytları verseniz yeter yani. Günün sonunda enflamasyonla ağrı aslında birbirlerine paralel giden iki şey. Ve bu paralellik de çok ciddi bir şekilde nosiseptörler tarafından algılanıyor. Peki ağrıyı durdurmayı mı tercih ediyorsunuz? Ağrıyı serbest bırakmayı mı tercih ediyorsunuz? Şöyle bir elleri görebilir miyim? Ağrıyı durdurmak mı lazım? Ağrıyı serbest bırakmak mı lazım? Ağrıyı durdurmak lazım diyenler? Peki, ağrıyı serbest bırakmak lazım diyenler? Şimdi bu branştan branşa göre değişiyor. Ben değişik branşlarda değişik konuşmalar yaptım. Dolayısıyla bazı branşlarda çok net olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evet biz ağrıyı durdurmamız lazım. Ağrıyı kontrol altına almamız lazım. Bazı branşlarda diyor ki hayır ben ağrıyı kontrol altına almak zorunda değilim. Önce bir sebebini göreyim. Esas nokta nereden başlıyor bu iş? Ondan sonra bunun tedavisine yönelik bir şeyi düşünürüm. Yalnız tabii burada gözden kaçırılan bir şey var. Günün sonunda enflamasyonda, yaralanmada, ağrı etmenleri arasında temel olarak neden bahsediyoruz? Bir doku hasarından bahsediyoruz. Yani doku hasarıyla bağlantılı olarak aslında bir enflamasyon cevabı doğuyor. Endotel hasarı var, bağlantılı doku ödemi var. Doku ödeminden sonra tekrar bir dokunun bütünlüğünün bozulması durumu var. Günün sonunda ne var? Hipoksi ve tekrar aslında başa dönüyoruz, doku hasarına dönüyoruz. Evet, ilk etapta aslında ağrıyı görmek, enflamasyonun ana kaynağını görmek çok önemli. Fakat iş kronikleşmeye başladığı zaman bu bir kısır döngüye dönüyor. Yani kısa süreli mi, uzun süreli mi enflamasyonunuz bunu çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Yani veya yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor? Şurada gördüğünüz değerler bizim temel olarak kronik bir enflamasyon durumu varsa bu enflamasyonun genel kontrolü için baktığımız klinikteki değerler. Peki enflamasyon ağrı bir de üstüne üstlük spazm işin içerisine giriyor. Çünkü doku hasarı ile beraber bir de spazm durumu söz konusu. O zaman deminden beri Başar Hocam'ın bahsettiği kas ağrıları temel olarak baktığınızda aslında spazm kökenli mi? Enflamasyon kökenli mi? Mekanik hasarı mı dayanıyor? Yoksa hepsi mi? Aslında hepsi. O yüzden bakıldığı zaman mekanik veya non-mekanik bir etken olsun, sonuçta bir inflamasyon durumu var. İnflamasyon ağrıyı tetikliyor, ağrı spazmı tetikliyor ve bu döngü devam ediyor. Evet, sizin branşınızda öncelikli olarak hemen hastayı ağrısını giderip ne problemi olduğunu anlamak lazım. Çünkü biliyorum hani çok uzun süre sizinle beraber çalışma yaptık. Sizinle beraber çalıştım. Gelen hasta hakikaten bağıra bağıra ağlayarak geliyor. Ve o yüzden de sizin ona hızlı bir şekilde müdahale edip öncelikle ağrısını kontrol altına almanız gerekiyor. Peki nasıl karar veriyorsunuz ilaçlara? Aslında bu skalayı biliyorsunuz.
Teknik olarak 1'den 10'a kadar bir ağrı skalamız var. Dünya Sağlık Örgütü'nün standart olarak uyguladığımız bir kategorilendirilmiş ağrı durumu var. Ağrı tedavisi var. İlkinde nanopoidleri veriyoruz ve adjuvan tedavi düşünüyoruz. Eğer skala 1. basamaktaysa. Ortaya doğru geldiyse ağrı, o zaman nereye geçiyoruz? Zayıf opioidlere geçiyoruz. Çok uzun süre tartıştığınız bu konuyu biliyorum. Acaba opioid verelim mi, vermeyelim mi, ne kadar verelim, ne kadar doğru, ama acil hekimlerin çoğunun opioid vermekten hoşlandıklarını da biliyorum. Gerektiği zaman, çünkü rasyonel bir yaklaşımımız var. Tabii non-opioidler de işin içerisine giriyor. Günün sonunda eğer daha yüksek bir durum söz konusuysa, özür dilerim, o zaman opioid miktarını arttırmamız söz konusu oluyor. Non-opioid de veriyoruz, adjuvan da veriyoruz. Peki şuradaki bu zayıf opioid veya adjuvan terapi veya non-opioid, bu arada bir yerde bir başka çözüm yolumuz var mı? Yani opioid olmayan fakat aynı zamanda etki gösterebilecek olan bir birleşik var mı elimizde? Temel sorulardan bir tanesi buydu. Ve biz bunu yavaş yavaş ilk çalışmaya başladığımızda temel çıkış noktamız da buydu. Dedik ki neler var? Baktık. İşte merkezi etkili olan, merkezi etkili olmayan, yarı merkezi etkili olan çeşitli moleküllere gittik. Bunların içerisinde fenilomidol ciddi anlamda bizim ilgimizi çekti. Çünkü fenilomidol çok ilginç bir molekül. Öncelikle emiliyor ve emildikten sonra, kandan emildikten sonra ilk gittiği yer aslında kas. Ve kasa dokulandıktan sonra, yani kasa depolandıktan sonra yavaş yavaş kastan salınmaya başlıyor. O yüzden de bir plazma düzeyine baktığımız zaman yaklaşık 1 saat içinde normal plazma düzeylerine ulaşan bir molekül. Büyük oranda vücudun içerisinde kas kitlesinin içerisinde dağılım gösteriyor ve yavaş dolaşıma katılıyor ve bir süre sonra da bu yavaş dolaşımda beraber safra yoluyla ve idrarla ciddi anlamda glukronat konjugatları şeklinde atılıyor. İster intramusküler olsun, ister oral olsun 800 mg'lık bir tek dozda yaklaşık 15. 20. dakikadan itibaren çok ciddi anlamda etki görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki endikasyon olarak kısa ürün bilgisinde ne yazıyor? Deniyor ki kas iskelet sistemiyle ilgili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde deniyor. 2 tane formum var. Demin hocam bahsetti. Intramusküler olan form ve tablet formu. 800 mg 3 mililitrelik enjeksiyonluk çözeltide var. 400 mg da film tablette var. Günde 3 defaya kadar dozlayabiliyorsunuz 1-2 tablet olarak. Şimdi ne diye bugüne kadar 40 seneden beri konuştuk? Antispazmolik diye konuştuk. Antienflamatuar ve analjezik, yani antienflamatuarı konuşmadık ama analjezik mi diye konuştuk. Fakat tabii işin ilginç tarafı, demin de söylediğim gibi, bunlar birbirlerine bağlı mı? Şimdi spazm nasıl gelişiyor? Bir de spazma bakalım. Ondan sonra işin en tatlı tarafına ve yaptığımız çalışmaya geleceğim yavaş yavaş. Kas fazlaca kasıldığı zaman günün sonunda ağrı ve sertlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, hani çok kitap bilgisidir, laktik asit birikir, pH yükselir. Dolayısıyla hani ana sebep budur, krampların, spazmların diye düşünürüz ama sadece bu değildir. Sarkomerlerde aslında mikroenflamasyonlar da gerçekleşir. Mikroskobik boyutta yakınlaşıp bakmış olsaydık mikrotravmaların, mikroenflamasyonların gerçekleştiğini görürdük. Bununla bağlantılı olarak da ağrı oluşumu gerçekleşir. Yani spazm beraberinde ağrıyı getirir. Tabii bağlantılı olarak nosiseptörler de devreye girer. Basınç, sıcaklık uyarılarla zorlama sonucu bütün enflamasyon medyatörleri orada davul çalmaya başlarlar. Günün sonunda da eğer siz kendinizi ateşte yürümeye endekslemişseniz endorfinler işin içerisine girer ve bu hissi bloke eder. Çok uzun süre maraton koşan atletlerde endorfin miktarları ile ilgili çalışmalara bakıldığında çok ciddi anlamda yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla enflamasyon ve ağrı burada da mikroenflamasyon şeklinde spazma yol açıyor. Peki dedik ya, ortada bir ilaç molekülü bulmamız lazım. Ortada bir şey olması lazım. Bir ara tedavi bulmamız lazım. Şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki neler olabilir bu ortada bütün bu özellikleri gösterecek? İlginç bir şekilde yeni teknikler var bizim yaptığımız işte. Bunlardan bir tanesi sanal tarama teknikleri diye geçiyor. Ve benzerlik olarak enflamasyonla ilgili medyatörleri, enflamasyonla ilgili bloke edici ilaçları, antienflamatuarların yapılarını taratabiliyorsunuz bilgisayar yardımıyla ve yapay zeka yardımıyla. Bunları kullandık ve bunları kullandığımızda önümüze fenilomidol molekülü çıktı.
Baktığımız zaman yapısal olarak piroksikama ve meloksikama çok benzediğini gördük. Ve bunu şöyle bir teknikle tekrar analiz etmeyi tercih ettik. Dedik ki meloksikam ve piroksikam, yani oksikamlar siklooksigenaz enzim inhibitörleri. Siklooksigenaz enzim inhibitörleri enflamasyondan sorumlular ama bir dolu farklı yan etkileri var. Acaba biz bunu sanal ortamda siklooksigenaz enzimine, türevlerine, siklooksigenaz 1 ve 2'ye bir şekilde aktif yöreleri üstüne etkinliklerine bakabilir miyiz? Ve bunu yaptık. Aynen düşündüğümüz gibi oksikamlara benzer olarak aktif yöre amino asitleriyle beraber etkileşim gösterdi. Hem siklooksigenaz 1'de hem de siklooksigenaz 2'de. Daha sonra dedik ki tamam güzel de hani sonuçta bu bir sanal gerçeklik. Bunun gerçeğini yapabilir miyiz? Veya öncelikle bunu bir hayvan deneyiyle simüle edebilir miyiz? Var olan non-steroidal anti-enflamatuarlarla beraber karşılaştırabilir miyiz? Veya bugüne kadar olan non-steroidal anti-enflamatuarların yan etkilerini de acaba enflamasyon mekanizmasında fenomenidol gösteriyor mu? Ve hayvan deneylerini yaptık. Hayvan deneylerinin sonucunda gördüğümüz çok enteresan sonuçlar var. Önümüzdeki hafta Farmakoloji Kongresi'nde sunum olarak yapacağız ve aynı zamanda yayına hazırladık. Dolayısıyla detaylarını vermeyeceğim ama kısaca size nelerle karşılaştığımızı anlatacağım. 1. Bugün çok kullandığınız günlük standart non-steroidal anti-enflamatuarlara benzer etki mekanizmasına ve benzer etkinliğe sahip. Bugün gördüğünüz ve kullandığınız non-steroidal anti-enflamatuarlardan çok daha iyi gastrointestinal cevabı var. Hayvanı açıp baktığımızda çok net şekilde görüyoruz. Gastrointestinal olarak herhangi bir problem yaratmıyor. Daha da enteresanı o enflamasyon medyatörleri dedik ya, enflamasyon medyatörlerinin seviyelerine de baktık süreç içerisinde ve gördük ki diğer non-steroidal anti-enflamatuarlara yakın ve benzer etkinlik gösteriyor. O zaman çok teknik olarak şunu söyleyebilirim. Bugün biliyoruz ki fenomenidol yapısı siklooksigenaz 1 ve 2'yi dengeli olarak inhibe ediyor. En güvenli tercih ettiğiniz non-steroidal anti-enflamatuarlardan daha iyi olarak. Sadece bunu da yapmıyor. Aradaki o boşluğu yani antispazmolitik olmasını ve ağrı kesici özelliklerini de beraberinde getirip o mikro enflamasyonları da engelliyor. Çünkü gene diseksiyonlarda gördük ki gerçekten o mikro enflamasyonları da ciddi anlamda etkinliğe sahip. Tabii başka neler yapıyor? Bu yolağın alt taraflarında prostaglandin E2 basamakları var. Prostaglandin E2 oluşumunu inhibe ederek nosiseptörlerin uyarımını da kas boyunca ve periferal sinir uçlarında azaltıyor. Yavaş iletimi polimodal kavşaklarda etkilerken monomodal kavşaklarda etkilemiyor. Böylece en önemli kısmı geliyor. Opioidlerdeki refleks yoksunluğu fenomenidolde yok. Yani refleksleri hala ciddi anlamda tutabiliyorsunuz hastada. O yüzden gene o ara tedavi için oldukça önemli. Tabii sadece bunları yapmıyor. Bunları yapmadığı gibi bir de kendine ait olan metabolitleri var. Bu metabolitlerin de ilginç özellikleri var. Şimdi yapısal olarak mono ve diaminopiridin türevleri dediğimiz özel bir metabolite sahip. Bu metabolitler nöropatinin ve düzensiz sinir iletimi kaynaklı olan durumlarda zaten kendi başlarına klinik öncesi çalışmalarda etkinliği belirlenmiş olan moleküller. Yani hali hazırda bunları zaten klinikte kullanmıyoruz ama klinik öncesi çalışmalarda ilaç olarak kullanıyoruz. Özellikle fenomenidolün metabolitlerinden 2-aminopiridin yapısı sinir kavşaklarında asetilkolin salınım miktarını değiştirmeksizin hücresel iletim yani nöronal iletim yapabilmekte. Dolayısıyla spazm oluşma olasılığını da ortadan kaldırıyor. Yani kullandığınız zaman sadece spazmın engellenmesi değil, aynı zamanda spazm oluşma olasılığını da düşürüyor. Uzun süreli kullanımlarda bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi aslında mutajenik etki veya genetotoksik etki. Bunlara da sahip değil. Yapılan çalışmalar bize
bunu gösterdi. Daha sonra gene ekip olarak döndük ve vaka çalışmalarına baktık. Bugüne kadar fenomenolojide hangi vakalarda kullanmışsınız? Hangi vakalarda yazmışsınız? Burada gördükleriniz aslında vaka örnekleri. 3 tane vaka örneğim var, 4 tane vaka örneğim var. Bir tanesi 35 yaşında, erkek yönetici. Belde kronik ağrısı var normal şartlar altında. Fakat 3 gün önce bir araba kazası geçiriyor ve şiddetli derecede sarsılıyor vücut. Ve ağrı gündüz hareketleri de artıyor. Dolayısıyla bakmış arkadaşlar, disk hernisi olduğunu görmüşler, stenoz olduğunu görmüşler, disk jenerasyonu olduğunu görmüşler ve de L4'te kompresyon fraktürü olduğunu görmüşler ve de bağlantısı olarak fenomenol reçetelendirmişler. Önce kullanmışlar, arkasından da reçetelendirmişler. Hastanın 1-1,5 haftalık süreçte toparladığını görmüşler. İkinci vakamız bir kadın. Gaziantep'te yaşıyor, çadırda doğmuş ve de evlenmiş ve 5 çocuk annesi. 59 yaşında çok kısa sürede 5 çocuk ve bütün o iş yükünü aslında omuzlarında taşımış. Okur yazar değil. Mekanik bir boyun ağrısı çekiyor. Bir musküler spazm var sürekli. Skolyoz durumu var. Lordoz aralığı daralmış vaziyette ve kenar osteofitleri var. Aynı şekilde bu hastaya da fenomenol reçete edilmiş. 1-1,5 hafta sonra tekrar çağrılmış ve bakıldığında etkin şekilde tedavi olduğu gözlemlenmiş. Üçüncü vakamıza geldiğimizde 48 yaşında bir devlet memuru arkadaşımız, üniversite mezunu, aslında beyaz yakalı sınıfı içerisinde sayılan bir arkadaş. İstanbul'da yaşıyor ama ara ara gidip geliyor. Çünkü ailesi çok yakın bir mesafede oturuyor ama bu ara ara geliş gidişler aslında çok sık geliş gidişler. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir araba kullanırken bir araç yolculuğu sonucunda ilk defa ve aniden bir spazmla karşı karşıya kalıyor. İki kürek kemiği arasında ve şiddetli ağrıyla hemen arabasını acilin önüne çekiyor. Akut mekanik sırt ağrısı var, musküler spazm var. Miyorelaksiyon olarak fenomenol yapılıyor ampul olarak. 10 gün boyunca da yazılmış. Topikal olarak da prepa jeli vermişler. Kullanım sonucunda hasta pozitif sonuçla geri dönmüş. Dördüncü vakamız bir beyaz yakalı daha bir hanım. Çok ciddi anlamda enteresan şekilde kendisini sürekli diri ve iyi tutmaya çalışıyor. Sürekli pilates yapıyor. Boyunda ve kalçada ağrı şikayetleri olmuş. Ve de merdiven çıkarken kalçadaki ağrısı artmış. Boyun ağrısı da sağa sola dönüşte artıyormuş. Gene aynı şekilde fenomenol tedavisiyle toparlanmış hastamız. Ağrı hocamın da söylediği gibi çok enteresan bir şey. Çekmeyen bilmez, hepimiz çekiyoruz ama ağrı çekenler bize geliyorlar. O ağrı skalası çok enteresan bir skala, aslında her şeyi göstermiyor bize. Amerika'da bir sergiyle kapatmak istiyorum. Kronik ağrısı olanlarda demişler ki kendinizi ifade edin. Resim çizin ve bize kendi ağrı düzeyinizi ifade edin. painexhibit.org'da var, görebilirsiniz. Bu onlardan bir tanesi, aslında hastanın ne kadar ciddi anlamda ağrı çektiğinin kendi kendine ifadesi. Umarım bakarsınız, çok ilginç, çok enteresan resimler var ve umarım sizi çok fazla sıkmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınızı alabiliriz. Çok teşekkürler değerli hocam. Gayet güzel, aydınlatıcı bir sunum. Hiç de sıkılmadık. Bize böyle başka bir bakış açısı da verdiniz. Çalışmalar da çok değerli. Tabii öğle arası fazla meşgul de etmek istemiyorum. Gerçekten çok dolu dolu bir uydu geçirmiş olduk. Demek ki böyle uydu yapmamız gerekiyor. Onun için şimdi soru ve katkı varsa alabilirim. Soru ve katkı. Onun dışında ben şöyle toparlayayım. Hocamızın bahsettiği branşlarda biz ağrıyı keseriz. Bizim işimiz ağrıyı kesmek. Ama bu ağrıyı, hastayı susturmak için kesmiyoruz. Yani hastanın hastalık dilini alıyoruz ama ağrısını kesmek bizim için kutsal bir
vazife gibi görüyoruz. O yüzden analjizide eksik bırakmayalım. İnsanları semptomatik tedavide eksik bırakmayalım. Özellikle bu dönem semptomatik tedaviler arkadaşlar ihmal edildi. Hem pratisyen arkadaşlarımız hem aile hekimleri hem acil çalışanları. Semptomatik tedavileri ihmal etmeyin. O vücudun direnci için semptomatik tedaviye ihtiyacımız var. Ben böyle bitireyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saat 2'de buradayız. %61'i non-ST elevation MI olarak kaydedilmiş. Aşağıda eşlik eden hastalıkları beklediğimiz gibi hipertansiyon, daha öncesinde miyokard öyküsü ve diyabeti görüyoruz. Ve bir de daha önce bu başvuranların %17'sine daha önce de perkütan girişim yapıldığını görüyoruz. Bu hastaların %93'üne koroner anjiyografi yapılmış. Anjiyografi sonrası da %73'üne perkutan koroner girişim yapılmış. Bu rakamları niye veriyorum? Birazdan Türkiye MA2'yi verdiğimizde Covid döneminde bunlarda bazı değişiklikler var. Bu yaşadığımız korkunç dönemi, hani bu arada da söyleyeyim, hepinize geçmiş olsun diyemiyorum, maalesef devam ediyor. İnşallah Allah bir daha böyle bir süreci bize yaşatmaz. Ellerinize sağlık, bu dönemde vatandaşlarımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı onu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Türkiye MA2'ye baktığınızda yine aynı merkezlerde COVID-19 sürecinde yine 15 günlük süre zarfında bütün başvuran akut koroner sendromları toplamışlar. Hani aşağıdaki grafikte şurada görüyorsunuz. Bakın totalde yaklaşık 1872 başvurudan 991'e düşmüş. Ve bunları ST yükseklikli ve non-ST yükseklikli MI olarak ayırdığınızda özellikle non-ST elevation MI'larda %56'ya varan bir azalma var. ST elevation MI'larda bile %30 civarında bir azalma var. Hani bunu yorumlarken şunu düşünmek lazım. Bu hastalar yok olmuyor. Yani yapılan girişimler belki tarafsız tartışılabilir. Ama yok olmadıklarına göre bunların çok büyük bir kısmı hastaneye başvurmadıkları için daha sonra bunların ciddi komplikasyonlarıyla bize geliyorlar. Gelmeye de devam ediyorlar. Sanırım buradaki herkes de bugünlerde sahada bunların karşılığını görüyorlardır. Buraya baktığınızda oranlar %50 gibi ST elevation MI, non-ST elevation MI. Çünkü gördüğünüz gibi ST elevation MI'lardaki düşüş non-ST elevation'lardan daha az, eşitlenmiş STEMI, non-STEMI sayısı. Medyan yaş çok farklı değil, 60'larda. Ambulansla gelen hasta sayısında artış olmuş. Bakın daha önce %11'miş, %20'ye. Çünkü büyük olasılıkla, bu da benim tabii biraz tahminim, daha önce daha erken dönemde ambulans çağırıp gelen hastalar hastaneye gitmek için biraz daha ertelemiş olabilirler. Erteleyince daha kötülemiş olabilirler ve daha kötü bir halde başvurmuş olabilirler. Böyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine de farklı değerlenecek olanlar varsa ekleyebilirler. Hastaların semptomlarının başlamasıyla ambulans aramalarına kadar geçen süre burada görünüyor. 90 dakikadan daha önceki, daha doğrusu 90 dakika, daha önce 52 dakika bekliyorlar yani aramak için. Bu süre uzaması hastaların semptomlarının başlangıcından perkütan merkezlere ulaşma sürelerini değiştiriyor ve buna bağlı olarak bakın 270 dakikaya kadar çıkmış, normalde 215 dakikalardan hastaların perkütan girişime ulaşma süreleri. Hastane içinde uygulanan tedavilere bakıldığında hastaların %87'sine koroner anjiyografi yapılmış. Bunların daha önce %93 olan bu istatistik %87 görünüyor burada. Belli bir azalma var. 68'ine de perkütan girişim yapılmış. Bunda da keza bir şey var. 73'ten 68'e. Bunların hepsi istatistiksel anlamlı azalmalar. Yani Covid dönemi kardiyoloji hastalıklarına, bunların içinde en önemli yer tutan akut koroner sendromlara, ulaşımda da, bunların tedavilerinde de ciddi eksiklikler olmuş. Türkiye MAI çalışmasının ikincisi bize bunu biraz daha göstermiş oluyor. Türk Kardiyoloji Derneği'ne de bu nedenle teşekkür ederiz bu farkındalık için. Bu aynı zamanda bizim hizmet verdiğimiz hasta popülasyonunda
yansıtıyor. Çünkü bu hastaların tamamı acil servisler aracılığıyla hastanelere giriyorlar. Buradan sonra platoyu şöyle bir hatırlayalım. Yani ticagrelor'un hem etkinliğini hem yan etkileri açısından ruhsatlandırmasına temel teşkil eden bir randomize kontrollü çift kör bir çalışma. Sadece sonuçlarından, etkinliklerinden bahsedeceğim birazdan. Ama bu karşılaştırmalar hepinizin bildiği moleküller olan klopidogrel, prasugrel ve ticagrelor arasında yapılıyor birçok çalışma. Cangrelor da son zamanlarda yine kılavuzlara yavaş yavaş giren bir ajan ama ülkemizde olmadığı için buraya eklemedim. Hani özetlenecek olursa plato çalışması aslında net bir ticagrelor klopidogrel çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda da %2'ye yakın %1.9 mortalite azalması sağladığı için doğrudan kılavuzları etkilemiş ve ön plana çıkmış bir molekül. Bir aktif ilaç, bir ön ilaç değil. Kısa süre onset offset çalışması yapılmıştır plato dışında, platodan önce süreleri ayarlamak için. Hem trombosit agregasyon süresi çok kısadır, yani çok kısa sürede etkisi başlar diğerlerine göre. Hem de yıkanma süresi, yani plazmadan yıkanma süresi çok kısadır. İkisi de 3 gün civarındadır. Klopidogrelle cerrahi öncesi bırakma süresi 5 gün olarak kabul edilmiştir. Prasugrelle belirgin bir fark vardır. Onlar özellikle daha uzun sürede dolaşımdan temizlendiği için cerrahi gidecek hastalar için çok tercih edilecek bir ajan olarak görünmüyor. Nasıl bir çalışma plato? Randomize kontrollü çift kör dedik. İki grubu da değerlendiriyor. Yani bu çalışmaya katılan hastalar STEMI ve non-ST elevation sendromlar diyebiliriz. Unstable angina ve non-ST elevation MI için. Artı bu gruplarda PKG uygulananlar, uygulanmayanlar, bir de hiçbir şey uygulanmayanlar olarak alt gruplara ayrılıyor. Şöyle kısaca sonuçlarına baktığımızda bu organizasyonun sayılarını göstermek için, daha doğrusu çalışmanın gördüğünüz gibi 18.624 hastalık bir çalışma. Neredeyse 4 kıtada 5 kıtada yapılmış bir çalışma. Her bir gruba 9.000'in üzerinden hasta alınıyor. 12 ay sürüyor çalışma. Hastanın acil servise başladığı andan 12. ayın sonuna kadar takip verilerini görüyoruz. Bir gruba ticagrelor veriliyor. 180 mg yükleme, 90 mg 2 doz artı aspirin. Diğer gruba klopidogrel bildiğimiz 300-600 mg yüklemelerde 75 mg 4 kez olmak üzere ASA'yla beraber veriliyor ve sonuçlarına bakıyoruz. Birleşik sonlanım noktası kardiyovasküler ölüm. Bu alanda mortalite azaltması az önce söyledim size. Net %1.9 hani 2 kabul edersek number needed to treat biliyorsunuz. Yani bu şu demek, 100 kişiyi verdiğinizde 2 kişinin istenmeyen olaylarını önlüyorsunuz. Mortalite inme ya da stroke, inme ya da MI diye. Yani NNT'si 50. 50 kişiyi tedavi ettiğinizde bir kişinin hayatını kurtarıyorsunuz anlamına gelir yorumlamak açısından. İnvazif tedavi alanlarla non-invazif tedavi edilenler açısından da fark gösteriliyor değişik oranlarda. Hatta hiç tedavi almayan grupta ticagrelor verdiğiniz zaman çalışmanın ana sonucunun üstüne çıkıyor. 1.9 yerine 2.3 mortalite farkı görüyorsunuz. Bunlar gerçek mortalite azalmaları. Altında relatif riskleri yazıyor bunun. Yani relatif azalmaları %15 diyebiliriz. Bu kardiyovasküler ölümle miyokard enfarktüsüne tek tek baktığınız zaman, yani MACE grubuna değil, bütün komplikasyonlara değil, tek tek baktığınızda da her birinde kendi oranlarında bu düşüşleri görebiliyorsunuz. Klopidogrelle primer ST elevation MI'ları ayrıca değerlendirdiğinizde, bakın yine %1.7 sadece ST elevation grubunda dahi %1.7 bir risk azalması, %15 relatif olarak relatif reduction görüyorsunuz. Bunların tamamı ticagrelor rehine görüyorsunuz. Non-ST elevation hastalarda da benzer bir şekilde bütün alanlarda mortalite azalmasını plato göstermişti. Zaten çok kuvvetli, yapısı çok kuvvetli, güvenilirliği çok yüksek bir çalışma olduğu için çok az ilaç dünyada yüksek kaliteli çalışmalarla tek başına değiştirebiliyor. Kılavuzları değiştirebiliyor. Plato öyle bir çalışmadır. Yani özellikle bu uzun süredir sunuyorum çünkü bizim yani bu çalışmaları iyi okuyup daha iyi çalışmaları yapabilmek için de iyi bir eğitim olanağı bu çalışmaları okumak. Peki bu etkiyi gösterirken neye mal oluyor? Onu hiçbir zaman hesaptan çıkarmamamız gerekiyor. Her etkiyi gördüğümüzde bu etki sonucu kaybettiklerimiz var mı diye bakıyoruz. Bu çalışmaların tamamında
tabii ki ölüm ve kanama olaylarına bakılıyor. Yani primer takip noktası ölüm olduğu için burada daha çok kanamaya bakıyoruz. Hani özetle baktığınızda klopidogrel ve ticagrelor grubunda kanamalar arasında her tür yapılmış kanama klasifikasyonları karşılaştırıldığında belirgin bir istatistiksel fark görülmüş değil. Buraya baktığınızda Plato çalışmasının bir özelliği de ticagrelor kolunda yer alan hastaların yaklaşık yarısına klopidogrel kullanılmış. Yani şöyle bir şey, bu çalışma yapılmadan önce switch çalışmaları yapılmış bunun. Yani trombosit agregasyonuna etkisi açısından ticagrelorla klopidogrel uygulanan hastaları switch etmişler ve trombosit fonksiyonlarına bakmışlar. Değişmelerinde bir sakınca var mı diye switch çalışmasında. O yüzden ilk önce bu çalışmayla bu çeviri dönülmelerin, yani klopidogrel verilen hastaya ticagrelor değiştirirsek bir şey olur mu diye yıkanma süreleriyle etki süreleri açısından bir fark olmadığı gösterildiği için bu çalışma onay alırken başlangıçta hangi tedavi başlanmış olursa olsun, ki o zaman klopidogreldi standart tedavi, bunları ticagrelor'a değiştirerek çalışmaya devam edebiliyorlar. Bu switch çalışması bu açıdan önemli. Birazdan kılavuzda da bunun etkisini göreceğiz zaten. Bu onu anlatıyor. Bu kanamalar arasında fark yok ama neredeyse ticagrelor grubunun yarısında daha önceden klopidogrel kullanan hastalara ticagrelor başlandığı halde dual antiplatelet tedavi altındayken bile kanamalar arasında fark gösterilememiş Plato çalışmasında. Evet, Plato deyince yani birkaç tane yan etkilerden bir tanesi dispne diye geçer. Genellikle bizim gördüğümüz bir etki değil, yani bizim acil serviste gördüğümüz. Uzun dönem kullanımlarda bir miktar ürik asit yükseklikleri ve dispne olduğu, fakat hiçbir çalışmada bu nedenle hastaların ilaç bırakmasını gerektirecek herhangi bir problem olmadığı biliniyor. Hatta bununla ilgili çok değişik ölçüm ve karşılaştırmalar yapılmış eleştiriler nedeniyle. Kalıcı, ilacın tamamen ortadan kaldırılmasına sebep olacak herhangi bir şey yapılmış, yani bulunabilmiş değil. O yüzden de bununla ilgili bir uyarı içermiyor kılavuzlar. Özetle ticagrelor klopidogrel ile karşılaştırıldığında daha hızlı etkili, akut koroner sendromlarda da mortalite açısından klopidogrel'e göre çok daha iyi sonuçlar verdiğini Plato aracılığıyla sisteme gösterdi. Bu çalışmanın alt grupları var. Yine biraz hızlı anlatmaya çalışacağım çok detaya girmeden. Sorular sorabilirsiniz diye inşallah. Plato'nun alt gruplarında non-invaziv tedavi diye bir grup var. Çünkü diğer çalışmalarda bunlar yok. Mesela prosedürel çalışması sadece perkutan koroner girişim yapılan hastalara verilmiş ve bu antiplateletin sadece o hastalardaki sonuçlarını değerlendirmiştir. Burada non-invaziv tedavi grubu var ki bizim ülkemizde çok fazla non-invaziv tedavi grubu hastası var. Onu da unutmamak lazım. Yani merkez sayısı çok olmasına rağmen invaziv tedaviye ulaşamayan çok fazla hasta var. Buradaki etkinliği çalışmanın ana sonuçlarının bile mortalite azaltması açısından daha yüksek. Hatırlatmakta fayda var bunu. Bu grupta da yine kanama açısından herhangi bir risk görülmeden bu etkiyi gösterebiliyor. 75 yaş üstü grubu önemli bir grup çünkü rakip olduğu moleküllerde kilo ve yaş sınırlamaları var biliyorsunuz. Gerçi biraz değiştirilmiş, konuşacağım birazdan. Ama 75 yaş üstü grupta da etkinliğini yeterince göstermiş, artı herhangi bir kanama problemine yol açmamış. Alt grup analizleri sonuçları olarak. Koroner arter bypass çok önemli bir grup. Bypass çünkü bu tedavi gruplarının içinde bypass kullanan bir grup da var. Ve bu grup da az değil, yaklaşık 1900 hasta bu çalışma grubunda bypass olmuş hasta. Bypass hastalarının sonuçlarına da baktığınız zaman %16 relatif risk, yani %2'ye yakın bir mortalite azalmasını çok net görebiliyorsunuz bypass grubunda dahi. O yüzden bypass'a gidebilecek hastalarda eğer acil bypass değilse, acil bypass'larda yıkanma süresini hepsi için bekliyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Yani böyle velenle gelmiş ana koroner riskli ya da ana koroneri gördüğünüz hastalarda bypass'ı her ikisinde de 5 günden önce yapmak biraz riskli görünüyor. Plato çalışmasının çok güzel bir yanı, belki gelecekte çalışmalar yaptığımızda bunu akılda tutmak lazım. İlk defa randomize kontrollü bir çift gör kıtalar arası bir çalışmanın validasyon çalışmasını yapmak mümkün oldu. Aslında bu bir ileriye dönük çalışma değil. Bunun adı Swediheart çalışması. İsveç'ti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. İsveç'in kendi sağlık sisteminde bu yıllara sari grupta bu her iki dual antiplatelet yani tedaviyi alan klopidogrel grubuyla ticagrelor grubunu
gerçek hayatta geriye dönük karşılaştırmışlar. Yani senelere baktığınızda 2010 ile 2013 arasındaki 71 hastanenin buraya gelip tedavi olan hastalarda klopidogrelle bir yıla tamamlananlarla ticagrelorla bir yıla tamamlayanların sağ kalımlarını, komplikasyonlarını karşılaştırmışlar. Neden ticagrelor grubu daha az? Çünkü bu yılların bu ortasına gelinceye kadar sadece klopidogrel ruhsatlı, ondan sonra ticagrelor giriyor. O yüzden %30'unu oluşturuyor çalışmanın sadece ticagrelor grubu. Bu bölgeye de baktığınızda daha önceki Plato sonucu 1.9'da hatırlıyorsunuz. Relatif risk azalması %15'ti. Gerçek hayattaki sonuçlarıyla da örtüştüğünü görüyoruz. Ciddi büyük bir çalışmanın hayatta ne olmuş diye baktığınızda da aynı sonucu burada görebiliyorsunuz. Ki hani orijini olarak İsveç değil, çalışmanın orijininin olduğu yer İsveç değil. Valide edilmiş bir çalışma olarak kabul etmek gerekiyor. Ve aynı çalışmanın yani Swedehart'ın kanama sonuçları da yine Plato sonuçlarından daha kötü kesinlikle değil. Gerçek hayatta da kanama sonuçları benzer olarak gözükmüş. Yani çalıştığımız molekül artık 11. yılını doldurmuş. Bütün 2010 yılından beri de bütün kılavuzlara girmiş bir molekül. Bu da tarihi gidişatını görmek mümkün. Çok kabaca hatırlayalım. Normalde nerede kullanıyoruz? Aslında yani hepimiz biliyoruz. Bugün ST elevation, non-ST elevation ya da unstable angina, yani non-ST elevation sendromlar diyoruz. Geldiklerinde dual antiplatelet tedaviyi başlıyoruz. Seçeneklerimizi de kılavuzlar belirliyor. Kılavuzlara baktığınızda ticagrelor kullandığımız 180 mg yükleme dozu 2x1 90 ile devam edeceğiz. Tedavi stratejisinden bağımsız olarak yani gelen hasta acaba perküten koroner girişime mi gider? Acaba hiçbir tedavi vermeden mi izleyecekler? Ya da erken PKG mi yapacaklar? Sonra mı PKG mi yapacaklar? Bunların hiçbirine bakmadan bir kullanma endikasyonu veriyor. Nereden alıyor bu endikasyonu? Plato çalışmasının organizasyon şemasından alıyor. Prasugrel kullanabilmeniz için prasugrel çalışmasında doğrudan acil servise geldiğinde verilmiyor bu ilaçlar. Hastaların anjiyografi ile koroner anatomileri görüldükten sonra yani hemen anjiyoya çıktığında orada koroner anatomiyi gördükten sonra bir de anjiyo anında verilmesi öneriliyor. O yüzden doğrudan anjiyoya gitmeyen hastalarda ticagrelor kullanmak mümkün değil. Aslına bakarsanız prasugreli bizim kullanmamız için kardiyoloğun gelip ben bunu anjiyoya alacağım kullanmayın demesi gereken bir ilaç bu. Çünkü alacak, götürecek, koroner anjiyoyu görecek, ondan sonra kullanacağı bir ilaç. Kendi çalışmasının yapısı bu çünkü onun. Ama her ikisi de klas 1. Yani sınıf 1 öneri. İkisi de çünkü o da randomize kontrollü, çok merkezli bir çalışma. İyi organize edilmiş bir çalışma. Diğeri de öyle bir çalışma. Bazı kısıtları var. Hani burada söylemedim. İşte yani daha önce 60 yaş altına 60 kilonun altına 75 yaş üstüne kullanılmıyordu prasugrel. Şimdi biraz gevşetilmiş, ondan bahsedeceğim kısaca. Bir de anjiyoyu görmeden kullanılmıyor, onu biliyoruz zaten. Bu da aynı şeylerden bahsediyor. Şimdi burada en önemli özelliği ticagrelor'un kendi benzerleriyle farklı olarak en önemli özelliği bütün hasta klopidogrel kullansa da kullanmasa da bu hastaya ticagrelor başlayabiliyorsunuz. Az önce çalışmanın dizaynında anlattığım gibi. Bu çalışmanın böyle ruhsat almasının sebebi de bunun önceden yapılmış bir switch çalışması olması. Sonra ruhsata Plato'ya girmesi, sonuçlarında konfirme etmesi. Bu keza European Heart Journal'da ki kılavuzların içinde olan bir görüntü. Bakın işte klopidogreli ticagrelor'u prasugreli klopidogrele değiştirecekseniz hangi dozlarda değiştireceğinizi veriyor. Fakat sadece bir tanesi yeşil. Onun sebebi bunları yapacaksanız bu dozlarda verin ama değişebileceğinizi kanıtlanmış olanı budur diyor. Bu yeşil. Çünkü sadece bununla ilgili çalışması olan tek molekül ticagrelor. Evet. Tıbbi tedavi alan akut koroner sendrom hastalarında yani perkutan koronere gitmeyen akut koroner sendromlarında 12 ay süreyle kullanılacağına dair kılavuzların sonuçlarını veriyor. Her ikisi de klopidogrel de ticagrelor da kullanılabilir.
Fakat kanama riski potansiyeli iskemik yara ağır basmadıkça ticagrelor'un klopidogrel'e tercih edilmesi daima önerilir diyor. Onun nedeni de tamamen plato çalışmasıyla ilgili. Burada yine özellikle yıkanma süreleriyle ilgili. Bu da 3 günde etki süresi çok hızlı bir şekilde pik yapıyor. Bıraktığınız zaman da 3 günde aşağı iniyor. Bu da onset offset çalışmasının sonucu. Bunların içinde aslında etki başlaması ve etki bitme süreleri en kısa olan ticagrelor onun slaytlarından bir tanesi. Şimdi geldiğimizde bu kılavuzun ST elevasyonlu bölgesi. ST elevasyonlu bölgesinde potent bir P2-12 inhibitörü yüksek kanama riski gibi kontraindikasyonlar olmadığı sürece perkütan koroner girişim öncesi veya en geç perkütan koroner girişim anında aynı zamanda 12 ay boyunca önerilir. Hangileri? Prasugrel ve ticagrelor veya ticagrelor ikisi de öğrenir. Ama eğer perkütan koroner ticagrelor'u her koşulda kullanabiliyorsunuz. Prasugrel'de ise mutlaka hastaya perkütan koroner girişim yapılıp, daha doğrusu anjiyosu yapılıp ondan sonra kullanmanız öneriliyor. Her ikisi de klas 1 sınıfta karşınıza çıkıyor. Aspirin tabii bunların hepsinde, bütün çalışmalar aspirin artı, onu unutmayın. Bazen sahada görüyorum yani bunu vermişler ama hastanın aspirin yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bugün eğer aspirin bugün icat edilmiş olsaydı herhalde kutusunu 1000 liraya falan alamazdık yani. Öyle bir durum var, onu da unutmayalım. Bütün çalışmalar hep aspirine ek olarak veriliyor çünkü. Bu 2020'de ESC kılavuzu yayınlandı. O kılavuzda önce hani elimizde neler var? Elimizde hala bunlar var. Klopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Buna cangrelor eklendi ama henüz Türkiye'de galiba ruhsatlanmadı. Fakat bir değişiklik yaptı 2020 kılavuzu. Dedi ki eskiden hani 60 kilogramın altında kullanılmazdı. Şimdi 5 miligram kullanmanız gerekiyor. 75 yaş üstü hastalarda da dikkatli kullanmanız ve yine 5 miligram kullanmanız gerekiyor diyor. Fakat elinizdeki prasugrel tabletlerinin 10 miligram olduğunu, çentikli olmadığını, bunu da kolay kırmanın çok mümkün olmadığını hatırlatmak gerekecek herhalde burada. Yani bunu biraz gevşetmişler prasugrel için. Onu bilmenizde fayda var. Eskisi gibi değil. Ticagrelor'da herhangi bir değişme yok. Aynı dozda, aynı şekilde sistemdeki yerini koruyor. Bu da non-ST elevation MI'lardaki kılavuzun parçası. İşte burada bir değişiklik yapılmış. Buradaki değişiklik eskileri aynı. Yani tercihler aynı. Fakat perkütan koroner girişim planlanan non-ST elevation akut koroner sendrom hastalarında prasugrelin ticagrelor'a tercih edilmesi düşünülmelidir. Şimdi bu eklenmiş. Daha önce burada böyle bir uyarı yoktu. Bunu ekleyen şey aslında baktığınızda İSAR-REACT çalışması, İSAR-REACT-5 çalışması. Bu arada, bu ikisinin 17 ile 20 arasında sonuçlanan İSAR-REACT-5 çalışması. Buna istinaden ekleniyor. Altını çizmek lazım. Bunu klas 2, sınıf 2A olarak öneriliyor. Yani sınıf 1 mutlak kullanmalısınız, etkinliği kesin gösterilmiş değil. Sınıf 2 etkinliğini gösteren çalışmalar var ve iyi düzeyde çalışmalar var. Ama 1 olacak seviyede değil demek istiyor. Aslında bu çalışmaya baktığımızda gerçekten bunun 2A mı olması daha doğruydu, 2B mi olması daha doğruydu? Bunu bir kritik etmek lazım. Biz etmemişiz zaten, herkes etmiş ama çalışmaya baktığınızda bir sadece 2 merkezli, Almanya'da ve İtalya'da yapılmış. Ağırlık hasta grubu Almanya'da. Açık etiketli, yani randomize kontrollü kör bir çalışma değil. Open label, açık etiketli bir çalışma. Tek bir açık etiketli çalışmanın ilk defa ben kılavuza bu kadar net girebildiğini gördüm. Benzer bir şeyi Amiyadoron'da gördük 2000 yılında restorasyon kılavuzuna. O da buna yakın bir, hatta bundan bir tık iyiydi o çalışma. Kılavuza girdi ve lidokain kullanmamaya başladık. Sizin teveletünüz yetenler var, yetmeyenler var içinizde. Ama uzun yıllar biz Amiyadoron'u kullandık. Sonra ne oldu? 2015'te ne oldu? Lidokain de kullansanız aynı dediler Amiyadoron'la. Ama o arada dünyada lidokaini hatırlayan kimse kalmadı. Yani böyle çok kuvvetli olmayan çalışmaları bütün kılavuzun ortasına gömmek de her zaman biraz dikkat edilmesi gereken bir konu. İçine baktığınızda çünkü hastaların büyük bir %46'sı non-STEMI, %41'i STEMI, %12.7'si unstabil anjina. Hastaların %84'üne perkütan koroner girişim yapılmış. %2.1'i
bypass'a gitmiş. Bunda MACE çalışma, yani ölüm, stroke vesaire MI takip ediyoruz ya. Bu 12 ay çalışıyoruz, takip ediyoruz. Bunları monitörler tek tek şartlardan, başvurulardan hastayı takip ediyor. Bunlar telefonla bakmışlar. Yani açmış, siz öldünüz mü, stroke geçirdiniz mi, MI geçirdiniz mi diye hastaya sorarak yapılmış. Ne kadar hastaların? %83'ü neredeyse. Şimdi böyle olunca non-escalation hastalarda randomizasyondan sonra ilaç yüklemesine kadar geçen süre ticagrelor grubunda 6 dakika. Yani hastaları randomize ediyorlar. 6 dakika sonra ticagrelor'u bir gruba verebiliyorlar. Prasugrel grubunda 61 dakika. Neden? Yani bir kere zaten anjiyo yapmaları gerekiyor. Yani anjiyo yapmadan onu veremedikleri için bir 60 dakikalık süre hasta bu tedaviden mahrum kalıyor. Bir yıllık takipte ticagrelor kullananların %15.2'si, prasugrel kullananların ise %12.5'i ilaç kullanımını bıraktı. Yani özellikle ticagrelor grubunda ilaç kullanımını bırakan sayısı biraz daha yüksek. Birazdan başka bir veri daha vereceğiz. Bakın, ticagrelor grubuna dahil edilen 2000 hastanın %98.7'si yükleme dozunu aldı. Bu hastaların %81'i ticagrelor ile taburcu edildi. Ama prasugrel grubuna dahil edilen hastaların %86.1'i şeyi alıyor, yükleme dozunu alıyor. %80'i sadece ilaçlarına devam ediyorlar. Yani bir grup hasta prasugrelle çalışmaya katıldığı halde %6'sına şey verilmiyor hastaların. Prasugrel verilmiyor çıkarken. Böyle olmasının ne önemi var? Çalışma kör olsa bir önemi yok. Ama açık etiketli olunca, yani bunu başlayanlar bunun hangi grupta olduğunu görebildiği için burada bias riski taşıdığını söylemek gayet normal. Eğer kör çalışma olsaydı bunun bir önemi olmayabilirdi. Evet, etkinlik analizinde onun sonuçlarında herhangi bir sıkıntı yok. Etkinlik analizinde burada prasugrelin ticagrelor'a üstünlüğü var. Elbette ki kılavuza girmesi gereken bir çalışma. Fakat klas 2A mı girmeliydi, klas 2B mi girmeliydi? O tartışılabilir. Ticagrelor'un yerini koruduğu kesin. Bir de bizim için şöyle bir durum var. Biz hastaları sıfır noktasında gördüğümüzde bu ürünümüzü başlamak istiyoruz. Fakat normalde aslına bakarsanız yani prasugrel'i bir kardiyolog anjiyografi yapmadan başlamaması gereken bir ilaç. Aldığı ruhsatın şekli ondan kaynaklanıyor. Böyle olunca şöyle baktığımızda açık etiketli olması, hasta sayısı az olması, randomizasyon grubunda ticagrelor grubunda 1.3, prasugrel grubunda 13.9 hiç ilaç başlanmamış. Belki de hastalara ilaç başlamamışlar çünkü kötü oldukları için, bilemeyiz yani. Kör olmadığı için, bunların hepsi açık etiketli olmasından dolayı soru işaretli. Biz böyle bir çalışmaya yollasak bunu çok daha farklı değerlendirirler, öyle söyleyeyim. Evet, eleştiri yapılacak çok şey var ama bunları zaten yazmışlar. Yani literatüre de yazmışlar. Buradaki değerlendirmenin bir etki olduğu kesin. Bunun üzerine gidilmeli ama bu düzeyde bir etki midir? Klas 2A mıdır? Biraz abartılı bir etki midir diye yayınlarda çıkmış. Elbette bu bir ticagrelor çalışması. Bunun mutlaka karşılığındaki çalışmalar da bu sorulara cevap veriyordur. Bence onları da dinlemenizde fayda var. Ben bu ayağın bu tarafını anlatıyorum. Ama özetlersek hızlı etki başlaması, primer sonlanım noktasında %2'ye varan mortalite azalması ve klopidogrele karşı mortalite azalması. Bakın az önce Türk-MI çalışmasında mı gördüm hatırlamıyorum ama onda gördüm. Türkiye'deki başvurularda %50 civarında şu anda hala klopidogrel kullanılıyor. %41 civarında yanlış hatırlamıyorsam ticagrelor kullanılıyor. %7-8 civarında prasugrel kullanılıyor. Bunun tek bir sebebi var aslında. Bu ilacı siz başladığınız için. Yani siz değil de kardiyologlar başlasa, yani bekleyin anjiyo yapalım öyle başlayalım deseler bu oranlar yüksek olur. Bu etki için kardiyologlar beraber mutlaka çok hızlı karar verecek bir sistem kurulması lazım. Artık bunu kendi iradenizle yorumlamak da size kalan bir şey. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa ya elimden geldiğince yanıtlamaya çalışabilirim. Sıkıldınız herhalde.
Peki, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun. So, good afternoon. We are starting now. It's a great pleasure to chairing this session with my colleague Anton Chami. And we'll talk about the COVID situation. So, we will have 4 speakers, and the 2 speakers are in the room. The 2 others will be on Zoom. So, it will be a pleasure, and we'll start by Dr. Barbara Hogan. She's the past president of USIM, and she is a very close friend of me. And she will talk about the situation. And I know you are a German, so you will be on time. So I'm very concerned about that, about the new concept in emergency medicine. So please, Barbara. Thank you very much, Eric and Mr. Chairman. First of all, I would really like to thank Professor Bazakanda and Professor Bechet Al for the kind invitation here to your wonderful Congress. As well, I would like to thank the organization committee with Emre Tektik and his team. So thank you very much indeed for this. I have the pleasure to tell you something about the future strategy for Europe after COVID and more outpatient care to replace hospital inpatients. And this, of course, will be a challenge for EDs and new types of medical treatment centers. In my view, emergency medicine in Europe has gone through 5 phases of development. And when we start with the phase 1, there were not a real strategy in emergency care. The second phase saw more professionalization, such as a specialty physician for emergency medicine and proper organization of emergency departments. And here is just one example of my department in Hamburg, Germany, and with 60,000 patients a year. We have an efficient interdisciplinary work and high-performance teams as a reality. As in Germany, we don't have the specialty in emergency medicine. We have to really work interdisciplinary and multidisciplinary. In our ED, we have IT, intelligent IT solutions. We work with case management and workflow orientation. And we have a patient-focused organization like First View and Fast Track systems. So the emergency care phase 3 is, and now you will see I have now the CEO position in the hospital, so we are coming that the ED is no longer a cost center, coming to a profit center emergency department, to the interdisciplinary emergency department, to a division ED, hub ED in a big hospital group, for example, to corporate center of excellence emergency department. And this means coming just from budget control and administration to value net management. What means value net management for the emergency departments? If you are the head of the department in a hospital group, for example, there you are the head of probably 4 or more emergency departments, then every emergency department has to fill in the patients to the competence centers of the hospital group. And this means provision of coordinated hospital group network healthcare. And then the emergency departments as corporate center of excellence, really coming from cost center and profit center to competence center inside the networked healthcare holding. The international problem is ever more patients in emergency departments. And here we have a study from Jan Storwans in Belgium, 2017, about the growth of inappropriate use of the ED. And you can see with the blue thing that the non-ED patients are rising up. What is this here?
We had another study in Hamburg, Germany, in 10 emergency departments, so that we have 20% of patients in the emergency departments were not in need of emergency care. The situation before COVID was huge numbers of ED patients, many of them misusing the EDs. COVID made big changes. In many countries, there were a very big fall in ED patient numbers, some up to 50%. And I have just some examples in Turkey, for example. In Turkey, the number of patients in some EDs fell by about 50% during Corona. And the question is, did this mean only serious emergency cases came during the lockdown? Or does this mean that in normal times, a lot of emergency patients are not emergencies? In Germany, we have the same picture. Germany has 40% less patients in emergency departments in 2020. And in England, for example, in April 2020, the first full month of lockdown, the number of ED visits was down more than 50% compared to the same month in 2019. Before COVID, we had a lot of studies focused on the core problem: how can we reduce the massive numbers of patients misusing the emergency departments? Were we wrong to think that it is not possible to stop the rising number of emergency patients? Are about 50% of the ED patients at normal times are not emergencies? Do we need a new emergency care concept to deal with this? A new emergency care concept must also be created considering the challenge of the big trend in healthcare reducing numbers of hospitals and hospital beds. And here you see a huge difference in the number of hospital beds in major countries. Germany, for example, has 8.3 hospital beds per 1,000 inhabitants. The hospital beds per capita have fallen in all the OECD countries, except Korea and Turkey, because Turkey seems to have a positive case increasing beds linked to a lower hospitalization rate. And the average length of stay in hospital has also fallen in most OECD countries, potentially indicating efficiency gains. So here you see the number of lengths of stay in days by the OECD. So the question is, if people in a country stay longer in hospital, does it mean they live longer? Life expectancy in a country is not correlated to the number of hospital beds or length of stay in the hospital bed. So the challenge for the emergency care concept phase 4 is not get the patient out of the hospital bed, but do not get a patient in a hospital bed. So using the emergency department as a strategic control instrument to increase or reduce the number of in-hospital patients, use the ED as an out-of-a-bed tool, or use the ED as a get-in-a-bed tool. And I will give you 2 examples, what we did in our hospital. We could use the ED as a strategic control instrument for get-in-a-bed. If a hospital needs patients, the ED can provide them. You all know about these that you cannot find the beds in the hospitals, but they are some. The line in the middle, you see, is the goal of the hospital in patient bed occupancy. The ED on the left massively overachieved. Most other departments underachieved. But they could have achieved if they accepted the ED patients. Here you can see that we have 150 sick in the ED for 1 month, and the others are a little better because they accepted
the ED patients. The ED as a strategic control instrument for not in a hospital bed is much easier because we have this exit block everywhere. These graphics show a rising number of ED patients, and we have 38,000 in 2009 and currently about 60,000 emergency patients per year, and, but reduced the number transferred as inpatient to the hospital. So now we come to the emergency care phase 5, using new care centers with cross-sector boundaries. And I'm talking about the sector outpatient care and the sector inpatient care. But crossing sector boundaries need a transformation away from the silo hospital hierarchy, with their orientation on function plus their hierarchy working like operational islands. And we leave the silo mentality behind towards a process-oriented and patient-centered expert organizations. And what I mean is that outpatient clinic, treatment clinic, EDs, and hospital and aftercare are real, working together in an integrated healthcare to be a high-performance healthcare organization. And for this, we need some kind of hybrid outpatient clinics for treatment and diagnostics. And this could be like this. We have the treatment clinic, some kind of diagnostic center, where all the basis emergency care for all outpatients are coming. We have specialists there, using by these treatment clinic and using by the hospital. And we have a joint clinical decision unit award for daytime observation of patients, and this could be used by the hospital, by the emergency department. And if patients from the clinical decision unit necessarily have to go to hospital, then they can immediately go there. So at my new clinic in Hamburg, I'm just building such a hybrid thing with general practitioner and specialist physician care, and we're starting this new hybrid emergency care, and we started already in 2019, and just with 6,000 emergency and acute patients, and only 7% transferred to the hospital. As well, we make consultation with telemedicine, live stream for homes for the elderly, that they are not coming for everything and anything to the emergency department. And this means big time savings for ambulances and doctors. This is a new photo of our Elbe Medical Care Center as a regional care campus, and of course it's already published. The next generation of emergency care, and we talked this morning about artificial intelligence, many new possibilities are being developed with digital technology. For example, in Germany, we have a Medibus railway to fill gaps in the healthcare network in rural areas. We have Henry the dentist. This is a clinic on wheels, a mobile dentist practices. And we have a self-driving medical clinic on demand, which patient can get consulted and diagnosed by video link, get a prescription, or transported to an ED. Visits could be ordered with a mobile app. And in China already, we have the artificial intelligence-powered unstaffed one-minute clinics in public areas, provide a range of smart medical examination devices, and provide users with one-stop medical and healthcare services, including consultation and medicine. Thank you very much, and teşekkür. Thank you, Barbara, for this excellent presentation. Do we have any question? Yes, please. Chat.
Yes. You talk about the new concept of emerging medicine. Let us talk for the future, further concepts. One day, if you become the Ministry of the Health in Germany, what do you want to change in the emergency department? Hopefully you will become. Yeah, thank you for this question. Immediately implement the specialty in emergency medicine, because now in Germany we have in the emergency department 27 specialties around the clock every day. So we need just one as you in Turkey. So we are very, very happy to invite you to the USEM Congress to Berlin next year to tell the Germans how to do it in Turkey, how to do it in France, how to do it in Spain, how to do it in Italy and wherever. So this is what I really would do. But the reduction of beds and the reduction of hospitals, even in countries which has so many beds per 1,000 inhabitants, like Germany and Korea and US, for example, they have really to reduce it, because the best countries are Turkey, are Sweden with 2.3 beds per 1,000 patients, 1,000 inhabitants. No further question? Thank you, Barbara. Okay, so we move on to our next presentation. For this one, I have the honor of presenting my colleague and senior in the profession, Dr. Eric Revue. He is head of the emergency department of Hôpital de la Riboisière à Paris, and he's co-chair of pre-hospital at USEM. Hello, it's always an honor, a pleasure to be with you. And we talk a long time, we have a lot of papers about the COVID. So I won't put anyone, no papers, no statistic about the COVID. But just talk about the problem we had with that. I don't have any conflicts to declare. Imagine the COVID-19. But not this one. COVID 1999. It happened. It was the Spanish flu. A lot of patients, people were wearing masks, a lot of patients in the department, and the disease is exactly the same, with hundreds of patients who die. What's the main difference? No TV, no internet, no iPhone, no social media. With the same pandemic, they have to face the same disease, but there's nothing at all that's the problem. Historical, from before 1919 to now, we always had to face with the anti-vaccine people. People that don't trust vaccine for many years. At the beginning, for Jenner to Pasteur, it was really our problem. Why that? Because we just understand a few decades before, that's the mechanism of the vaccination. We didn't know how it works really. So it's hard to explain to the population that need to have the vaccine. It's not natural, the vaccine. Vaccination for people, for kids, you'd have to explain to babies, to the family that they need to use that. And we always have criticism about the anti-science force. A lot of people everywhere, since the beginning of the vaccination, were against the government, it was politics, against doctors. Maybe you have to know that even Jenner or Pasteur, he had to face because all the population said, maybe you want to put the vaccine because you want to make money with that. So it's the same that happened before.
The problem here, regarding to the WHO, doubts about vaccine is one of the top 10 threats that we have in this year. It's because we have a lot of things now. We have made a lot of progress we are facing. It's still the main problem that we have. And we have the main challenge. We have to vaccine a lot of people, and 60 million of elderly patients are on high risk to be vaccinated. So we have many problem solving. It's a funny joke. There's a different way. You've got a problem, you have a German, he will fix the problem. No problem. You find a solution very quickly. I don't make a comment about the US. They put in a bomb, they can put in a jail. They solve the problem. In Russia, you have seen how they can fix the problem. I think the worst could be the French. You have a problem, you are fighting, we are always on strike. The problem is we have more problems later. So it's really hard to have that. So tell to a French, you know what, you need to wear a mask. And he says, I don't want a mask, I don't want a mask, I don't want to. It's my freedom, I don't want to. Okay. Maybe we can tell him, you know what, the Germans, the Turkish, the English, they have masks, but you, the French, you don't deserve it. And the French will come and say, okay, that's not normal. I want a mask, me too. I want to wear a mask now. So that's very, very complex to explain to the people that it could be demographic, structural, social, or behavior problem to vaccinate people. There's another thing we are facing. Anti-vaccine is not vaccine hesitancy. We have people that will refuse everything. They don't want the vaccine. You can say anything, they won't have it. And you have some people, maybe they're quite hesitant, that don't trust. If you explain, maybe they will change. Maybe they will have the argument to explain that they could accept the vaccination. It's not hesitancy, it's not activism. We are facing people, they don't trust us. You can do anything, they don't trust us. Our role is to explain to people who trust us that we need to have a vaccine, and vaccination is good to prevent this disease. There are so many determinants for acceptance or refusal of a vaccine. Social, risk perception of disease. I'm safe, I'm healthy. A young guy say, I'm healthy. I don't have any comorbidities. Why do I have to get the vaccine? I don't need to. So mainly the thing we have to explain. It's unsafe. Is it safe? No. We have people that are looking on the media, and even doctors, they say, no, vaccine is not safe. So they need to trust that, and we have to understand here are the main problem we're facing. Politics, yes, it's a big problem because it's very close when you have a campaign with politics. Politicians have a very big role. We don't have any comments about Trump, but we know how he fixed the problem. He didn't, anyway. And it's really a problem that had in their country. They have still the wave in their country because it's more a criticism about the way of Trump managed the disease. The anti-vaccine movement, that's the terrible threat we are facing. This guy on the right on the slide, you know, here are the experts on this really anti-vaccine movement. We have a humorist, singer, psychiatrist, lawyer, senator, candidate, and a blogger. And these people are really more maybe powerful than me if I say you have to take the medication or not. It's terrible. Thanks to the media for that. So they reject vaccination for many reasons, maybe for political reasons, but they don't want to have the vaccine for any reason. They are very strong against that. It's really hard to face these people.
social media. We have 65 millions of experts in my country. You know what? They have 65 million of politicians, professor of emergency medicine, professor in epidemiology, a trainer for the football team. They know everything. On the media, they know everything. And the problem is these people are better than you. They know everything. They say, yeah, I have seen my cousin, my grandmother, she's got the COVID, but I know how to treat them. The problem is, due to the social media, all the information is coming with fake information due to the social media. And that's the thing we cannot control. And normally, people, they trust doctors, they trust nurses. And what is the problem? When you have doctors and nurses, they don't trust the vaccination. They don't trust the medication. That's the main problem. When you see these kind of nurses, they say, we don't want the vaccine. It's not safe. People, they trust the nurses. They trust these fake doctors giving this fake information. So it's a growing problem with these people that's with the media, with the social media. You want to trust, and they say a lot of bad stories that happen. So the problem you have to deal with this criticism. Information, if you give more and more information, it's not more and more trust in vaccine. Maybe we give a lot and maybe too much information to people. And you have anti-vaccine people, you can say anything, they won't have the vaccine. They don't want to hear anything. So the more way you try to explain to people to have the vaccine, to wear masks, they don't want to. So these very strong people, they don't want to listen to you. Maybe psychiatry could help us. Maybe that's a Dunning-Kruger effect. It's the perception of people. They have the feeling that they are experts. The more stupid they are, maybe the more expert they should be. So they know, I know everything. These people are on the TV and they explain that I am an expert. You know, remember, I have the vaccine, so I can put a spoon here on my arm. Look, I told you, there's a magnet inside the vaccine. These people just show off on the TV because they have a spoon on the arm. So we have a strategy with 3 steps. Identify the technique, identify the topic, and maybe use a key message. Identify the technique. We have a famous video and movie that's it's all the combination of anti-vaccine arguments with all anti-vaccine experts, nurses, doctors, the conspiracy theory, and these people are against that. And that's the way it was really, really bad that happened in France. But they have also other film about the conspiracy theory. They are fake experts, and this kind you can fight any fray. They will trust about this kind of information. Identify the topic, mistrust of and distrust of health authority and healthcare provider. That's a problem. They don't trust us. We have a low threat of disease. That's a problem. They say, I'm not sick. I'm healthy, so maybe I don't need to have the vaccine. And we have to explain that. They have to use, we try to explain that all the patients are in ICU are not vaccinated. We try to explain and say that's fake, it's not true. But we try to explain, we have these patients in our emergency department, in our ICU. So we have to deal with that. Use a very simple key message. If you get vaccinated, you won't have to go to the ICU. That's the only way to explain. I think you can put any papers. I think it's the most simple way to explain to people. So, if it still increases, if they don't understand, mandatory. Put the police. It's like when you want to road traffic control, put a seatbelt, don't drink to drive too fast, and we put a policeman. It's exactly the same. Put a mask.
wear a mask, get a vaccine, social distancing. If you don't, we'll put the police. And it's always the same, because we always have people, they say, I have never been, I don't drink, I'm fair, but you can have an accident. It's exactly the same to explain. You have to be mandatory. Yes, it's freedom, we lose some freedom, but we have to think on to the others. So it's a 5A model. Maybe it's access. It's a shame that in our country, people, they refuse the vaccine, and they have lots of country, they will love to have the vaccine. So that's a shame we don't have that. Affordability, that's the price. It's not so expensive. Awareness about that. We have many people, they should be that. It's funny, but the Pfizer, you remember, Pfizer just produced Viagra. There's no problem for men. They say, no, I can't take, they don't trust me. I don't need randomized control trial to use if the Viagra works or not. It's not a problem. So this way for acceptance, activation, and activation maybe put the police for these management of the patients. So I see that my friend Bashar Gender is here. And the challenge of we have to face is very easy to remember. So be aware of the disease is 1 to 10 global threats. A, the 5A model. Remember how to deal with that. Social media are useful but dangerous. Authority, health have the most difficult role. Resistant are our bigger challenge. And C, for communication strategy, we have to communicate and define a good one. A, anti-vax and conspiracy theory are very close, so you have to fight with that. Nurses are the most people hard to convince. Disease is not only the COVID. Fake information are worse. Experts are not on the social media. Refusing vaccine is historical. Thank you. Thank you, Eric, for this presentation. I really liked your slide on the Facebook and Twitter experts. Does anyone have any question to? Please go ahead. Thank you for your presentation. I am Dr. Emre from Karabük University. Do you think that is it useful to implement our cultural values when we are dealing this problem? I think about this vaccination hesitancy. Yeah, I think you fully agree. I think every message should be different from a country to another one, and the culture is very important. I totally agree with you. The thing is, I think globally, people that trust doctors, but the thing is, culture is a very important way to explain. You're right. Thank you. Sorry, do we have any other question? Thank you. So now we are online with the Zoom, and we have the privilege to have Professor Abdel Balou. He was past president of USEM, and he couldn't come in Turkey. You know that the guy, he loved to dance, and every gala dance. I think he is very unhappy to be not to be here. Abdel, can you hear us? Abdel, Professor Balou. Is Abdel Balou ready? Hello? Okay. We can hear you. Hello? We have I'm the ready. slides.
Thank you, Eric. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for the kind words. And yes, I'm very sad not to be with the group, and I would like to thank my friend, brother, Bashar, and also Al-Bisset, and all the team. Very nice team. Assalamu alaikum. You give me a very, very important task to share with you the recent information about the treatment of COVID-19. And you know that it's important to go to scientific evidence when we decide to approve different drugs. I don't have any conflict of interest for this Congress. And the question is, do we have any drug that improve COVID-19 outcome? You know very well that we need a scientific approach about pharmacology and to decide which treatment would be the best. You know that the randomized trial highest evidence for a decision. And you know also that the RCTs are on the top on the clinical studies, but in the top of the top is systematic reviews with meta-analysis. I will show you all data according to the result coming from systematic review and meta-analysis. You know very well the story of this pandemic it's an enormous impact on all domains of activity in the world, and the world is involved in this extraordinary scientific production to control this pandemic. Is a fantastic race, and the scientific did a good job to get the treatment. I know I will not go, but you know that some people will not have symptoms, but they can transmit the infection to another one. And globally, you can see that the critical patient in the world represent 0.4 of the global active cases. Hopefully, the mortality is close to 2%. More you are sick, more you are in a severe disease, more you have dysregulation of the human system. And we know also that the first step in the human system is to develop quickly the response from the human cells, T lymphocyte, in the beginning, and then activated will produce antibodies against the virus. And the peak of the IgG start at 7 weeks and then decrease unless you get a new infection or, of course, you are vaccinated. We know also is the most important factor, and more you are old, more the risk to go is high, and also the risk to die is high. Hopefully, we are seeing now that the decrease in mortality, okay, and we think that vaccine has a very important role, of course, combined with the protective measures, and also we're seeing a decrease of the cases. All over the world, we are now, we hope, we are now in a plateau. In Asia, Europe, Middle East, not too much, North America, Latin America, and very, very low in Africa. Donc, we are in a plateau now. Quickly, you know very well this virus now, and it's a complex virus. You know that this virus comes from the bat, the human transmission, and the ACE2 receptor is very important for the entry of the virus. And we know that the spike S protein is the most important protein that will attack the cells in our body, starting in the lung. It's an RNA virus, and you have multiple different proteins around the membrane. E2 is very high expressed in the intestine, in the kidney, and the testes,
and we have also in the heart and, of course, in the lung. And the virus will enter through this receptor. It is a very nice picture here. You can see the entry of the virus here, endosome here, and then is of the viral RNA, and then translation, then traduction, and then all the protein of the virus, and then you get a new virus here that will affect other cells. This slide, I show this slide because I want to show you this phase. This is the cytokine storm. I think you know very well this phase. And this phase is responsible of this very severe infection. And all the patients are in ICU. Many cytokines were released from the cells, macrophages, and T lymphocytes. We will talk about this cytokine storm later. And you can see here, severe patient, this cytokine is very highly increased, inducing heart problem and lung problem. Just to show you this slide, because it's very important. This virus, not only this one, but this COVID-19, block the production of interferon family cytokine, this one here. You can see here, this is very important, this cytokine, because this cytokine interferon will block the action of the virus by blocking the replication. Keep it in mind because we know that there is a deficiency in toll-like receptor 3, and we found mutation on this production of this cytokine, which explains that patient will be in ICU and unfortunately die. Finally, a group from France or international group showed that in people in ICU infected by COVID produce also autoantibodies against type 1 interferon. And you can imagine why those patients had a severe disease and can die in the ICU. Let's go now deeply in the drugs we know so far. You know that chloroquine, you know the story of the chloroquine from one famous professor in France, Didier Raoult, very famous in infectious disease. And this drug, we know that this drug works in vitro, in the lab, and this drug block the viral entry and also have an effect on leflunomide, immunotocilism is very important. I will tell you more about that, blocking the IL-6 receptor, and also the anakinra, which block the IL-1. We have also the JAK inhibitor, which block the inflammation, and there is some group working on the stem cells, and finally, we can use plasma therapy using antibody to block the virus. I explained to you the action here. You can see chloroquine here. This drug can block the entry by blocking this protein membrane with the receptor of the ACE2. And here, the tocilizumab will block receptor to IL-6. IL-6 is very important in the inflammation induced by the virus. Just to show you this slide, to see how it works with the convalescent plasma, the recovered patient produce different antibodies, and these antibodies can block different antigen in the virus. But you will see that it was not very convincing in 3 hours. This is a very important slide, and now I can give you information here that in the world we had 4,553 trials different drugs. Okay, at the end, 516 trials were not published. We don't have the results. This is very, very important, and this slide shows you only 28% were published in the academics. This is an important information. 1,516 were not reported. And just to show you this
this sign here, you see that a lot of trials using interferon alpha and lopinavir and ritonavir, and I will show you the results. Okay, chloroquine or hydroxychloroquine, it's clear from the meta-analysis, and you can trust, you can go to the papers, no problem. There is no effect in the viral clearance. There is no effect in the clinical progression. And the conclusion is clear. No effect of hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19 infection. And even in the, prophylaxis, there is no interest of this drug. It's unfortunate because we love, and not very cheap, but unfortunately, we don't have evidence. The other paper in the Facebook is ivermectin, is an antiparasite drug. The Cochrane library say that there is no effect of this drug in the COVID-19, but we have evidence for that. Remdesivir, you know that we have many problems with the remdesivir, even political problem with the fighting between remdesivir and hydroxychloroquine. This last Cochrane database systematic review in 2021 August confirmed that there is instantaneity on this remdesivir. There is something, but not very high. Now, this is why WHO did not include remdesivir in the list of the drug we can use. Let's go here now. Very important drug, the tocilizumab. It's an anti-IL-6 receptor. You know, IL-6 is an inflammatory cytokine. It induces a lot of damage in the cells everywhere in the body. And we had many trials. And this one is a meta-analysis analyzing all the publication. At the end, you see here 24 with 5 RCT. The conclusion is clear. This drug, anti-IL-6 receptor, reduces the risk of mechanical ventilation. Look, maybe there's a decrease of the risk to have a severe or critical manifestation, but there is no really effect on the short-term mortality. Look, we need more RCT to demonstrate that. Okay, the interferon, I show you, block the virus attack and the virus replication. Many people want to study these different drugs. Unfortunately, there is no strong evidence to use this drug in the COVID-19. It's a pity because that interferon is very important in the blocking the infection. The IL-6 antagonist, you can block the receptor and you can block the IL-6 by itself, because IL-6 is a very important pro-inflammatory cytokine. And hopefully, we found from the meta-analysis an association with a lower mortality. And we can conclude that anti-IL-6 antagonist is good for this infection. I want to finish with these slides to show you the convalescent plasma therapy. You know very well the procedure. We take the blood, then we get the antibody, and then transfuse this antibody to the COVID patient. Unfortunately, there is no evidence to use convalescent plasma therapy in COVID-19 patients. In conclusion, I have three, please give me a few minutes, maybe I'm late. COVID-19 infection is a multi-systemic disease. This inflammatory response involves innate and adaptive immunity, cells and humoral immunity. The pharmacological approach include the blockade of the virus action and the blockade of the pro-inflammatory cytokines responsible of the cytokine storm. So far, what we know now, we know that the corticosteroid has an effect,
by blocking the inflammation and immune responses. And RCT shows some interest in the mortality, by decreasing mortality, as shown by this famous recovery trial. We have also the anti-JAK and corticosteroid, which improve the PO2 over IO2. The IL-6 antagonist seems to reduce mortality, and the anti-IL-6 receptor decrease the risk of mechanical ventilation. Let me finish. The last big mess, it's the LIVING project, population plus one. This study showed that corticosteroid might reduce the risk of death, serious adverse event, and mechanical ventilation. Also, remdesivir has some effect on serious adverse event. The other drugs, intravenous immunoglobulin, tocilizumab has an effect, romexin doesn't work, lopinavir, ritonavir, interferon beta alpha, plasma and colchicine don't have significant effect. That means we need more trials to get more scientific evidence. This is the conclusion here. According to the stage of the infection, stage 1, 2, 3. In the stage 1, we have only the remdesivir, but we don't have too much evidence for this drug. In the stage 2, we had an effect with corticosteroid, tocilizumab, anti-IL-6 receptor, and the baricitinib, it's an anti-JAK, anti-inflammatory. It looks that it works in this stage. In the late stage, the inflammatory stage, we can keep the same drugs for the convalescent plasma, no evidence for azithromycin, and no evidence for chloroquine. And as Eric said previously, hopefully we have the vaccine, and this is a big, big evolution in this disease. Of course, I will not go deeply in this topic. It needs a whole presentation. But it's clear that more you are vaccinated, less you have severe patient or critical patient and mortality. But you can see in this map, this need more vaccination. Only 4% of the population of Africa is vaccinated. So we have to act globally, because once we control the infection, if there is one continent not protected, then the risk of the reinfection and the pandemic will be possible. Yes, thank you very much. I was happy to share with you this. I hope the connection was good, and thank you very much. Thank you, Professor Balou. Do we have any question in the audience? A question about... No? I've got a question for you, Abdel. Can you hear me? Yeah. With you show us that all the evolution of the management of and the treatment of this virus, the COVID. What do you think about the progress we have made very quickly to find a cure, but you find a vaccine? What do you think about the next variant that we have, maybe we'll have in the next weeks or month about that? We think we are prepared to manage this kind of disease if we have a variant? Yeah, Eric, is a good question, and I can tell you that what the scientists did in few months, let's say in 1 year, one year and a half, to produce this vaccine. We have different types. But now in the Western, but everywhere in the world, we have this Pfizer vaccine, which is RNA technology. What we know now, and this is the last paper, I didn't talk because it's not my topic here in this presentation. What we know now, and we had a publication, I think in the New England or Lancet, they show that even we have variant, the vaccine still have action, efficiency. Okay, now we had 95% for the previous variant, and now for this one is maybe
65, 70. But in the meantime, they are working to produce vaccine that will be efficient on the variant. Look, I'm very optimistic for the next couple of months or maybe next year. I'm not worried about that, but we need to vaccinate everybody. This is very important. And you tell us that there is a small part of the population in the world that doesn't want the vaccine because of fake news and so and so. But clearly, the vaccine is the only way to prevent the infection and to prevent the critical care patient. No, I am optimistic. Thank you. We are optimists too. Dr. Eric, can you say something for Dr. Bellu? Yeah. Dr. Bellu, thank you very much for your joining us. Waiting you next time to face. Thank you for your support. Get well soon, inshallah, soon. But we waiting for you. Inshallah. But it isn't possible. All Turkish people say hello to you. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. Yeah. Thank you very much. Yeah. Okay, so for the last session, I'm going to introduce Carlos Garcia Roses, which is the head of the Mexican Society of Emergency Medicine. He's going to talk to us about the current situation in Mexico. Carlos, can you hear us? Hello, Carlos. You are online. Yeah. Hello. We see you. We put on your microphone. We can hear you. We see you now, Carlos. Okay, Embra. Good. Okay, now you hear me? Yes. Okay. Well, first of all, thank you for the invitation for the committee to organize this excellent conference. Thank you, Eric, for presentation and everything. And I only correct, I am the president of the academy, not the society, okay? I don't want to conflict with somebody else. Okay, anyway, we want to talk, next please. We want to talk about what is the situation, but we need to see in real situation that the epidemics always exist and have a potential threat for the humanity. Next please, when we see the history about that, we see that the epidemic start and continue producing many deaths in different parts of the world. Next. By April, when it started the recognition in March, in 1 month later, we have 1.5 million of cases in more than 200 countries. Next, please. So it's difficult that now with the all in the map also confirmed patient that we have in Mexico is, next please. In June, we have 20,000 deaths and we have 200,000 confirmed cases for the pandemic. But what is the effect for the pandemic in country and in different parts? In July, the director of the World Organization said that for several weeks, the number of the report in the Americas has been more than the rest of the world. The pandemic started in China, and they was for Europe, and we have time to prepare. Next, please. And we don't have correctly the situation. The infection start to continue among the healthcare worker, high in Latin America than the rest of the other parts. Next, please. In Mexico, in 1 day, only report almost 2,000 single days cases for the contagious. Next, please. In July, we have in the world 12 million for infected and 23,000 deaths in Mexico. Next. According with the Mexican Association of Doctors and Nurses, in August, we have 3 times more infected doctors of medical personnel for healthcare than the rest of the world. Next. In September, Mexico alone account for the 45% of all deaths among healthcare workers for 17 countries
Next. So Mexico was one of the worst situation for the health workers. The infection and mortality in the official situation was nurses 40% was infected, physician 26, other type of the health worker is 30%. And the health worker infected to develop severe disease, according with this author. Next. In February, we have, according with the World Health Organization, 37 million cases of COVID among healthcare workers. But when you see in 183 countries and represent 36% of the total and the global. And in Mexico, we have 23% of the total healthcare workers was affected. We also suffer the impact of the economy. Next, please, next. We also suffer the effect for the cancellation of the flights. We suffer for the essential activities suspended, and we suffer the consequence. United States and Europe faced to the crisis and announced tax package for stimulate income and prevent companies going to the bankrupt. Mexico don't. So this is why we lose almost 1 million of jobs, according with the Social Security. Next. In March, the impact of some states is bigger than the other one. For example, in Quintana Roo, because in Quintana Roo we have Cancun, and we lose a lot of tourists, and this affects the economy. Also in Baja, because we have the Cabos and all these tourist places was affected, and the economy suffered the consequence. Next, please. And this is why we lose the gross domestic product between 8.5 to 12% according with the results. But this is the situation. The health budget decreased more than 20% during this period of time. In the last 3 years, with these 6-year terms, we decreased the money. In this slide, you can see, according with the gross domestic invest in healthcare, you see here, the United States, they have 70%. Mexico is the second last one. We have only 2.8%. So in this situation, this is why more than 16 million of Mexicans, they have financial health protection. They don't have it, and this is why they suffer the consequence to go into the healthcare. Next. This is why Mexico is one of the high letalities that we suffer in Latin America. Next, please. In the slide that my colleagues, they show it that the numbers is 2%. In Mexico, we have the lethality between 8% to 9%. This is why in September, Mexico was this is the country with most death for COVID in health professionals, more than the United States, Brazil, and United Kingdom. Next. If you are Mexican at that time, the risk of death of health personnel is 4 times more than the United States and 8 times more than the Brazilian guy. Next. In September, because after the holidays, we have the independent days and holidays, one death every 3 minutes. But the next, please. But the other 70% occur in men, and the age of group was between 15 and 40%. More states suffer the consequence, Mexico City, Puebla, and other ones. But the authorities' priority was that the hospitals are not saturated. Also, the cemetery is full, and the funeral can be gave. But who is responsible for the deaths from the pandemic? Somebody needs to be responsible for that. The government all the time say different numbers. The deaths for the COVID will be higher, according with the economists, because sometimes the people outside, they need to come to tell you what's going on, because the government and the politicians, they don't say the truth, they say fake news. The deaths for the COVID would be higher than the official number. Next, please. And this is why the economy start to write some papers. And they say that they have the excess of mortality. They wrote one paper between April and August. This study said that the excess of the deaths at that time, next please, is more than 30,000. When you see in the shadow, in the left side is Mexico City. The shadow, the pink shadow show the accord with the government.
but the excess of mortality is bigger. But not only in Mexico, also in Ecuador, Rio de Janeiro, and Peru, and other countries. Next one. Because sometimes it's the information for the government, and other times it's this. In this situation, when the Mexico City participated in the study, the COVID deaths, according with the government, deaths is 9,000, but the excess of mortality is 30,000 more than this. Next. And also the impact of the pandemic in the poverty affect the situation for the care. In this study, in these sources, Cenepal, and the UNAM, they wrote that the poverty increased in more than 9 to 10 millions, and the increase more than in the extremist poverty, more than 6 to 10 millions in the poverty. This is why, next please, the consequence for the people go into the hospital is hard. In the other hand, the politician and the government, the National Electoral Institute, approved 38% increase in financial political party. Why? Because they want to be election year. And you know that in the election, next please, in the election, they want to invest a lot of money to produce this. But according with the papers, in the 2020 is the year with the worst contraction since 1930 in Mexico. But what you see in January in 2021, you see the new cases. In 1 month, we have 33,000 deaths. Every day we lose 1,000. When you compare the holidays for the September 16, 19 and 16, and you compare for the Christmas and New Year in January, in September, we, excuse me, what's going on? In September, we have 1 death every 3 minutes, but in January, we have 1 death every 1.3 minutes. So we increase the number of deaths. Next, please. Next. The COVID deaths in the world in October, the last week, so we can see the first one. Mexico is in the fourth place. But when you put into the real numbers and excess of mortality, probably will be in the third or in the second place. Next one. Confirmed cases in Mexico is lower. Why? Because we low testing and high COVID positive according with this graphic. Next one. The real numbers confirmed for the COVID according with the Institute of the Statistics said that the COVID is almost 50% higher than the report of the daily report for the government. Next. So with this situation, COVID is the second cause of death, only behind of the heart disease. Next. 50% of the people die outside of the hospital. They are afraid to go into the hospital because they go to the hospital in case that you die, they don't give you the body because they give you only chance to go into this. This paper is interesting. The BBC wrote one paper for the excess of mortality reported by the government. Finally, next one, the government recognized that they have excess of mortality. We just see in the first line, the number for the government notified is 200,000. But in the real numbers, we have almost 300,000 deaths associated with the COVID. So they start recognized because the pressure for the outside of the country is hard to push them to say that they don't have other numbers because they have. So the government admit finally that we have excess of mortality. Next one, and we, with this number, at that time, we have the second country with most deaths ahead to the Brazil. But who are the responsible for this? Two merolicos. They are liars all the time. In the morning, the president, they have the mañaneras in the morning show. They say fake news all the time. And they say that they have other data for the, and the other one in the afternoon, the subsecretary of health, they say the same situation at night. So two shows, they are shame for Mexico and for the world. So they lie all the time for the people. But in this study, next one, in this study is very interesting. Next,
This study was developed by the University of California in San Diego. Was ordered to commission by the World Health Organization, and they said that almost 190,000 deaths from all causes could be had prevented in Mexico during the pandemic. Next one, if they want management correctly. The main file for the management of the pandemic was the excessive of concentration in the authority in the president and also for the one executive branch for the health care, for the health secretary. According with the report, the Mexican authorities report excess of mortality more than 300,000. Next one. And you can see in this graphic, in the blue, you can see the mortality according with the government. In the orange, you can see the excess of mortality every week. Next one. But what happens when the politician is wrong? For example, the World Health Organization recommends vaccination for entire health sector first. The president said, it's not appropriate to vaccinate private doctors. So it's ridiculous. Next one. And also the president is not appropriate to vaccinate the doctors in the first line in the private. And why? This is wrong because the pharmacy doctors in Mexico get in the private sector, they get more than 10 million per month consult. So it's ridiculous. Next one. When in October, you see the situation, vaccinated countries, China, 70%, United States, 50%, Germany, 60%, France, 70%, 74%, and blah, blah, blah. And Mexico, they have only 36, 35% vaccinated. So, according with the vaccination in the world, the full vaccinated population is also 36 only. Next one. The population complete vaccinated in Mexico is only 36%. Next one. What is the situation? Why the people die? Because we have comorbidities. The first principal comorbidity that we have in Mexico, this is why increase the mortality, is hypertension, diabetes, and obesity. Next one. In the last week, the Americas registered more than 1.1 million on new cases and 24,000 deaths for COVID. So the situation remains delicate. In one country, it's controlled, but in others, no. This is the fatality. Mexico is one of the first countries that they have the high mortality in the world. Next one. So we need to learn from the history. Let's act smart to keep more people falling into the poverty and help solder the broken pipes in our economy. Let's do it before it's too late. Now it's late to prevent we have 600,000 deaths in the country in the real life. So we need to let's avoid more deaths and we need to offer quality care. The Mexican Academy, we write the paper to send it for the government and we propose to better training for the medical personnel, nurses, better protection for the personnel and quality equipment, more invest in health, more quality material and equipment, and try to increase this. We are not heroes, we are doctors, and we need the self-respect for the people and for the authorities because they use us when they want to use us. The doctors no are martyrs. The doctors is responsible for the care of the people and the countries. And now in this pandemic, Mexico, the emergency medicine showed that the important situation that they played the role in any system around the world. The emergency medicine showed the big role that we play for the care in any country, in any situation, and any society. Thank you for the invitation, and this is time for invite you to join us in the next World Congress in Mexico. It's also virtual, 16, 17, 18, and 19 of November. And thank you for inviting me. And Bashar, thank you for the invitation and for all committee to invite me to be here. Thank you, Eric. Thank you, Carlos. I think we've got time for question.
Yes? Does anybody have any question? So I have a question for you. You talked all over your presentation about the high rate of infection, mortality, about healthcare, within healthcare professionals in Mexico. And I'm sure this had a huge impact on the capacity of the system to respond. Like, how would you explain this high rate of infection among your healthcare professional? Like, is it protection? Is it... The situation is that many hospitals that they was reconvected to the COVID hospital. So they are general hospital, and they was reconvected to the COVID hospital. And many of these personnel working in the emergency room, some of them they have risk factor to be there, and they go out to the emergency room, and they contract younger people, younger doctors to be there, and so they don't give material and equipment to protect for the infection, and they don't have correct information about that, and this is why the situation for the doctors, because they don't have the protection, they don't know too much about the disease, they don't know too much about the information to wearing the mask and all this everything. And this is why, and also they was protected sometimes in the hospital, and they don't worry about and they go outside and they take a metro, they take a buses, and they have possibilities to contact with the people with infection, and this is why the number of the doctors was infected. Thank you. Oh yeah, we have another question. Please give the microphone. Thank you very much, Dr. Carlos. This is Dr. Behçet. My question is about your deaths. You said about 58% of your deaths have been done out of the hospital. Why? My question is about your deaths. You said, I will repeat it again, about 58% of your deaths, of Mexico deaths, happen out of the hospital. Do you think it happened due to lack of diagnosis or lack of the treatment, or they afraid to come to hospital, or lack of the staff? The situation was that I told you the reconversion for the hospital, they don't give treatment for the regular pathology. So the people start with the medias, they start to be afraid that what's going on with this. And the people in Mexico, they don't want to go into the emergency room, because when they go into the emergency room or into the hospital, they don't have contact with the family. So this is cultural things. When you go to the hospital, the family is close to you, next to you in the hospital. So when they go into the hospital, you don't see anymore your family, only by cellular or iPad or whatever, to have contact with them. So if the people die, so they call you and say you, well, your family is into the and you don't have contact again with your relative or with your family. In our culture, part of the situation in the Mexico is big contact with the dead. So when the people, they don't close the cycle for the dead, they suffer too much the consequence, and they don't give you chance to go into the cemetery, because they don't want to they want to the crematory, but you need to wait 4 or 5 days waiting because the crematory is full. So in our culture, they don't want to be in this situation. This is why they are afraid. And they say, I don't want to be in this situation. I don't go to the hospital. I wait in the last minute to be into the hospital. But they let the disease increase. And when they arrive to the hospital, it's too late. And some people die at home, and also die for the pathology, for comorbidities, heart attack, diabetes, ketoacidosis, and other ones, because the hospital was reconverted for the COVID hospital. And the regular pathology, diabetes, hypertension, and all these things, they don't care about that in 1 year. If you have one situation for regular consult, they don't give you situation for accept your patient,
So this is why the excess of mortality is not for COVID, it's for the comorbidities plus COVID affected the situation for the healthcare in Mexico. Thank you. So we are getting close now. I would like to thank the speakers for the lecture, and we hope we'll see you for real, physically, face-to-face, and not with the Zoom. So I hope you enjoy. Thank you for coming, and thank you for being in the room. Thank you. Bye. Thank you, Carlos. Thank you. I can see we waiting for next time. Thank you very much for your support. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Evet, tekrar merhaba. Nasılsınız? Hediyelerimiz var bak. Evet. Baklava yediniz mi? Afiyet olsun. Kim yemedi? Senin suçun. Kim beğendi? Bak sadece bir Zeynep Hoca beğenmiş. Beğendiniz mi? Bir daha getirelim mi? Getirelim. Peki. Evet, değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Oturumu açıyorum. Bu oturumda gelen arkadaşlar var değil mi? Evet. Bu oturumun yapılmasında destek olan Roche firmasına çok teşekkür ediyoruz. Onlara teşekkür ederek başlıyoruz. Konumuz yeni biyomarkerlardan prokalsitonin acil serviste kullanılması ile ilgili bir sunum olacak. Bu sunumu Atatürk Üniversitesi'nden
Acil Tıp Ana Bilim Dalı'ndan profesör, aynı zamanda ana bilim dalının başkanı Profesör Doktor Zeynep Gökçen Çakır hocamızı hem ATÜDER'in First Lady'si hem başkan yardımcısı. Ben de kendisinden çok şey öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederek bu sunumu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Gelmiş zaten. Behçet Hocama nazik takdimi için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, ne demek. Birlikte bilgiyi paylaşmaktan keyif aldığımız bilgi dolu arkadaşlarımız hep etrafımızda. Çok teşekkür ediyoruz size de. Zeynep Gökçen Çakır, Behçet Hocam da takdim etti Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden, ama beni tanıdınız zaten. Hiç sahnede inmedim geldiğim günden beri. Ben bugün size Roche Diagnostik'in katkılarıyla son zamanda özellikle de COVID-19 pandemisinin patlamasıyla hayatımızda daha belirleyici bir rol alan ve daha çok konuşulan, hatta televizyonlardaki tartışma programlarına kadar inen bir konudan bahsetmek istiyorum. İnen derken burada bir irtifa azalmasından söz etmiyorum. Yani oraları bile kapladığı anlamında söylemek istiyorum. Bu güncel biomarkerımız prokalsitonin acaba acil servislerde nasıl kullanım alanı buldu, nasıl kullanılacak? Bugün sizlerle onu konuşacağız. Öncelikle bir biomarker nedir? Kabaca hepimizin kafasında biomarkerla ilgili bir tanım var. Normal biyolojik süreçlerin, patolojik süreçlerin, hastalıkların gidişatının veya terapetik bir girişimin sonucunun test edildiği, denendiği, farmakolojik yanıtın bir göstergesi olabilecek ya da hastalığın bir göstergesi olabilecek, objektif olarak test edilebilen, ölçülebilen, değerlendirilebilen herhangi bir protein ya da makromoleküle biyobelirteç diyebiliriz. Dediğim gibi bu herhangi bir protein ya da makromolekül olabilir. Asıl önemlisi burada tanı koydurucu değerinin olması, objektif olarak ölçülebilmesi ve tanı koydurucu ya da bir şeyi ölçümlemede bizim için bir kriter olmasıdır. Biz acilciler olarak çok isteriz böyle çok iyi biomarkerlar olsun, böyle anında hastalıklara tanı koysun. Çünkü insanların saç telinden ayak parmak ucuna kadar bütün dertlerine bakan insanlarız, bakan doktorlarız burada hepimiz, değil mi? Dolayısıyla da çok isteriz nerede ne var bize söyleyen markerlar, hızlı ve doğru bir şekilde bunları tespit eden markerlar olsun. En çok da bunların hayat tehdit eden kardiyak olaylarda olmasını isteriz. Yine hayat tehdit eden göğüs hastalıkları ile ilgili olayların tanısında, bunların birbirinden ayrılmasında, çünkü biliyorsunuz bir kalbin yarısını bölüşemezler, sağ kalp mi sol kalp mi bir karar veremezler. Keşke ben sağ kalbim diye bağıran bir marker olsa filan diye hep böyle hayal kurarız. Prokalsitonin böyle geniş, aslında biraz sonra tarihçi nasıl bulunduğuna değinirken ne kadar geniş ve farklı alanlarda da aslında bize yol gösterdiğine değineceğim. Böyle bir biomarker, bizim iyi bir klinik biomarkerdan beklentimiz kolay ulaşılabilir, ölçülebilir ve sensitifliğinin, spesifikliğinin yüksek olmasıdır diye tekrar ediyorum. Ve prokalsitonin öyküsüne başlıyorum. Bir grup araştırmacı Fransa'da kanser markerları üzerine çalışırken prokalsitonini buldular aslında. Tiroid medüller kanseri üzerine çalışıyorlardı ve onun için mükemmel bir belirteç olan kalsitonin üzerine deneyler yapıyorlardı. Ve bunu yaparken kalsitoninin prekürsörü olan prokalsitonin için monoklonal antikorlar ürettiler. Ve daha sonra da bunun sadece tiroid medüller SEA'da değil, akciğer kanserlerinde de, küçük hücreli özellikle akciğer kanserlerinde de yükselebildiğini gösterdiler. Ve akciğer nöroendokrin hücrelerinden salgılanabiliyor olacağını fikrinden yola çıkarak bunun bir takım şeylerin belirteci olabileceğiyle ilgili ilk hipotezleri ortaya atmaya başladılar. İlk tespit ettikleri de aslında bu noktada biraz sekteye uğradı prokalsitoninle ilgili gelişmeler. O arada Körfez Savaşı çıktı ve Körfez Savaşı esnasında inhalasyon savaşların bize öğrettiği çok şey vardır. Acil tıbbın kendisi de aslında İkinci Dünya Savaşı'nın kıyımı üzerinden yükselmiş dinamiklerden bir tanesidir.
Bu da Procasto'nun de böyle bir öyküsü var. Körfez Savaşı'na uzanan bir öyküsü var. Burada Fransızlar çalışmaya devam ediyorlar ve inhalasyon yanığı olsun ya da olmasın yanık hastalarında, kanser hastalarında görülenden çok daha yüksek bir Procasto'nun düzeyi olduğunu görüyorlar. Ve ağır sepsis ya da septik şok, kardiyojenik şok ile ilişkilerini yavaş yavaş oturtmaya, kurmaya başlıyorlar. Gönüllü denekler üzerinde endotoksin enjeksiyonu yapıyorlar. 1994 yılına dayanıyor bu çalışma. Ve Procasto'nun düzeylerinin arttığını gözlemliyorlar. Biyolojik bir belirteç olabileceğini o zamandan öngörüp bir süreci tetiklemiş oluyorlar. Geldiğimiz noktada bugün Procasto'nun 114 amino asitten oluşan bir polipeptittir. Başta saydığımız mükemmel biyobelirteç kriterlerine uyup uymadığını isterseniz sunumun devamından sonra birlikte yine karar verelim. Sistemik enfeksiyonlarda kalsitonin genleri parenkim hücrelerinde aynı anda ekspresi olur ve esas itibariyle tüm vücut bir endokrin organa dönüşür. Ve bu da Procastonin üretimini sinerjik olarak uyaran bir medyatör yanıtı oluşturur. Ayrıca gastrointestinal perfüzyon bozukluğu sonucu olarak bağırsak duvarı boyunca tetiklenen bakteriyel translokasyon ve hem septik hem kardiyojenik şok durumunda da Procastonin neden artmış olabileceğini açıklayan bir takım kaskatların tetiklendiğini bilimsel olarak gösterdiler araştırmacılar. Ve bunun bir hormonkin medyatör olarak tanımladılar. Bu gelişmeleri bir hormonkin medyatör olarak Procastonin üzerinden tanımladılar. Hem inflamatuar sürecin hem de tiroidden salgılanan Procastonin'in dolaşıma salınmasını görüyorsunuz. Evet, bugün geldiğimiz noktada akut enflamasyonda ve eksojen enfeksiyonlarda invaze olan mikroorganizmalarla savaşta metabolizma ve vasküler tonus adaptasyonu için Procastonin'e ihtiyaç duyulduğu, bunun bir immün reaktif kalsitonin olarak tanımlanacak kadar immün olaylarla alakalı olduğu gösterilmiştir. Procastonin'in bir diğer adı immün reaktif kalsitonindir. Pankreatit ve septik şokta olan kritik hastalarda, yanıklarda, akciğer zedelenmelerinde hani inhalasyon yanığı olsun olmasın dedik çıkış noktalarını söylerken Fransız bilim adamlarının. Çocuklarda menenjitte, yeni doğan enfeksiyonlarında, erişkin yoğun bakım ünitelerinde buralarda sepsis takip edilirken özellikle de hem diagnostik hem de prognostik değerinin olduğu yavaş yavaş gösterilmeye ve oturmaya başladı. İşte uzun bir liste halinde bazı kullanım alanlarını görüyorsunuz. Bunların içerisinde koa, konjestif kalp yetmezliği gibi hastalıklar da var. Biz her ne kadar bugün ağırlıklı olarak bir enfeksiyon durumunun gösterilmesi ve antibiyotik tedavisini nasıl etkilediği üzerinde duracaksak da böyle uzun bir listenin belirteci olabilecek kadar geniş kullanım alanına sahip bir belirteç diyebiliriz. Enfeksiyonla ilgisine gelince nasıl salgılandığını enfeksiyonda söyledik. Enfeksiyonun 6 ve 12. saatleri içerisinde seri bir yükselme gösterir ve enfeksiyon kontrol altına alındığında Procastonin her gün yarısına iner. Bir önceki dozun yarısına iner. Ben bunu biraz bu gebelik hormonlarının yükselişine benzetiyorum. Böyle bir logaritmik yükselişi vardır. Ve riskli hastalarda elimizdeki mevcut delillere ek prognostik bize faydalar sunar. Bir hasta antibiyotik tedavisi altında olmasına rağmen Procastonin'de bir artış varsa bu muhtemel bir ölümün erken bir belirteci olabilir diye aklımızda bulunmalı. Evet, enteresan bir bulgu Nakamura, bir Japon bilim adamının çalışmasıyla ortaya çıktı 2013'te. Akut bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsiste en yüksek değerlerdedir Procastonin. Evet, ama otoimmün aracılı enflamasyonda veya lokalize enfeksiyonlarda mesela apse gibi, ampiyem gibi yükselmemektedir. Kıymetli bir oranda, yol gösterici bir oranda yükselmemektedir. Çinli bilim adamları bu sefer de yine 2013 yılında
sadece bakteriyel enfeksiyonlarda değil, fungal enfeksiyonlarda da değerli olabileceğine vurgu yapmışlardır. Yine bir çalışma C reaktif proteinle, SRP ile kıyaslıyor enflamasyon durumunda. Biliyorsunuz bu C reaktif proteinin hastaları var. Yani C reaktif protein olmadan hasta değerlendiremem diyen hekim arkadaşlarımız var. O kadar seviyorlar. Siz düşünün ki C reaktif proteinle kıyaslanmış ve geniş bir meta analiz sonucunda C reaktif proteinden daha neredeyse yüksek bir tanı koydurucu değeri olduğu tespit edilmiş. Evet, enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz nedenlerle yükselebiliyor. Çünkü gördük az evvel nerelerde işimize yaradığını. Nöroendokrin tümörler bunların başında geliyor. Non-enfeksiyöz bazı sistemik enflamasyonlarda, bakın lokal enflamasyonlarda yükselmediğine vurgu yaptık ama sistemik enfeksiyonlarda enflamasyonlarda, non-enfeksiyöz enflamasyonlarda yükselebiliyor. Ama asıl ağır enfeksiyon ve sepsis durumlarında neredeyse tanı koydurucu, neredeyse demeyelim, tanı koydurucu ve prognoz takibi için önemli bir yeri var. Non-enfeksiyöz pozitiflikleri, bu acaba yalancı pozitiflik diyebilir miyiz? Eğer enfeksiyöz bir nedeni araştırıyorsak, bakmak istediğimiz şey buysa, evet bu bir yalancı pozitiflik ama aslında bu prokalsitoninin hassas bir enflamasyon ve akut faz reaktanı olduğunun göstergesidir diyelim. Peki tek PCT ölçümü, prokalsitonin ölçümü mü yapalım yoksa seri ölçümler mi yapalım? İlk 3-4 saat için yükselmeye başlıyor ama kan düzeyi 12-24 saat içerisinde pik yapıyor ve dolayısıyla da hasta takibi sırasında henüz böyle troponin gibi filan tanımlanmış şu aralıklarla ölçülmelidir diye bir şey ortaya konmadıysa da hasta takibi sırasında belirli aralıklarla ölçülmesinde fayda var. Peki kılavuzlar ne diyor prokalsitonin konusunda? Sepsis tanısı için sensitivitesi ve spesifitesi %70'ler civarında. Biri %77, biri %79. Ama alt solunum yolu enfeksiyonları için sensitivitesi %94.1, spesifitesi %88.4, yani çok daha yüksek. Neden alt solunum yollarında bu kadar yüksek olması bizim için önemli? Çünkü COVID ile hayatımıza giren pnömoni bunu bizim için böyle prokalsitonini altın değerinde bir şey haline getirme üzere, o yüzden. Evet, negatif prediktif değeri de %89'da 94 aralığındadır. Hem sepsis hem alt solunum yolu enfeksiyonlarında. 2016 kılavuzunda enfeksiyon hastalıkları, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Birliği'nin 2016 kılavuzunda hem hastane kaynaklı hem de ventilatör kaynaklı pnömoninin yönetiminde antibiyotik tedavisinin başlanmasına karar aşamasında başlanması durumunda ve karar aşamasında buna karar vermede prokalsitonin kullanımını önermiyor hiçbir şekilde. Ve bu öneri düzeyi de oldukça yüksek. Güçlü bir öneri ve orta düzeyde kanıt düzeyine sahip. Önermiyoruz diyorlar. Hem ventilatöre bağlı hastalarda hem de ventilatöre bağlı olmayan hastalarda. Avrupa Kardiyoloji Birliği ise kalp yetmezliği kılavuzlarında akut kalp yetmezlikli hastalarda prokalsitonin seviyelerinin belirlenmesinin pnömoni ayrıcı tanısının tespit edilmesi ve antibiyotik tedavi kararlarına rehberlik etmesi için önermektedir. Bu da yine kanıt değeri yüksek bir öneridir. Koa alevlenmesiyle başvuran hastalarda antibiyoterapi verilip verilmemesi kararında prokalsitoninin rolüne kesin karar verilememiştir. Henüz koahla ilgili kılavuzlarda bununla belirleyici bir cümle kurulmamıştır. Çok sayıda randomize kontrollü çalışma yan etki sıklığında herhangi bir artış olmadan daha az antibiyotik reçete edilmesini ve daha kısa antibiyotik kullanım sürelerini, ki bunlar bizim için çok değerli, bu iyi sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapmıştır. Randomize kontrollü klinik çalışmalarda elimizdeki değerli kanıt düzeyleridir aslında. Henüz kılavuzlarla da yer almamakla birlikte. Evet, doğru tanılara katkıda bulunmanın yanı sıra prokalsitonin için mikrobiyal invazyonun şiddetini, yayılımını bunlarla koreli olarak gösterdiğine dair de elimizde kanıtlar var. Ve yüksek prokalsitonin seviyeleri daha kötü prognoz ile ilişkili olduğunun da altı çizilmiş durumda.
Mesela prokastonin düzeyi 0,25 nanogram mililitrenin altında olan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda antibiyoterapinin artık kesilebileceğini söyleriz. Ama sepsis hastaları için bu değeri 0,50 nanogram mililitrenin altı olarak kabul ederiz. Bu da 2011 yılında yapılmış kıymetli bir çalışmanın sonucu olarak yer aldı. PAS çalışması bir grup çalışması prokastoninle ilgili. Prokastonin değerlerindeki değişmeleri gözeterek antibiyotik ekleme, biz buna escalate diyoruz veya antibiyotiği çıkarma, descalate yönünde kararların alınabileceğine vurgu yapan bir çalışmadır. Akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin toplum halk sağlığını kötü etkileyici antibiyotik kullanımının, kötü antibiyotik kullanımının halk sağlığını derinden kötü etkilediğini biliyoruz. Bunların önüne geçmesi açısından. Ama sepsis yalnızca tam tanımlanmamış heterojen bir klinik sendrom. Yani farklı nedenlere bağlı olabilir, tanısını koymak çok zor olabilir. Biliyorsunuz sepsisi tanıyabilmek için, klinik olarak sepsistir diyebilmek için bir sürü farklı algoritmalar geliştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki bir tanı kriteri bizim için değerli olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle bir gözlemsel ve müdahale içeren çalışmalar, yani kontrollü randomize çalışmalarla gözlemsel çalışmaların kıyaslandığı bir meta-analiz var ve mevcut kanıtlar gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalar incelenerek derleniyor ve prokastonin kullanımının yararlarıyla zararlarını detaylı olarak incelemiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz soru işaretleri yeteri kadar aydınlatılmamış durumları. Çift pozitiflikler iyi çalıştığı, prokastoninle ilgili göstergelerin iyi çalıştığı yerleri gösteriyor. 3 pozitiflikte daha ciddi çalıştığı yerleri gösteriyor diye özetleyebiliriz bu çalışmayı. Evet, bu çalışmada da yine artık COVID'e de değinmeden, birkaç slaytta da COVID'den bahsetmeden prokastonin sunumunu sonuçlandıramayız diye düşünüyorum. Bu kadar alt solunum yolu enfeksiyonları için belirleyiciyken. Tabii ki 2019 yılında tanıştığımız COVID'in 2020 yılında menşeini aldığı, çıktığı topraklarda Çin'de yapılmış bir çalışması prokastonin değerinin yoğun bakım alınan hastalarda anlamlı derecede yüksek olduğunu buldu. Ve bu da COVID-19 olduğu onaylanan hastalarda yapılan 4 çalışmadan derlenen bir meta-analiz. Bu meta-analizin sonuçları ve COVID-19 şiddetinin artması riskiyle ilişkilendirildi. Bu meta-analizin sonuçları prokastonin yüksekliğinin COVID-19 şiddetinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ve bakteriyel bir koenfeksiyona da işaret edebileceğine vurgu yaptı. Evet, sonuç olarak biz istiyoruz ki, gönül istiyor ki işte acil yoğunluğu içinde konuşmamın en başında da söylediğim gibi çok fazla bizi yormayacak, böyle çok fazla bizi klinik değerlendirmeler içerisinde tekrar muayene edeyim, tekrar anemnez alayım, hangi görüntülemeyi istediğim şeyine sokmayacak, böyle tıkır tıkır biyobelirteçler olsun ama henüz hiçbir biyobelirteç bu özelliğe sahip değil. Ama buraya kadar anlattıklarımdan herhalde prokastonin burada önemli bir yer alabilecek bir biyobelirteç olarak kendini göstermeye başladığına vurgu yapmıştır diye düşünüyorum. Ve acil servislerde, ilk basamak sağlık hizmetlerinde, yoğun bakım ünitelerinde hekim kararlarını yönlendirmede etkin olarak kullanılabileceğine vurgu yapmak istiyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum ben sabrınız, dikkatiniz burada olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Hem erken dönemde bitirdiniz hem de güzel bir şekilde özetlediniz. Ben de bir cümleyle özetlemiş olayım. Bu yeni biyobelirteçlerden olan prokastonin acil servislerde bir hastalığın enflamasyonu ve enfeksiyonun birisi ciddiyetini anlamakta, ikincisi prognozunu anlatmakta, üçüncüsü de verdiğimiz tedaviye olan yanıtını anlamak açısından kullanabiliriz. Öneriliyor. Biz de hem kullanıyoruz hem de öneriyoruz. Bu 3 nedenden dolayı bu biyobelirtecin acil servislerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Böyle faydaları var. Çok teşekkür ediyorum. Ben soru veya katkı varsa ışıkları açabilir misiniz?
Sayın Hocam öncelikle çok teşekkürler. Doktor Ahmet İstanbul Kanuni'nden. Benim ufak bir katkım, nacizane haddim olmadan ufak da bir sorum olacak. Özellikle maniteli hastalarda acil servise çok sık başvurular oluyor. Genel durum bozukluğu, oral almazlığı gibi. Bu hastalarda biz enfeksiyöz mu, metabolik bir hadise mi ayırmada zaten CRP yüksekliği varken hani bir sebebi ayırmada prokalsiyon elimize gerçekten çok güçlü bir belirteç olarak duruyor. Hani, özellikle maniteli hastalarda çok daha sık kullandığımız, daha doğru yönlendirilen belirteç. İkinci olarak da romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklarda inflamasyon baskılayıcı tocilizumab veyahut da diğer monoklonal ajanlardan sonra baskılanan CRP düzeyleri bir enfeksiyöz süreci bize düşündürmezken bu hastalarda yine prokalsisyonu etkilemediği için bizi yine enfeksiyöz süreçleri, septik süreçlere daha yönlendiriyor. Daha iyi takip edebiliyoruz, evet. Bu katkımı sormak istediğim soru ise şu hocam. Prokalsiyon düzeyi sizin de belirttiğiniz üzere bizde sepsisin ciddiyetini de belirtiyor. Yani enfeksiyöz sürecin ciddiyetini de belirtiyor. Klinik olarak, klinik tecrübenizde sizin bir cut-off değeriniz var mıdır? Prokalsiyon düzeyi 2 iken ben safety reaksiyon başlayayım misal veyahut 15, 18 meropeneme geçeyim gibi bir cut-off değeriniz var mıdır sizin bu durumda kullandığınız? Ben bu sorun için bu yoğun bakımda bunu yoğun olarak kullanan ve çok geniş bir hasta popülasyonunda denemiş olan Başar Hocam'dan fikir almak istiyorum. Hocam böyle bir cut-off değeri sizde oluştu mu? Biz henüz o kadar çok, hele de COVID-19 döneminde o kadar çok sepsis hastasında henüz denemedik. Bununla ilgili bir şey oluşacak kadar kafamızda. Ama Başar Hocam'ın bu konuda çok ciddi bir deneyimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii biz özellikle bu prokalsitonunu sanıyorum 7-8 yıldan beri aslında kullandığımız ve hasta yönetiminde, takibinde kullandığımız parametreyken özellikle son 2-3 yılda daha çok hani yaygın kullanıma geçti. Yani biz daha 7-8 yıl öncesinden aslında prokalsitonin ile takip edelim hastaları diyorduk. Ama o zaman birçok branş hatta enfeksiyon hastalıkları yanaşmıyordu. Ama süreç içinde prokalsitonun ne kadar önemli olduğunu özellikle COVID salgınlarında antibiyotik başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız? Onu prokalsitonla karar verdik. Şimdi bu prokalsitonun 2 ile 5 arasındaki değerlerini tabii şeylere göre değişmekle birlikte eğer ek patolojiler yoksa bakteriyel enfeksiyon değine kullanabiliriz ama bunun prognostik değerini komple birlikte hasta kliniği, CRP, albumin ve enfeksiyon akut faz reaktanlarıyla birlikte hep açıdan akut faz reaktanlarıyla birlikte değerlendirmek mantıklı. Şöyle bir şey yok yalnız Ahmet, o konu yok. Yani bu prokalsitonun çok yüksek, o halde hasta çok ağır. Öyle bir şey yok. Bir bakıyorsun hastanın prokalsiton değeri çok fazla ama daha düşük olan kişi daha ağır olabiliyor. Demek ki vücudun cevabını tek bir şeyle algılayamıyoruz. Oradan çıkıyor bu sonuç. Nitekim BNP'de de böyle bir şey yaşamıştık. BNP'de de mesela vücudun yanıtını değerlendirirken mesela BNP ne kadar yüksekse o kadar tablo korelasyon gösteriyor. Öyle yok. Öyle bir şey değil. Dolayısıyla yani burada yine hep size söylediğim tabii derslerden 2 kere 2 4 olmadığı için insan vücudu aynı rakam cevabını vermez. Rakam o yüzden ne oluşturuyoruz? Cut-off değeri oluşturuyoruz. Yani bizim için 2-5'in aralığının üzerinde olan yoğun bakım grubu hastalarda bunun artık daha ciddi bir enfeksiyon olduğunu kabul ediyoruz. Ama yükseldikçe de prognostik değerinin de buna göre değiştiğini kabul edebiliriz. Korelasyon olmadığını tekrarlayayım. Yani ne kadar yüksekse o kadar kötü. Öyle değil. Sadece cut-off'umuz var. Çok teşekkür ederim Başar Hocam değerli katkılarınızdan dolayı. Başka katkı soru var mı sınıftan? Bugün bu saate kadar bizleri böyle dinlediğiniz için ben de içimden gelerek size bir hediye sunmak istiyorum. Ama soru soracağım. Bugün acil tıp uzmanlığına 16 Ekim biliyorsunuz. Bugün itibariyle yani bugün asistan olan var mı 16 Ekim'de? Acil tıp için asistanlığa başlayan var mı? Tarih olarak uzman olan var mı? 16 Ekim mi? Peki bugün doğan var mı? Doğum günü bugün olan var mı? Evlilik kimdir? Bir ayağa kalkabilir misiniz rica ederim?
Mikrofon Hocam verebilir evlilik misiniz? yıl dönümünü Mikrofon. bilen bir erkeğe rastladık. Bence hemen ödül verelim. Daha fazla bir şey sormaya gerek yok. Hocam yani bayanlar da olsaydı. Bakalım belki bir şey isteyeceğim hocam. Kendinizi tanıtır mısınız? Doktor İbrahim Aydın, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde asistanım. Evet, bugün evlendiniz. Maşallah. Evlilik Evet. cüzdanınız var mı yanınızda? Yanımda yok hocam. Yok. 7 sene oldu ama. Ama net bize bir şekilde. ibraz edeceksiniz değil mi? Tabii ki hocam. Daha evlisiniz yani ayrılmadınız. Çok şükür. İnşallah. Uzun evlilikler diliyorum inşallah Amin. ömrü sonuna kadar. Ben de burada başkanımız burada, başkan yardımcımız da burada. Onlara sığınarak şunu demek istiyorum. İbrahim hocam, ATÜDER'in 2022 yılında yurt dışında yapacağı ilk aktiviteyi sizi sponsor olarak götürecektir. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Hayırlı olsun. Bize ulaşabilirsiniz. Değil Çok mi güzel Zeynep bir hocam? ödül ve dediğim gibi İbrahim bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Çok sağ olun hocam. Evlilik Başar yıl hocam. dönümünü hatırlayan bir erkek olarak. Evet, Başar hocam da okey diyor. Bir tane de çekeyim. Yok. Evet. Yoruldunuz biliyorum. Şimdi Sayın Başkanım ben sahneden ineyim mi? yok sahne sizi seviyor, siz de sahneye yakışıyorsunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, ben tabii ki hocam lütfen. Değerli arkadaşlar, Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu sunumu yapan Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumun yapılmasında katkı sunan Roche firmasına kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradalar mı bilmiyorum. Burada olsalardı onlara da bir hediye verdirecektik ama burada mısınız? Bir ayağa kalkabilir misiniz? Tamam. Çok güzel. Evet. Bak ben şimdi hediyeden bahsedeceğim de korktular yani. Yok bir şey yok. Siz de bizleri dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Hediyenizi başka bir zamana çekeceğiz. Oturumu kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. To improve recognition of early sepsis at the ED and develop novel therapy for patients with sepsis. In this presentation, I will share you some results of preclinical research. Still closer? Yeah, okay, thanks. So I will share you results from our preclinical research. It's very fundamental, so in contrast to some of the other talks we saw, in which we identified the molecular mechanisms that we think that lead to organ failure in sepsis. So why sepsis? Well, sepsis is a very common disease. The Global Burden of Disease study estimated that it's the most common cause of death worldwide. And annually, around 50 million people per year are affected by sepsis. And these estimates are from 2017, meaning that it's even before the COVID-19 pandemic. So numbers are even higher. Approximately 1 in 4 to 1 in 5 cases is fatal, which means that every 4 seconds someone dies of sepsis somewhere in the world. 2% of all hospital admissions are because of sepsis. So it's something that we see very commonly, and is unfortunately all around the world still has a high mortality rate. However, the exact mechanisms that lead to organ failure remain not precisely known, although we do appreciate that sepsis is caused by an infection, which might be a bacteria, a virus, or another pathogen. We do not understand why some people develop organ failure and other people do not. So that's the main question. And here in this talk, I will focus on the role of the mitochondrion. So our cellular powerhouses responsible for maintaining cellular homeostasis by producing our energy in the form of ATP. And at the same moment, these mitochondria always produce a bit of some small amount of free radicals that are toxic to the cells. The reason that I'm interested in mitochondria and sepsis is based on this paper and also other papers demonstrating that there is an association between biomarkers for mitochondrial failure and outcome in sepsis. And in this study, they measured the mitochondrial membrane potential in platelets in patients admitted to the ICU because of sepsis. And as you can see, upon admission, in patients with sepsis, both survivors and non-survivors, the mitochondrial membrane potential was lower as compared to patients without sepsis, the control. And in patients who survived sepsis, during follow-up, the mitochondrial membrane potential was restored. Well, similar data is available from muscle biopsies from patients with sepsis at the ICU,
demonstrating that there is an association between mitochondrial failure and outcome in sepsis. If you look into preclinical studies in mice, we found this data published in 2015 by another group, not me. They demonstrated that if you induce sepsis in mice and you investigate mitochondrial damage by looking at the mitochondrial DNA in muscles, that there was persisting mitochondrial DNA damage in sepsis. And you can see it here in the graph, and what they did is they performed this gel electrophoresis. They amplified part of the mitochondrial DNA. Under normal circumstances, it should give one band, as you can see in the control groups, but in the septic mice, you see this smear, which means that the mitochondrial DNA is damaged, it's fragmented. And we were wondering whether this also occurs in humans or whether this is something specific to animals. So what we did is that we took renal biopsies from patients with sepsis, and because it's ethically unacceptable to do it at the ED, we had to use biopsies from patients who died of sepsis, and we took these biopsies within 30 minutes post-mortem. And as control tissue, we had a piece of healthy tissue that was removed during a nephrectomy from patients with a renal cell carcinoma. If you look at these biopsies, you can see that there are increased signs of oxidation of mitochondrial DNA. And the oxidation is shown in panel D, where you can see the brown staining, and this brown is oxidized DNA. You can see the same if you look in panel M, the 8-oxo-G, which is also oxidation of DNA. And this oxidation is the first step, damage due to free radicals that could lead to damage to the DNA. So it might be that free radicals derived from mitochondrial failure lead to oxidation of DNA. In the same biopsies, we also investigated DNA damage. And if you look at the right-hand corner, you can see that in the control we have nice bands, but these upper bands disappear in patients with sepsis, which is a clear sign of mitochondrial DNA damage. We investigated several markers associated with mitochondrial DNA repair, mitochondrial repair, that are termed together the mitochondrial quality control. And we found that these were actually reduced in expression. So even though patients with sepsis have increased signs of mitochondrial DNA damage in the kidney, there's no or even downregulation of repair programs in the kidney. And ultimately, we demonstrated that that it leads to a reduced mitochondrial mass that we measured using the mitochondrial DNA copy number in the kidney. So the next question was, now that we know that on the one hand, sepsis is associated with increased biomarkers for mitochondrial dysfunction is associated with poor survival, and we have direct evidence for mitochondrial damage in the kidney. What causes this mitochondrial dysfunction? So we moved to preclinical models, and here we used endothelial cells. Endothelial cells derived from human umbilical cords, so it's a human cell model. What we did is that we used LPS to stimulate the cells and to mimic sepsis. And the first question was, does it lead to mitochondrial dysfunction? And if so, does it depend on uptake of this endotoxin? And as you can see in the fluorescent images, you see that the green, the LPS, is taken up in the cells, and it's co-localized with TOM20, which are mitochondria. So it seems that this LPS is taken up and transported to mitochondria. If we block endocytosis using dinosaur or SSO, which is a fatty acid transporter, the lower two rows, there you see a reduced uptake of LPS. In the right-hand corner, you can see the mitochondrial membrane potential that decreases as soon as we give the cells LPS, and LPS is in the red bar, the blue bars are control, and you see a massive rise in reactive oxygen species as soon as you stimulate cells with LPS. Both of these effects could be prevented if we blocked endocytosis by dinosaur. The next question was, are mitochondria relevant for the induction of cellular stress? So what we did is that we depleted endothelial cells from mitochondria. So we had endothelial cells without mitochondria, and we gave them endotoxin again. And here you can see
the mitochondrial membrane potential, JC1, it remained stable. It was unaffected by LPS in these cells. But also we did not see a rise in reactive oxygen species. So it seems that indeed mitochondria are relevant for the induction of stress. And if you look at endothelial leakage, which is shown by albumin leakage over an endothelial barrier, you can see that if you give LPS to the cells, that it leaks over the endothelial cell barrier. But if you have endothelial cells without mitochondria, then these endothelial cells are resistant against injury induced by LPS because there's no albumin leakage over this endothelial cell barrier. So then we dive further into this matter. For those who might not use their biochemical knowledge on a daily basis, I've shown here the electron transport chain in the mitochondria. And what we did here is that we identified the position, the place in the electron transport chain where LPS leads to damage. And you can see that using the substrates for complex 1, 2, and 3, we have a reduced oxygen consumption that's shown in the graph. But if we bypass cytochrome C, complex 3 and cytochrome C, then we don't see any effects of LPS, meaning that the injury induced by LPS is around complex 3 or cytochrome C. It's between complex 2 and complex 4. And that's what you can see in the graphs here. Using isolated cytochrome C, we demonstrated that LPS actually binds cytochrome C. And we also demonstrated that LPS oxidizes cytochrome C after this direct binding. And now we come to the next question, which is this relevant and does it lead to mitochondrial dysfunction and can we prevent it? So we demonstrated that LPS is taken up in cells. It's transported towards mitochondria. Within mitochondria, it oxidizes cytochrome C. So the next question is, can we prevent it? Which means, can we reduce cytochrome C and thereby prevent the injury induced by LPS? Hydrogen sulfide, well known for its toxicity if you are exposed to it in increased levels. We also produce it endogenously in our body in very low levels. And hydrogen sulfide is a very important molecule in our body. It has anti-inflammatory properties, antioxidant properties, and in very low levels you also use it to produce ATP. So it's an alternative electron donor in contrast to, for example, glutamate and malate that are derived from glucose. That donates our electrons in the electron transport chain and ultimately stimulates ATP production. For this experiment, it's relevant that hydrogen sulfide is also a reductor of cytochrome C. And in the line graph on the right upper hand corner, you can see that if we incubate cytochrome C with LPS, you see this peak arising, which means that there is oxidation of cytochrome C. And if we give hydrogen sulfide using the GYY compound, we can prevent oxidation of cytochrome C. Okay, so this is very molecular. What does it mean for a whole organism and might it mean for humans? If we induce sepsis in mice, we can also see in the kidney that there's localization of LPS in the kidney that you can see here in the microscopy images. In the kidney, it co-localizes with mitochondria. So also in the mouse, after induction of sepsis by ligating and puncturing the cecum, you have translocation of LPS from the gut into the kidney and uptake in mitochondria. Of course, this leads to an increased level of IL-6, a reduction in membrane potential as measured by JC1, and an increase in urea indicative of acute kidney injury. If you pre-treat these animals with hydrogen sulfide donor GYY, you can see that there was no increases in IL-6. It maintained mitochondrial membrane potential, and it also prevented acute kidney injury. So, if we then conclude and we go from mechanisms that induce organ failure to potential strategies to improve outcome, I demonstrated that, of course, it's important to improve early recognition as all kinds of pathogens could lead to organ failure in an infection and thereby induce sepsis. It's important to, of course, rationally use antibiotics and thereby prevent resistance. What I demonstrated here is one of the key mechanisms that lead to organ failure in sepsis, namely that endocytosis of bacterial endotoxins, as we demonstrated in mice, to occur and in cells,
leads to mitochondrial dysfunction. So these endotoxins are taken up by the cells, are translocated to mitochondria, and there directly interact with cytochrome C. I demonstrated that hydrogen sulfide, but also other antioxidants, can prevent oxidation of cytochrome C, and thereby also prevent mitochondrial damage and organ failure in sepsis. And ultimately, oxidation of mitochondrial DNA damage that leads to damage, also damage to the mitochondrial DNA, might be an explanation for the poor long-term outcome of patients who had sepsis. And with that, I would like to end. I would like to thank you for your attention and welcome to answer any questions. Thank you, Dr. Bauma. Is there any questions for Dr. Bauma? I want to talk a little, if you allow me. Thank you for your nice presentation, and we all know that COVID-19 sepsis is also related by mitochondrial destruction, and it seems that mitochondrial destruction is related by organ dysfunction in COVID-19 also, and you better know than me, I think. So this area is will be a hot topic in next days, I think. Thank you, Doctor. Yeah, thank you. Now, for the second lecture, Dr. Umut Ocak from Bursa, Turkey. Dear Chair and dear colleagues, I'm Dr. Umut Ocak from Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital. Good evening to all. At first, I would like to thank EPAD and the president of EPAD, Professor Dr. Bashar Jander, for having me here. You know, all the emergency physicians know stroke very well. So today we're going to go over acute ischemic stroke as quickly as possible. And there's nothing to declare. And the presentation content is as shown. And stroke has been defined as an episode of neurological dysfunction caused by focal, cerebral, spinal or retinal infarction or hemorrhage lasting more than 24 hours or for any duration with evidence of focal infarction or hemorrhage associated with the symptoms. And stroke is a life-threatening disorder and remains a major cause of long-term disability and mortality despite recent advances in both the diagnosis and management strategies. Provision of appropriate care to the patients suffering acute ischemic stroke requires a multidisciplinary approach given the well-established relation of timely and accurate management on post-stroke outcomes. The etiology of ischemic stroke is due to either a thrombotic or embolic event that causes a decrease in blood flow to the brain. In a thrombotic event,
the blood flow to the brain is obstructed within the blood vessel due to dysfunction within the vessel itself, usually secondary to atherosclerotic disease, arterial dissection, fibromuscular dysplasia, or inflammatory condition. In an embolic event, debris from elsewhere in the body blocks blood flow through the affected vessel. The etiology of stroke affects both prognosis and outcomes. Stroke is the second leading cause of death and disability worldwide beyond ischemic heart disease. And unfortunately, stroke is responsible for 10% of all deaths worldwide. And age, sex, geography, ethnicity, and socioeconomic status have considerable influence on stroke incidence and prevalence. And patients typically present with sudden onset of a focal neurologic deficit, and the most common findings of physical examination are unilateral weakness and speech disturbance. Patients with suspected acute stroke should have a rapid initial evaluation for airway, breathing, and circulation. A neurological examination should be conducted to determine focal neurological deficits and assess stroke severity. A standardized stroke scale should be used, such as the National Institutes of Health Stroke Scale, and assessment in the acute phase should include heart rate and rhythm, blood pressure, temperature, oxygen saturation, hydration status, and presence of seizure activity. Acute blood work should be conducted as part of the initial evaluation. And the National Institute of Health Stroke Scale is most commonly used to measure the severity of the stroke and has 11 categories and a score that ranges from 0 to 42. This evaluation yields a NIHSS score ranging between 0 means no obvious deficit and 42 means tetraplegia and deep coma, which determines stroke severity as mild stroke when the score is below 8. A moderate stroke when the score is from 9 to 15, and severe stroke when the score is greater than 16. The stroke scale should be performed in the order listed, and each score is based on the patient's action on the exam, and it is not prediction of what the patient can do. And with the use of NIHSS, level of consciousness, language, extraocular movements, and etc. are evaluated within minutes. And differentials include complicated migraines, drug toxicity, and hypoglycemia, hyperglycemia, seizure, syncope, and etc. So, what should emergency physician do during the management phase, acute management phase of stroke? First, we should identify signs and symptoms of possible acute ischemic stroke and we should activate emergency response if needed. So, critical emergency medicine assessments and actions are: first, 1, support ABC, 2, perform pre-hospital stroke assessment, 3, establish time of symptom onset, 4, triage to stroke center, 5, alert hospital, 6, check glucose if possible. And immediate general assessment and stabilizations are 1, assess ABCs again, and vital signs also, and provide oxygen if hypoxemia, if the patient is hypoxemic, and obtain IV access and perform laboratory assessments, and check glucose rate if indicated, and perform neurological screening assessment, and activate stroke team and order emergency CT scan or MRI of brain, and obtain 12-lead EKG. And immediate neurological assessment by stroke team or designing a first review patient history, establish time of symptom onset or last known normal, and 3, perform neurologic examination NIH stroke score. In patients who probably have acute ischemic stroke, imaging is a crucial part of both the diagnosis and management, and CT has excellent sensitivity to recent hemorrhage and is generally adequate as initial imaging, whereas its sensitivity to recent ischemia is poor.
and particularly if the ischemia is small and restricted to the posterior fossa. And all patients with suspected acute stroke should undergo brain imaging with non-contrast CT or MR. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 4.5 hours and are potentially eligible for intravenous thrombolysis should undergo immediate brain imaging with CT without delay to determine eligibility for thrombolysis. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 6 hours and are potentially eligible for endovascular thrombectomy should undergo immediate brain imaging with CT and CTA without delay. Resultantly, all patients with suspected acute ischemic stroke should receive a CAT scan in order to exclude intracranial hemorrhage. So given the benefit of intravenous alteplase as time-dependent, patients are recommended to undergo a CT within 20 minutes upon arrival in order to determine potential indications for IV thrombolysis. Of note, although signs of early ischemic changes, such as hypoattenuation of damaged brain parenchyma, insular ribbon sign, hyperdense MCA sign are well accepted. Early ischemic changes on CT can be graded using the aspects, a quantitative scoring system that gives points for 10 different MCA territories as shown. The total aspect score ranges between 10, indicating normal CT, and 0, indicating complete MCA infarction, as it is calculated by subtracting 1.4 every ischemic region. And aspects of 7 points and below has been indicated as a predictor of poor clinical outcome. And generally, it has been used as an inclusion criterion in acute ischemic stroke and the vascular trials, which included patients with relatively small core infarct in aspect of 6 to 10. CT alone is therefore insufficient in some patients to make a decision on treatment strategy. Specifically, the 2019 guidelines for the early management of acute ischemic stroke recommend CTA with CTP or MRA with diffusion MRI with or without MR perfusion for certain patients. Next step after CT should be CTA for detecting large vessel occlusion, as poor recanalization rates with IV thrombolytic therapy alone has been reported in the presence of large vessel occlusion, and CTA is useful in detecting eligible patients for mechanical thrombectomy. Importantly, recent evidence suggests that imaging with CTA is not associated with increased risk of acute kidney injury in patients with stroke, and even in those who are known to have chronic nephropathies. Therefore, treatment should not be delayed to obtain creatinine levels prior to CTA due to concerns regarding contrast-induced nephropathy in patients with acute ischemic stroke. In patients who present within the first 6 hours of the onset of symptoms, particularly the gradient echo sequences of MRI can be as exact as CT in identifying hyperacute intracerebral hemorrhage. Moreover, based on the evidence showing that patients with abnormal diffusion MRI and normal flare imagings are likely within the first 3 to 4 hours of stroke onset, and MRI can be used to estimate the onset of ischemic incident. Now, the case time, our patient, a 72-year-old female who was admitted to our hospital within the first 2 hours of left-sided hemiparesia, and the CAT scan was unremarkable and ruled out the presence of intracerebral hemorrhage, figure A, and figure B, there's a diffusion MRI and hyperintensity is shown, and low signal intensity on ADC and normal flare, and the thrombus and the right side, right MCA was visible on CTA. The DAWN and DIFFUSE trials have pointed to the benefit of mechanical thrombectomy in stroke patients
who present beyond the accepted time limits and who are selected based on specific criteria on CT or MRP studies. Accordingly, CTA with CTP or MRA with diffusion MRI with or without MRP are recommended for selecting patients with large vessel occlusion for mechanical thrombectomy within 6 to 24 hours of last known well. Now the reperfusion therapies. Since the first publication of guidelines for acute ischemic stroke, many changes in the evidence-based treatment recommendations have been made and included into the American Heart Association and American Stroke Association-based updates. For many years, the administration of tissue plasminogen activator alteplase has been the gold standard treatment. And since the benefit of therapy is time-dependent, treatment should not delay for additional neuroimaging and should be initiated urgently. And a recent meta-analysis evaluating the association of cerebral microbleeds and the risk of ICH after IV alteplase treatment showed that ICH is more common in patients with baseline cerebral microbleeds. Now, contraindications for medical thrombolysis with IV alteplases are as shown. And other intravenous fibrinolytics and tenecteplase, a genetically modified variant of alteplase with greater fibrin specificity, demonstrated lower hemorrhagic complications in previous trials of acute myocardial infarction, but better functional outcomes were achieved with IV tenecteplase. Although there are studies regarding IV streptokinase or desmoteplase usage, no difference in functional outcomes was observed after the administration of IV streptokinase within 6 hours or desmoteplase within 3 to 9 hours after acute ischemic stroke compared to placebo-treated patients. For years, IV alteplase has been the treatment of choice in acute ischemic stroke patients. However, it has limitations such as narrow therapeutics, time window, and contraindications. So, mechanical thrombectomy was initially proposed as an adjunctive therapy for IVT. However, randomized controlled trials have proven the superiority of mechanical thrombectomy over standard medical management alone after acute ischemic stroke due to large vessel occlusion. The aim of mechanical thrombectomy is to achieve recanalization and reperfusion. Therefore, door-to-grain puncture time is highly important. Since trials have revealed that disability outcomes are directly associated with the time from symptom onset to arterial puncture, any cause for delay to mechanical thrombectomy, like observing for a clinical response after IVT, should therefore be avoided. Importantly, in 2019 guideline, pretreatment with IV alteplase recommendation has been removed. And the advances in device technology have significantly improved the speed and efficacy of recanalization. Here we see some of the randomized controlled trials on mechanical thrombectomy and general standard of care. So, blood pressure management. Low blood pressure levels may cause loss of penumbra, and high blood pressure levels may increase the risk of intracranial hemorrhage. So, what should optimal blood pressure range be? Guideline has recommended the maintenance of blood pressure levels below 185/110 in patients who will receive reperfusion therapies either with IVT or mechanical thrombectomy. On the other side, in patients with blood pressure over 220/120 who will not undergo IV alteplase
or mechanical thrombectomy and have no comorbid conditions requiring acute antihypertensive treatment. Lowering blood pressure by 15% during the first 24 hours after the onset of acute ischemic stroke is recommended. And recommended first-line antihypertensive drugs are labetalol, nicardipine, and clevidipine, and alternatively nitroprusside and hydrolazine and enalaprolate can be considered for selected patients. Including decreased reperfusion rates, infarct expansion, poor neurological recovery, and death, hyperglycemia is commonly targeted during the management of acute ischemic stroke. So, hypo or hyperglycemia should be avoided and treated accordingly in patients with acute ischemic stroke. And for body temperature management, avoidance from both hypo and hypothermia, maintaining normothermia are recommended. And hypoxia is an important cause of injury during acute ischemic stroke, and although oxygen supplement seems a reasonable approach to prevent hypoxia and supply penumbra oxygenation, and excessive oxygen may cause respiratory compromise and vasoconstriction, therefore leading to worse outcome. On the other hand, hyperoxygenation was not associated with either increased complication rates or better neurological outcomes after acute ischemic stroke. And current guidelines recommend close monitoring of acute ischemic stroke patients to keep oxygen saturation above 94%, and routine oxygen supplementation is therefore not recommended in cases with oxygen saturation above or equal to 94% spontaneously. Hyperbaric oxygen therapy is only recommended exclusively for strokes due to air emboli. Seizures after stroke occur in a wide range, and currently there are no evidence-based guidelines available regarding the prophylaxis or medical management of post-stroke early seizures, late seizures, and post-stroke epilepsy. And besides, treating all recurrent seizures with an anti-epileptic drug, regardless of the etiology, is recommended. And current guideline for anticoagulation, current guidelines recommend the administration of aspirin within the first 24 to 48 hours of acute ischemic stroke and administering alternative antiplatelet agents in patients with contraindications to aspirin. In addition, administration of dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel started within 24 hours after acute ischemic stroke. Onset is recommended for patients who present with a non-cardioembolic acute ischemic stroke with NIHSS score below equal 3 and who did not receive IVT. So how about management of cerebral edema and increased intracranial pressure? And brain swelling and edema formation after cerebral ischemia remains the major cause of death in patients with large infarctions, despite the advances in overall management of acute ischemic stroke. And patients with severe brain edema showed higher baseline scores, more often early infarct signs on admission CT, greater hypodensity volume, and higher frequency of symptomatic hemorrhagic transformation on the follow-up CT, higher mortality. As expected, particularly younger patients are more prone to neurological worsening due to fatal brain edema than older patients who have cerebral atrophy. So the initial general management of increased intracranial pressure after acute ischemic stroke includes elevation of the head end of the bed in an attempt to improve venous drainage. Additionally, factors that increase intracranial pressure such as hypoxia, hypercapnia, hyperthermia, hyperglycemia, and antihypertensive drugs, particularly those that can cause cerebral vasodilatation, should be avoided.
And current guidelines aiming at reducing cerebral edema and intracranial pressure in stroke patients recommend the use of osmotic therapy with mannitol or hypertonic saline for patients with clinical deterioration from brain swelling associated with cerebral infarction. Today, hyperventilation is not recommended as well, and except for brief periods of moderate hyperventilation for patients with acute neurological deterioration due to brain swelling prior to a more definitive therapy. So, how about emerging new treatment strategies? For stem cell, more research is needed, and for transcranial MRI-guided high-intensity focused ultrasound, thrombolysis is a new technology that is still evolving, and the larger scale of patient-based clinical studies is needed. So, conclusion, ischemic stroke is a life-threatening disorder requiring accurate and rapid diagnosis followed by proper management, and both the management and prevention strategies have undergone considerable modifications during recent years, and utilization of endovascular techniques and extension of therapeutic time window are probably the most exciting advances in acute ischemic stroke. And provision of adequate reflection of these advances to the field requires a multidisciplinary team approach in stroke care, including pre-hospital healthcare providers, emergency medicine physicians, neurologists, neurosurgeons, and anesthesiologists and radiologists. A current knowledge regarding acute ischemic stroke underlines the prominence of appropriate application of available treatments in achieving favorable outcomes of patients with acute ischemic stroke. On this regard, barriers to achieving effective pre-hospital and in-hospital stroke care, as well as care during post-stroke recovery, should be considered in low and middle-income countries, thereby proposing alternative strategies which have applicability in these areas. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ocak. Is there any questions? So, thank you, Doctor. And I want to invite for last speech, Dr. Bruno Megarbain from Paris, France, to talk about management of cardiotoxicated patients and indications for ECMO. Okay. So, good afternoon, everybody. I would like first to thank the organizers for having invited me to talk about poisonings. I'm very pleased to be with you, and we'll discuss the management of cardiotoxic poisonings and see what are the indications of ECMO. I have no conflict of interest. So, as you may know, cardiotoxic poisonings are relatively rare. They represent, based on the data from the American Poison Control Centers, the 7th cause of exposures, but unfortunately the 2nd cause of deaths. Of course, by cardiotoxicant, we do not only mean cardiovascular pharmaceutical drugs, but also different compounds able to intoxicate the heart. One important issue with cardiotoxicant is the ingested dose. You see here there is a quite good parallelism between the ingested dose of ajmalin and the resulting toxicity with the onset of cardiac arrest. So
the inter-individual variability with cardiotoxicant is very limited, in contrast, of course, to psychotropic drugs. So what is the strategy to manage cardiovascular failure related to drugs? First of all, you have to establish the shock. This is not so obvious because all these drugs are able to reduce the blood pressure, which is their function, but that does not mean that the patient is in shock. Then you have to determine the mechanism of the shock, to define the optimal treatment, and in some very selected cases, to discuss if the shock is refractory to conventional therapies, some exceptional treatments. So, how to establish that the patient is in shock? You have to use the same definitions as in the septic shock, for instance. So you have to rely on the reduction in blood pressure, but also you have to identify some impairment at the microcirculation, meaning that you have to use clinical and physical examination, but also ask for some biomarkers, including lactate. You have to be aware that blood lactate concentration is not a good indicator of organ failure with beta blocker poisoning. You see here on that slide that almost half of our beta blocker poison patients who died effectively have normal lactate concentrations at any time of their management, despite the severity of poisoning. Because, of course, beta blockers will block the production of lactate. Once you establish the shock, you have, of course, to determine its mechanism. Is it a cardiogenic shock, a vasoplegic shock? So you have to measure the cardiac index, and you have to use the devices that you are used to. Of course, echocardiography should be one major device. When you normalize the preload parameters, then you can measure the cardiac index and differentiate peripheral versus cardiogenic failure. Then once you have determined the mechanism, you have to go to conventional supportive therapy. Of course, you will provide fluids, adequate catecholamines in case of ventricular tachycardia or fibrillation. You have, of course, to defibrillate. You have to infuse magnesium and rapidly, if required, you have to intubate and mechanically ventilate the patients, although the indication of tracheal intubation is not based on this Glasgow Coma score only, but on the severity of collapse. Of course, as in any poisoning, you have to discuss GI decontamination. Unfortunately, majority of the patients will come to the emergency department or to the ICU more than 2 hours after the exposure. So activated charcoal and gastric lavage have limited interest. Although there are increasing number of low sustained formulations of cardiotoxicants, so you can repeat activated charcoal, especially in the ICU when the patient is intubated. Hemodialysis has also limited interest because all the cardiotoxicants have elevated protein binding rates and high distribution volumes, so you cannot remove them by hemodialysis. So rapidly, once you administer the usual supportive care, you have to discuss antidotes. That is the specific aspect of poisoning management. For beta blockers, you have to discuss in that order. First, dobutamine or isoprenaline. Then, if failing, you go to glucagon or high-dose insulin. And then you go to epinephrine and discuss ECMO if required.
For calcium channel blocker, you have first to discuss calcium chloride or any calcium salts by intravenous route, then rapidly go to high-dose insulin. You see that the doses of insulin are very elevated, 1 unit per kilo IV bolus, followed by 1 to 10 unit per kilo per hour infusion. So, of course, you have not to be afraid because you know that calcium channel blockers will induce an hyperglycemia because there is a reduction in insulin production by the pancreas. Then you go to vasopressors, epinephrine or norepinephrine, and you may try methylene blue in the most severe cases of vasoplasia. For sodium channel blocker poisonings, first infuse sodium bicarbonate in case of enlargement of QRS, and then go to epinephrine. For cardioglycoside, which is now only represented by digoxin, try first atropine in case of bradycardia, and then move rapidly to anti-digoxin FAB fragments. So these are the conventional treatments. Of course, as you may see, you require sometimes some advices from a clinical toxicologist. But in some cases, the patient situation will be refractory to all these therapies. And you have to discuss exceptional treatments, and I enumerated 3 kinds of treatment: lipid emulsion, veno-arterial ECMO, and albumin dialysis. So first, let's discuss about lipid emulsion. By analogy to the management of anesthetic, of local anesthetic overdose in the operating room, you can infuse lipid emulsion that will, as a lipid sink, alterate the tissue distribution of the toxicant. But this is only hypothetical. The evidence is relatively low quality. Anyway, the advantage of this treatment is its easiness, and you have just to infuse intralipid with the dose regimen written on the slide. However, as you may know, the American and European guidelines about lipid emulsion are neutral. The specialist cannot recommend you to give intralipid and cannot not recommend you to give intralipid. So it's only your advice, your opinion. Anyway, do not administer intralipid rapidly, just in patients who fail to respond to conventional therapies, because you may decrease the exact effect of the usual treatments if you administer the lipid emulsion too early. So only give it when immediate threat to life exists, when other therapies have proven ineffective, or maybe while waiting for ECMO implementation. Because probably the good alternative for this refractoriness situation is ECMO. So what is ECMO? I mean, of course, veno-arterial ECMO is a device that may take over heart function until recovery can occur by minimizing myocardial work, improving organ oxygenation and vascularization, and of course maintaining the liver metabolism and the renal and biliary elimination of the toxicant. So of course there are several mistakes or risks. The first one is to implement ECMO too late while the patient presents already multi-organ failure or anoxic brain injury. The other risk is to implement ECMO too early, while probably if you have taken an advice from a clinical toxicologist, you may have used antidotes with adequate
those regimens, and that could have allowed you not to implement the ECMO. So there are in practical two possibilities, either to transfer immediately the patient to the surgery department or to call for an ECMO team and to implement the ECMO on site. In our ICU, which is specialized in toxicology, but in our hospital devoid of cardiac surgery, we developed ECMO by ourselves. We are able to implement ECMO either by short surgery or even percutaneously more frequently now. And of course, once the patient is cannulated, as you see on this slide, he can recover a better cardiac flow and oxygenation. You have to implement a superficial femoral shunt to infuse the cannulated limb. Of course, sometimes the patients are transferred to our ICU under cardiac massage, so all these techniques should be available and performed very rapidly. Rapidly, as you see, the patient will improve and his spontaneous cardiac rhythm will be better, and we will change an ineffective blood pressure, spontaneous blood pressure, to continuous non-pulsatile cardiac flow with a continuous mean blood pressure without pulsatility. Of course, the patient will be managed as any other one in the ICU with adapted protective mechanical ventilation, temperature control, monitoring of the cannulated lower limb, EEG to evaluate the neurological consequences, efficient anticoagulation, and catecholamines to maintain a blood pressure of 65 millimeter of mercury, and dobutamine to facilitate left ventricular discharge. Unfortunately, the technique could have some complications. That's why you have to indicate it in very selected patients only. Unfortunately, today there are no definitive evaluation, only studies showing benefits on some clinical parameters, but there's no really demonstration of its effectiveness to improve a survival rate. The third technique is albumin dialysis. This could be proposed as shown on this slide in refractory vasoplegic shocks, mainly with calcium channel blockers. But even these few clinical cases suggest a benefit from this technique to enhance the toxicant elimination. There are no definitive proof about this effectiveness. So here also only perform this technique in case of and with a good evaluation. So in conclusion, shock and arrhythmias following poisonings with cardiotoxicants may lead to life-threatening symptoms and death. Adequate monitoring of severity and assessment of prognosticators are mandatory to improve patient management. Treatment is mainly supportive. Of course, administration of antidotes may be life-saving despite the absence of high level of evidence. And in some refractory situations, please consider either lipid emulsion, ECMO, or albumin dialysis. Also, to date, the definitive benefit is still not evaluated, but is probably suggested by the reported clinical cases. Thank you very much. Thank you, Dr. Megerbein. Is there any questions? Thank you so much, Doctor, for sharing your experiences with us. Thank you very much. Thank you. And I want to close the session, and I want to invite you tonight at 9 p.m. we will have a gala night. Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Toplantı yeter
sayısını yakaladığımız için başlayabiliriz. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Kongrelerin kaderi sabah erken, pazar günü sabah erken saatteki ilk dersler. Ama dediğim şekilde konuya müşteri olanlar burada. Biz Türkçe yapacağız. Zaten burada yabancı kimse de olmadığı için Türkçe yapmakta fayda var diye düşündük. Mehmet abiyle konuştuk. Bu oturumda travma ile ilgili, yani travmada yönetimle ilgili onlardan daha ziyade işte son 2 senedir hani Türkiye'de yapa geldiğimiz EITLS, ondan sonra PHTLS ile ilgili ne yaptık, neler yapılıyor, bunun mahiyeti nedir, konseptleri nelerdir, bu kursa nasıl dahil olunur, kurs nasıl alınır, kursun amacı nedir? Konu içerisinde bir de 2 tane şey var belki biraz hani travma ile ilgili olarak. Initial assessment dediğimiz ilk bakı ve değerlendirme, sonra bir de transferle ilgili, onlar biraz travma yönetimiyle ilgili ama onun dışındakiler EITLS'in konseptleriyle ilgili olacak. Belki bir kısım katılımcılar yani bunu dinlemek isterler diye düşündük. Ben konu içerisinde çok girişmeyeceğim çünkü zaten arkadaşlarımız gelip burada değerlendirecekler. Bu kursların, eğitimlerin Türkiye'de yapılmasını sağlayan, destek olan başından beri, başta Başar abi, Mehmet abi olmak üzere onlara çok teşekkür ediyoruz. Atüder baştan beri maddi ve manevi olarak bu işin altına elini koydu. Şu anda Türkiye'de bu kursların garantörüdür. American College of Surgeon'de de bu kursların koruyucusu olarak, garantörü olarak Atüder olarak görünüyor. Sayfaya girerseniz görürsünüz. Onlara hepsine teşekkür ediyorum. Ve destek veren yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkürü de ilerleyen yaşına demeyeyim ama yani kıdemiyle beraber bizimle gelip ta uzak diyarlarda yemek de yemeden Mehmet abiye hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bizi hem yalnız bırakmadı hem orada bize mentörlük yaptı. Çok sağ olun. Ve şimdi buraya gelecek arkadaşlara da büyük bir teşekkür borçluyuz. Çünkü onlar da çoluk çocuklarını bıraktılar. Yurt dışına gittiler. Bu eğitimleri aldılar. Bugüne kadar tek bir kuruş hesabını yapmadan ama ceplerinde çok fazla binlerce de kuruş harcayarak bu kursunu devam ettiriyorlar. Çok güzel bir iletişimleri var. Yani bir aile gibi, ailenin kardeşleri gibiler. O beni çok sevindiriyor. Yani bu eğitim de çok güzel evet. Ama ondan daha ziyade bu arkadaşların beraber olmaları, ondan sonra kardeş gibi hareket etmeleri, bir gürültü kavga olmadan devam etmeleri, inşallah da öyle devam etsin isteriz. En çok beni heveslendiren, duygulandıran, ondan sonra kuvvet veren, kuvve-i manevi olan şey bunu görüyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Umut ederim Atüder şemsiyesi altında bu arkadaşlar bu ülkede bu konuyla ilgili olarak çok ciddi şeyler yapacaklar, eğitimler yapacaklar, katkılar sunacaklar. Nitekim sadece EITLS'le sınırlı kalmadılar. Bir ülkenin yıllarca EITLS'ten sonra gelebildiği noktalara bu arkadaşlar 3 ay içerisinde geldiler. Yani hemen işte paramediklere, hemşirelere, ATT'lere yönelik bu kursları da, çünkü o kursun o konseptleri de var, onları başlattılar. Gene o kursun konseptlerinden bir tanesi olan tıp fakültesi öğrencilerine yönelik hemen onu başlattılar, sağ olsunlar. Gene bu kursun halka yönelik bazı şeyleri var, adımları var, onu başlattılar. Farklı STK'larla işbirliği şimdi yapacaklar. İstanbul'da. Belediyelerle, farklı STK'larla halka yönelik bu kursun şeyleri de var, adımları var. Onları yapacaklar. Yani tekrarlamış olacağım ama birçok ülkede bu kursun başladıktan sonra, yıllar sonra geldiği noktaya bu arkadaşlar 3 ay içerisinde geldiler. Tamamen onların gayretleriyle oldu. Hiçbir şey talep etmeden, yüksünmeden sağ olsunlar gece gündüz. Çünkü gerçekten çok ağır bir kurs. Yani katılanlar şimdi görecekler. Katıldıkları zaman görecekler. Sabah saat 7, akşam saat 7, non-stop 12 saat devam eden kurslar 5 gün. Çok yorucu.
benim hayatımda bilmiyorum Mehmet siz de öyle misiniz? Yani diyorum ki acaba tıp fakültesinde böyle çalışsaydım ya da TUS'a böyle çalışsaydım kaç puan alırdım? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir de yaşımız da ilerleyince daha zor oluyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sözü Mehmet abiye bırakıyorum. Beşir Hocam çok teşekkür ederim öncelikle Sayın Başkanım. Yani pazar günü bu erken saatte fazla da vaktinizi almadan gerçekten bu ATLS ile ilgili Beşir Hoca aile gibi dedi ama o gibiyi kaldırıyorum ben. Çok değerli, çok farklı yerlerden, çok kıymetli, gelecek vaat eden, kıymetli arkadaşlarla birlikte olmak benim için apayrı bir mutluluk. Bir kere onu söyleyeyim, bu ailenin içinde olmak, ETLS ailesi içerisinde olmak. Yani kursun mahiyetiyle ilgili çok yapılacak şeyler var tabii ki. Çok geniş bir portföyü var. Hocamın da söylediği gibi 7'den 70'e. Bundan yıllar önce bir kurs yapmıştık. Yine buna benzer bir kurs. Kursa katılan bir tane o kadar işte farklı branşlardan arasında mikrobiyoloji profesörü vardı. Ben dedim ya hocam hayırdır siz burada yanlış mı geldiniz diye. Tabii sonradan kata orijinli olduğu için onların tabii ki bu konudaki şeyleri daha farklı. Hocam dedi ben yarın bir gün plajda birine bir şey olursa işte müdahale etmem için hemen şey yapmam lazım falan. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla şeyi sadece sınırlandırmamak lazım. Nasıl ki ileri kardiyak yaşam desteğinde olduğu gibi travma yaşam desteği de benzer bir pozisyonda. Yani çok geniş bir yelpazesi var. O hedefi iyi belirleyip hem ülkemizde hem de tüm dünyada inşallah çok ses getirecek güzel hizmetler inşallah olacağını düşünüyorum ve o yönde de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Herkese başarılar diliyorum ben. İlk konuşmacıyı da sahneye davet edebiliriz. ETLS Tim ekibinden çok değerli Mustafa Sabak Gaziantep'ten bu ETLS ile ilgili genel bir değerlendirme, genel bir bakış açısını bizlere sunacak. Buyurun Mustafa Hocam. Herkese günaydın değerli hocalarım. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz ETLS ekibine. Hem Başar hocamıza hem yönetim kuruluna. ETLS'te genel bir bakış açısı sunmak istiyorum. Ben kendim Gaziantep Üniversitesi Fakültesi'nin acil bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Mustafa Sabak ismim. Kurs genel olarak başlangıçta herkesin ayrı bir görevi var. İşte kurs direktörümüz var. Kursu yöneten bir fakülte var. Çünkü fakülte tamamen kursiyerlerin sadece teorik değil, pratik, aynı zamanda da kurs içerisindeki tutumlarını değerlendirip ona göre bir değerlendirme yapıp yeterlilik ya da yetersizlik veriyorlar. Çünkü sadece teorik bilgi ya da beceri gerekmiyor, ETLS prensiplerine de uyulması gerekiyor. Çünkü global bir eğitim. Bugün hepinizin de takdir edeceği üzere hem Amerika Birleşik Devletleri hem Kanada hem İngiltere gibi çok sayıda gelişmiş ülkede olmazsa olmaz standartlar olan eğitim ve bunu almayan hem asistanlığa başlayamıyor hem de uzmanlık sürecini devam ettiremiyor. Dolayısıyla fakültenin böyle çok önemli bir rolü var. Kurs koordinatörümüzle konuşması olacak Erdal Hocam tamamen bu işin en başında ve altyapısını düzenleyen, en ufak bir aksaklıkta kursun ilerlemesini engelleyen problemleri çözüyor tamamen. Yani koordinatör olmazsa olmazlardan hakikaten. Kurs aldığımızda da en çok bunu vurgu yapılıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi kurs başladığı zaman öncelikle katılımcılarla tanışıyoruz bir nevi. Sadece isimle falan değil. Çünkü içinde cerrah var, anestezyolog var, acilciler var, göğüs cerrahlar var vesaire. Bir sürü multidisipliner yaklaşım olan bir branş olduğu için farklı branşlar oluyor. Dolayısıyla bunların profesyonel zeminleri farklı. Travma ile ilgili tecrübeleri çok farklı. Kimisi travma ile çok ilintili olurken kimisi öyle değil. Dolayısıyla her birinin ayrı ayrı seviyeleri var. En son bu kurstan beklentilerini soruyoruz. Çünkü kursa gelme amacı var. Çok değerli olan zamanlarını harcıyorlar ve buna bir ekonomi veriyorlar, ücret veriyorlar. Dolayısıyla bir beklentileri olacak. Bu en doğal hakları. Daha sonra kursun en önemli özelliği güvenli bir öğrenme ortamımız var. Yani güvenlik sadece şey açısından değil, fiziksel böyle saldırı falan açısından değil güvenlik. Güvenlik yani öyle bir sistem oluşturulmuş ki en çok sevdiğimiz şey, bir kere benim burada direkt anlattığım gibi bir derste interaktif discussion dediğimiz dersler var.
Bunda tamamen birazdan da örneklerini göreceğiniz gibi karşılıklı soru cevap şeklinde. Çünkü az önce de arz ettiğim gibi farklı farklı tecrübelerde hocalarımız olduğu için onlardan cevap almaya çalışıyoruz ki o cevaplara göre doğruluğu ya da yanıtını nezaketen düzeltiyoruz. Ya da cevap veremezse yan tarafında destek alabilir ya da yan taraftaki devreye girebilir. Dolayısıyla bir interaktif ortam sunuyoruz. Bu şekilde katılımcıların birebir odaklanıp eşlik etmesini istiyoruz. Bu ilerleme nasıl oluyor? Vaka bazlı çalışıyoruz. Sunumlar baştan sona gelin size kafa travmaları anlatım demiyoruz. Etiyolojisi falan demiyoruz. Zaten onunla ilgili kitap var. Burada önemli olan unfolding case discussion dedikleri vaka veriliyor. Vaka ile ilgili format sunuluyor. Yaralanması vesaire. Ne düşünürsünüz? Tekrar etrafa katılımcılara sorular. Düşünceler aldıktan sonra vakayı ilerletiyoruz. Yani bunlar unfolding case diye şeklinde ilerliyor. Ve eş zamanlı soru cevaplar gidiyor. Yani tamamen interaktif bir durum. Katılımcılardan en çok istediğimiz özellikle fakültenin de değerlendirdiği eşlik etmeleri. Çok önemli. Onlar olmazsa bu interaktif discussion'lar da ilerlemiyor. Ve her bir katılımcıya saygı duymak zorundayız. Her birinin uzmanlık alanları, seviyeleri, bazıları pratisyen hekim, bazıları asistan, bazıları işin profesörü. Fakat her gelen öğrenci modülüne giriyor. Onu çok seviyorum. Yani benden daha tecrübeli, bizlerden daha tecrübeli hocalarımız var. Hakikaten öğrenci modülüne giriyor. Bir damar yolunu bile açarken anlataraktan söylüyor. Bu çok keyifli bir şey. Dolayısıyla her birine saygı duymak zorundayız. Çünkü uzmanlık alanları çok farklı ve tecrübeleri çok farklı. Mümkün olduğu kadar soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Ama hata olursa da düzeltiyoruz. Ya da hatayı biz düzeltme yerine yine farklı bir katılımcıya yöneltip onun cevaplamasını istiyoruz. Bu şekilde hem tecrübelerinden yine istifade ediyoruz hem de onların da eşlik etmesini sağlıyoruz. Şimdi örnek verirsek unfolded cases dediğimiz o discussion kısmında MIS diye kısıtlamamız var. MIS'te örnek veriyorum işte 43 yaşında Emine gelince mekanizmi anlatıyor burada yaralanmanın. Diyelim herhangi bir tane interaktif discussion dersine girdiğinizi düşün. Mekanizm işte 43 yaşında erkek hasta sürücü trafik kazası geçiriyor. Traktörün kamyonetin, tırın işte kafa kafaya çarpışıyor. Injury ifade ediyor. Sağ tarafında sıyrıkları var, abrazyonlar var göğüs tarafından ve sağ bacağında deformite var. S de sign and symptoms, İngilizce kısaltması. Hasta cevap vermiyor. Vital bulguları. T de treatment, sağda neler yapıldı. Şimdi buradan sonra biz diyoruz ki bu hastayla ilgili düşünceniz nedir? Yine katılımcılara yöneltiyor soruyor. Vakalar bu şekilde simultane ilerliyor. Bütün standart şeylerimiz bu. Şimdi neden önemli? Birçok travma kursları var. Sadece ATLS değil. Yani Almanya'ya gitseniz farklı bir travma kursu var belki. İngiltere'ye gitseniz farklı travma kursu var ama bunun özelliği şu, güvenli ve travma hastasına hemen acil müdahalesini sağlayan kabul edilir bir metotlardan bir tanesi. Yani 40-50 bir tecrübesi olan bir eğitim sistemi olduğu için ortak bir dili var ve ortak yönetim sistemi var. O yüzden çok değerli. Diğer bütün travma kurslarına da saygı duyuyoruz. Çünkü onların da ayrı bir konsepti var. Fakat ETLS'in kendine göre konsepti var. Şimdi gerçekçi ve güvenilir bir metot. Neden? Çünkü önemli olan hastayı birinci basamağa geldiği zaman hızlı ve kesin olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Gelir gelmez. Durumunu bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki tansiyon pneumotoraks. Çok hızlı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Aksi halde hasta kaybederiz. Ve buradaki en önemli şey öncelik sırasına göre hastayı tedavi etmek. Bazen bakıyorum, hani tenzih ediyorum, özellikle ilçede böyle pratisyen arkadaşlar veya başka branştaki uzmanlarla çalışırken, hasta ayağı ampute ise, diyelim ki elinde ultrason alan da var. Ya da işte hasta orada solunumu 70'lerde hava yolunu koruyamamış ama hala damar yolu açmayla uğraşan bir meslektaşlarımız oluyor. Veya onu order etmeyle uğraşan oluyor. Dolayısıyla buradaki en önemli şey, hastayı stabilize etmek için önceliklerine çok ağırlık veriyoruz. İleride de bahsedecekler ABCD sıralaması çok önemli. Her zaman vurgulanacak. Artık soruyoruz. Babanızın adı nedir? ABCD. Bu noktaya geliyoruz yani. Ve sonra hasta yönetilirken acaba bu benim kapasitemi ve kaynaklarımın kapasitesini aşıyor mu, aşmıyor mu? Bunu tespit etmemiz lazım. Çünkü hastayı resüt ettiniz. Primer, sekonderi baktınız. Bu hasta travmaymış. Kafa travması var. Bende beyin cerrahı yok ya da tomografi yok. Bunu hadi nakledelim. Hayır öyle değil. Geldiği andan itibaren değerlendirme sırasında nakil ihtiyacı olup olmadığını hemen tespit etmek gerekiyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Bunu vurguluyor ve bunun üzerine değiliyor. Ve endike ise transferi bir an evvel aktive ediyor. Diyelim ki kraniyal travma, sizin beyin cerrahınız yok veya görüntülemeniniz bozuk. Hastayı ABCD'sini değerlendirirken hemen transfer işlemlerinizi hazırlıyorsunuz ki hasta bir an evvel stabilize edip gönderilsin. Ki pratik hayatta çoğu zaman bunlarda gecikmeler neden oluyor. Hepiniz bunun farkındasınız. Şimdi bu kurslarda neler öğrenilecek?
Öncelikle primer ve sekonder bakıda ETLS'in konsepti ve prensiplerinin uyaraktan bunların değerlendirilmesini gösteriliyor. Sonra travma hastasının başlangıç yönetiminde az önce de arz ettiğim gibi önceliklerini vurgulu yapılıyor. Zaman aralığı var, belli bir zaman periyodu. Çok esnek değiliz. Neden? İlerleyen slaytlarda da izah edeceğim gibi altın saatler dediğimiz ilk bir saate ulaşmadan, çünkü o zaman penceresi mümkün olan en kısa süre ama maksimum süre, bu süre zarfında hastanın yönetimini bir an evvel başlatmamız gerekiyor. Ve bunlar yapılırken stimüle verilen vaka üzerinde hem teorik bilgisini hem de becerilerini, el becerisini göstermesini ve hastayı yönetmesini istiyoruz. Yani sadece teorikte değil, diyelim ki krikototomu açacak. Siz buna ne düşünüyorsunuz? Krikototomu açacağım. Açarsınız ama yapar mısınız? Yapmak zorundasınız. Bu kursta bunu da ediniyorsunuz. Yani sadece teorikte kalmıyor olay. Neden buna ihtiyaç duyulmuş? CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl istenmeyen kazalara, yaralanma ve şiddete bağlı 5,8 milyon insan ölüyor. Ve aynı zamanda da her dakika 9 milyon insan ölüyor. Sadece yaralanmaya bağlı. Ve dünya genelinde aslında yük bindiren bir durum. Çünkü %18'e yakın bir yaralanma oranı var dünya genelinde. Bunların çoğunda trafik kazaları oluşuyor. Yaklaşık yıllık oranı 1 milyondan fazla. Ve belirgin derecede yaralanma oranı da 20 ile 50 milyon. Neden önemli bu? Sadece fiziksel gibi düşünmeyin. Ekonomik kayıplar, işten atılıyor, sakatlıklar ve çok iyi bir pozisyonda olan insanları düşünün. Bir sürü sistem etkileniyor. Ve bunların yine global maliyeti yaklaşık 500 milyar dolar. Dolayısıyla çok önemli bir konu. ETLS'in önemlisi işte herkesin ortak bir dili var. ABCD dediğimiz gibi. Kime sorarsanız, kafa travması da gelse, toraks da gelse, pelvis de gelse ABC'den şaşmıyoruz. Çünkü bizim standart ana dilimiz, aynı dili konuşmak zorundayız. Çünkü hepimiz farklı branşlardanız. Hep acilci gibi düşünmeyelim lütfen, onu anlatmaya çalışıyorum. Ortopedist de var. Siz hava yolunu çok iyi bilebilirsiniz ama ortopedistin onun öncelik olduğunu bilmesi gerekiyor. Ya da anestezyoloğun ağının en önemli olduğunu bilmesi gerekiyor. Biliyorlar zaten, onun için söylemiyorum. Sadece farklı branşlar veya pratisyen hekim yeni mezun olmuş. Peki nasıl başladı bu? Şimdi ortopedi cerrahı 1976 yılında ailesiyle Nebraska eyaletinin olduğu yerlerde bir uçak kazası geçiriyor. Bizde trafik olur da Amerikalarda uçak kazası oluyor. Kendi uçağıyla maalesef eşini ve 3 tane eşini kaybediyor ve 3 çocuğu yaralanıyor. Çünkü kırsal bir hastane. Sonra şöyle bir ifade veriyor. Diyor ki benim çocuğumun aldığı tedaviden, bakımdan daha iyi bir tedavi sunarken olanakların yetersiz olduğu yerlerde benim çocuklarım bunu alamadı diyor. Dolayısıyla bu sistemin yanlış olduğunu görüyor ve sistemin değişmesini istiyor. Ve bununla ilgili eyalet genellerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin genellerinde birçok kurumsal yapılar işbirliği yapıyor ve başlatıyor. Zaten bu ileri kardiyak yaşam desteğiyle eş zamana denk geliyor. Şimdi trimodal dağılım var. Önce bir modal vardı, şimdi trimodal dağılım. Bu 1980'lere dayanıyor. Şimdi burada Dr. Trunkey'in bir açıklaması var. Önce immediate deaths dedi, yani olay yerinde ölüyor. Çok az kısmı hayata tutunuyor. Bunlar genelde büyük vasküler yaralanma gibi yaralanmalar ya da işte kraniyal travma geçiriyor. Ama beyin dokusu artık gözükür hale geliyor. Yani yaşamla bağdaşmayan buluyor. Bunu yapacak bir şey yok. Ama bizim esas hedef aldığımız alan tamamen early deaths dediğimiz ikinci dalga. Sanırım görünmüyor ama. İkinci dalga. Şimdi bu dalga çok önemli. Bizim altın saat dediğimiz 1 saatlik periyot. Bu periyotta ne yapıp ileri travma yaşam desteğini bu hastalara sunup hayata tutunmalarını sağlıyorsunuz. Nedir? İşte hasta tansiyon pneumotoraks, dakikalarla yarışırsınız. Yapmak zorundasınız. Ya da hemorajik şok toplasında var, eksternal bir kanaması var. Buna müdahale etmek zorundasınız. Çünkü buna müdahale etmediğiniz her vakitte hastanın mortalitesini arttırma durumundasınız. İşte bizim esas amacımız bu early death dediğimiz gold hour süresinde hastaya müdahale etmek. En son devrede late death dedikleri daha çok hasta yattıktan sonra sepsis gibi multi organ yetmezliğine bağlı durumlara bağlı ölümlerin olduğu şeylerde buna takdir ederseniz yapacağımız çok bir şey yok. Şimdi konseptine gelince şimdi ABCD yaklaşımını hem değerlendirmede hem tedavide takip ediyoruz. Hiç olmazsa olmaz kurallardan bir tanesi. Öncelikle hayatı tehdit edebilecek en büyük sorun. Şimdi neden ABC'den başlıyoruz? Çünkü A'da problem olunca hasta daha erken ölüyor C'ye göre. O yüzden A önde. Dikkat ederseniz CPR restorasyon neden değişti? Çünkü
C öldürdüğü için C'yi öne aldılar. Bunda da öyle düşünün. Travmada A daha önce öldürdüğü için solunuma göre A'yı öne alıyorlar. Dolayısıyla öncelik A'da problem varsa A'yı halletmeden B'ye geçmeyin. Temel ona dayanıyor ama bunlar da eş zamanlı. Bir taraftan kanarken durun A'yı halledeyim öyle kanasın demiyorsunuz. Bir taraftan kanama da durduruluyor. Fakat bunun farkındalığı çok önemli. Basamakları ilerlerken diyelim ki ilerlediğiniz hasta tekrar kötüleşti, tekrar A'ya dönmek zorundasınız. Çünkü A'dan baştan bir problem olmuş olabilir. Entüb ettiniz, ilerliyorsunuz, belki kink yapmıştır, tekrar A'ya dönün kötüleşirse. Dolayısıyla bu prensipleri vurguluyoruz. Definitif bir tanı koymanız şart değil. Çünkü bizim asıl amacımız hayatı kurtarmak. Tanı koyamayabilirsiniz, elinizde imkan olmayabilir. Yabancı isim de tıkamış olabilir, hematom da tıkamış olabilir ki definitif tanısı budur diyemezsiniz. Hava yolu açmanız çok önemli. Dolayısıyla önceliğimiz burada net tanı değil, tanıya yönelik tedavi uygulamamız gerekiyor. Zaman çok önemli, zamanın önemi çok önemli. 1 saatlik o periyot dediğim gibi çok önemli ve en kısa süre yapacağız ve en önemlisi zarar vermeyeceğiz hastaya. Şimdi konseptinde A airway aynı zamanda spinali koruyarak, B solunum ve ventilasyon, C kanamayı durdurup aynı şekilde restore etmek sirkülasyonu. Dolayısıyla C ile beraber hemorajik kontrol yapacağız. D disability nörolojik statüsünü değerlendiriyoruz. E'de de tamamen hastayı baştan sona sorup etraf güvenliğini sağladıktan sonra hipotermi koruma gibi baştan A, B, C, D'nin sıralaması bu şekilde oluyor. Peki initial assessment management'a geldiğimiz zaman öncelikle hastane öncesi bize iletilen vakayla ilgili hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. İşte initial assessment'ta da bunlar anlatılır. Yani entübasyon setlerinin hazırlanması, aspirasyonun hazırlanması, ekipmanların kurulması, hazırlıklarımızı yapacağız. Primary survey ile ek müdahaleler dediğimiz yani hastanın ABC'sini değerlendirirken mesela eş zamanlı portable akciğer pelvis isteyebilirsiniz ya da kan alabilirsiniz. Bu adjunct dediğimiz bunları yapıyorsunuz restorasyon sürecinde. Fakat bunları yaparken ilerlemenizi engellememeli. Çünkü ABCD'yi önemsiyoruz. Onun sıralamasını önemsiyoruz. Ve hastayı tekrar değerlendiriyoruz. Bu bittikten sonra hayatı kurtaracak nedenleri ortadan kaldırdıktan sonra secondary survey daha detaylı muayene. Baştan tırnağa en ufak bir şeyi eksik kalma kaydı da değerlendiriyoruz. Dokunuyoruz, izliyoruz her şeyle ve yine burada da tekrar değerlenme ve adjunctlar var. Yani ek şeyler, grafilerle, testlerle, gerekirse ultrasonlar, fast ultrasonlar vesaire bunları yapıyoruz. Sonrasında tekrar değerlendiriyoruz. Eğer stabilize ettikten sonra ya ile operasyon odasına ya işte sizin gözlem odasına ya da transfer. Mutlaka bu basamakları devam ettiriyoruz. Şimdi format dediğim gibi interaktif derslerden oluşuyor. Skill istasyonlarımız var. Çünkü burada uyarladığımız pratik eğitimlerin birebir uygulamaları gerekiyor. Bunlar hep hocaların eşliğinde oluyor. Ve bunu yaptıktan sonra stimüle vakalar üzerinde vaka tartışmaları yapıyoruz. Bir de kursun öncesi ve sonrasında pretest posttest var. Bunun da anlamı teorik olarak değerlendiriyoruz. Bunlar bittikten sonra kursiyerlerin tamamen değerlendirmemizi sağlayan bir fakülte grubumuz var biliyorsunuz. Geçer ya da remediation dedi yeterli değil ama tekrar bir daha değerlendirmek için sınav yapabiliriz deniliyor. Bazıları tekrar sınav almak zorunda oluyorlar. Bizim kurslarımızda oldu. Çünkü bu prensiplerden fire verdiğiniz anda kursun özelliği bozulacak. Yaptıktan sonra geçer kalır veriyoruz. Eğer geçenler olsa sertifikasını veriyoruz. Sertifika 4 yıl geçerli olan bir sertifika. Kaynaklarımızda textbook'umuz var. Amerika'dan geliyor basılmış halde. Bir de MATLS dediğimiz mobil uygulamaları var. Burada hem görsel videoları, skill istasyonu da burada izleyebilirsiniz tekrar. Eğitim formatımız da bu şekilde oluşuyor. Şimdi uluslararası programa baktığımız zaman 83 tane ülkede var bu. 3380 yakını kurs var. 68.000 yakın öğrenci eğitildi. MATLS uygulaması yaklaşık 216.181 ülkede indirilmiş gözüküyor. Yani çok global bir eğitim programı. Peki etkisi ne bunun? Öncelikle programa etkili uygulandığı zaman bu program, diyelim ki bir travma merkeziniz var, bu programı uyguladığınız zaman kesinlikle yaralanan hastaların sağ kalımını, mortalitesini, morbiditesini azaltıyorsunuz. Bu kanıtlanmış artık yayınlarla beraber. Ve en önemlisi de katılımcının hem teorik hem de pratik skill'lerini geliştiriyorsunuz. Benim anlatmak istediğim sunumlarım bu kadar. Soru katkı varsa alabilirim. Değilse özetliyorum. Çok özür diliyorum. Yani travma hastasına yaklaşım A, B, C, D şeklinde olacak. Hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. En önemli amacımız. Hayatı tehdit eden yaralamalara öncelik veriyoruz ve tek bir güvenli bir metot olan bu metodu uyguluyoruz. Ve ortak bir dilimiz var. Bunu uygulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Mustafa Hoca'ya soru ya da katkımız varsa çok güzel bir sunum yaptı gerçekten. Bu kadar kısa sürede ve tam zamanda güzel bir sunumla bizi aydınlattı. Soru ya da katkı yok sanırım. En sonunda da alabiliriz tabii ki. Teşekkür ederiz Mustafa Hocam. İkinci sunumu yapmak üzere ben bir saniye hocam.
ATLS koordinasyonu ile ilgili. Bu kursun tabii önemli bir koordinasyon sistemi var. Bu konuda da görevli arkadaşımız Erdal Demirtaş hocamız 9 Eylül Üniversitesi'nden. Buyurun Erdal hocam. Sayın hocalarım, hepiniz sabahın bu saatinde bizi dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Doktor Erdal Demirtaş, 9 Eylül Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Behçet hocamız kursla ilgili süreçleri anlattı. Bizim bir aile olduğumuzu, çok şeyler başardığımızı anlattı. Ama tabii ki bunun arkasında bizi bir arada tutan bir bağlayıcı güç var. Bize rehberlik eden bir insan var. O da Behçet hocam, çok mütevazıdır söylemez. Behçet hocamdır. Ben buradan hepinizin huzurunda ona teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok kötü zamanlarda, çok bunaldığımız zamanlarda moral ve motive ederek bir arada tuttu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıca Başar hocamın desteği tabii ki bizim için çok önemli. Biz bu yola çıktığımız zaman hiçbir şey bilmeden yola çıkmıştık. Büyük bir gücün desteğini aldığımız için şu anda ilerleyebiliyoruz. ATLS koordinatörlüğü, Ürdün'e gittik biz bu işin ilk aşamasında. Hiçbir şey bilmiyoruz. Behçet Hoca ATLS'yi Türkiye'ye getireceğiz, Ürdün'e gidiyoruz dedi. Tamam, yola çıktık, Ürdün'e gittik. Şimdi oradaki 17. bölge direktörü çıkıyor, sunum yapıyor. Ondan sonra diyor ki bu kursun en önemli şeyi koordinatör. Koordinatör de Muhammed isminde bir koordinatörümüz var. Teşekkür ediyor. Bölge şeyi çıkıyor. Ürdün'ün genel direktörü çıkıyor. Bu işin en önemli şeyi koordinatörü Muhammed Bey diyor. Muhammed tabii ki arkada asık suratlı. Böyle bir teşekkürler deyip geçiyor. Behçet Hoca da bana Erdal sen de bizim koordinatörümüz olacaksın dedi. Tamam hocam dedim. Gittik böyle bekliyorum. Ya çok önemli bir şey bu. Koordinatörlük acaba ne falan diyorum. Tabii ilk gün bilmiyoruz bir şey. Koordinatörlük dünya standartlarında bir kursun bu standartizasyondan çıkmasını engelleyen ve standart bir şekilde ilerlemesini sağlayan kişiymiş. Onu daha sonra anladım. Ayrıca sadece o kurs günü oradaki istasyonları düzenlemiyormuş. Bu kursun bir öncesi varmış. Öncesi gerçekten daha zorlu bir süreçmiş, daha yoğunmuş. Onu şimdi anlıyorum. Biz koordinatörlük eğitimlerimizi aldık. Türkiye'ye geldik, kurs açacağız. İşte kurs merkezlerinin akreditasyonu lazım. Onun için bütün merkezleri gezip merkezler bizim için yeterli mi değil mi bunun kararını vermemiz gerekiyor. O kararları verdik. Kurs yapacağız artık Türkiye'de. İşte yurt dışından ekip geldi. Bizim kurs merkezlerimizi onayladı. Eğitimlerimiz var. Tamam. Başladık. Kurs ilanına çıktık. Koordinatörlüğün ilk kısmı, yani bu kursun ilk kısmı kurs öncesi hazırlık. Ben öncelikle kursun hangi merkezde yapılacağının kararını veriyorum. Hangi hocalarımız gelecek, hangi dersler anlatılacak, kurs programının belirlenmesi, kayıtların alınması, materyallerin hazırlanması ve kurs öncesinde fakültelerin toplantılarının sağlanmasını yapmaya başlıyorum. Başladım böyle, ondan sonra yavaş yavaş demeye başladım. Bu koordinatörlük işi önemliymiş gerçekten. Çünkü arka planda deli gibi çalışmanız gerekiyormuş. Onlar da onun için koordinatöre sen çok önemlisin deyip her kurs boyunca motivasyonunu arttırıyorlar. Biz şimdi bu kurs kayıtlarını alırken şöyle bir sistem izliyoruz. Ben ilana çıkıyorum, ilana çıktıktan sonra bana ulaşıyorlar. İşte kursa katılmak isteyenler. Ben zaten sistemden, Amerikan Cerrahi Koleji'nin sisteminden kursun ID'sini öncelikle oluşturuyorum. Kurs ID'si oluşturulduktan sonra dünyanın her yerinden bu kursa katılım olabiliyor. Çünkü Amerikan Cerrahi Koleji'nin sisteminde zaten kurs ilanımız ilk orada çıkıyor. Daha sonrasında katılmak isteyen katılımcılar bana ulaşıyor. Katılımlarını bizim kurs öncesi bir şartnamemiz var. Şartnameyi yolluyoruz. Katılımcılar bunu kabul ettikten sonra kurs ücretini yatırıyorlar ve biz ondan sonra bu katılımcıları sisteme tanımlıyoruz. Sisteme tanımladığımız zaman katılımcıların birer ID'si oluyor. Nasıl ORCID ID'si varsa tüm dünyada geçerli sizin akademik ID'niz, kurs ATLS ID'si de sizin tüm dünyada geçerli ve bu sertifikayı aldığınızı veyahut da bu kurs boyunca neler yaptığınızı, ne kadar ilerlediğinizi gösteren bir sertifika oluyor. Kurs kayıtlarını yaptık. Daha sonrasında tabii ki kurs günü geliyor ama bu kayıt süreci dediğim gibi bütün kursiyerlerle ve hocalarla zorlu bir süreç geçiriyorsunuz. İşte hocam şu dersi siz anlatacaktınız. Hocanın bir sıkıntısı oluyor. Başka bir hocaya ders vermek zorunda kalıyorsunuz. Programı sisteme yüklemişsiniz. Ben programı kendi kafama göre oluşturamıyorum. Kursun 2 günlük, 2,5 günlük, 1,5 günlük kurs süreçleri var. Yani siz
programın yoğunluğunu arttırıp kursu ona göre değiştirebiliyorsunuz. Bunu sisteme tanımladım, hocaları sisteme tanımladım. Her kursun sistemde hangi hocanın anlattığını da görebiliyorsunuz. İlk kursiyerleri sisteme tanımlarken o kursta hangi hocaların görev alacağını da ve hangi dersi anlatacağını da tanımlıyorum. Tanımladıktan sonra onları değiştirmek gerçekten zorlu bir süreç. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman tekrar başa dönüp Amerika ile mailleşip sistemi tekrar düzeltmemiz gerekiyor. Bu kurs öncesi kısmı. Daha sonrasında bizim bir de kurs esnasında görevlerimiz başlıyor. Öncesinde, bir gün öncesinde zaten gidip kurs merkezini gezip bütün ayarları yapmamız gerekiyor. Kursiyerler geldi, kursiyerlerin kayıtlarını aldık. Daha sonrasında kursta şöyle bir şey var. Bütün her şeyin ayarlaması bize ait, koordinatörlere ait. Hocalarımız sadece eğitmeye odaklanıyorlar. Yani işte slide bozuldu, slide'ı yükleyemedim ya da bu manken çalışmıyor, işte hava yolunda entübasyon tübünü bulamadım. Böyle bir şey yok. Çünkü arka planda 2 ya da 3 tane koordinatörün çalışması gerekiyor. İnteraktif discussion'larda bütün istasyonların hazırlanması, bütün slaytların hazırlanması yine koordinatörün görevi. Daha sonrasında öğrencilere ve eğitimcilere kursla ilgili biz değerlendirme formları dağıtıyoruz. Bütün eğitimciler kurs boyunca bütün öğrencileri tek tek değerlendirmek zorunda ve en son öğrenciler de eğitimcileri değerlendiriyor. Mesela biz pazartesi günü ilk dersimizi yaptık, ilk istasyonlarımızı bitirdik. Daha sonrasında biz bütün öğrencilerin skorlarını, pre-test yani ön testleri anlatacağım daha sonrasında, bütün skorlarını, kurs boyunca neler yaptığını, bu öğrencinin bugünkü performansının yeterli olup olmadığının slaytlarını ve sunumlarını hazırlıyoruz. Gün sonuna yetiştirmek için. Gün sonunda çünkü faculty meeting dediğimiz her günün sonunda eğitimcilerimizin ve bizim bir araya gelerek o günün değerlendirilmesini yapmamız ve bütün öğrencileri tek tek değerlendirmemiz gerekiyor. 20 öğrenci, her öğrenciyle ilgili her hocanın fikrini alıp ve onun gözünde başarısı nasıldı? Airway'de belki öğrenci çok iyi ama Breathing'de sıkıntılı. Bu neden sıkıntılı oldu ve biz bunu nasıl geliştireceğiz? Yarın bunun üzerinde durmalı mıyız? Bu çocuk bu öğrenci bunu nasıl, sıkıntısı neydi, nasıl çözeriz şeklinde kararlar vermemiz gerekiyor. Kurs bitti. Bütün işlemlerimizi yaptık. İşte değerlendirmelerimizi yaptık. Kurs bitti. Kurstan sonrasında yine kursun kapatılma işlemi var. Kurs boyunca ki bütün değerlendirme formları, biz her gün her öğrencinin değerlendirme formunu, bir adayımız varsa instructor candidate, kursun Mustafa hocam söyledi. Bu kursta ilk başta instructor olabilmeniz için provider kursunu almanız lazım. Provider kursundan sonra instructor kursunu almanız lazım. Instructor kursundan sonra da bir kursta instructor candidate, instructor adayı olarak ders anlatmanız gerekiyor. Bu ders anlattıktan sonra sizin bir tane mentorunuz var. Bizim ilk kursta yurt dışından 6 tane mentor geldi. Hocalarımız biz Ürdün'den instructor candidate olarak geldik. Yurt dışındaki mentorumuz gelip burada onu denetliyor. Bu kursu yeterli şekilde anlatabildi mi, standartlarına uyabildi mi? Eğer instructor candidate'imiz varsa onun değerlendirme formu da, koordinatör candidate'imiz varsa onun değerlendirme formu da, hepsinin değerlendirme formunu sisteme yüklememiz gerekiyor. Çünkü sistem hiçbir şekilde standardının dışında bir şeyi kabul etmiyor. Dediğim gibi kursta çok ciddi bir form yükümüz, bir standartizasyon için doldurmamız gereken formlar, değerlendirme formları mevcut. Bunlar da yine koordinatörün görevleri arasında. Dediğim gibi kurs boyunca eğitimcilerin tek görevi var. O da eğitimleri dört dörtlük öğrenciye aktarabilmek. Standartizasyonun dışına çıkmamak. Geri kalan bütün arka mutfak işlerini koordinatörler olarak bizler yürütüyoruz. Yine koordinatörün bazı geri planda yapması gereken plan işleri var. Kursun nasıl olacağı, kursta kimlerin görev alacağı, hangi merkezde yapılacağı, kurstaki instructor'ların veyahut da kurstaki candidate'lerin, Behçet hocam direktör, acaba direktörlük boyunca herhangi bir sıkıntı yaşadı mı, kursta bir sıkıntı oldu mu, bunların raporlanması işi de yine koordinatörün görevleri arasında yer alıyor. Testlerden bahsetmişti Mustafa hocam. Kursta bir tane pretestimiz var. Biz ilk gün öğrencilerimize ID'yi tanımladığımız zaman sistemden bütün ATLS dokümanlarına ulaşabiliyorlar. Bunlardan birisi de pretest. Pretesti bütün öğrenciler kurstan önce kesinlikle doldurmak zorunda, yoksa kursun kabulü gerçekleşmiyor, kursu devam ettiremiyoruz. Pretestte öğrencinin bir
standart, yani şunun üzerinde alması gibi bir şartımız yok. Pretest sadece öğrencinin temel bilgisi ne kadar, neleri nasıl biliyorun değerlendirildiği bir test. Daha sonrasında kurs bitiminde bir tane post testiniz var, yazılı bir test. Bunun için yine sorular standart yurt dışından geliyor, değerlendirmeyi yapıyoruz. Post testin başarılı olabilme sınırı 70. %70, yani 70 puanı almanız gerekiyor. 70 puanın altında aldı diyelim ki, remedial test dediğimiz tekrar testimiz var. Bu kursun benim bir akademisyen olarak en beğendiğim yönü, siz bu kursa girdiniz, bu kurstan başarıyla tamamladıysanız tüm dünyada bu kursu eksiksiz tamamladığınızı ve her şeyi öğrendiğinizi bir sertifika haline getirmiş oluyorsunuz. Remedial test dediğimiz bu remedial test artı her istasyonun sonunda da breathing'de bir öğrencinin çok ya da entübasyonda bir öğrencinin çok ciddi sorunu var. Siz bu çocuk başarısız, bunu yapamadı deme lüksünüz yok aslında. Çünkü kurs diyor ki sen bu çocuğu aldın, bu çocuk hava yolunda sıkıntı yaşıyorsa gün bitti, ders bitti, kurs bitti, bu çocuğu o günün sonunda o skill station'da tekrardan öğret. Yani bunu öğretmeden bu çocuğu geçirme. Remedial test dediğimiz şey de öğrenci sınava girdi, post test 65 aldı diyelim ki sınavdan. 65 aldı, 2 tane sorusu ya da 10 tane sorusu yanlış. Koordinatör ve direktör çocuğu çağırıyor. Hocam bir gelin sizin sorularınıza bir daha bakalım isterseniz. Çocuğa o soruyu belki bir kelimeyi yanlış anladı veyahut da soruyu yanlış anladı. Sence bu soruda doğru mu cevap verdin? Bu soruda başka bir cevap olabilir miydi? Tekrar düşünür, tekrar değerlendirebilir misin bu soruyu? Öğrenci ya da kursiyerimiz soruyu tekrar değerlendiriyor. Kendi yaptığı yanlışı da kendisine bulduruyoruz ve sorunun doğru cevabını da tekrardan kendisi buluyor. Remedial test dediğimiz şey aslında öğrencinin kendi yanlışlarını görüp yanlışlarını düzeltmesi. Dediğim gibi bu kursun en büyük amacı bir puanlandırma veyahut da bir skor vermek değil, öğretmek. Böyle olunca da her şeyi tekrar öğrenene kadar öğrencilere uygulatmak zorunda kalıyoruz. Initial Assessment dediğimiz testimiz var. Uygulama pratik testimiz. Pratik testimizde biz 4 tane istasyon ayarlıyoruz. 4 tane istasyonda canlı mankenlerimiz var. Bunların mülajları yapılmış. Tabii ki bu 4 mankenin senaryosu da bize sistemden tanımlı. Yaklaşık 30-35 tane senaryo var. Ben bunların içinden 4 tanesini seçiyorum. Initial Assessment için hazırlıyorum. Mülajda ne yapacağıma kadar sistemde tanımlı. Hangi bulguları olacak? İşte rinoresi olacak, oteresi olacak, battle sign'ı olacak şeklinde mülaj yapmamızı öneriyorlar. Mülaj kursun yine değişmez bir parçası. Biz bunu hazırlıyoruz ve öğrencileri teste alıyoruz. 4 tane istasyon var. Her istasyona öğrenciler giriyorlar. Birinci istasyonda sadece uygulama yapıyor. Sınav değil. Yani diyoruz ki sen bu istasyona gir. Bir sonraki istasyonda vakan farklı olacak ama yine initial assessment yapacaksın. Bunlar eğitimcilerimiz tabii ki. Her öğrencinin başında her istasyonda bir tane eğitimcimiz var. Öğrenci ilk istasyona giriyor. Orada sadece uygulamayı yapıyor. Sınav öncesi son tekrar gibi düşünün. Bir sonrakine diğer öğrenci uygulama yapıyor ve daha sonrasında öğrencilerin birbirine geri bildirimleri oluyor. Neyi doğru yaptı, neyi geliştirebilir. En sonunda ise öğrencinin testi var. Yani artık o vakada öğrenci initial assessment'ı kusursuz bir şekilde yapmak zorunda. Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Eğer initial assessment'ta da yine öğrencinin sıkıntısı varsa biz bu öğrenciyi tekrardan alıp görmediği 4. vaka. Biz 3 tane istasyona gezdiriyoruz ama 4. istasyondaki vakayı o çocuk görmemiş. Bir tekrar değerlendirir misin? Sence bu initial assessment'ta bir önceki testte yapmıştın ama biz bunu da tekrar değerlendirmeni istiyoruz şeklinde öğrencinin tekrar değerlendirmesini ve kendi yaptığı yanlışları kendinin bularak doğruyu tekrardan yapmasını sağlıyoruz. Dediğim gibi bu testte skorların çok bir önemi yok. Ama eğer bir öğrencide instructor adayı potansiyeli varsa her öğrenci değerlendirildiği zaman gün sonunda skorlarını dediğim gibi biz her gün her öğrencinin slaytını hazırlıyoruz. 20 öğrencinin slaytı, pre-testi, post-testi, o gün içindeki değerlendirmesi hepsi hazırlanıyor ve her günün sonunda değerlendiriliyor. En son gün kurs bittikten sonra sertifikasyondan önce bizim bir faculty meetingimiz yani toplantımız daha oluyor. Burada artık şu kararı vermek zorundayız. Bu öğrencilerin içinde instructor olabilecek öğrencilerimiz var mı? Bunun için gün boyuncaki değerlendirmeleri, initial assessment değerlendirmeleri, hocaların gözlemleri, öğrencinin gülüşündeki performansı hepsi tekrar değerlendiriliyor ve en sonunda bir karar veriliyor. İşte bu çocukta instructor potansiyeli var. Instructor potansiyeli olan öğrencilere ne yapıyoruz? Biz onlara bir davet mektubu veriyoruz.
Bu 3 yıl boyunca sen bu kursta başarılıydın. 3 yıl boyunca herhangi bir instructor kursuna başvurduğun zaman bu davet mektubuyla seni instructor kursuna kabul edeceğiz diye. Eğer instructor potansiyeliniz yoksa kursu başarıyla tamamladınız ama instructor potansiyeli olmadığı için herhangi bir instructor kursuna katılamıyor. 2 yıl boyunca eğer daha sonrasında tekrar ATLS'nin şöyle bir şey var. 2 yılda bir online olarak güncellemeniz gerekiyor. Güncellediğiniz zaman 2 yıl içinde instructor potansiyeliniz tekrar çıktıysa o 2 yılın sonunda tekrar instructor kursuna katılma belgesi alabiliyorsunuz. Instructor potansiyeli olabilmesi için öğrencinin de post testte yaklaşık diyorum 75'in üzerinde bir skora sahip olması lazım. Remedial teste giren öğrencilerin instructor potansiyeli olma ihtimali daha düşük oluyor. Yani Remedial'da 75'in ilk testte 75'in altında aldıysa Remedial'da 75'in üstünde almış olsa bile ne bu çocuğa instructor potansiyeli veremiyoruz. Dediğim gibi bütün bunların standartizasyonu ve düzgün bir şekilde yürütülmesi kurs koordinatörünün yükümlülüğünde ve bu kursun standartizasyona çıkmama sebeplerinden birisi de koordinasyonun hatasız olmak zorunda olması. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu en son kursumuzdan bir görüntü. İçinde kursiyerlerimizin dağılımı gerçekten çok farklı. Yeni mezunlardan kıdemli profesörlere kadar kursiyerlerimiz oluyor her kursta. En son kursumuzda yine Ömer hocamız vardı. Gastrik bypass cerrahisiyle uğraşan bir Kartal Eğitim Araştırma'da profesörümüz. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Teşekkür ederiz Erdal hocama. Güzel sunumları. En sona alalım Erdal hocam soruları ve katkıları. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koordinatörümüze. O her şeydir yani. Medulla spinalis. Aman ha Mustafa gibi olma. Mustafa yakın zamanda vertebral disk sevknesi cerrahisi oldu. Sırtı ATLS'e dayanamadı yani. Allah. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuz Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Nihat Ökenek bize ATLS, PHTLS ve TİM'in Türkiye'deki şeylerini bugüne kadar yapıla gelen şeylerden bahsedecek. Buyurun Nihat Hocam. Herkese günaydın. Öncelikle oturuma katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hocalarıma, değerli derneğimize, yöneticilerimize de keza çok teşekkür ederim. Ben size aslında bizim bu yolculuğumuzdan bahsedeceğim. Teknik kısım değil de biraz öyküsünden bahsedeceğim. Nasıl bu yola çıktık, neler yaşadık ondan bahsetmek istiyorum. Çok fazla yazı metin kullanmayacağım, fotoğraf kullanacağım daha çok. ATLS Türkiye ekibi kuruluyor diye yola çıktık. Bir gün bir WhatsApp grubu, Behçet Hoca'dan gelen bir haber, Atuder'den gelen bir haber, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 7 tane acil tıp uzmanı, bir tane göğüs cerrahisi uzmanı, içinde 2 profesör olan bir grup hep beraber bir yere gideceğiz dediler. Tamam dedim ben de, beni de aradılar. Daha öncesinde tanımıyordum ekipten kimseyi. Sonra biz yola çıktık. Kendimi Ankara'da buldum. Ankara'da havalimanında nereye gidiyoruz? Ürdün, Amman'a gidiyoruz dediler. İyi dedim gidelim. Biz gittik gördüğünüz gibi şu bizim ilk bizi Amman'da karşılayan VIP aracımız. Bu araçla birlikte yola çıktık. Ürdün'de ATLS'de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar da anlattı. Kursa geliyorsunuz uygulayıcı sertifikası alıyorsunuz. Eğer kurs tarafından kursun fakültesi tarafından beğenilirseniz eğitici potansiyeliniz olduğu veriliyor. Daha sonra da bir eğitici kursuna gelmeniz gerekiyor. Daha sonra eğitici adayı oluyorsunuz eğitici kursunu bitirince. Sonra da bir kursta ders anlatırsanız ve gene başarılı olursanız eğitici oluyorsunuz. Biz gittik orada sabah 7'den akşam 8'e kadar hastanedeyiz, oteldeyiz. Sürekli çalışıyoruz, ders çalışıyoruz, üniversite yılları gibi. Çok yoğun bir programa tabi tutulduk tabii ki orada. Hocalarımla, değerli hocalarımla birlikte o günlerde sürekli bilgisayar başında çalışıyoruz. İşte ATLS'nin bölgeleri var. Mustafa Hocam'ın bahsettiği gibi biz 17. bölgeye bağlıyız. 17. bölge başkanı var. Bizi devamlı gözlemliyorlar. Acaba şimdi kurs çok standartları olan, kuralları olan bir kurs. Ve
kursun kalitesini bozmamak için dünyanın her yerinde bu standartları korumak istiyorlar. O yüzden kursu getirecek ekibe de titizlikle yaklaştılar ve sürekli bizi monitörize ettiler. Sürekli bize geri bildirim yaptılar ve sürekli bizim tarzımızı oluşturmamıza katkı sağladılar. Bir de ATLS'nin şöyle güzel bir yanı var. Hocalarım söylediler zaten. Interaktif discussion. Destekleyici bir çevre ve insanların birbirinden öğrendiği bir ortam. Şey değil yani biz çıkıp orada slaytları geçip bir anlatmıyoruz. Sorulara katılımcılar cevap veriyor. Ve 3. günün sonunda bütün katılımcılar, eğiticiler o kadar pozitif, güzel bir hava oluyor ki herkes arkadaş oluyor, herkes çok mutlu ayrılıyor kurstan. Öyle güzel bir yönü var. Ve hocalarım görüyorsunuz işte 2 profesör, bir acil uzmanı, bir göğüs cerrahisi doçenti oturmuşuz. Travma üzerine konuşuyoruz burada. İstiklal Hospital diye bir hastaneye gidip geldik sürekli. Vesam Bey Educator, Mehmet Hoca ile çok samimi oldular orada. Instructor kursu alırken sunum yaptırılıyor size. Çıkıyorsunuz sahneye, bir konuyu anlatmanız isteniyor. Daha sonra da biz şu an bunu İstanbul'da veya işte Türkiye'nin başka şehirlerinde artık biz yapıyoruz instructor kurslarında. Eğitici geliyor yurt dışından ama biz de fakülte olarak oturuyoruz. Geri bildirim yapıyoruz. Instructor kursunun 1. gününde bir sunum yapıyorsunuz, 8 dakika. 2. gün bir daha yapıyorsunuz. 1. günün sonunda biz size bildirim yapıyoruz. Geri bildirimlerde asla kimseyi aşağı çekecek kötü bir kelime kullanılmıyor. Kursun havası, suyu, her şey pozitiflik üzerine kurulmuş. Geri bildirim şöyle yapılıyor. Öncelikle nelerin iyi gittiğini söylüyoruz. Çok iyi hazırlanmıştınız. Sahnede duruşunuz çok iyiydi. Ses tonlamanız çok iyiydi. Vücut dilini kullandınız. Sonra da nelerin geliştirilebileceğini söylüyoruz. Kesinlikle şunu kötü yaptın, bunu kötü yaptın gibi. Yani kimseyi işaretleyen, kimseyi ötekileştiren, kimseyi korkutan, yani kurs sırasında interaktif diyorum ama standart bir interaktif ders gibi düşünmeyin. Yani hocanın böyle öğrencilerin gözünün içine baktığı, sen cevap ver, şimdi sen cevap ver. Öyle bir ortam değil yani. Kim cevap vermek ister? Açık bir ortam. İsteyen cevap verir. Eğer cevap gelmezse 2. soru bir pas sorusu olacaktır. Daha basit bir soru. Cevabı söyletene kadar. Öyle mükemmel bir tarzı var yani farklı. Burada Ürdün'deki ATLS merkezindeyiz. Orada bir hastanenin içinde bir katı tamamen bu iş için ayırmışlardı. Salonları vardı. Bizim ekibimiz, Ürdün'e giden ekibimiz, hocalarım görüyorsunuz koordinatörümüz bütün karizmasıyla. Daha sonra biz Mayıs ayında tabii araya biz Ocak ayının sonunda gittik. 2020 yılının Ocak ayının sonunda gittik. Sonra araya pandemi girdi. Dolayısıyla bir süre kursu yapamadık. Bir türlü kapanmalar, yurt dışı kısıtlamaları yüzünden yapamadık. Mayıs 2021 yılında ilk kursumuzu yapmak nasip oldu. Sonra Temmuz ayında 2. kursu yaptık, Eylül'de 3. kursu yaptık. Şimdi 4. kursu yapacağız. Yani ATLS gitgide büyüyor, tecrübemiz artıyor. Şimdi hocalarım şeylerden bahsetti. Bir ders anlatılan bölüm var. Yani interaktif tartışma yapılan bölüm var. Bir de yetenek istasyonları var. Yetenek istasyonlarında küçük gruplar halinde gördüğünüz gibi mesela bir hastanın X-ray'i tartışılıyor burada. Bu tarz odalarda şeyler var. Bu ilk kursun sonundan çekilmiş bir fotoğraf. Ön tarafta uluslararası ATLS komitesi üyeleri. Ürdün'den, Mısır'dan, Bahreyn'den, Lübnan'dan bölge başkanımız. İlk kursta hepsi geldi. Hepsi geldi, bizi monitörize ettiler. Oturdular oraya ve devamlı notlar aldılar. Devamlı bizi monitörize ettiler. Bu doktor bey, Doktor Holly bizi çok destekliyor. Mısır'daki chapter'ın başı her zaman destekliyor yanımızda. Ne zaman kurs yapsak geliyor. Daha sonrasında ekibimiz büyümeye başladı. Hani biz nasıl gittik ki Ürdün'de provider kursu aldık, instructor kursu aldık. İstanbul'daki kursta da instructor potansiyel'lar vermeye başladık. Ve uygun gördüğümüz
hocalarımızı aramıza kattık. Ekibi gitgide büyütmeye başladık. Burada da yeni üyelerimizle birlikteyiz. Şimdi kursta her şey birebir yaşatılmaya çalışılıyor. Vaka senaryolarında mulaj dediğimiz medikal simülasyon ve mulaj teknikleri çok profesyonelce uygulanıyor. Burada da gördüğünüz gibi bir mankende bir son gün yapılan kursun 3. günü yapılan initial assessment testinde, yani primer bakı testinde verilecek olan canlı mankendeki bir makyajı görüyorsunuz. Bunu özellikle koydum. Ayrıca biz burada bu mankenlerden canlandırma da yapmalarını istiyoruz. Yani solunum sıkıntısı taklidi yap diyoruz. İşte ajitasyon sergile diyoruz. Bu arkadaşlara öncesinde bir briefing veriyoruz. Sonrasında onlar işte rollerini oynuyorlar. Tabii bazen aksaklıklar olabiliyor. Hani çok istekli, hevesli kursiyerler bunları entübe falan etmeye çalışıyor. Orada hemen araya giriyoruz. Dur yapma, o canlı yaşıyor aslında falan. Öyle şeyler de başımıza geliyor. Tabii ona izin vermiyoruz. Bu ikinci kursumuzdan bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi kursta herkesin konforu gayet yerinde. Kendi oturuşlarından belli zaten. Özellikle koydum bu resmi. Herkes çok rahat, konforlu. Instructor ayakta salona bakıyor, göz teması kuruyor. İnsanlara 1,5 metreden daha yakın durmuyor. Alan hakimiyeti var. Kursun atmosferi böyle bir atmosfer. Evet. O fotoğrafa bir gelebilir misin hocam? Bir şey söyleyeceğim. Tabii hocam. Şurada arka tarafta ayakta duran siyah ceketli birisi, bu Bahreyn'de milletvekili aynı zamanda. Ve Bahreyn'in de aynı zamanda şefi. Adam hem siyaset yapıyor hem politika yapıyor. Evet, Doktor Cemal Bahreyn'de. Bahreyn bir ada ülkesi, küçük bir ada ülkesi, çok küçük. İşte Katar'a falan bir yolla bağlanıyor. Bayağı küçük, bize evinin resmini atmıştı gelin diye. Ama o da çok ciddi bir hekim, iyi bir akademisyen. Zaten ATLS ile aslında uğraşan herkes çok ciddi akademik altyapıları olan insanlar. Öteki bizim Ürdün'de bizi misafir eden doktor mesela Oxford'da pediatrik ortopedi yan dalı yapmış. Bölgenin en ünlü ortopedik cerrahlarından birisi. İşte Cemal Bey çok yüksek impactli dergilerde yayınlar yapan, ki adam İstanbul'a geldi, bir gün boşlukları vardı, onları gezdirecektik, ben gelmeyeceğim dedi, benim bir yazım var onunla uğraşacağım dedi. Çok akademik bir ekip. Yani çok ciddi bir heyecanla başladı bu kurs, iyiye gidiyor. Herkesin katılmasını öneririm. Burada da görüyorsunuz ilk kursumuzdan sonra yeni katılımcılarımız, yeni providerlarımız. ATLS kursu böyle bir heyecanla başladı. Tabii ATLS kursunun bize yarattığı standart algoritma yaklaşımı, guideline'ları okuyorsunuz ama bunları yaşayarak, kurs içinde bu tarz interaktif, dokunarak, ederek, bilgiyi oturtarak, bilgiyi kullanarak öğrenmek daha farklı bir format yaratıyor. Daha sonrasında biz bu yılın Ağustos ayında PHTLS kursu yapmaya başladık. PHTLS kursundan şöyle bahsedeyim. NAEMT diye bir kuruluş var. National Association of Emergency Medicine Technicians. Amerikan Acil Tıp Teknisyenleri Birliği. Onların da ATLS'nin aynı formatında ama hastane öncesi için planlanmış bir kursları var. Behçet hocamın çabalarıyla o kuruluşun da uluslararası sorumlularıyla, yöneticileriyle iletişime geçilip bu kursun ilk adımları için Türkiye'de adım atıldı. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve ATUDER işbirliğiyle bu kursun ilki de İstanbul'da gerçekleştirildi. PHTLS'in ATLS'den bir farkı var. ATLS'de ABCDE approach yaklaşımı var, ABCD. PHTLS'de XABCDE var. External hemoroji. Eksternal hemorojiyi direkt prehospital fazla halledin diyor. Bu kursu yaparken de, bu kursların hepsi İngilizce. PHTLS'i de İngilizce yapıyoruz bu arada. Katılımcılar İngilizce ile ilgili kaygıları oldu. Hepimizin olabilir. Ama emin olun kurstan sonra instructor'lık alanlar oldu. Bu kaygılarının yersiz olduğunu anladılar. Yani bu kursa katılmakla ilgili, dil bariyeriyle ilgili
hiçbir kaygınız olmasın. Çünkü kurstaki bütün metinler, anlatılan dersler, kullanılan slaytlar daha önceden ayarlanmış. Dil düzeyi uluslararası olması için hiçbir katılımcıyı zorlamayacak seviyede cümleler özenle seçilmiş. Bizim kullandığımız cümleler de çok, bu guideline'ın dışına çıkamıyoruz zaten, ona göre seçiyoruz. PhD'lis kursunda da hastane öncesine dair yaklaşımlar aynı şekilde interaktif discussion, soru cevap ve sonrasında da skill station'lar, yetenek istasyonları şeklinde ilerledi. Bu kursta tabii PhD'lis kursundaki yetenek istasyonları ATLS'den bazıları farklıydı. Bizim için de çok öğretici oldu. Aslında acil tıp uzmanlarının da PhD'lis kursuna katılmasını ben faydalı görürüm. Çünkü mesela araçtan yaralı çıkarmak gibi hastane dışındaki uygulamaların pratiklerini yapabiliyorsunuz. Burada Doktor İrşad Bey'i görüyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Bölge Direktörü. Arkada Doktor Kem Bey var. O da bize online olarak bağlandı. Bir laptop vasıtasıyla sürekli kursu monitörize etti online. Bu şekilde İstanbul Anadolu Yakası 112 İl Ambulans Servisi'nin eğitim salonunda yaptık bu kursu. Tabii bu kursların bazı masrafları var. Bütün bu yabancılar, konuşmacılar, katılımcılar, sertifikasyonların ücretleri var. Gerek Atudar olsun, gerek Behçet Hoca kendi bütçesinden olsun. Yani bir şey beklemeden uzun süredir bunları karşılıyorlar. Kursun geliri de var. Hani bu gelirler kurs bazılarına pahalı gelebilir ama bu gelirler buralara gidiyor. Aslında pahalı bir kurs değil. Nitekim bu kurs yurt dışında almak isterseniz araştırabilirsiniz. Göreceksiniz ki Türkiye'deki fiyatın en az 1,5 katı İngiltere'de, Amerika'da. Ve mesela siz bu kursu alırsanız bu sertifikayla Amerika'da travma hastası bakabilirsiniz. Veya bu kursa gelip instructor olursanız Amerika'da, Baltimore'da gidip bu dersi anlatabilirsiniz. Herhangi başka bir şeye ihtiyaç duymadan. Doktor Holly gene burada. Gördüğünüz gibi Mısır'dan kalktı geldi gene. Biz ilk kursu yaptık PhD'liste. Daha sonra paramediklerden eğiticilerimizi, instructorlarımızı belirledik. Arkadaşlar da yaptılar. Şimdi buna da devam edeceğiz. İkincisini de yapacağız inşallah. 5-7 Kasım'da Ankara'da olacağız. Hacettepe Üniversitesi'nde gideceğiz ekibimizle. Bir de team kursu var. Aslında bu kursların hepsi American College of Surgeons'ın kursları. Team kursu da Trauma Evaluation and Management kursu. Sabah 8'den öğlen 12'ye kadar 2-3 derslik bir travmaya temel yaklaşım ABCDE konseptinin anlatımı var ama tıp öğrencilerine yönelik. Öğleden sonra da bazı yetenek istasyonları, servikal stabilizasyon, log roll, işte havayolu manevraları gibi bazı manevralar gösteriyoruz. Bunun da ilkini yaptık. Yaptık. Göztepe Medikal Park Hastanesi İstanbul'da 70 tane tıp öğrencisine yaptık bu kursu da. Çok keyifli bir kurs. ATLS ekibine dahil olursanız bu kursu da bir günlük bu kurs ve sertifika da veriyoruz. American College of Surgeons'ın tıp öğrencileri de çok ilgililer. Gerçekten onlar bizden daha heyecanlılar. Yani hem öğrenmeye hem uluslararası sertifika almak için daha heyecanlılar. Eğer bu ekibe dahil olursanız bir gün sizler de bu kursları da verebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz, katkınız var mıdır? Nihat Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Soru katkıları şeyden sonra alacağız. Tamam. Eğer olursa hocam çok teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür ederim ben de. Şimdi de bir sonraki iki ders şeyimiz kaldı ama bunlar kısa sürecek. Initial Assessment ve Management'ı anlatmak üzere Gaziantep'ten uzman doktor Tutku Tek davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. ATLS'in bir üyesi olmaktan çok mutluyum. Bu kadar büyüyebileceğini biz bile hayal edemiyorduk. Ben size normalde interaktif fotoğraflarda da gördüğünüz gibi küçük bir sınıfta interaktif olan sorulara katılımcıların cevap verdiği bir dersin demosunu göstereceğim. Burada çok efektif yapamayacağız onu. Sanki sizler cevap veriyormuşsunuz gibi ilerleyeceğim. Biraz da kısalttım süreyi koruyabilmemiz adına. Initial Assessment ve Management
Hastanın ilk değerlendirmesi ATLS'in aslında travma yönetiminin en çekirdek kısmını söylüyor. Normalde bunun gibi 13 tane dersimiz var interaktif ama Initial Assessment'ın mantığını anlayan biri pediatrik travmayı, geriatrik travmayı, gebe travmasını her şeyi yönetebiliyor. Şimdi böyle case senaryolarımız var. Az önce Mustafa hocamızın anlattığı gibi yaralanmanın mekanizması 18 yaş erkek, kemersiz bir sürücü ağaca çarpmış. Yani bu bakıyla yüksek enerjili bir travma mı diye soruyoruz. Evet diye karşılık alıyoruz. Bize gelirken pre-hospital yaralanmaları belirtilmemiş. Her şey çıkabilir bu hastanın altından. Vital bulgularından haberimiz yok. Hasta uzun süre araçta kalmış. Acil servise ambulansla gelmiş. En azından ambulansla geldi vurgusu şu. Servikal kolar takılmış olabilir. İşte omurga tahtasıyla gelmiş olabilir. En azından biraz pre-hospital bir müdahale yapılmış. Oksijen alıyor. Biz ATLS'te şöyle bir sloganımız var. Travma hastası karşılama hoş geldin paketi oksijen ve spinal hareketin kısıtlanması. Boyunluk, spinal tahta ve oksijen travma hastasının karşılama paketidir. Travma tahtasıyla bize başvuran bir hasta. Şimdi biz bu hasta gelmeden nasıl hazırlık yaparız? Bu hasta nezdinde değil aslında. Bütün travma hastaları gelmeden ekipman kontrolü, entübasyon yapacaksak işte entübasyon malzemelerinin kontrolü, ısıtılmış serumlarımız var mı onların kontrolü, travma tahtamız hazır mı, travma ekibi, yönetecek ekibin rol dağılımlarıyla birlikte ekip hazır mı bunları kontrol etmemiz lazım. Peki bize başka hangi bilgiler yardımcı olurdu? Hastanın vitalleri, mesela eksi bir trafik kazasıysa yanındaki kişinin eksi olduğu bilgisi. İlk bakıda yani 112 bizi, bizim ülkemizde böyle bir sistem yok ama 112 bizi yolda arayıp femurdan bir eksternal kanamamız var. Femurda şekil bozukluğu var. Karnından bıçaklanmış gibi ön bir o olay yerindeki sahneyle ilgili ön bir bilgilendirme yapılırsa tabii ki bizim hasta ile ilgili beklentilerimiz ne planladığımızda değişebilir. Peki biz bu hastada kemersiz bir trafik kazası ne bekleyebiliriz? Tepeden tırnağa her sistemle ilgili yaralanma olabilir. Servikal, batın, toraks, genital, uzun kemik kırıkları, yüzeyel yaralanmalar, her türlü travmayı bekleyebiliyoruz bu hastada. Şimdi bize acil sağlık hizmetleri hastanın letarjik ve homurdanarak anlamsızca konuştuğunu raporlamış. Yüz yaralanması var ve vitalleri bu şekilde taşikardik, hipotansif, belki minimal takipneik, desatüre, vücut ısısı 36. Şimdi hastaneye getirildi hastamız. Birazcık daha hipotansifleşmeye başladı, daha desatüre oldu. İlk bakıda yani ilk şu vitallere baktığımızda hipotansif olması bir şok tablosunda olduğunu gösteriyor ama şokun türünü anlayabilecek bilgiye sahip değiliz şu an. Desatüre muhtemelen ya hava yolunda ya toraksta bir yaralanması var. Yüz yaralanması da var. Hava yoluyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir hasta. Biz nelerden endişeleniyoruz? Hipotansif taşikardik olması, belki bir kanama odağı, belki bir spinal şok, herhangi bir yerde şokla ilgili ve genelde de travma hastalarının büyük bir olasılıkla hemorajik şokta olması sebebiyle bir kanama olabileceğinden şüpheleniyoruz. Toraks travması, airway, hava yolu kötüleşmesiyle ilgili bir patolojisi olduğundan şüpheleniyoruz. Peki bizim hasta yönetiminde nasıl önceliklerimiz var? Ne travması olursa olsun, bize bir tek yanıklarda yanık sürecini durdurmak haricinde ne travması olursa olsun sadece ve sadece önceliğimiz A, B, C, D, E. Bu gebe de olsa, bu yaşlı da olsa, bu ne olursa olsun bizim hiçbir şekilde önceliklerimiz değişmiyor. Airway kontrolüyle başlayıp A, B, C, D değerlendirmesi yapıyoruz. Şimdi primer bakıda neleri değerlendirdik? A'de yüz travması var. Ama saçmalıyor, saçmaladığına göre ses çıkarabiliyor. En azından airway'i acil durumda müdahale edebilecek bir tıkanıklığı yok. Göğüs sesleri azalmış sol tarafta. Boyun venlerinde dolgunluk yok. Hayatı tehdit edecek bir toraks travması yok gibi duruyor, acil müdahale edilecek.
Hasta şok tablosunda gibiydi. Hipotansif taşikardik. Hafif bir kanaması var. Açık femur kırığı var. Abrazyonları var sol tarafta. Bunların hepsi kanama odağı olabilecek yerler. C'de değerlendiriyoruz bunları. Ve belki en azından hassasiyet muayenesiyle pelvik kırığı olabilir. Pelvik kırıkta kanama, circulation partında. D'de de ağrıyı lokalize edebiliyor. Ağrılı uyarana ses çıkarabiliyor. Gözlerini açamıyor. Glasgow'u 8 bu hastanın. Şimdi yine söylüyorum, durum ne olursa olsun, hasta en azından havayolu açık olması sebebiyle ama Glasgow'u da 8 olması sebebiyle havayolu açıklığını sürdürebilir bir bilinç durumunda değil. A, B, C, D, E'nin bütün partlarını değerlendirdik. Şimdi hangisine müdahale etmeliyiz ona bakmamız gerekiyor. Hastayı entübe ettik çünkü atıyorum airway kullandık, suction yaptık. Bir şekilde hasta mevcut bilinç durumuyla havayolu açıklığını sürdürebilir durumda değil. Femur fraktürünü redükte ettik, immobilize hale getirdik. Kanamayı durdurmanın ilk önemli adımlarından biri. Pelvik stabilizasyon aparatı, pelvik kemer uyguladık. Isıtılmış salin, ısıtılmış SF uyguladık ve cross ihmal S hazırlığı yaptık. Travma hastalarında gelir gelmez ABCC partında değerlendiriyoruz ama kan örnekleri işte kadın hastaysa BTCG toksik parametreler, alkol, bir sürü kan örneklerini de alıp kan hazırlığı yapmamız gerekiyor. Eğer ki hastamız 1 litre yolculuk sırasında da onu sorgulamak lazım. Hastaneye getirilirken de mayi verilmiş olabilir. Eğer ki mayi kontenjanını doldurmuşsa herhangi bir problem yaşamamak adına cross ihmal ya da cross hazırlıklı kan ürünlerine başlamamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi. Hastanın vitalleri geldiğine göre göreceli düzeldi. Biz initial assessment'ta da skill station'larda da şöyle bir yaklaşımımız var. Eğer ki size eğitim veren kişiye, sizi yönlendiren kişiye vitallerini sormazsanız sabaha kadar size vitalleri söylemez ve aslında hastanız ölmüş olabilir. Dinamik süreçle sürekli vital bulguları sorguluyoruz. Yaptığımız müdahalelerle taşikardisi düzeldi, hipotansiyon göreceli normotansif oldu hasta. Solunum sayısı hep aynı stabillikte, oksijen satürasyonu yükseldi. Biz hastayı entübe ettik, oksijeni de düzeldi. Sözel uyarana yanıtı var, gözlerini açabiliyor ve karşı koyabiliyor. Glasgow'u da göreceli toparladı. Şimdi biz A, B, C, D, E'yi belli bir sırayla yaptık. Glasgow'un da iyileştiğini gördük. Peki ne yapacağız? A, B, C, D'de 3 aşağı 5 yukarı bir hastanın akıbetinin belirli olması lazım. ATLS'te bahsettiğimiz kritik tedavi kararları var. Bundan birazdan bahsedecek size İlker Hocam. Kritik zamanlarda hastanın transferi mi, yatışı mı, ameliyatı mı, cerrahla mı görüşülecek? Bunları aslında bu lineer süreçte airway'i, breathing'i değerlendirirken karar vermemiz gerekiyor. Şimdi neler yapabiliriz? Pelvik kırığı vardı, yatak başı pelvik X-ray isteyebiliriz, fest yapabiliriz hastaya. Akciğerle ilgili röntgen çektirebiliriz. Primer bakının adjunctları yani ek tetkikleri sadece yatak başı yapılır. Hastayı alıp BT'ye gönderemeyiz. Çünkü primer bakıda hala hastayı tüm sistemler açısından stabilize etmeye çalışıyoruz. Peki ne testleri alabiliriz transfer kararından önce? Evet, kan testleri alabiliriz. Yatak başı USG yapabiliriz. Yatak başı X-ray çekebiliriz. Ama hastayı mobilize etmeye kararımız varsa ve bu hasta eğer ki hastanemizin kapasitesi müsait değilse hastanın transferini geciktirecek hiçbir ek tetkik yapmamalıyız. Hastanın bilinç durumu bizim yaptıklarımızla düzeldi. Gözlerini açabiliyor, normal fleksiyon yanıtı var. Hala göreceli hipotansif taşikardik. Her iki tarafta eşit akciğer sesleri alınıyor. Şimdi baktığımızda A, B, C, D göreceli stabil gibi duruyor. Biz bu sefer primer bakı tamamlandıktan sonra tepeden tırnağa olan sekonder bakıya geçiyoruz. Bilateral ışık refleksi var mı? Nasıl? Dışarıdan bakıldığında bir ekimozlu var mı? Laserasyonu var mı? Yumuşak doku yaralanması var mı? Ki sizlerin de çok iyi bildiği gibi skalpte bir laserasyon ağır kafa travmasının sadece bir bulgusu yani tek bulgusu da olabilir. İşte kulak muayenesi, vücudun herhangi bir yerinde yaygın abrazyon var mı? Bakmışız.
Hemotimponimu var, ekimozlu var. Batın rahat, distendü değil. Şimdi kritik karar şu, bu hastanın durumu da göreceli stabilize oldu. Bu hastayı stabilize ettikten sonra sekonder bakıya da başladım. Ama ben 2. basamak bir devlet hastanesinde çalışıyorum ve beyin cerrahım yok. Bu hastayı en kısa sürede, onun sekonder beyin hasarı gelişmeden en kısa sürede en güvenli şekilde en yakın travma hastanesine, cerrahın da olduğu bir travma hastanesine sevk etmem lazım. Peki ailesi, ki bunu Türkiye'de çok yaşıyoruz, ailesi bana dedi ki hayır biz bu hastanın neyi olduğunu merak ediyoruz, bize tomografi çekin. Hastaya zarar verecek, transferimi geciktirecek, çektiğimde hastaya ilerletebileceğim herhangi bir imkanım olmadığı hiçbir tetkiki yapmıyorum. Benim olayım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil, tanı koymaya çalışmıyorum. Hastanın potansiyel yaralanmalarını, potansiyel risklerini tespit edip hastayı en ideal, en güvenli şekilde transfer etmeye çalışıyorum. Aileye de bunun doğru olmadığını anlatıyorum. Gideceği yere böyle bir müdahalede yaptım geldiğinde vitalleri şuydu ama şu an bu duruma geldi diye de kayıtlı, mediko-legal olarak da kendimi koruyacak şekilde bildiriyorum. Biz bu hastayı hava yoluyla transfer, yani bu hasta travma merkezine transfer edilmiş ve intrakraniyal hematoma olduğu saptanmış. Bakın ben tanı koymadım, sadece imkanlarımın olmadığını biliyordum, ileri tetkik ve tedavi için yönlendirdim. Çok teşekkür ederim. Soruları en son alıyoruz. Bu çok daha uzun bir ders. Size kısalttım. İnteraktif olduğunda çok daha eğlenceli oluyor. Umarım sizleri bir sonraki kursumuzda görürüz. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Türk Hanım'a. Elinize sağlık. Şimdi bu oturumun son konuşmacısı Kahramanmaraş Üçlü İmam Üniversitesi'nden Doktor İlker Akbaş bize transferle ilgili kısmından bahsedecek, kısa sürecek. Sonra da bitirmiş olacağız. Hocam buyurunuz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Doktor İlker ben. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde çalışıyorum. Doktor öğretim üyesiyim. Acil tıp uzmanıyım. Aynı zamanda bir ATLS eğitimcisiyim. Şimdi kongrenin bu son günde burada olduğunuz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Ben dersi ön tarafta yapmak istiyorum hocam müsaitse. Biraz interaktif olması amacıyla. Konumuz travma hastasının kesin bakımı için transferi. Bizim için önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bir ATLS sağlayıcısının ya da acilde çalışan bir hekimin 3 temel sorumluluğu var travma hastası geldiğinde. 1, resüsite etmek. 2, klinik durumunu stabillemek. 3, kesin tedavi için hastayı yöneltmek. Kesin tedavi ne olabilir? Ameliyathaneye göndermek olabilir. Yoğun bakımda takip olabilir ya da serviste izlem olabilir. Eğer hastaneniz bu kapasiteyi karşılaşıyorsa sıkıntı yok. Hemen yukarı arıyorsunuz, konsülte ediyorsunuz, hastayı yatırıyorsunuz. Ama hastanede kesin tedavi veremiyorsan bu durumda hastayı zaman kaybetmeden en yakın ve en uygun merkeze göndermen lazım. Bu da bizim sorumluluğumuz. Bunu siz koydurdunuz herhalde. Benim sınavımda yoktu. Evet, orada dur. Bunu İlker Hoca'dan habersiz olarak ben koydurttum. Şey olsun diye. Şimdi bunu özellikle size sormak istiyorum gerçekten. Burada bulunan bir erkek ve bayan Elazığ'dan Doktor Fuat Malkoç, ortopedi uzmanı. 1970'lik yıllarda İstanbul Çapa'dan mezun olmuş. Yıllardır belki 30 yıldan fazladır hekimlik yapıyor. Kendisi 65 yaşlarında. 5 yıldır ATLS'yi takip ediyor. Acaba nerede bulabileceğim diye merak etmiş. 5 yıldır araştırıyorum. Nerede olacak, gidebileceğim bir yer bulsam da gitsem. Sonra bir yerde işte online görmüş ve gelip katıldı. Yanındaki de Erva. O da bu sene 2020 mezunu. Yine Çapa'dan mezun bir kardeşimiz. Aralarında 40 yıl yaş var. Yok daha fazla pardon 50 yıla yakın bir 45 yaş var. Ben bunu niye koyuyorum? Bu fotoğrafı ben kendim çekmiştim. Bir jenerasyon kaç tane Turku da oradaydı, o bu fotoğrafın karesine giremedi o anda. Yani bu kursların diğer kurslarda da öyle güzel taraflarından bir tanesi. 70 yaşında da biri geliyor. Ondan sonra yeni mezun olmuş bir hekim de geliyor. 40 yıl arada aynı fakülteden mezun olmuş 2 kişi 40 yıl arayla.
Böyle çok hoşuma gitmişti. Bu hocamız geldi 5 gün boyunca hiç yüksünmeden bütün kurslara, bütün stationlara girdi. Tek tek hepsini takip etti. Ondan sonra çok güzel de bir başarı gösterdi. O kadar mutluydu ki yani hayatımda gördüğüm en güzel kurs diye kendisi niteledi. 5 yıldır da bekliyormuş yani bu ifadelerini söyledi. Bu Ervah da İngiltere'ye gitmek için bu kursu alması gerekiyor. Bu İngiltere'ye gidecek arkadaşlar varsa onlara söyleyeyim. Bu kurs mecburidir. O da geldi bu kursu aldı ve İngiltere'ye gitti. Geçen hafta ben bir sosyal medyada gördüm. Havaalanında fotoğraf çekmiş. İngiltere'ye pediatrist olmak için gitti. Yani gitti oraya başladı. Böyle bir hatıra olsun diye yapmıştım. Evet. Teşekkür ederim. Hocam. Bu da diğer resim Evet. sanırım hocamızda. Evet. Evet. Bunu da şimdi en uzun adam ve en kısa adamlarımızı yan yana getirdik, fotoğraf çektirmiştik. Ortadaki hakikaten 2 metreyi aşan bir hocamız. Yan tarafta da işte benim boyumda olan bir 17. Bölge Başkanı George. Evet hocam. Evet, devam edersek dersimize. Kesin bakım için bir hastanın transfer kararı hastanın tanı konulan veya şüphelenen yaralanmalarına, bu yaralanmaların klinik progresyonuna ve başta potansiyel hayati tehdit edici durumlar olmak üzere sizlerin bu hastalıkları ne kadar tanıyabildiğinize ve ne kadar tedavi edebildiğinize göre değişiyor. İşte bu nedenlerden dolayı bir ATLS sağlayıcısının ya da acil hekiminin bu faktörleri değerlendirmek için daha hasta gelmeden kendi kapasitesini ve limitasyonlarını, kliniğinin kapasitesini ve limitasyonlarını bilmesi ve hasta geldiği zaman da bunu erkenden tanıyarak transfer etmesi gerekiyor. Şimdi bugünkü konuşacağımız konulardaki öğrenme hedeflerimiz neler? 1, erken nakil gereken hastayı tanıyalım diyeceğiz. 2, sevk eden ekibin bir takım sorumlulukları var. Kabul eden ekibin bir takım sorumlulukları var. Bunlar nelerdir? Bunlardan konuşacağız. Bir de transfer öncesi yapmak gerekenlerden, stabilizasyondan ve hangi görüntüler gerekiyor bunlardan konuşacağız. Dediğimiz gibi vaka üzerinden gidiyoruz. 17 yaşında bir erkek hastamız var. Arazi dışında bir trafik kazası geçiriyor. Muhtemelen ATV sürüyor. Sizin hastanenize getiriyor. Hastanenizin imkanı ne? 20 yataklı kırsal bir hastanede çalışıyorsunuz. İnjürilerine bakıyorsunuz. Breathing shallow, yüzeyel bir solunumu var hastanın. Görünürde bir pelviste travması var. Anstabil pelvis kırığı var. Sol uylukta bir deformitesi var. Vitallerine baktığınız zaman kalp hızı 120, kan basıncı 85, GKS'si 15. Peki hastanede neler var? CT, ultrason var ama ortopedistiniz ve nörosurgeonunuz yok. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bu hastanın yönetimindeki öncelikleriniz nelerdir? ATLS prensibine göre katkılarınızı bekliyorum çünkü interaktif. ABCD çok teşekkür ediyorum Nihat Hocam. Bir hastanın travmasından, yaşından, eşlik eden hastalıklarından bağımsız olarak nedir? Hasta geldiği zaman ATLS prensiplerine göre ATLS prensiplerine göre yönetiyoruz arkadaşlar. İlk önce primer bakıyı hallediyoruz. Ondan sonra sekonder bakıya geçiyoruz. Şimdi burada esas soruma soracağım. Hastanın yaralanmalarını görüyorsunuz. Bu yaralanmalarına göre sizce hastanemiz bu hasta için yeterli mi değil mi? Sevk etmek gerekir mi? Edelim mi etmeyelim mi? Niçin evet, niçin hayır? Ayça Hocam. Ayrıca elimizde ultrasonumuz var. FEST yapabiliriz, batına bakabiliriz, tomografimiz Evet, var. çok güzel. Batını, toraksı tomografiyle inceleyebiliriz. Pelvisinde izole bir hassasiyetten bahsediyoruz. Muhtemelen pelvik bir fraktürü var. Çok güzel. Hemorajik şoka doğru gidiyor. Hipotansiyonu Evet. var, hastanın taşikardisi var. Muhtemelen ortopedi bizim işimizi görecek gibi duruyor. Eğer bir de Ortopedistimiz yok değil mi? Burada çok güzel bir yere vurgu yaptı. ortopedistimiz yok, pardon, ortopedistimiz Kesinlikle. yokmuş, orayı göremedim, ben nörosurgery'e takıldım orada. Ortopedistimiz yok, ortopediste ihtiyacımız var, bir de genel cerrah ihtiyacımız var gibi duruyor sanki. Evet, kesinlikle çok doğru. Bu hastanın yaralanmalarını şu aşamada bilmek mümkün değil ama bildiğimiz bir şey var. Bu hastanın pelvisi anstabil ve en azından bir tane ortopediste ihtiyacım var ya da girişimsel radyoloğa ihtiyacım olabilir. Yani bu hasta için aslında uygun değil hastanemiz. Uzun süre bu hastayı burada tutmamızın imkanı yok. Bu hastayı bir an önce sevk etmek, elimizden çıkartmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katkınız için.
Şimdi senaryomuz ilerliyor. Hastayı entübe ettik, ABC'ye göre değerlendirdik. Güzel bir solunumu olduğu için entübe ettik. Pelvisini stabilledik, damar yollarını açtık. 2 tane geniş damar yolu açmak gerekiyor. Kristalloidleri başladık. Chest grafisini çektik. Tüp güzel bir pozisyonda, herhangi bir sıkıntısı yok. Kan basıncı yükseldi, kalp hızı düştü hastanın. Pelvik grafisine baktık. Bilateral, inferior ve superior ramus pubislerde kri olduğunu gördük. Primer bakıyı sonlandırdık. İkinci bakıya geçtik. Sol bacakta bir deformitesi var. Uzun bacak ateli yaptık. Pulslar intakt. Hastaya kan istedik ve level 1 travma merkeziyle iletişime geçtik. Onlardaki level 1 bizdeki level 3'e tekabül ediyor. Şimdi diğer soruma devam ediyorum. Şimdi bu hastaya zaten göğüs grafisi çektik, pelvis çektik. Ek olarak herhangi bir görüntüleme ister misiniz? Ek görüntüleme ister misiniz? Hocam? Ne isteriz hocam? Yok, genel olarak konuşalım. Bu hasta için tabii retroperitoneal bir bölgeye bir kanaması var mı yok mu? Ve retroperitoneal bölgeye bir kanamayı gösterebilecek bence en önemli şey bir tomografiye doğru gitmemiz gerektiği konusunda. Hocam tomografi diyor. Tomografiden önce isteyen olur mu başka? Grafi diyen oldu. Güzel. Zaten konuşacağız bunda. Başka? Ayça hocam face diyor. Çok teşekkür ederim Ayça hocam. Hocam sizin görüşünüzü bir sonraki slaytta tartışmaya açacağım. Şimdi tomografi kalsın. Bu hastaya FAST'i istemek lazım. FAST hem primer bir bakımın komponenti olduğu için hem de hastamız hipotansif taşikardik olduğu için mutlaka istemek gerekiyor arkadaşlar. Hastaya ne yaptık? 1 litre sıvı verdik. Bu sırada 2 ünitede kan hazırladık. FAST'te de minimal bir sıvısı çıktı. Pelviste hemodinamisi toparladı. Şimdi bu hastayı sevk kararını vermiştik. Göndereceğimiz doktora hangi bilgileri iletelim? Bununla ilgili bir mnemonimiz var. Hatırlıyor musunuz? Transfer noktasında kullandığımız bir kısaltma var. Bilgileri eksiksiz iletmek için. Değil mi? Neydi? ABC SBAR. Hatırlarsınız belki. Karşı tarafa hastanın hava yolunu, solunumunu, dolaşım problemlerini, bunların çözümünü. Airway, breathing, circulation. SBAR dediğimiz situation, hastanın durumuyla ilgili bilgiler. Background, hastanın geçmişini, vitallerini, şunları bunları. Assessment, işte fizik muayenede ne yaptınız, sorunları nasıl çözdünüz, bunları iletmeniz. Ve recommendation'da da hasta hangi transport metoduyla gidecek, yolda nelere dikkat etmek, bunları iletmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki esas soru buydu zaten. Gökhan hocam da ona vurgu yaptı sanırım. Bu hastanın transferi noktasında bir CT'ye ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bu bizim için esas sorulardan bir tanesi. Şimdi bunu çok tartışamıyoruz, zamanımız yok ama ATLS'nin temel prensibi şu arkadaşlar. Bir hastaya transfer kararı verdiğinizde eğer görüntüleme yöntemi hastanın tedavi planını değiştirmiyorsa o görüntülemeyi istememek lazım hocam. Bu hastada FAST yapıldı zaten. FAST'te intraabdominal bir yaralanma gözükmedi. İlk haliyle hastanın hemodinamisi sıvıyla beraber toparladı. Bu noktada bu hastaya ilk basamak hastanede yapacak ekstra bir şey yok. ATLS'nin temel prensibi, oturtmak istediği prensip de transfer noktasında bu. Eğer hastaya bir transfer kararı verdiyseniz hızlıca stabilleyin. Gereksiz radyolojik tetkikler istemeyin. Siz de vakıfsınızdır. Günlük pratiğimizde de öyle oluyor. İlk basamakta çekilen tomografileri biz genelde zaten üst düzeyde çalıştığımız için genelde ikinci basamakta tekrarlıyoruz. İstememek lazım. Değil mi? Gönderen doktorun bir takım sorumlulukları var hastanın gidişinde ya da kabul eden doktorun bir takım sorumlulukları var. Bunlar neler olabilir? Gönderen doktorun sorumlulukları. Ayça hocam. Hastanın gelişini, bu arada neleri yaptığımızı, hangi tedavileri Kesinlikle verdiğimizi, tüm bilgileri iletmemiz lazım karşı tarafa. Medikasyonları Evet. yaptığımız medikasyonları Aynen. yaptıysak kan transfüzyonu ya da kan ürünlerini mutlaka belirtmemiz lazım. Transfer sırasında götürecek olan ekibin neye Kesinlikle ihtiyacı transport olduğunu modunu ve tedaviyi devam eden tedavide tedaviyi neleri söylemek vermesi lazım değil mi? gerektiğini, hastayı niçin gönderdiğimi, hastadan Endikasyonu. bir üst basamaktan ne beklediğimi, beklentimin ne olduğunu ve tedavisinde tabii yönlendirici olması şartıyla neye ihtiyacı olduğunu belirtmekte fayda var. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle bunları söylemek lazım. Bununla beraber ne yapacağız? Gelir gelmez hemen sevk etmiyoruz. Hastayı ilk önce stabillememiz lazım değil mi? Karşı tarafla iletişime geçmek ve 112'de haber vermek lazım. Alıcı doktorun da bir takım sorumlulukları var. Hastayı değerlendirecek. Hastanemin kapasitesi buna uygun mu değil mi? Buna yardımcı olacak. Eğer hastayı alamıyorsa da hastanın başka bir yer bulması noktasında sevk eden hekime yardımcı olmak zorunda. Hasta birinci basamağa gitti. Level 1 travma merkezinde. Burada yeniden değerlendirildi. A'sı B'si normal ama C'sinde kalp hızı yükseliyor. Kan basıncı
düşüyor. CT çektik, orta düzeyde bir splenik yaralanması var. Aynı zamanda pelviste kompleks bir kırığı var. Direkt grafide de sol femurda fraktürü var. Bu slaytın vurguladığı nokta işte benim de söylediğim gibi ilk basamakta bunu çekmediniz. İkinci basamağa gitti. Daha ileri merkeze gitti. Bu yaralanmalar var ama siz hata yapmadınız. Normal olan, doğru olan ilk basamakta CT'yi almamaktı. Zaten bu hastayı sevk edeceksiniz yukarı merkeze. Maalesef bunları kafa birlikte konuşacağız. Soru ve katkıları. Sanırım objektiflere ulaştım. Köy Learning Points'te tekrar etmekte yarar var. Eğer hastanın ihtiyacı kapasitesini açıyorsa mutlaka sevk etmeniz lazım. Sevki hızlandırmanız lazım mutlaka. Ve gereksiz tetkik istememek lazım sevk öncesi. Teşekkür ediyorum. Evet. Bütün hocalarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için size de teşekkür ediyorum. Aslında bir çekiliş yapacaktım. Çıkana ATLS kursu ücretsiz olacaktı ama vazgeçtik şimdi. Başka bir zaman çekiliş yapalım. Öyle değil mi Mustafa Hocam? Zamanımızı da açtığımız için soru cevabı arada alabiliriz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ara veriyoruz. Sağ olun. Evet, aradan sonra bir oturumumuz daha var. Test, test. Ok, ça marche. Emre. Normalde onun bir tane olması lazım. Attılar mı? Faut que tu appuies pour parler. Ouais, mais moi, tu vois, il est... Test. Ok. Hello, from Maya. Yeah, hello. Okay, happy to see you here. Thank you. We must begin. Okay, From Moya begin his presentation. He is the director of International Medical Service at the Vitos Xanit International Hospital in Malaga. And I invite you to begin, Dr. Maya. Okay, I don't know if you loaded the presentation in the system. The sound is not too... Now the sound is better now? They are working. Okay. Okay. So they are working on downloading the presentation. Okay. Yeah. Thank you to be here. You have a very difficult situation now. We have learned. Yeah. I mean, How are you? Things are going better, fortunately. And well, I think it's my dad is coming out of the hospital, I think, soon. Yes, we have heard. Okay. Yeah. Okay, very, very happy to be. How is your on dad? that. Yeah, it's fine. He's getting better. Okay, Yeah. super. Yeah. So yeah. We hope to see you next year in May, perhaps. Yeah. I mean, anytime if nothing like this happens, I mean, I will be happy to see you at all. So yeah, no problem. Yes, we're waiting you, Dr. Moya. Yeah. Okay. Yeah, thank you. They are preparing the sound. Okay. Yeah, and I think they are down. I mean, I've been informed by the WhatsApp that they are downloading the presentation as we speak. Okay. A few minutes. Yeah. Okay.
Dr. Maya, how many years are you working in emergency medicine? Well, I mean, our hospital is a private hospital. We see about 80,000 patients per year. I mean, that's the pre-pandemic, obviously. And we are usually, all our doctors are senior doctors. We don't have residents being a private hospital. So obviously, it's different from a public health hospital in which you have residents and so on. So we are about four doctors in the morning, 4 doctors in the evening, and 2 doctors in the night, 24 hours, 365. And we have also 2 consultant pediatricians because the pediatric emergencies are divided in Spain and the pediatricians specialize in pediatric emergency care run the department. So apart from 4, and 2 emergency physicians all the time, I mean, with the standard of consultant, we have 2 consultant pediatricians most of the time on the other side. Okay, I think I got control now of the presentation. I mean, I don't know. Thank you. Emre, it's okay? We can begin? Okay. Okay. Yeah, I think. Let me see if I can. The sound, please. It's okay? Yeah. Okay. Yeah, we can start. I mean, yes, you can start. We are listening to you. Okay. Yeah, but I cannot scroll down the presentation. That's the only thing. Yeah, now. I think we can now. Yeah, definitely. So we'll start. I mean, merhaba everyone, and thank you, IPAD, for inviting me to participate even online, and always to invite me to a lot of projects and congresses and conferences. So thanks to everyone, especially to Professor Kander and all of you guys. I would like before to think for everyone involved in emergency medicine to think about what we do now in emergency medicine and how busy our emergency medicine departments are and whatever. I'm going to present a project called Smart Art that we develop. I mean, it's been developed mainly in the UK by a colleague of mine called Dr. Anjin Mohamed, that he runs the emergency department in Doncaster, and that's where this project is been proven and it's been tried for the last 4 years. So I would like all the audience to have an open mind. I got a lot of slides, but I know that we are restricted in time, so I'll try to make it as fast as possible. I only want to share the concept because this is something that probably we will need a conference in itself. If you have any questions or you are interested more in this project, you can always contact me or Dr. Mohamed in the UK, and then if you want more info, we will be happy to share it with you. So obviously emergency medicine now is a global problem, not only in the developed world, also in the low middle income countries, because we are increasing the demands every year. We have limited resources, and there are a lot of implications, health, financial, and political. The concept of the Smart ER project is we have to understand what the downtime is in the emergency department and elsewhere, that we want a Smart ER. I mean, we had the idea that the patient has to be the center of the process. This Smart ER works better when we have an increase of activity. That is, a bit strange when we are talking about emergency medicine, because it seems like increasing activity is always worse. We think that increasing activity for us is better because the machine engineers everything better, that the patients are part of the solution, that we not only look at the in-reach care, which is when the patient is in the emergency department, also the system looks at the outreach care. We try to bring order versus the chaos that usually is and usually happens in the emergency departments. And we believe in the major emergence of emergency medicine.
things have to change. Obviously, we need a change. We need to innovate. We need to be modern. We have to embrace technology. Obviously, if we center the process into a patient, that will lead us to have a patient-centered care. We have to rethink the relationships between the patients and us. The pressure is not only because of the blockage of the emergency departments in the exit. Also, when people come to emergency department with low acuity attendances, and I think that happens in every emergency department in the world. The challenge, I mean, I think there is a format problem, you know, with the slide, but anyway, I don't know, you can see that. I will tell you that the emergency departments are the most utilized services in acute, the most utilized department in acute services. Just to give you a figure, that usually nearly half of the population, between 35 and 50% of the population of every nation attend the emergency department in 1 year. So in a country like ours in Spain, that we have a population of approximately 40 million, 42 million people, nearly half of that people, so we're talking about 20 million people come to the emergency department nationwide in our country. There is a variable demand, and we know that. We don't have a lot of technology to support us. I mean, it's very variable, the technology that we use in the emergency departments. We have electronic health records, we don't. So we need and require solutions that perform well under high demands. No, we think that the care doesn't have to stop when the patient leaves. It's got to be a continuity of care, you know, when the patient goes. We have to have a measurable follow-up. Obviously, I think with the technology and with all the things that we have at our disposal, we need digital health solution. We provide InReach, with which we want the patient to engage while he is in the department, and the outreach, which is we need to follow up this patient where they live. So obviously we are talking about innovation, development, and improvement. We try to think ahead for all these things. Obviously, we develop this depending on where we are now and we are going to be in a few years. So we know that it's going to be an increase of demands, increased morbidity. The patients are changing. The patients are more pluripathological. The patients, you know, like keep living longer. And obviously they got more expectations. There is a problem with the staffing. I mean, you asked me how many staff, you know, that we have. It's a problem worldwide. We haven't got enough doctors, enough nurses, you know, to attend the population at the moment. Obviously, there's a worry about the cost, the value for money, how efficient we are, and obviously social and IT changes. And that the last one is NHS strategies, because obviously this presentation and this system is working in a national health system hospital in the UK. There is something in the format of this slide anyway when we pass it there, but this slide only shows that there have been some strategies in the UK in the national health system, some projects to try to implement technology and digital workforce in the system. So as long as 2011, they started thinking about how they could do it. But now, I mean, that was obviously a thing for the future, but where are we now? What do we do in the emergency departments? I mean, we haven't changed the system. We haven't changed the way we work in, I mean, many years, probably 60 years, we've been doing the same, which is the patient arrives, the patient registers, the patient waits, the patient waits, the patient waits even some more, then is seen by a healthcare professional for consultation, they discharge, transfer, or we admit him. There are a lot of social, technological, and patient expectations change over the last decades that I don't think we are ready and we are catering for it. The emergency departments fail to keep up with these developments. That's a fact. I mean, I think everybody, the audience, and everybody working in the emergency department, we got this every day. And obviously, from a clinician perspective, where are we now? Obviously, the departments are always busy, under pressure. The waiting times are longer. We haven't got sometimes a good record keeping. There are many complaints and concerns that we have to
to face. It's very difficult in the emergency departments to establish accurate audit and data collection. If there is these inefficiencies in the medical staff, that leads to poor performance. There are many duplication of processes. There's a lot of time that we have to spend writing clinical records. Sometimes, we fail to meet targets that even our politicians or the guys in senior management put on us. We try to manage everything as a crowd management, no as an individualized patient's care. It's only a review of the time that we spend with the patients. F1s and F2s in the UK system are like residents, junior doctors, and you can see that they spend most of the time with the patients, probably because they are less experienced. But it's a lot of time that we, especially if you see this is the time that we have to spend writing history, and you can see that it's a lot of time, 71%. We all know that. Everybody that works in the emergency department know the time that we spent doing very, very valuable tasks that we could do or we can spare, if we have some technological help. And the patients, 80-90% of the time that the patient is in the department, they are simply waiting because they get triage, they wait, they are called, then they wait, to be seen by the doctor, then the doctor orders some tests. Think about it, because the journey, I think, of a patient in the emergency department is well known by everyone. The longer the patients wait, the less time the clinician has with them. So it's an inverse relationship. The longer the patients wait, the more the complaints. It's that direct relationship. Most of the complaints in the emergency departments are because they are waiting, or the patient perceives that they are waiting inappropriately. Frustration at doing nothing for several hours, waiting for something to happen. There is a feeling of inadequate consultation after the long wait. Is that it? There is a feeling that information wasn't conveyed bilaterally. And during post-consultation, there are communication issues that we all know. You can see in this slide that the downtime is the time that the patient spends in the emergency department. So it's a big percentage. And then compared to the time that the patient spent interacting with us or receiving care. So what we do is trying to get downtime solutions. Is what can we do in that time that the patient is waiting and it seems to be wasted. So we are creating, and the concept of downtime, of trying to sort the problem out. What we try is, we said is embrace technology, trying to get a patient-centered approach solutions with current NHS concerns and future design. We have to bust the myth that the patients don't know anything, that they are part of the problem, that our perception that they are most of the time satisfied even with brief interaction and explanations, that they don't have anything to offer to contribute to the care. We disregard them, really. Usually we also say that the patients are our enemy. They are drunk, disrupted, angry. Obviously, the lack of communication also we blame to how busy we are. We think there are no better ways of doing things. And basically, most of the time, we think that we need to build walls and to try to separate them from us. As we said before, we are offering more crowd management and not personalized care. So the downtime solution, that's why we started with this project called Smart ER. So we want to use downtime more efficiently. If the patients are waiting, can they help? They possibly have 80-90% of the data that we need to make the diagnosis. Probably if they could have more time telling us what's wrong with them, obviously probably they will give us more info, and then we probably will reach diagnosis and will reach a better care for them. We can engage with the patient from the moment that they start waiting. Everybody has a smart device now at the moment, smartphone, tablet, laptops, and everybody comes to the emergency department now with their mobile phones. If not, we can provide kiosks in which the patients can interact.
We can even provide with tablets or any laptops or anything that the department can provide. We can give an application that can give some ownership to most patients while waiting. We can improve the experience and we can improve performance and efficiencies. We can develop applications in other settings where the patients are waiting. So while the patient is waiting, we can do data collection. The future, we'll talk about the data analysis. We reduce the variation in one of the part of the system, so it reduces the whole system variation. The aim is to reduce variation in data collection. How many times the patient changed the history from one healthcare provider to another. From triage to be seen by the doctor, the patient sometimes change the history, and that confuses us. And imagine if the patient is writing his history in the own device, appears in our screen. That's in our smart ER is about. Obviously, is consistent with any public health, with any healthcare organization. Obviously, we are trying to develop algorithms, obviously based on the information that we are collecting. The data analysis can be supported, and the data collection is even sometimes direct and live, happening at the same time. So this is what we do now at the moment. The patient attends the the emergency department, he registers. If he's suitable for the smart ER, he starts interacting with the smart ER, even via console, via tablet, via their own device. The history is taken from the patient because the patient is writing the history in the system, in his tablet or in the kiosk or in their tablet. Obviously, you can see all the travel and all the information that we can download. Obviously, we can start identifying all the toxic habits. We even can start even interacting the system automatically, can give advice. They can be waiting down and then interacting with the system at the same time. And we can identify allergies. We can even interact with friends and families. We can do, we do a summary to confirm accuracy. Obviously, the portal and the system, when we see the patient, is open, and then everything is uploaded, we submit, and we can print it on a scanner or a file. So who is suitable for a smart ER? Usually are patients that can interact with the system. Obviously, they have to be alert and orientated. They are patients or carers have to be able to use applications. Not to use a mobile device that a lot of people obviously do. Obviously, no contraindications to use, because this is not to stop the flow of being triaged and be identified as a critical intervention needed. And obviously, depending on the ability of the application. And you will see, obviously, that most of the people that come into the emergency department on a daily basis are suitable for the smart ER, because approximately we found that 80% of the patients that attend an emergency department daily are suitable for this, because that happens in every emergency department in the world. 80%, really between 75 and 80% are people that come ambulance and are people that come with a minor illness. Even now, after we started developing and putting this system in motion, we are trying to make change in order for this system to be applicable to major illnesses as well. Obviously, it's more inclusive because we can put this smart ER in many languages. Obviously, the UK is a multi-ethnic country with people speaking lots of languages, and then we can put the system, and and we've been using the system I think it's been translated already to 70 languages. This is how the architecture overview of how the smart ER works computer-wise. Sorry, this slide is very, very, very thick, but mainly you can see, and as I said, I'll be happy to share this presentation and to have more information, because a waiting patient can produce a lot of information for all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it can give us information, obviously the history from the patient. It can help us to research. It can help us to advertising, to advice, to education,
to even pediatric care for the kids, friends. So the implications of a patient waiting and downloading information to us and to the system are massive, and we are seeing that. And SmartER obviously communicate. SmartER has been developed to address the in-reach problem. It allows a patient to enter clinical data regarding their condition, optimize questions of help and determined by the condition of the patient. Obviously, using eSmartER, we can coordinate the in-reach and the outreach care. Post-visit digital care models and they are developed at this moment based on conditions determined in the department. We can auto-generate information more efficiently and allows a secure, personalized patient record to be created by the patient for the patient in the health space. And obviously, the outreach beyond the emergency department is the digital health allows care models to stay beyond the emergency department because the patient is going to be going home with the application downloaded, and we still can communicate and the technology with the technology at our disposal. I mean, everybody now has a smart device, and we know how we interact now with the digital technology. And even we can send personal health information and outcome of the data through the patient health. Obviously, it will allow and is allowing some interaction with other care providers, GPs, nurse practitioners, social workers, etc., etc. Obviously, we are seeing that provides the insight in the models, to determine how effective, how efficient, and how satisfied the patients are. And this is again, a total healthcare platform which we want to do with the SmartER, in which the patients are the components of the solution, and through the SmartER, we interact and we can create a lot of data to help the patient and to personalize their care as much as possible. Obviously, we are seeing that SmartER is providing at the moment key operational and clinical benefits to the department and the patient. A smart communicate allows patients' health space to be created and populated with personalized conditional information, and the outreach digital care models can be developed for patients, which obviously put the patients at the center of the care process, allow care to be seamlessly delivered across the care spectrum. The models can be built to include all providers, and models can interoperate with the system, and the model can be measured and optimized to provide optimum combined care on personalized basis. So it's all about trying to get the patient at the center, to follow it up, and to interact with other systems of healthcare. We can do a screening of patients. We can obviously know about their toxic habits or anything that we can identify and we can help with. For example, if they are not doing enough exercise, we can provide with information about how can we do exercise promotion. Is all about how to send information to the patient health space. The platform can be used to connect the patient to community-based services like Aspire, or that's in the UK, or social workers or whatever. Obviously, it's an opportunity to educate, inform the risks, and try to change health behaviors. That is one of the problems that concerns us more in the public health system, that we are not being very effective overall to change our habits in our population. Obviously, we can increase consistency, reduce the variation, intra-hospital, inter-hospital, inter-primary, secondary care. We have to have central control. We have a central updating. We have bespoke elements, research and updating. And obviously, this is down to the education medical information system, that we can do all this with the SmartER, because we can advise, do all the information and improve how we can interact with the patient overall. In other settings, the waiting patients even can help us, with all the information that they give in the SmartER, how to create new outpatients and how to refer them to the appropriate specialist, interact with pre-hospital. We can interact with radiology. We can interact with everything, and we are seeing that. We have a proof of concept, because everybody, probably the audience is asking, and does this work? Obviously, it's been working for 4 years.
And this is the first trial that we did in a minor injury unit. We did a trial for 3 months, and we did 6 weeks refine, which is in our training and setting everything in motion. And we did a 6 weeks testing. We tested this with 70, 80 patients per day, 12 hours a day, and it was put into and the EMIS integration into Symphony. And obviously, we target the patient satisfaction, the clinical satisfaction, and productivity. Sorry that we cannot see the results, but everything, because of problems with the slide, but if you see what we tested, patient satisfaction, clinical satisfaction, and productivity, everything was positive. Patient satisfaction increased. The clinician satisfaction obviously increased, because think about that while the patient is waiting, he's interacting with the system, and you got all the information in your computer when you see the patient. And obviously the productivity increased, because it reduced the time that we have to be writing notes and doing times, especially the healthcare practitioner. That was the, sorry, I mean, see if I can pass. Yeah. Obviously, one thing that we are seeing after we implemented Smart TR is data is power, and this is in other way we are now. I mean, we have been acquiring 4 years now since the system was put in motion of data. And obviously, there are some questions about how we can comply with the data law protection, but we have all these, what we saw at the beginning, is now we have it, because we have a lot of data. Now is where artificial intelligence will have to help us to try to work out what we're going to do with this data. Sorry about this slide. I mean, this is what I wanted to show from before. That is about this is all the results that we are seeing after applying the Smart TR. The patient gets more personalized care. They communicate bilaterally with us. Obviously, the waiting times are decreased, and the processes are improved. There is more satisfaction. There are better consultations. There is better post-consultation communication, and is less likely to return. That is one of the quality indicators of the emergency departments, and we can use it in different languages and modalities. For the healthcare practitioner, obviously, we have more accurate history. They are already written. We don't have to write it down. A better communication. We'll have more time with the patients, interacting with them. We have less time with the computers, because the patient is already writing the history to us in their device and appears into our screen. We are more efficient. Obviously, the language difficulties are overcome, because the patient is writing in their own language. Even disability difficulties overcome, because we can optimize another time with them. In terms of the department, obviously it's a cost. It will reduce the cost. We increase the income. It's better flow. We increase the productivity. Less complaint. There's less negligent claims. It's better data. It's mandatory with all the quality indicators. We have central management of real-time data. Happier patients, and from the public health system, obviously, is very advantageous as well, because they have better data consistency, they reduce the cost. It's applicable across other areas, even in our primary care and whatever. Dr. Maya, can you conclude, please? Yeah. I mean, so obviously what we do is integrate this into what we already do, which is self-registration triage, and the Smart TR will apply. And the summary concepts are we have to understand the downtime. Obviously, I think, I try to probably, make you aware of that. We have to change into a patient-centered process. The process works better with increased activity, and it provides better engineering. Patients are part of the solution. We can improve the in-reach care. The outreach care is a third solution to constraints. We have to bring order versus chaos, and it's the emergence of emergency medicine. As Einstein said, doing the same things again and again and expecting a different result is a definition of madness. The only thing that is constant in the universe is the speed of light. Everything else is relative, even time. So this is what the system is. We hope and happy to answer any questions that you have. And if you want more information, happy to provide it as well. Teşekkür ederim.
are finished now. Thank you. Thank you, Dr. Maya, for this useful presentation. Do you have any question? Okay. 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 So for our next presentation, I will be presenting my colleague, Nazmin Guler, who is the expert in medical hypnosis and emergency medicine in France. She will be talking about the uses of hypnosis in emergency medicine. We have a question here. Yes. Okay, Türkçe konuşayım mı? Okay, if you want, I can speak in Turkish. It's not a problem for me. Okay. It's better for me. Antoine, it is a problem for you? Okay. Test, test, test. Beni duyuyor musunuz? Okay, süper. Çok güzel. Şansıma Türkçe sunuyorum. Daha hızlı sunabileceğim ve daha çok bilgi verebileceğim size. Çok mutluyum bu sebepten dolayı. Antoine, tu comprends tout? Yes? Okay. I understand everything. Bildiğiniz gibi acil uzmanıyım. 2005 senesinde mezun oldum. 2012'den beri acilde hipnoz uyguluyorum ve uzun yıllardır tecrübem var ve bu konuda inşallah sizi ikna edebilirim acilde hipnoz uygulamanız için. Bu konuda zaten Başar Hoca ve Mehmet Gül Hoca ile düşüncelerimiz var. Belki yakın zamanlarda size bir atölye çatısı altında bir eğitim teklif edebiliriz. Bunu hatırlarsınız. Tenten dizisindeki fakir. Deli olduğumu düşünüyor musunuz? Yok. Sizce benim gözlerime bakarak beyninizin kontrolünü alabilir miyim? Alabilir miyim Behçet Hoca? Okay. Okay. O zaman bakalım alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Keşke alabilseydim. Gerçekten hastanedeki yönetimdeki insanların beynini çalardım. Benim gayet işime yarardı. Öyle bir gücüm, kuvvetim olsaydı. Bildiğiniz gibi acilin ortamı çok stres, çok büyük bir anksiyete yaratan bir ortam. Özellikle korku, ağrı, stres, öfke, özellikle öfke patlamaların çok olduğu yerler. Ve gerçekten bu ortamda çalışmak ve yaşamak çok çok zor. Çünkü bizim de kendi ayna nöronlarımız var ve ayna nöronlarımız olduğundan dolayı bizde de çok kaldıramayacağımız duygular uyandırabiliyor ve sonuç olarak öfke patlamaları çok yoğun olan bir yer. Sizce tabii ki doğru bilinen yanlışlar var. Ki zaten bu sebeplerden dolayı yıllardan beri acilde zaten hipnoz uygulanmıyor. Yıllardır böyle. Çünkü işte psikiyatride yapılabilir, işte anestezide yapılabilir ama acil kesinlikle yeri değil. Ve ön yargılardan birisi işte bir zaman kaybı. Çok fazla ses var. Hastaların direnci çok yüksek. Hele hazırlıksız kesinlikle olmaz diye ön yargılar var. Bakalım bunları bir bir yıkabileceğiz mi? Başlangıç olarak vaktimiz var. Son sunum olduğum için biraz 5 dakika fazla sunum ekledim. Size 2 tane video gösterebilmek için ilk videoyu gösteriyorum. Belki aranızda bazıları görmüş olabilir bu videoları. Tekrar gösteriyorum görmeyenler için. Omuz çıkığı redüksiyonu. Bu hastamız diyaliz hastası. Daha önce omuzu çıktı ve acile ağlayarak geldi ve dedi ki ben ilaç istemiyorum. Lütfen bana ilaçsız müdahale edebilir misin? Ben evime bir an evvel dönmek istiyorum. Haftada 3 sefer acile gidiyorum artık hastaneye geliyorum ve ben artık hastane görmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi röntgene gerek yok, omuz çıkık. Hepinizin bu konuda zaten tecrübesi var biliyorsunuz. İlaç, serum takmamız gerekiyor, monitoraj, midazolam, süfentanil, değişik ilaçlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Hipnoz seansı genelde anestezi gibidir. Endüksiyon vardır, derinleştirme vardır, çalıştığımız an vardır ve ondan sonra hastayı uyarma vardır. Tabii bunların hepsini ilaçsız yapıyoruz.
Serum takmadık hastamıza, dikkatinizi çekerim. Şu an endüksiyondayız. Yavaş yavaş derinleştirmeye geçeceğim. Özellikle nefes odaklı, nefesinizi takip edin şu an diye hastaya telkinliyorum. Gördüğünüz gibi aşırı gencim. Yıllar önce yaptığım ve hemen eğitimden çıkar çıkmaz yaptığım bir hipnoz tedavisi. Arkadaşlar videoları çekiyorsanız da sosyal medyaya koymayın. Çünkü gerçekten arkadaşlarıma, bu hastalara söz verdim sosyal medyaya sızmayacağını videoları. Çekebilirsiniz ama kendiniz için. Efendim? Ona ne söylüyorum? Nefesine odaklanmasını gerektiğini söylüyorum. Ondan sonra yavaş yavaş, şimdi bana lazım olan ne? Rahatlaması ve omuzunu hissetmemesi. Yani ilaçların yaptığı şeyleri ben telkinliyorum. Omuzunu artık hissetmiyorsun, rahatlıyorsun, kasların gevşiyor. Direkt telkin veriyorum ve yavaş yavaş zaten hastamız rahatlıyor. 5 dakika sonra redüksiyona başlıyoruz. Hastamızı genelde güvenli bir mekana gönderiyorum ve orada omuzunu bana emanet etmesi gerektiğini, yani disosyasyon teknikleri kullanıyoruz. Burada bana omzunu emanet etti. Arkadaş çekiyor ama biliyorsunuz normalde bu prosedürler çok bazen hızlı güç kuvvet isteyen prosedürler. Hastamız biliyorsunuz hiç bağırmadı. Bazen 2 kişi tutuyoruz biz acilde gerektiğinde. Pas forcément exactement ce que vous me disiez, j'arrive pas forcément à suivre ce que vous dites, mais par contre, ça m'aide à me... Şimdi prosedürü arkadaş kolu çekiyor, ben hipnoz uyguluyorum ama kendim hipnoz uygulayıp da kendim de çekebiliyorum. Bizim acilde özellikle omuz çıkı, anterior omuz çıkıklarını biz acilciler tekrar yani redükte edebiliyoruz. Posterior ortopedistler, anterior biz yapıyoruz. 6 dakika arkadaşlar, biliyorsunuz acilde normalde 6 dakikada mümkün değil. O yüzden zaman kaybımı gördünüz. İlk ön yargıyı yıktık. Zaman kazandık. Çünkü normalde bu hastayı ben bizim orada critical care üniteye koyuyorum, monitoraj yapıyorum, ilaç yapıyorum, hemşire bulmam gerekiyor yoğunluğun içerisinde. Yani gerçekten yarım saat 45 dakikada ancak hazırlıyoruz hastamızı. 6 dakikada 1 saat içerisinde acilden ayrıldı. Vaktimiz olduğu için ikinci bir video gösteriyorum. Ondan sonra size ikna etmeye çalışacağım bilimsel olarak. Burada ufak bir çocuğumuz var. Bisikletten düştü. Annesi lokal anestezi yapmadan bacağını sütürasyon yapacağız. Bu benim tabii ki ilk başladığım zamanlarda ve o zamanlar biraz tedirgin hipnoz uyguluyordum ve böyle sesimi kısa kısa konuşuyordum. Çünkü biraz utanıyordum. Çünkü herkes garip garip bakıyordu. İşte bu ne yapıyor? İşte deli midir nedir diye. Çok sessiz konuşuyorum. Çocuğa tabii ki bir oyun yapacağız beraber diyerek sedyeye getiriyorum. İstediği, sevdiği bir oyunu yapacağını telkinliyorum. Ve tabii ki vizüel fokalizasyon kullanıyorum. Yani karşındaki bir noktaya bakar mısın? Onların tabii ki tekniği çok derin. Hani onu büyük bir eğitim gerekiyor ama noktaya bakabilir misin diyorum. Çocuk bakıyor tabii. Ondan sonra da istediği oyunu oynaması gerektiğini telkinliyorum. Tabii telkinlerken de aynı anda bacağına tabii ki direkt telkin veriyorum. Bacağı rahatlıyor. İşte bir yavaş yavaş bacağı uyumaya başlıyor. Bir daha artık hiçbir şey hissetmeyeceğini, bacağından hafif bir rüzgar geçtiğini ve hiçbir şey artık hissetmeyeceğini direkt telkin olarak söylüyorum bunu. Genelde çocuklara hipnoz uyguladığımız zaman gözleri genel olarak açık kalıyor. Yani ön yargı biliyorsunuz, gözleri kapalı, ondan sonra kendisini teslim ediyor ama burada çocuk gördüğünüz gibi hareket ediyor ve gözleri açık. Ellerini gördünüz mü? Sizce ne yapıyor? Oyun oynuyor. PlayStation oynuyordur muhtemelen. Git bir oyun oyna diyorum. Bizim biliyorsunuz gençlerimiz artık virtüel dünyada devamlı oyun oynuyorlar. Muhtemelen orada bir oyun oynuyor. Bakın yan tarafta ben çok ses yapıyorum ve çocuk çıkmıyor transtan. Genelde bu çocukları birkaç kişi tutmak zorunda kalıyoruz. Ben bir şeyler hazırlarken çocuk genelde
Ne yapıyorsun diye mesela soru soruyor, anksiyete içerisinde ağlıyor. Gördüğünüz gibi kendi dünyasında. Yarasını temizliyorum ve sütürasyona başlıyorum. Gördüğünüz gibi hipnozu uyguluyorum ve kendim sütürasyon yapıyorum. Yani tabii ki iki arkadaş olduğumuz zaman ben hipnozu uygulayıp sütürasyonu da başka birisi yapabilir. Genelde şu an artık hasta acilde hemşirelere ve hasta bakıcılara da eğitim veriyoruz ki doktorlara destek olsun diye. Normalde bunu bu şekilde hipnozsuz yapmak imkansız biliyorsunuz. Yani çocuk 7-8 yaşlarında bir çocuk. Sütür bitti. Şimdi artık uyandırıyorum. Ne zaman istersen buraya geri gelebilirsin diye telkin veriyorum. Uyandı çocuk gördüğünüz gibi. Transtan çıkması çok enteresan oldu. Şimdi bakın çocuklarımıza bu şekilde yaklaşım yaptığımız zaman ilerideki posttraumatik travmalardan koruyoruz. Benim oğlum 2 yaşında sütürasyon yapıldı ona alnından. İnanın hala da 23 yaşında ve hala da onu hatırlıyor. Şimdi bu reşit insanlar tam uzun onlara bakmamıza gerek yok ama gerçekten ileriki yaşlarında onları yapılacak tedavilerden bir nevi koruyor gibi oluyoruz yani bunları uygulayarak. Çünkü travmatik hafızayı şey yapmıyoruz, yerleştirmiyoruz. Gördüğünüz gibi all terrain hipnoz istedim. Yani her yerde, 4 çeker araba gibi her yerde bunu uygulayabilirsiniz. Yani acilde, telefonda, ambulansta her yerde uygulayabilirsiniz. Tabii ki hani benim gelmek istediğim genel mesaj şu, yani gerçekten hipnozu elinize aldığınız zaman, kullandığınız zaman iletişim olarak 7/24 her zaman kullanabileceksiniz ve size gerçekten insani ilişkilerinizde çok büyük bir rahatlık verecek. Yani özellikle hastalarla olan ilişkinizde her zaman kullanabileceksiniz. Yani öfkeyi nasıl yönetebilirim, hastanın korkusunu nasıl yönetebilirim? Uzman doktorlarla biliyorsunuz sürekli ping pong oynuyoruz. Yani özellikle mesela solunum nefesi çekiyorsa hasta kardiyologla pneumologla arasında oynuyoruz. İşte karın problemi olduğu zaman hepatogastro ile işte cerrahla arasında böyle bir ping pong oynuyoruz. Yok onun hastası, bunun hastası derken işte bu uzmanlarla bile ilişkilerimizi daha iyi yönetebiliyoruz. Self hipnoziz de çok önemli. Benim için gerçekten hipnozun en büyük katkıları iletişim ve self hipnozuz. Mesela ben gerçekten bu pandemide biliyorsunuz Fransa'nın kuzeydoğusunda çok büyük bir patlama yaşadık. Çok stresli bir dönem yaşadık ve bana